ඔව් විනාඩි 2යි තියෙන්නේ.
Time ticks on as climate rages. How far gone the days of grace? Men enslaved, shun the tears of poverty's face. I tune my ears to what they whisper, spreading lies and way of truth. Approaching close the day of judgment. The change we need, it starts with you. How far have we gone asunder? Earthquakes, floods, and rolling thunder. Children dying without mothers, when no one show concern. We must unite and stand together, because the common enemy we face does not care for your religion, your social status, or your race. To those impacted, the crisis real. The sorrow, grief, and pain they feel. We do not have the time to fight. We must unite. We must rebuild. Greetings, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you to the International Online Forum, Global Crisis Survival is in Unity, which is right now being simultaneously interpreted into 150 languages. Today, you will learn why our days, the days of all humankind, are truly numbered. You've seen the countdown we showed you. ආයිබෝන් මේ වන විට භාෂා 150කට එකවර පරිවර්තනය කරන ගෝලීය අර්බුදය අපේ පැවැත්ම එකමුතුකම ජාත්‍යන්තර මානවගත සංස්කෘතියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ මුළු මිනිස් සංහතියටම තියෙන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් දවස් ගාණක් කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා ඔබට අද දැනගන්න ලැබෙයි. අපි ඔබට පෙන්වූ ගණන් කිරීම ඔබ දැකේ. මනුෂ්‍ය වර්ගයට ඉතිරි වෙති උපරිම කාලය මේ. නමුත් අපිට ඒ ගැන යමක් කිරීමට සහ තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට ඇත්තේ ඊටත් වඩා අඩු කාලයක්. මේ සංසදයේදී ඔබ මේ සියල්ල ගැන විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගන්න. අද අපි ඉන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනේ. දේශගුණ මේ බීසුණු රකුසක් මුළු ලෝකෙම ගිලගනිමින් තමයි ඉන්නේ. මේ පෘථිවි දරුණු ව්‍යසනයන් වල ගිලිනවා. ඒ සංඛ්‍යාව දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. ඒ ගෙවල් සුළි කුණාටු සහ භූමි කම්පාවලින් විනාශ වෙනවා. මුළු නගරයම ජලයෙන් නැට වෙනවා. දැන් ගින්නෙන් දැපී යනවා. ස්වාභාවික විපත් වේගයෙන් සිදු වෙනවා. බිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් තම ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා සියල්ල අහිමි කර ගනිමින් ව්‍යසනයෙන් පලා යනවා. අපි මේක නැවැත්තුවේ නැත්නම් ඒ අපි සියල්ලන්ම විනාශ කර දමනවා. Dozens of millions of people are losing everything and running away from the disaster in order to save their lives. If we අපි හැමෝම අද ජීවත් වෙන්නේ කොන්සියුමරික් ෆෝමැට් කියන එකම කොටනේ. ඒකම තට්ටු වලින් වෙනම කාමර වලින් කොරිඩෝ වලින් පඩිපෙළ වලින් බෙදෙනවා. එකිනෙකා සමග සංවේදනය කිරීම තහනම් කරලා තියෙනවා. අපේ අසල්වැසියන්ට බිය වෙන සලස්සලා තියෙනවා. එකිනෙකාට ගරු නොකරන නිසා අපිට උගන්වලා තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ අධ්‍යයථාර්ථවාදී ලෝකයක. මේ ලෝකේ අපිට උගන්වලා තියෙන යථාර්ථය නොදකින්. සුදු වර්ණයේ කළුවේ කියන අය උසස් ලෙස ජීවත් වෙනවා. සුදු වර්ණයේ සුදුය කියන අය පහතින් ජීවත් වෙනවා. මෙහිදී අපි විශ්වාස කළ යුත්තේ රූපවාහිනිය පමණක් මිස අපේ දැස් නොවේ. දැන් අපේ ගොඩනැගිලි පළමු නිවස ගිනි ගෙනති. ඉත්ති ගිනි ගන්නවා. නමුත් කිසිවෙක් වැදගත් කිසිවක් නොකරන්න. කවුරු හරි අප වෙනුවෙන් යමක් කරනකොට බලන් ඉන්නවා. ඒත් දැන් කවුරුත් අප වෙනුවෙන් කිසිම දෙයක් කරන්නේ. අපේ ගෙදර ගිනි ගන්නවා. අපි ඉන්නේ එක මැද. ඒ වගේම දුකම දේ තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඒක දන්නවත් නැති එක. ගොඩක් අය ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් කාමරේ තාමත් ගින්නක් නැති නිසා. ගින්න තියෙන්නේ එළිය. වහල තට්ටුවේ දැන්ටමත් කෑ ගන්නවා. අපි මේ ගෙදර පාලනය පවරපු අය වහල උඩට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔවුන් අපි මේ නිවසේ ජීවත් වෙන අපි සියල්ලන් කෙනෙක් කිසිම තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් අපි සියල්ලන්ටම වඩා ඉහළින් සිටින නිසා ඔවුන් වලාකුළු තුල ඔළුව තියාගෙන ඉන්න නිසා ඔවුන් කිසි දෙයක් කරන්නේ. ඔවුන් හිතන්නේ ඔවුන් ලෝකේ ඉහළින් ඉන්නවා කියලා. නමුත් මේ ලෝකේ ගරා වැටෙමින් තියෙනවා. මේ නිවස ඇත්තටම ගිනි ගන්නවා. අද අපි කියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද මේ වෙන්නේ? කරුණාකර ඉවසන්න. දේශගුණයට ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබට දැනගන්න. ඉතින් මේ සංසදයේ අපගේ විශ්වයේ වහල මත වලාකුළු මත ඉස්ස තබාගෙන සිටින ඔබට නොවේ. සම්පූර්ණයෙන් මේ පොළවෙන් බැහැර සිටින අයට මම කියන්න කැමතියි. මේ සංසදයේ නිවසේ පදිංචි අපි වෙනවා. ඔබට දැනගන්න පුළුවන් දේශගුණයට ඇත්තටම වෙන්නේ මොකක්ද? අපේ සමාජයේ වර්තමාන තත්ත්වය මොකක්ද?
සහ මේ They තත්ත්වයෙන් don't අපි දකින මාර්ගය මොකක්ද? trust living in this house අවිස්තරාත්මක ඔබට පැහැදිලි කිරීමට අපි සූදානම්. are above. අද ඔබට අසන්නට ලැබෙන තොරතුරු They're දහස් having their ගණනක heads අවසර in the clouds. ගණනාවක They වැඩ කිරීමේ think ප්‍රතිඵලයක්. they're on top of the world. But this world ඉතින් මේ is සංසදේ මේ crumbling. නිවසේ පදිංචි Our අපි වෙනවා. house is really මගේ on ආදරණීය fire. මිනිස්සු. ඔබ සැමට ප්‍රඥාව සහ ඉවසීම Today, ලැබේවා. we are going to tell you සියලු what is දෙනාම going අප වෙනුවෙන් on. එක් වී වැඩ කරමු. Please be patient. We will try to explain in detail what is really happening to the climate, what the current state of our society is, and what way out of this situation we see. The information you will hear today is the result of many years of work of thousands and thousands of people. So I would like to say that today's forum is not for those who are on the roof of our universe, who are having their heads in the clouds and who are fully off the ground. This forum is for us, residents of this house, for us, my dear earthlings. Wisdom and patience to all of you. Hello, dear friends. It is a pleasure to welcome you to such a significant event for all of us, for all of humanity. ආයිබෝවන්. Today's සියලු forum මනුෂ්‍ය වර්ගය සඳහා මෙවැනි වැදගත් සිදුවීමකට ඔබව පිළිගැනීමට මම ඉතාමත් 150 සතුටුයි. languages. මගේ අත්දින සංසදයේ ලෝකයේ භාෂා 150කට එකවර පරිවර්තනය. Population speaks. මේ භාෂා ලෝක This is a ජනගහනයෙන් great chance 90ක් to be කතා heard කරනවා. by මේ මුළු මිනිස් සංහතියට මැසීමට තියෙන We විශාල can only අවස්ථාවක්. imagine the scale of මේ සංසදයේ කොච්චර ලොකුද කියන එකත් The සත්‍ය මුළු huge ලෝකයට number of පැසීමට people involved මිනිසුන්ට in ඔවුන්ගේ making මව් sure භාෂාවෙන් ඒ තේරුම් ගැනීමට will be මේ විශාල heard අවස්ථාවක්. worldwide, and that මේ it ඇසීමට කුපමණ පිරිසක් understood සම්බන්ධ and වී heard සිටිනවාද by කියන people කෙනෙකුට in සිතා their ගන්න own ඕනේ. languages. මේක It ඇත්තටම is ලොකු truly කාර්යයක්. a colossal විශාල work. කාර්යයක්. It is a tremendous effort. Thousands of people from all over the world have joined together to make our momentous meeting possible today. All this is able to be done only because of the මිත්‍රවරුනි, මට dedication ඔබේ and අවධානය යොමු commitment කිරීමට of අවශ්‍ය these මාර්ගත් people to සමිතියේ hear, සියලුම because තොරතුරු වෙතට. they understand the importance, the අද responsibility. සිදුවීමට නියමිත අපගේ දෛවෝපගත රැස්වීම සඳහා ලොව පුරා සිටින දහස් ගණන් සංඛ්‍යාව ජනතාව එකම කණ්ඩායමකට එක්ව that will be මේ presented සියල්ල කරන්න පුළුවන් මේ මිනිසුන්ගේ මනුෂ්‍යත්ව වෙනුවෙන් කරන කැපවීම මත විතරයි. this team. ඔවුන් මේ වැදගත්කම තේරුම් ගැනීම නිසා අද ඔබට ජීව What you ඉදිරිපත් කරන මේ වැදගත් තොරතුරු බෙදා හැරීම ඇතුළු වගකීම ඔවුන් if තේරුම් ගන්න. everyone knows about it. මේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් වෙන්න ලැබීම මට ඉතාමත් I would බවයි. like to draw your ඔබට කිසිදු අතිශයෝක්තියකින් තොරව අද ඔබට ඇසෙන සෑම දෙයක්ම forum. Global crisis. හැම කෙනෙක්ම Our දැනගන්නවා නම් අපේ මනුෂ්‍යත්වය අනිවාර්යෙන්ම is සුරැකීම. presented for non-profit purpose and මේ මාර්ගත් සංසදයේ සියලුම තොරතුරු society වාණිජ නොවන අරමුණකින් සහ සමාජයේම අවශ්‍යතා සඳහා ඉදිරිපත් and කරනවා. distribution of this forum සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද තොරතුරු විකෘති නොකර මූලාශ්‍රය යොමු කිරීම without පවත්නා නොවන distortion මේ සංසදයේ යම් ආකාරයකින් හෝ and සම්පූර්ණ while නිදහසේ therefore භාවිතා preserving කිරීමට the links බෙදා to the හැරීමට source ඔබ සියලු is දෙනාටම permitted. අවසර ලැබෙනවා. Thank you ගොඩක් very much. ස්තුතියි. I want to express my sincere gratitude to the media partners of this forum. They are doing all they can to use their resources to make sure that everyone in the world learns about the creative society. As මේ සංසදයේ මීඩියා හවුල්කරුවන්ට මගේ අවංක කෘතඥතාව පළ කරන්න අවශ්‍යයි. ලෝකයේ සෑම පුද්ගලයෙක්ම හැකි ඉක්මනින් නිර්මාණශීලී සමාජය ගැන ඉගෙන ගැනීම තහවුරු කිරීම and some සඳහා of them ඔවුන් සෑම දෙයක්ම right කරනවා. now ඔවුන් නිර්මාණාත්මක සමාජය පිළිබඳ වීඩියෝ, ගීත, සම්මුඛ සාකච්ඡා, කතා සංදර්ශන විකාශනය කරන ගමන්ම we are grateful ඔවුන්ගේ සමහර දෙනෙක් මේ සංසදය ගැන දැවුම්ගේ ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී නාලිකාවල සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලත් ප්‍රකාශ කරනවා. to shoulder with you ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. in building the creative ඔබ society. සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගය වෙනුවෙන් කරන දේ වෙනුවෙන් අපි ඔබට ස්තුතිවන්තයි. ක්‍රියේටිව් සොසයිටි එක ගොඩනැගීමේදී ඔබ සමග උරෙන් උර ගැනීම, කැටි කමන්ට් කිරීමට ලැබීම අපට විශාල ගෞරවයක්.
Dear viewers, and right now we would හිතවත් like to නරඹන්න. invite දැන් ඔබේ අවධානයට සියලු මානව වර්ගයාට මාරාන්තික අනතුරක් from තියෙන the සැබෑ දේශගුණික තර්ජන පිළිබඳ Creative විද්‍යාත්මක Society. වාර්තාවක් ලබා දෙන්න It is තමයි my යන්නේ. honor to introduce you to අපගේ ගෞරවනීය Elizabeth කතිකයන් Palmer, අපගේ ග්‍රහලෝකයේ ගෝලී වීසිනම් තීව්‍ර කිරීමට geologist බලපාන and සියලු සාධක පිළිබඳ astrophysicist. සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ඔබට ලබා දෙනවා. Elizabeth, the floor is yours. පෘථිවියේ දේශගුණික විපර්යාසවල සැබෑ හේතුව හා ව්‍යසනකාරී ප්‍රගතිය ඔබට ඉගෙන ගන්න. Здравствуйте, уважаемые участники форума и зрители. Для нас большая честь сегодня представить многолетний труд сотен ученых и тысяч волонтеров проекта «Созидательное общество», посвященный изучению истинных причин изменения климата, происходящего на Земле сейчас, не связанных с человеческой деятельностью. То, что мы сегодня расскажем, в таком масштабе и изложении еще никогда ранее нигде не было представлено. Всесторонняя научная работа ведется нашей международной группой с 1996 года. В данном междисциплинарном исследовании на протяжении десятков лет задействованы ученые, специалисты и волонтеры из разных стран. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, океанологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи и геологические циклы. Мы провели точные расчеты, составили математические модели и аналитические прогнозы прогрессии климатических катаклизмов, которые предстоит пережить человечеству в ближайшие годы. В 2014 году были выпущены выдержки из текущего доклада, но полная информация и наши расчеты обнародованы не были, и позже вы поймете почему. Далее вашему вниманию будут представлены результаты 26 лет исследований. Хочу обратить ваше внимание, что мы будем приводить только ту информацию и те факты, которые вы сами можете перепроверить. Для этого мы намеренно использовали данные из общедоступных источников. Мы не использовали сегодня результаты показаний и измерений, чтобы не пугать и не сеять панику. Сегодня мы будем опираться только на открытые факты, легко проверяемые и общедоступные. Сегодня в докладе мы поднимем 3 ключевых вопроса. Первый. Что же является истинной причиной нарастания климатических катастроф? Второй. Что будет происходить дальше? И третий. Какой выход? Сегодня мы расскажем то, что не афишируют. Такую полноценную информацию вы не услышите из официальных источников СМИ. අද ඔබට ප්‍රසිද්ධියට පත් නොකළ යුතු දෙයක් කියනවා. Эти факты පිළ මාධ්‍ය මූලාශ්‍රවලින් හෝ දේශපාලන වාර්තාවලින් ඔබට මේ සම්පූර්ණ තොරතුරු දැනගන්න ලැබෙන්නේ. මේ කරුණු නිකම්ම අඩුවෙන් වාර්තා කිරීමක්. В то же время සමාජයේ подобное ප්‍රතිඵලයක් ඇති замалчивание නොවන පරිදි опасно, ඒවා так как грозит තාමත් бездействием в සංවිධානය решении жизненно важных вопросов. සංවිධානය А для කරනවා. начала давайте посмотрим на текущее положение дел с මේ климатической ආකාරයෙන් ситуацией в නිශ්ශබ්දතාවයක් мире на ඉතාමත් момент ноября මොකද ඒක වැදගත් ගැටලු 2022 года. සම්බන්ධයෙන් අකාලයක්ෂම Хочу передать слово තර්ජනය. кандидату педагогических наук, доценту Константину Рыбачуку, активному участнику проекта «Созидательное общество», который уже несколько лет подряд участвует в качестве репортера еженедельного выпуска экстренных новостей по климату. Константин является спикером на различных конференциях по мониторингу климата и не только. И сейчас он расскажет о прогрессии катаклизмов в мире. Константин, вам слово. Hello, dear friends. ආයුබෝවන් හිතවත් මිතුරනි. ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන තොරතුරු ඕනෑම සංවේදී පුද්ගලයෙකු සැබවින් කම්පනයට පත් කරනවා. Scientists do not know, ජීවත් වෙන්න වැඩක්විය ලෙස වර්ධනය වන දේශගුණික විපර්යාස වලින් බහුල ලෝකේ even more so, මේ දේශගුණික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් කුමක් කළ යුතුදැයි විද්‍යාඥයන් දන්නා යුගයක. all of humanity is ඊටත් වඩා දේශපාලනඥයෝ දන්නේ. scale climate දැන් මුළු මිනිස් සංහතියම මහා පරිමාණ දේශගුණික විපර්යාසයක contemporary අධ්‍යක්ෂකමයි ඉන්නේ. science tells us මේ අවස්ථාවේදී මානව දේශගුණික විපර්යාස ගැන පමණක් වන නමුත් but is දේශගුණික silent විපර්යාසයේ සැබෑ හේතුව ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ. of climate change. Many බොහෝ අය මේක සැක කරනවා. දේශගුණික විපර්යාස ගැන සැක කරනවා. but රෝත් facts කරුණු are stubborn. තාමත් අද්භූතයි.
මීට වසරකට පෙර ලෝකයේ ව්‍යසන ගන්න කර වසරක දුසින් කිහිපයක් නික්මවන නමුත් මේ වසරේ අපි දැනටමත් සතියකට සාමාන්‍ය ස්වාභාවික විපත් 200ක් විතර ලියාපදිංචි කරනවා. උගේ නිරීක්ෂණ දත්තවලට අනුව 2022 පළමු මාස 10 තුළ දේශගුණ විපත් 6000කට වඩා වෙලා තියෙනවා. මේවට ගම් වතුර, ලැබුගිනි, සුලිකුණාටු, සුලිසුලම්, නායයන් සහ සාමාන්‍ය හිමපත, ඒ වගේම හිමකැට, මේ වගේ අනතුරු ඇතුළත් සිතයි. ඒ මානව වර්ගයාගේ එකම සපුරා වන දේශයක ප්‍රහාරය එල්ල කරන ලද ප්‍රදේශයේ යුද කලාප 6000 විවෘත තොරතුරු මූලාශ්‍ර වලින් පිළිබිඹු වන්නේ ඒ විතරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම පෘථිවියේ තවත් බොහෝ ස්වාභාවික විපත් සිද්ධ වෙනවා. නරකම දේ තමයි මේ වසනෙන් කිසිදා ආපසු ලබා දිය නොහැකි ජීවිත ගණනාවක් මේ වන විටත් බිඳගෙන තියෙනවා. ඔවුන්ගේ පවුල්වල ආදරණීය දේවල් කවදාවත් නැවත සකස් කරගන්න බෑ. Worst of all, these cataclysms have taken many lives that can never be returned. Their families and loved ones can never recover that loss. The monitoring නිරීක්ෂණ වාර්තාවල පුරා ස්වේච්ඡා සේවකයන් 14 කාර්ය ප්‍රතිඵල around the world. මේව භාවිතා කිරීමට පෙර සියලුම කරුණු බොහෝ වාරයක් පරීක්ෂා කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේ සියලු තොරතුරු ලබාගෙන තියෙන්නේ පොදු මූලාශ්‍ර වලින්. මෙවෙන් ඕනම කෙනෙකුට ඒවා පරීක්ෂා කරලා සුදුසුදී තිබීෂ්නේ තරම් දැනගන්න. The extent of the horror we have encountered. I want to emphasize දහස් ගණනක් මිනිසුන් රැස් කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව මට අවධාරණය කිරීමට අවශ්‍යයි. විතරම් තොරතුරු රැස් කර විශ්ලේෂණය කිරීම එක් පුද්ගලයෙකුට කරන්න බෑ. ඔහුගේ පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරකම් වලදී විරුද්ධ මූලාශ්‍ර වල ඇති බෝධත්ත මපාදවන් බව අපට හමු වෙනවා. දේශගුණික ව්‍යසනයන් පිළිබඳ තොරතුරු ඒවායේ බලය සහ සංඛ්‍යාතයේ සරල අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් අපට අඩු හෝ වැඩි වශයෙන් හිතකර දේශගුණික තත්ත්වයක පෙනුමක් ලබා දීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරම මේ සංඛ්‍යා ලේඛන නූතන ශිෂ්ටාචාර ඉතිහාසයේ කවදාටත් වඩා භයානකයි. මේ වසරේ විශේෂයෙන් මේක අපිට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. නමුත් මේ තත්ත්වයේ සමනයකට පත් කිරීම සඳහා උන් අපිට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ භයානක කිසිවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම අපගේ දේශගුණික සාමාන්‍ය සීමාවක් තුළ පවතිනවා. tell us that nothing horrible is happening and our climatic condition is within the normal limits. In the media, the data is falsified and downplayed. කායතනයක තුල දේශගුණික ව්‍යසනයන් සහ විෂමතා පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන එකතු කිරීම ඉතා දුෂ්කරයි. නමුත් අපි ස්වේච්ඡා සේවකයන් වශයෙන් ලොව පුරා අප බොහෝ දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ සිදුවෙන්නේ කුමක්ද කියලා විශ්වාසදායක චිත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ආගමික මූලාශ්‍ර වාර්තා සහ පර්යේෂණ විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒ පර්යේෂණ කණ්ඩායම් ඍජුවම දේශගුණික ව්‍යසනයන් ඇසින්දුටු සාක්ෂිකරුවන් සමග වැඩ කරනවා. We're going to show you a climate monitoring video. I ask you to watch this video very carefully. එක්ක අපි ජීවත් වූ ආකාරයටම ජීවත් Progression of වෙනවා. climate මේ change දේශගුණය in the විනාශ world. කරනවා. විනාශ කරන සතුරා සමග සටන් කරනවා. Spain, China, Germany. Storms and hurricanes. Category 4 Hurricane Ian was the deadliest hurricane to hit Florida residents in the United States. Some cities were 90% destroyed by the storm surge, furious winds, and flooding. More than 1.5 million people had to leave their homes. According to preliminary estimates, the damage will exceed 100 billion. Passing Puerto Rico, Hurricane Fiona left several million people without electricity and drinking water. And this was at a time when it was unbearably hot and humid on the island. Fiona is the first Category 4 hurricane in history to move this far north. It reached eastern Canada, maintaining the strength of a Category 2 hurricane, and left an unprecedented path of destruction in the country. In recent years, tropical storms have begun to move further north and south from the equator. The world's megacities such as New York, Boston,
Beijing, and Tokyo could soon be under their attack. Typhoon Noru was predicted to hit the Philippines as the equivalent of a Category 1 hurricane, but in just 6 hours there was an explosive intensification to a Category 5 super typhoon, with wind gusts reaching 196 miles per hour. People did not have time to prepare for the impact of the natural disaster of such force. More than 900,000 people were affected, while the damage to agriculture exceeded 52 million. On the island of Corsica, it reached a speed of 224 kilometers per hour during the storm. The fierce winds tore down power lines and trees were falling down like matchsticks. In Europe alone, the average annual number of storms has increased by almost 16.5 times since 2000. In the United States, the number of convective storms, the damage of which exceeds $1 billion, is growing unprecedentedly. Between 2000 and 2010, there were 34 of them, and in the next 11 years, there were already 95. In the Southern Hemisphere, storm intensification over recent decades has already reached levels projected to occur in the year 2080. Abnormal precipitation and flooding. The amount of abnormal rainfall is increasing all over the world. During 9.5 months of 2022, more than 36,000 daily precipitation records were registered on the planet. රාත්‍රියකදී ඉතාලියේ ඇනකෝනෝ රාත වසර භයානක වරණයක් ලැබුණේ. මෙසෙන් කිසි විටකක් ජලය මෙතන ඉක්මනින් එළයරම දැක නැත. මිනිත්තු 10කින් මීටරයට ආසන්න කාලයක්. 2022 දී ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඓතිහාසික ගංගාතුරු රැලි තුනකට ගොදුරු වුණා. බ්‍රිස්බේන් නගරයේ වැස්ස බෝම්බ ප්‍රහාරයකට එල්ලුවේ මාසයකට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් දිනපතා අඛණ්ඩව දින 3ක් ඇතුළත විතර. එවැනි සංඛ්‍යාතයක් සහ ගම්මත පරිමාණයක් සහිත සමහර නගර යථා තත්ත්වයට පත් වීමට දැන්වත් අර්ථ විරහිතයි. දකුණු ආෆ්‍රිකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරය වසරකට ආසන්නයට වර්ෂාපතනයක් එක් දිනක තුළ වැටෙනු ඇත. එය විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ රට තුළ ඇති මාරාන්තික ගම්මතුරෙන් එකකට දුරුන්නේ. දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ 2022 අගෝස්තු මාසයේදී වර්ෂා ගුණාට වලට ගොදුරු විය. ජලයේ උඩට මාලේ අංගවත් කළාය. උමන් මාර්ග, හරස් මාර්ග, වාහන නැවැත්වීම ස්ථාන සහ මහල් නිවාස පවා මරගුල් බවට පත් විය. කොළඹ වසර තුළ ගම්මතුරු සංඛ්‍යාව 87කින් වැඩි. ආපහු 2020 දී ඔහු 408ක් සිටි අතර ඊළඟට දැනටමත් 802ක්. ඊට වසර 60කට පෙර පවා ලෝක පුරා ප්‍රධාන ගම්වතුරු ගුණයකින් වැඩි තිබේ. ඒ අතරම ඒවා එකවර රටවල් කිහිපයක් ආවරණය කරමින් සම්මෝහත සිදුවීම් පටන් ගත්තා. 2020 ගිමානයේදී පමණක් සියලුම මහන්දීප අවම වශයෙන් රටවල් 120ක් ගම්වතුර ඇති විය. 2022 දී මෝසම් සමය පාකිස්තානයට නූතන ඉතිහාසයේ විශාලතම දේශපාලන ව්‍යවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. රටේ පළාත් වලින් 3/1 ජලයෙන් යට විය. 1600කට වැඩි පිරිසක් ව්‍යසනයෙන් මිය අතර මිලියන 33ක ජනතාව පිටවට පත් වූ අතර ඔවුන්ගේ නඩක් ලං වුණා. මිලියන 2කට වැඩි නිවාස විනාශ වී ඇත. මහලු අය, ගර්භිණී කාන්තාවන්, ළමයි අමානුෂික තත්ත්වයන් යටතේ ජීවනයෙන් ජීවත් වෙනවා. ප්‍රමාණවත් ආහාර, පානීය ජලය, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, පරිසර ජලය ආසත් මිනිසුන් රැකියා, නිවාස, ජීවනෝපාය නැති විය. මාස දෙකක් පමණ ගත වී ඇතත් තවමත් ජලය වැසෙන නැත. මිනිසුන් බියකරු සීනි අද දක්වාම පවතින අතර එය වඩාත් නරක අතට හැරෙනු ඇත. අධික උෂ්ණත්වය නිසා සහ නියඟය 2022 පළමු මාස 9 තුළ ලෝක පුරා උපරිම උෂ්ණත්වය වාර්තා ලක්ෂයකට වඩා විඳී ගියේ. චීනය ලෝක ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට 45ක් සෙල්සියස් අංශක දක්වා වූ තාප තරංගයක් අඛණ්ඩව දින 79ක් පැවතුණි. අධික උෂ්ණත්වයේ හේතුවෙන් මිලියන 900කට වැඩි පිරිසක් පීඩාවට පත් වී සිටිති. මිනිසුන් දරාගත නොහැකි උණුසුමින් ගැලවීමට හැකි වන පරිදි බෝම්බ කූඩාරම් විවෘත කරන ලදී. දිවා කාලයේදී සෙල්සියස් 60ක දක්වා රත් වූ බැවින් ගොවින් තම භෝග සුවයෙන් රාත්‍රී වැඩ කරයි. එම ග්‍රීස්ම ඍතුවේ වාර්තා වූ උණුසුම් ග්‍රීස්ම ඍතුව යුරෝපයේ ඇතුළේ. ප්‍රාදේශීය ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ජූලි මාසයේ සෙල්සියස් 40 ඉක්මවයි. A prolonged heat wave caused the water in rivers to get so hot that it became unsuitable for cooling nuclear reactors in nuclear power plants. A similar thing happened in the Persian Gulf. තාපයෙන් මිනිසුන් මරා දමයි. යුරෝපීය සංගමයේ ජූලි මාසයේ මරණ 53000ක් සුවිශේෂී තාපයේ සිදුවීම සම්බන්ධ වේ. එම ආශ්චර්ය දරුණු නියඟය අතුළු ගොඩේ විශාලම වාර්තකයන්ට පළමු භාගයේදී පමණක් $1 මිලියන 10 දෙකට හානියක් සිදු වී ඇත.
2022 alone. චීනය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, යුරෝපයේ රටවල් සහ අනිකුත් කලාපවල ගංකා සහ ජල විනාශකාරී ලෙස නොදැනුණු බවට පත් වී ඇත. නැවත කිරීම පාලනය නතර වී ඇත. බල ශක්තිය අර්බුදය තවත් උග්‍ර කළ අතර විදුලිය මිල ඉහළ යාමට තවත් හේතුවක් වේ. නියඟය කෘෂි කර්මාන්තයට ආපහු හැරවිය නොහැකි හානියක් සිදු කර අතර එය ආහාර මිල ගණන් පෙර නොවියු ලෙස ඉහළ යාමට හේතු විය. එක්සත් ජනපදයේ පශු ආහාර මිල 90%කින් ඉහළට. ජල ප්‍රශ්නයක් මෙතෙක් වාර්තා නොවූ ඉහළ මට්ටම පැමිණිතේ පානීය ජල සඳහා ප්‍රවේශ තාක්ෂණය ලක්ව ඇත. ආර්ථික වශයෙන් සමෘද්ධ රටක් පවා මුන් ගැටලුවෙන් නිදහස් නොවේ. අපේ පෘථිවියේ බිලියන 2කට අධික ජනතාවක් මේ වසරේ දැනටමත් ජල හිගයට මුහුණ දී සිටිති. ගිනි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇලස්කාව 2022 දී එහි ඉතිහාසයේ විශාලතම ලැබෙන සමය අත්විඳිමින් සිටී. මීට වසර 50කට පෙර මෙගාෆයර් කියා දෙයක් තිබුණේ නැත. ඔවුන් විශාල බුදු ප්‍රදා ආවරණය කරන අතර ඒවා අඩංගු කර දැවැන්ත සම්පත් අවශ්‍ය වේ. 2022 ඔක්තෝබර් මුලවන එක්සත් ජනපදයේ පමණක් මෙගාෆයර් 16ක් දැනටමත් වාර්තා වී අතර බොහෝ ඒවායින් ප්‍රමාණයෙන් ළඟා වෙමින් තිබේ. දකුණු කොරියාවේ 22 දී මහතුරු මහසයේදී මෙගාෆයර් ගිනිතැන් න්‍යෂ්ටික බලාගාර ළඟා වූ නිවා දැමීම සඳහා 18,000 සහ හෙලිකොප්ටර් දුසින් ගණන් සම්බන්ධයි. In Russia, there has been a sharp increase in the area of wildfires in the last 5 years. There has even been an increase in fires that burn under the snow in winter. In 2022 චන්ද්‍රිකා මිනුම්වලින් පසු පළමු වතාවට ලැබෙන වග හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 70,000ක් වගේ. මේ කැනඩි දූපත්වල ප්‍රදේශ වඩා වැඩි වන අතර වසරකට සාමාන්‍ය සමහර රටවල දෙක කම්පැනිට පත් වෙනවා. ඒක ජනවාරි වසරකට සාමාන්‍ය හෙක්ටයාර් 9ක් දැවි යන අතර මේ වසර සැප්තැම්බර් අගවැනිට ගින්නෙන් හෙක්ටයාර් 1500කට වැඩි ආස ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇත. මේ වෙනදාට වඩා 158 ගුණයකින් වැඩි. බ්‍රසීලයේ මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාස මුලදී අඛණ්ඩ දින 3ක් රට තුළ වාර්තාගත ලැබෙන වාර්තා විය. දිනකට 3000කට වඩා ගින්නෙන් එක්මඩාවේ පහව ගොස් ඇත. දැන් මේ ඍතුවේදී පවා නතර නොවේ. ඒ වගේම ඇල්ජීරියාවේ එල් ට්‍රාෆල් පළාතේ පැයට කිලෝමීටර් 90ක වේගෙන් හමා ගිය සුළඟක් හේතුවෙන් මිනිත්තු කිහිපයකින් ගිනිදැල් පැතිර ගිය අතර මිනිසුන් පැන යාමට අවස්ථා ලැබුණා. මින් පෙර නොතිබූ තැන්වල ගිනි ගැනීම සිදු වෙමින් පවතී. යුරෝපයේ දකුණු ඇමරිකාවේ තෙතමනේ සහිත වනාන්තර සහ ආර්ක්ටික් ප්‍රදේශ පවා ගිනිගෙන ඇත. අද තනි වැස්සනයක් සිදුවන්නේ කලාතුරකින්. එකක් අනෙකා සම්බන්ධ වන විට ස්වාභාවික විපත්වල සමස්ත පඳුරක් පවතී. තවද මෙම සම්බන්ධතාවය විනාශය වැඩි කරන අතර වැඩි වශයෙන් මිනිස් ජීවිත ගත කරයි. ආර්ථිකය වශයෙන් සම්බන්ධ රටවල බව දේශගුණික විනාශ වූ භූමි ප්‍රදේශ වාසීකරණය යථාර්ථයට පත් කර නොහැක. තවත් ප්‍රදේශ වාසීන් නොසිතූ බවට 100 කීදේ අද අපේ ඇස් ඉදිරිපිට සැලැවෙන්න පදේ. 2022 දී ස්වභාවික විපත්වලට විශාලත්වය සහ සංඛ්‍යාවේ පෙර නොවිය ලෙස ඉහළ යාමක් තවද ප්‍රගතිය අනුව විනිශ්චය කිරීම ඔවුන් වාර්තාගත වේගකින් වර්ධනය වන ඇත. මානව වර්ගයාගේ පැවැත්ම සඳහා හදිසි අසාමාන්‍ය පියවරක් අවශ්‍යයි. මොකද අපිට ඉතිහාස කාලයක we have very little time left. මේ වසරේ සිදු වූ දේශගුණික විපර්යාස වලින් ඉතා කුඩා කොටසක් මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වේ. 2022 වසරේ ජල පෝෂකයක් වී ව්‍යසනයක් කෙතරම් අසාමාන්‍ය හා අනපේක්ෂිත වී ඇත්තැයි කවුරුත් දැක ඇත. දේශගුණික ක්‍රමයන් වෙනස් වේ යන සියලු බලාපොරොත්තු බිඳ වැටී ඇත. අවධානය ප්‍රගතිය වැඩි වෙමින් පවතී. නිකමට හිතන්න පසුගිය මාසයේ නවය තුළ තාප තරංග වාර්තා ලක්ෂයක් සහ වර්ෂාපතන වාර්තා 36,000ක් බිඳ වැටිලා. ඒ ග්‍රහලෝක අනුපාතය ආහාර අර්බුදයට ඇති කිරීමට තර්ජනයක් කරයි. 2022 අගභාගයේදී මුළු උතුරු අර්ධගෝලයේම වාහයේ දිගු කලක් බලා සිටි සිද්ධනය වෙමින් තාපය තවත් මාත්‍රණයක් ලැබිණි. සැප්තැම්බර් මාසයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 8%ක් පමණ වන උතුරු කැනඩාවේ දින කිහිපයක් සඳහා සෙල්සියස් 30කට වැඩි උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වේ. තවද යිස්ලන්තයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමකට අංශක 20කට වඩා වැඩි විය.
ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර රටවලට පවා අවශ්‍යයන් ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරයට ස්ථාවර ඔරොත්තු නොදී රටකට තරමටම පවා ගංවතුර ඔවුන්ගේ බලවත් වී තිබේ. ප්‍රහාරයට ඔරොත්තු දිය නොහැකි පසුගිය තරම් වසරේ සියවසේ ගංවතුර ගංවතුර බලවත් වාර්තා වූ විය. අතර මේ වසරේ සෑම පසුගිය තැනකම වසරේ සහස්‍රයේ ගංවතුර ඇති සියවසේ විය. ගංවතුර වාර්තා වූ අතර මේ වසරේ සෑම තැනකම සහස්‍රයේ ගංවතුර ඇතිවේ. මේවා වසර ගණනාවකට වරක් ස්වභාවිකත්වය ඇතිවන ගංවතුරක් වේ. එවැනි දේශගුණික විවසනයන් 2022 වසරේදී ඊසාන දිග බ්‍රසීලය හරහා දුන්නේය. ගිම්හානයේදී මේ සංග්‍රහය ගංවතුරක් 5ක් පමණ එක්සත් ජනපදයේ මාසයකට අඩු කාලයකදී සිදුවිය. ගිම්හානයේදී මේ සංග්‍රහය ගංවතුර 5ක් පමණ බිලියන 70ක ජනතාවක් පීඩාවකට පත්විය. එක අතින් විශාල සංඛ්‍යාවක්. එය සංඛ්‍යා ලේඛනයකින් පමණක් නොවේ. එය දැනටමත් බිලියන 7කට ජනතාවක් පීඩාවකට පත්ව ඇත. එක්සත් රාජධානියේ මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් ස්වභාවික විපත්වලට පරිමාණය නිරන්තරයෙන් වැඩිවෙමින් පවතී. බොහෝ රටවලට හදිසියේ සේවා දැනටමත් පවසන්නේ දේශගුණික විපර්යාස ප්‍රතිවිපාක සමග කටයුතු කිරීම ප්‍රමාණවත් පුද්ගලයින් සහ උපකරණ නොමැති බවයි. නිදසුනක් වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව මිනිසුන් උපකාර සඳහා බලාපොරොත්තු අත්හැර ඇත. පසුගිය වසර පුරා රට ගංවතුර ඓතිහාසික රළ පහරකින් යටවිය. සදාකාලික දේශගුණික විවසනයන් මාධ්‍යයේ මිනිසුන් සරලව අතහැර දමා ඇති අතර කිසිදු උපකාරයක් ඔවුන් වෙත ළඟා වී නොමැත. ඒ නරක අතට හැරෙනු ඇත. රටක් එක්වර විවසනයකට මුහුණ දී සිදුවන නිසා පළමුව තම ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතු නිසා ජාත්‍යන්තර ආධාර සඳහා බලාපොරොත්තු අඩු වෙමින් පවතී. තව අවුරුදු කිහිපයකින් විවසනය සම්පූර්ණයෙන්ම බලය ලබාගත් විට කරදර සෑම තැනකම පවතින බැවින් කිසිවෙකුට උදව් කිරීමට නොවනු ඇත. අද විපත් ප්‍රවණතාවය දැනටමත් සෑම කෙනෙකුටම බලාපොරොත්තු ලෝකයේ ඉතා අර්ථ සම්භාවිතය. ග්‍රහලෝකයේ එක් කොටසක් ගංවතුරක් හෝ දැවී ගිය හේතුවක් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ආහාර මිලෙහි විශාල වැඩිවීමක් හා තවත් රටකට සාගතයකි. මාධ්‍ය අප විවසනය පෙන්වයි. නමුත් මිනිසුන්ට සිදුවන දේ ඔවුන් පෙන්වන්නේ නැත. විවසනයක් පැය කීපයක් හෝ මිනිත්තු ගණනාවක් පැවතිය හැක. නමුත් වසර ගණනාවක් ඒ ප්‍රතිවිපාක සමග සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට මිනිසුන් ඉතිරි වේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් පමණක් මෙය එසේ දැයි ඔබ සිතන්නේද? 2021 ජූනි මාසයේදී යුරෝපයේ මාරාන්තික ගංවතුරක් වසරක් ගත් විය. එමෙයින්ම විපතට පත් බොහෝ දෙනෙකුට තවමත් තව නිවස් කරා යාමට නොහැකිව ඇත. තාක්ෂණයේ දියුණුව ජපානයේ බිහිසුණු සුළි වසර ගණනකට පසුවද සිය ගණනකට ජනතාව තාවකාලික නිවස්වල ජීවත් වේ. එක්සත් රාජධානියේ 2021 දෙසැම්බර් කෙන්ටික් නගරයේ බලපෑ දරුණු ටොනෑඩෝන් පසු මිනිසුන් තවමත් ඔවුන්ගේ නිවස්වලට පැමිණ නැත. ඒ වගේම මේ සඳහා උදාහරණ ගන්න. අප සියල්ලෝ මූලද්‍රව්‍ය ගොනු වෙමි. මිලියන ගණනාවක් මිනිසුන් ඔවුන්ගේ නිවාස සහ ඔවුන්ගේ සතු සියලු අහිමි වේ. අපගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම අපේ රැස් කරගන්න සෑම දෙයකින්ම ක්ෂණිකයකි. ආපසු හැරවීම නොහැකි ලෙස නැති වී යයි. වියලි ඇඳුම් පාන් කෑල්ලක් හෝ වතුර උගුරක් හෝ වැටුණා දෙයක් බවට පත්වේ. ඔබ දිවි ගලවා ගැනීම තරම් වාසනාවන්ත නම් ඔබට වඩාත් විශ්වාස කළ හැකි සරණාගත කඳුර ස්ථානයක් පමණි. ඔබ දේපල අහිමි වී නරක දෙයක් නොවේ. දිවි ගලවාගත් බොහෝ දෙනෙකුට පවුල් අය සහ මිතුරන් අහිමි වේ. නැති වූ මනුෂ්‍ය ජීවිත හැර අන් සියලු අපට නැති වී නැවත ලබාගත හැක. විවසනයක් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර ඒවා සමග සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට අපට ක්‍රමයක් නොමැත. දේශගුණික විපර්යාසවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට පවතින වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක නොවී පසුගිය වසර 20 තුළ පෘථිවියේ තත්ත්වය විවසනකාරී ලෙස නරක අතට හැරී ඇත. දේශගුණික විපර්යාස අඛණ්ඩව වැඩි වේ. අද දේශගුණික විපර්යාසවලට සැබෑ හේතුව
අධ්‍යාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ වර්ධනය වන විවසනයක් හේතුව තේරුම් ගැනීමට මනුෂ්‍ය වර්ගයා වශයෙන් අපිට කිසිවක් නොකරමු. මානව විද්‍යාත්මක දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව දැනුවත් විවසන නායක මත අපි ඔබට කාලය ස්තුතියි සහ කොන්ස්ටන්ට්. ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණන් නාස්ති කර කිසිවක් ලැගියන නොකරමු. ව්‍යසනයේ බිහිසුණු ප්‍රවණතා අප එකතු කිරීම සහ හුදෙක් විශ්ලේෂණය කිරීම සියදිවි සඳහා නසා ඔබේ ගැනීමකි. කැපවුකාරය අපේ සඳහා ලෝකයේ සමස්ත අධීක්ෂණ කඩා කණ්ඩායමට වැටුණු අපි ස්තුතියි. බලා සිටිමු. ඔබගේ අන්තර්විනය ඉවසා කණ්ඩායමේ කාර්ය ඉදිරිපත් යථාර්ථය කිරීමට අද අපට බවට පත්වනු ගෞරවයක් ඇත. ලබා. අප බලාපොරොත්තු වෙමු. එය වන්නේ නැත. 1996 සිට අප සිය ලෝකයේ ගණනක් නැවත කිසි විද්‍යාඥයින් දිනක සහ දහස් සංඛ්‍යාත සාමාන්‍ය ස්වේච්ඡා නොවන සේවකයන් ඇත. විසින් අපි සිදු කරන ලද විදිහටම අපගේ කිසිවක් කාර්ය ප්‍රතිඵල නොකරන්නේය. අද ඉදිරිපත් ඒක කරන වූයේ කතිකයන් ඔබ වෙත අපගේ ඉදිරිපත් කිරීමට ජීවිතය අප විනාශ සතුටුයි. කරන්න අතර ඇනස්ටේසියා කිසිවක් කරන්නට ප්‍රශිකේව. ප්‍රමාද වැඩි. නව තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු වන PhD රසායන විද්‍යාව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. ඇනස්ටීසියා වායුගෝලයේ ක්‍රියාකාරී හා රසායනික වෙනස්කම් අධ්‍යයනය කිරීමේ දිශාව සම්බන්ධනය කර. ඇය ක්‍රියේටිව් සොසයිටි ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස විද්‍යාත්මක ප්‍රජාව සමග අන්තර්ක්‍රියා කර. ඇයට විවිධ ශාස්ත්‍රවල ප්‍රවීණයන් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. ඇනස්තීසියා ග්‍රහලෝකයේ භූකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වල වර්ධනය අධ්‍යයනය කරන පර්යේෂණ කණ්ඩායමක කොටසක්. ඩේවිඩ් ක්‍රූගර් නිර්මාණාත්මක සමිති ව්‍යාපෘතියේ සමාජික භූගෝල විද්‍යා ජර්නල් ඩේවිඩ් ඔහුගේ ව්‍යාපෘතියෙන් අපේ පෘථිවි ග්‍රහලෝකයේ භූ පද්ධති හා සිදුවන ස්වාභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇත. ජෝන් ඇන් එක්සත් ජනපදයේ බලශක්ති රසායන ක්‍රියාවලි සහ ස්වාභාවික විද්‍යාව ක්ෂේත්‍රවල නව තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කිරීම සහ වාණිජ්‍යකරණය කිරීම පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු වන නිර්මාණාත්මක සමිති ව්‍යාපෘතියේ සහභාගී වන්න. ජෝන් මියුනිච් තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් MBA උපාධියක් රසායනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් සහ බර්ක්ලි කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත. අපගේ පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දේශගුණ විපර්යාස වලට හේතුව මානව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩිවීම නොවන බව ඉතා හොඳින් තර්කානුකූලව අවබෝධ කරගෙන ඇත. ගැටලුව වන්නේ දැනට ග්‍රහලෝකයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පමණක් නොව ග්‍රහලෝක අභ්‍යන්තරයේ ගැඹුරු විෂමතා සංඛ්‍යාව වැඩි වී ඇත. ඒ නිසා වැඩිවන විපත්වලට හේතු වන දෙයක්. ග්‍රහලෝකයේ අභ්‍යන්තර ගැටලුවට යොමු වන තාප විෂමතා පිළිබඳ කරුණු ලෙස බලමු. ඔබ හොඳින් දන්නා දේශගුණ විපර්යාසයේ එක් ලකුණක් වන්නේ ග්ලැසියර් දියවීම. ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ ග්‍රීන්ලන්තයේ ග්ලැසියර් පහනින් දියවෙමින් පවතින බව දැන් හොඳින් තහවුරු වී ඇත. නමුත් මේ පිටුපස ඇති තර්ජනය කුමක්ද? Почему от глобального потепления тает только западная часть материка? Геологам хорошо известно, что Западная Антарктида – это относительно молодой континент с тонкой корой. Посмотрите на карту. Вы видите области желто-красного цвета. කරුණාකර මැදත් සිටියම් දෙස බලන්න. මෙහි රතු පැහැයෙන් දැක්වෙන්නේ 2003 වසරේ සිට ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ අයිස් බොහොමයක් අහිමි වූ ප්‍රදේශය. මේ සිතියමේ ඔබට පැහැදිලිව පෙනෙන පද්‍ය බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාව පමණයි. ගෝලීය උණුසුමින් බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාව පමණක් දියවන්නේ ඇයි? බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාව තුනී කබලක් සහිත සාපේක්ෂව තරුණ මහද්වීපයක් බව භූවිද්‍යාඥයන් හොඳින් දන්නවා. වම්පසින් ඇති සිතියමේ සිහින් කබලය පෙන්වන කහ සහ රතු ප්‍රදේශ ඔබට දැකගත හැකියි. නැගෙනහිර කොටස ගන්න දැවැන්ත තහඩුවකින් නියෝජනය වේ. භූගෝලීය සිතියමේ දකුණු පැත්තේ බටහිර හා නැගෙනහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාව වෙනස් වන ආකාරය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ඇන්ටාර්ක්ටිකාව වක්‍රයේ ගිනිකඳු කලාපයක් බව ගිනිකඳු විද්‍යාඥයන් හොඳින් දන්නවා. අද වෙනින්ට එහි අයිස් යට ගිනිකඳු 140කට වඩා සොයාගෙන තියෙනවා. සමීපව බලන්න. මේ සියලු ගිනිකඳු කොහෙද? ඒවා හරියටම බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාව පිහිටා ඇති අතර ඒවායින් බොහොමයක් හරියටම ග්ලැසියර දියවන ස්ථානයේ පිහිටා තිබෙනවා. ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ වැඩිපුරම දියවන ග්ලැසියර් දෙකක් තිබෙන බව ඔබ අසා ඇති. ඒවා නම් පයින් අයිලන්ඩ්ස් හා ට්වයිට්ස්. වම්පස ඇති ග්ලැසියරයේ වම්පස ඇති සිතියමේ ඒවා රතු ඊතල වලින් සලකුණු කර ඇති ආකාරය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ග්ලැසියර විද්‍යාඥයන් ඔවුන් හඳුන්වන්නේ ඩූම්ස්ඩේ ග්ලැසියර් ලෙස. මෑත වසරවල සිදු කළ ලද අධ්‍යයනයන් කිහිපයකින් පෙන්නුම් කරන්නේ මේ ග්ලැසියර යටින් යටි මට්ටු පිටින් තාප ප්‍රවාහය වැඩි වී ඇති බවයි. ඒ පැමිණෙන්නේ ඒ අසල ඇති ගිනිකඳු වලින්. පර්යේෂණය කරනු ග්ලැසියරයට යටින් ඇති ගිනිකන්දෙහි ඇති මැග්මා වඩාත් උණුසුම් හා වඩා උණු වී ඇති නිසා පැන් අයිලන්ඩ් යටින් ඇති ප්‍රදේශයේ ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යනවා. මේ කලාපයේ මැග්මා සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන බව මෙයින් На самом деле все страшнее.
Обратите внимание, когда началось интенсивное таяние ледников Антарктиды. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් න්‍යාය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සමහර විද්‍යාඥයන් කියා සිටින්නේ ග්ලැසියරයට යටින් ගලා යන ජලය රත් කරන්නේ මිනිසුන්යයි කියනු ලබන අතර එහි දීවන බවයි. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම විකාරයි. කොහොම සිතන්න ග්ලැසියරයකට යටින් ගැඹුරු ජලය රත් කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇත්තේ කොහොමද? ග්ලැසියරයට සැතවූ දහස් ගණනක් ඈතින් සිදුවන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය හෝ ඊට කෙලින්ම පහළින් පිට ගිනිකන්න. Сейсмологи из НАСА අවශ්‍යම ඊට වඩා обнаружили භයානක. Западной Антарктиды огромный магматический очаг Мэрибёрд. Именно от него идет повышенный тепловой поток из недр и активизирует. Посмотрите на схеме слева красными зонами. Вы можете ඇන්ටාර්ක්ටික් ග්ලැසියර් වල දැඩි දියවීම ආරම්භ වූ විට සටහන් කරනවා. несмотря на то, ඒක වුණේ 1995. මතකද මේ අවුරුද්ද? අද ඔබට ඒ ගැන බොහෝ දේ අසන්නට ලැබේ. 1995 සිට ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ අයිස් දියවීම වේගය 65%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. привело к повышению ප්‍රශ්නේ පැන නගින්නේ ග්ලැසියර් වල දැඩි දියවීම හරියටම අපේ කාලේ ආරම්භ වුණේ ඇයි? Западной Антарктиды. Неоспоримый факт. නාසා භූකම්පන විද්‍යාඥයන් බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ ඇති දෙවන්ත මාරිත් බඩ මැග්මා කුටියක් සොයාගෙන තියෙනවා. පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ සිට වැඩි වෙන තාප ප්‍රවාහය හරියට මෙතෙන් සිට පැමිණි ගිනි කඳු සක්‍රිය කරනවා. වම්පස ඇති රූප සටහනේ ඔබට මේ මැග්මා කුටිය රතු පැහැයෙන් දකින්න පුළුවන්. Right next to West Antarctica is another heat anomaly area. Oceanographers from Germany have found that in the Weddell Sea off the coast of West Antarctica, at a depth of more than 2,000 meters, the water has warmed up 5 times faster than at the surface, whereas the upper 700 meters of water column has hardly heated at all. This is another fact showing that the heat is coming from below, from the depth. In the graph on the bottom right, you can see how significant බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ වෙරළට ඔබ්බෙනු වෙඩ්වල් මුහුදේ මීටර් 1000කට වඩා ගැඹුරකදී ජලය වේගයෙන් උණුසුම් වී ඇති බව හොයාගෙන තියෙනවා. of the Antarctic Sea. ඉහළ මීටර් 700කට ඉහළ ජල තීරුව කිසිසේත්ම රත් වෙලා නැහැ. උණුසුම පහළින් ගැඹුරෙන් පැමිණෙන බව පෙන්වන තවත් කරුණක්. පහළ දකුණේ ඇති ප්‍රස්ථාරයේ 1995 ට උෂ්ණත්වයේ සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇති ආකාරය ඔබට දැක්වෙනවා. ඇන්ටාර්ක්ටික් මුහුදේ අයිස් සහිත ජලය උණුසුම් කිරීමට කොපමණ තාපයක් අවශ්‍යද බලන්න. වෙඩ්ඩල් මුහුද සෑම පැත්තකින් මායිම් වී ඇති දැනට විෂම ක්‍රියාකාරකම් පෙන්වන කරන ගිනි කඳු ලක්ෂණමයි. තද බ්‍රෑන්ස්ෆීල්ඩ් සමුද්‍ර සංධිය ප්‍රදේශය දැන් ලෝකයේ වඩාත්ම භූකම්පන ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශය. බලන්න ඒ සිටියේ රතු හිතලයෙන් සලකුණු කර තියෙනවා. වාර්තාවේ තවදුරටත් 2020 දී මාස 6ක ප්‍රථමයෙන් ඇති වූ භූමිකම්ප ආසු 5000ක් ගැන ඔබට තවත් අසන්නට ලැබෙනවා. සංසන්දනය කිරීම සඳහා 1995ට පෙර පෘථිවිය වටා වසරකට භූමිකම්ප 15000කට වඩා නොතිබුණා. මේ නැංගවෙන්නේ බ්‍රෑන්ස්ෆීල්ඩ් සමුද්‍ර සංධිය ප්‍රදේශයේ මැග්මා ප්‍රතික්‍රියාශීලී ගලයන ඒ කැඩීමට කිලෝමීටර් 5ක් පමණ අවශ්‍යයි. සමස්ත බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාව මෙන්ම වෙඩ්ඩල් මුහුද 1995 සිට උණුසුම් වීම පවතින බව ඔබට පෙනෙනවා. මේට හේතුව භූමිකම්ප සංඛ්‍යාවේ අධික වැඩිවීමත් සමග ඇති මැග්මා නැගීමයි. සාගර පතුල ඇති භූකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වලට මිනිසුන්ට කිසිම ආකාරයකින් බලපෑම් කරන්න බැරි බව සිහිබුද්ධිය තියෙන ඕනෑම කෙනෙකුට වැටහෙනවා. You will be surprised that similar processes are taking place now in the central part of Greenland. So where does the increase in heat flow under Greenland come from? ඔබ පුදුමයටපත් වෙයි. නමුත් ග්‍රීන්ලන්තයේ මධ්‍යම කොටසේ දැන් එවැනි ක්‍රියාවලියන් සිදුවෙමින් තියෙනවා. එසේනම් ග්‍රීන්ලන්තයේ යටතේ තාප ප්‍රවාහය වැඩි වීම පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද? මේ වීඩියෝ දෙස බලන්න. Equally intense ice melting is also taking place on another part of the planet, in Greenland. Research conducted in October 2020 showed that Greenland's ice is now melting faster than ever before in the past 12,000 years. In 2019 alone, Greenland's ice sheet lost the most ice in recorded history, 600 billion tons. It is also surprising that giant lakes appear under the surface of the glacier, which is actually 1.5 kilometers thick. As of today, we already know about 6 dozen subglacial lakes of Greenland. The temperature of the ice surrounding them is around -28 degrees Celsius. But these lakes several research groups of scientists joined in to find an answer to this very question. They discovered the fact that under Greenland, just as under Antarctica, there is a mantle plume. Geothermal flows coming from its bowels cause formation of subglacial lakes and melting of glaciers. Using gravitational research, a team of American scientists led by Professor Ralph
Von Friese estimated the thickness of Greenland's crust. Active melting of glaciers has been observed in the northern part of the island, where the crust is thinner and an increased geothermal flow due to the rising mantle plume has been detected. Using seismic tomography data, scientists from an interdisciplinary team at the Schmidt Institute of Physics of the Earth saw that the flow of magma rises from the center of the core to the Earth's surface, right beneath the central part of Greenland. This is where the largest number of subglacial lakes are located. The scientists have calculated the theoretical heat flux corresponding to this magma chamber and found that this heat is sufficient to warm the base up to the melting point of the ice. These same results have been confirmed by similar studies using machine learning technology. You know that the increased melting of Greenland is also due to the rise of magma in the magma chamber. The glaciers of Antarctica and Greenland have begun to melt from below since 1995. And this is happening faster than any time in the past 12,000 years. This suggests that there hasn't been such an intense rise in magma. ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ සහ ග්‍රීන්ලන්තයේ ග්ලැසියර් 1995 සිට පහළින් දියවීමට පටන් ගෙන තියෙනවා. තවද මේ වසර 12000 තුළ කවරදාටත් වඩා වේගයෙන් සිදුවෙනවා. මේන් ඇඟවෙන්නේ වසර 12000ක් කාලයක් තුළ මැග්මා වල මෙතරම් තීව්‍ර වැඩිවීමක් සිදු වෙනු ඇති බව. නමුත් ඒ සිදුවූ පරිදි හරියට මේ වසර 12000ක් කාලය අතිමහත් වැදගත්කමක් දක්වනවා. Также и существенные тепловые аномалии сильнее всего. සාගර ජලය රත් කිරීමේ සාමාන්‍ය ආකෘතිය සිතමිය ඔබට දැකිය හැකි පරිදි සාගර ජලය වැඩිපුර රත් වන්නේ ග්‍රීන්ලන්ත භූගෝලීය කලාපයේ එනම ආරෝහණ මැග්මා කුටිය ප්‍රදේශය. නමුත් සාගරයේ මෙම කොටසේ සිදුවන තවත් ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය කුමක්ද? Но какой еще ключевой процесс происходит в этой части океана? මෑත් දශක කිහිපය තුළ අතිශය අසාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ වී ඇතැයි මේ ප්‍රදේශය තුළ ගල්ෆ් ප්‍රවාහය වසා දැමීම. ගල්ෆ් ඇල සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීම ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ දෙපස ව්‍යසනයක් වනු ඇත. සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20කින් පහත වැටෙන අතර යුරෝපයේ උතුරු කොටස ග්ලැසියර් වලින් වැසී යන බැවින් යුරෝපයේ වාසයට නුසුදුසු වනු ඇත. අදක්ෂ මාධ්‍යවේදීන් ලියන්නේ ගල්ෆ් ඇල වසා දැමීමට හේතුව ග්‍රීන්ලන්තයේ දියවන ජලය බව. කෙසේ වෙතත් සාගර විද්‍යාඥයන්ගේ ගණනය කිරීම වලට අනුව ගල්ෆ් ඇල දියවන සීතල දිය පහරට වඩා 20 ගුණයකින් ශක්තිමත්. Кратковременная. Почему? Геолог Джеймс Камес вывел цепочку взаимосвязей. මෙම සීතල වතුර ගලා යාම දිය ඇල්ලකට එරෙහිව කෙළ ගැසීමකට සමාන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපට කුමන ආකාරයේ බලපෑමක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්? 2010 මේ මාසයේදී ගල්ෆ් ඇල කෙටි කාලීනව වසා දැමීමක්. මොකද භූවිද්‍යාඥයන් ගල්ෆ් ඇල වසා දැමීම ග්‍රහලෝක අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන වෙනස්කම් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ කෙසේද කියන එක සහ සම්බන්ධතා දාගැනීමකින් නිරූපණය කරනවා. 2009 දී මැග්මා නැගීම අයිස්ලන්තයේ ආසන්නයේ භූමිකම්පා මාලාවක් ඇති කළා. මාසයේදී මේ ගිනි කඳ පුපුරා ගියා. Видите сейчас этот процесс на экране. То есть Астрима 2010 මස මුල් භාගයේදී විශාල උණු වතුර ස්කන්ධයක් භූගෝලීය කලාපය හරහා මතුවී ගල්ෆ් ඇලේ චලනය නතර වුණා. ඔබට දැන් මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්. වෙනත් වචන වලින් කිව්වොත් ග්‍රීන්ලන්තයේ දේවාන්තතාවයේ මුදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක්. ගල්ෆ් ප්‍රවාහය වසා දැමීම දැන් ස්පන්දන අධිරේ остановка Гольфстрима происходила 12 тысяч лет назад. Вы уже слышали эту цифру сегодня. Запомните, 12 тысяч лет назад. කරන්න ජලය රත් කිරීමේ එවැනි සංසිඳි ග්‍රීන්ලන්ත ප්‍රදේශයේ පමණක් නොව මුළු ලෝකයේම සාගර හරහා සිදුවන බව. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Давайте посмотрим, что происходит. මුළු පෘථිවියම මිනිසුන් වන අතර ඔබට ජීවත් වන මූලාශ්‍ර සාගර නමුත් එය ජීවිතයේ උල්පතක් වීමට නතර වේ. එය අපගේ මරණයේ උල්පතක් බවට
පත්වය අවසානයේ මන්ද සිතා බලන්න වසර 30ක තුළ සාගර උෂ්ණත්වය 450කින් වැඩි වී ඇත. විද්‍යාත්මක ඇස්තිමේන්තු වලට අනුව අද පවතින වේගයට සාගර රත්වීම නම් හිරෝෂිමාවට හෙළන ලද පරමාණු බෝම්බය 7ක් වසර වරක් තප්පරයකට වරක් පිපිරීම නම් සූදානම් හැරෙන ශක්තිය තරම් ශක්තියක් අවශ්‍යය. නැක්කම කරුණු නම් සාගරයේ මතුපිට පමණක් නොව ගැඹුරින්ද රත්වීමයි. එක්සත් ජනපදයේ පරීක්ෂණයක් කණ්ඩායමක් සොයාගෙන ඇත්තේ පසුගිය වසර 60 තුළ සාගරයේ සාමාන්‍ය ගැඹුරු පෙර වසර 10,000ක් තුළ උණුසුම් වූවාට වඩා 15 ගුණයකින් වැඩි වෙමින් උණුසුම් බවට පත්වේ. තවද මේ ප්‍රගතිය ගැන සෑම වසරකම වේගයෙන් වේගවත් වේ. මේ මොහොතේ මේ තාප ප්‍රමාණය පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද යන්න විද්‍යාවෙන් පැහැදිලි වී නැත. සලකා බලනු ලබන එකම න්‍යෂ්ටිය වන්නේ සූර්යාගේ සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නම් හරිතාගාර වාතය මිනිසුන් විමෝචන සාගර උණුසුම් බවට පත් වේ. නමුත් ඔවුන්ගේ පැහැදිලි කළ හැක්කේ සූර්ය කිරණ ගැඹුරට විනිවිද නොයන නිසා සාගරය තුළ ස්ථීර මිලිමීටර් 200ක් පමණ ගැඹුරට රත්වීමක් පමණි. උද්ඝෝෂණ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජලය මීටර් 700ක් දක්වා සූර්යයා විසින් උපරිම ලෙස රත් කළ හැක. ගැඹුරු සාගරයේ ස්ථීර උණුසුම් වීම පිළිබඳ බොහෝ කරුණු අපට පැහැදිලි කරගත හැකිය. කෙසේද? සිතන්න ලෝකයේ සාගර වැනි ජල පරිවාර රත් කිරීමට කොපමණ ශක්තියක් අවශ්‍යද? සෑම තැනකටම එවැනි විශ්මිත උණුසුම් පිළිබඳ උදාහරණ අපි දැනටමත් දකින්නෙමු. පතුල පමණක් නොව මතුපිටද 2013 වසරේ අවසානයේදී සාමාන්‍ය ලෙස උණුසුම් සාගර ජලය යුක්ත විශාල ප්‍රදේශයක් එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රදේශය 3න් එකක් පමණි. ඇලෙක්සැන්ඩර් බෙක්වහි පිහිටුවා ව්‍යාපෘති වීමට පටන් ගත්තේය. බොහෝ ස්ථානවල උණු ජලය සෙල්සියස් අංශක 5 සිට 6 දක්වා සම්මත ඉක්මවා ගී ඇත. නැෂනල් ජියෝග්‍රැෆික් එය පැසිෆික් සාගරයේ පසු බ්ලොඩ් ලෙස නම් කරේය. වොෂින්ටන් නගර රාජ්‍ය දේශගුණික විද්‍යාඥයින් බෝඩ් මෙම සිද්ධියද බ්ලොඩ් ලෙස නම් කරේය. එවැනි විශ්මිත කරුණු හැඳින්වීමේදී නිතරම පත්විය. මේ ඔබට බ්ලොග් සෑදීමේ ස්ථාන ඒකාබද්ධ කර පොදු දෙයක් තිබේ. මෙය සක්‍රීය දිය යට ගිනිකඳු ඉරිතැලීම් සහ ගැඹුරු කබොක් බිඳීම් සහිත තරුණ සිහින කබොක් සහිත භූ විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් කලාපයක්. මේ උණුසුම් හරහා දැනෙන මැග්මා වඩා ක්‍රියාකාරී පද්ධතියක ස්ථානගත වේ. සාගරයේ කාලගුණය කුස්සිය ලෙස හැඳින්වේ. එහි ජලය උණුසුම් වීමට දැනටමත් වාර්ෂිකව මිනිසුන් ජීවිත දහස් ගණනක් බිලිදෙන ව්‍යසනකාරී සුලිසුළු කුණාටු සිදුවීම් වැඩි දියුණු වේ. සාගරයේ පෙර නොවූ විරු උණුසුම් පෙනුම් ඇතිවන්නේ පෘථිවිය බඩවැල් වලින් පැන යාමට උත්සාහ කරන ශක්තිය රඳවා ගැනීමට සාගරයට ඇති හැකියාව දැනටමත් අවසන් වී ඇති බවයි. සාමාන්‍යයෙන් සාගරයේ කබොක් වඩා 2-3 ගුණයකින් ඝනකමින් යුක්ත මහද්වීප කබොලක්හි ඝන සහ ඝන පාෂාණ මැග්මා ළඟාවීමයි. ගොඩබිම ගිනි කඳු පුපුරා යාම ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වන්නේ. මේ ක්‍රියාවලිය නැවතත් ප්‍රමාණය වැඩි වනු ඇත. නැතහොත් ගැලවීම සෙවීමය. සාගරය Сейчас вы услышите уникальную информацию об одном из механизмов нагрева. Внимание на экран. හිතන්න ලෝකයේ සාගරය වැනි ජල පරිමාවක් රත් කිරීමට කොපමණ ශක්තියක් අවශ්‍ය වේද? ඒ සඳහා දැවැන්ත තාප ප්‍රවාහයක් අවශ්‍ය වනු ඇත. එය රත් කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය පෘථිවියේ ඇති සියලු න්‍යෂ්ටික සංචිත දශකයක් මත ඇති භාජනයක් නිතරම සැලකිය යුතු ලෙස පහතින්
සාගරය රත් කළ හැකි කුමක්? සාගර පතුලට කිමිදෙමින් හේතු ප්‍රබල තාප ප්‍රභයන් මොනවාදැයි බලමු. යෝධ කඳු අපි ගිලී අපට යන හමු විට වනු ඇත. පතුලේ ඇති යෝධ කඳු ගිනි අපට කඳු හමු වේ. පෘථිවිය පිපිරීම වලින් 75% දිය යට ගිනි කඳු වලින් සිදුවේ. මීට පෙර දිය යට පිපිරුම් සිදුවන්නේ ලාවා ක්‍රමයෙන් පිටවීමක් සමග වන අතර ජලය තීව්‍රයේ පීඩනය නිසා පුපුරන සියල්ල පිපිරුම් සිදුවිය නොහැක. මේ අනුව දිය යට ගිනි කඳුවල ජල ත්‍රීවතාවය රත් කළ නොහැකි යයි උපකල්පනය කරන ලද්දී පිටතට ගලා යන ලාවා පාහේ කැටිවනු ඇත. කෙසේ වෙතත් මෑත පරීක්ෂණ මගින් දිය යට පිපිරීම් යාන්ත්‍රණය පිළිබඳව අප අවබෝධ කරයි. එවැනි පිපිරුම් යාන්ත්‍රණය කුමක්ද? මැග්නා පීඩනය බාර් 10 සිට 30000ක් දක්වා ප්‍රසාරණය වෙති. නමුත් සාගරයේ ගැඹුරු කොටසේ ජලය තීව්‍ර පීඩනය බාර් 1000ක් පමණය. මැග්මාහි හදිසි පිපිරීමක් ඇති වූ වහා ජලය අතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් බවට දි รา පත් වේ. මේ බාර් 100 ගණනක් හෝ දහස් ගණනක් අභ්‍යන්තර පීඩනයේ සහිත බුබුළු වැනි වායු ජල කුහරයක් නිර්මාණය කරයි. තවද මේ බුබුළු ජල තීරුවේ පීඩනය උදාසීන කරයි. මේ සංකීර්ණ භෞතික හා රසායනික ක්‍රියාවලිය වන අතර එය උපරිම වේගයකින් හයිපර්සොනික් ගුවන් යානාවක් පියාසර කිරීමක් සැසඳිය හැකිය. එය ග්‍රෝවා ඉදිරියෙන් පිට කරන ප්ලාස්මා වාත අණු වලට ප්‍රතිරෝධයක් උදාසීන කරයි. එමගින් යානා බර රහිත පියාසර කරයි. ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන් දහනයෙන් මැග්මා මාර්ගයේ එකම බලපෑමක් ඇති කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පුපුරන සියලුම පිපිරුම් ඇතිවේ. ලීඩ්ස් සහ පරීක්ෂණයෙන් සොයා ගැනීම මගින් එවැනි පුපුරන සුළු පිපිරුම් වල පැවැත්ම තහවුරු කරයි. ඔවුන් පැසිෆික් සාගරයේ පතුල ජුවාන් ඩීල් ෆුවාතහඩු අසල පිහිටි කඳුකර අලු සහ අර්ථ ඇති ටෙෆ්රා ක්ෂේත්‍ර කිලෝමීටර් ගණනක් අධ්‍යයනය කරයි. ගණිතමය ආකෘතිය පෙන්නුම් කළ එවැනි පිහිටුවා සෑදිය හැකි දැවැන්ත පිපිරුම් පමණක් පවතී. තාපය පැවතීමට අමතර පිපිරුම් වලටද ගිනි කඳු ජල තාප පුපුරා යයි. උණුසුම් ජල සෙට් අධ්‍යයන වලින් හෙළි වී ඇත්තේ පිටවන ලද උතුරන වතුර පරිමාණය අතිමහත් විය හැකි බවයි. ඔලිම්පික්ස් පිහිනුම් තටාකයේ මිලියන 40ක පමණ වන අතර එය පුපුරා යෑම ඉක්මනින් සෑදී ඇත. සාගර උණුසුම් සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය යෑමේදී දාමය බැවේරියාවේ ජුලියස් මැක්ස්මිලියන් විශ්වවිද්‍යාලයේ බර්ඩ් සිමුලර් විසින් සනාථ කරනු ලැබේ. මුදල් මිලදී ගැනීම ගැඹුරු මුහුදේ ගිනි කඳු පුපුරා යාම ආකාරය විද්‍යාවේ සඳහන් වේ. ගැබ් මැරීන් ලාවා පිපිරුම් සමග සාගරයේ තාප සමතුලිත ධාරා දේශය හෝ ගෝලීය වශයෙන් වඩා පවතින වේ. කෙසේ වුවත් සාගරයේ විශාලත්වය අනුව එවැනි ශක්තීන් හටගනී. පසුගිය වසර 30 තුළ සාගරය මෙතෙක් රත් වී ඇත්තේය. По-настоящему страшно то, что вулканы не расположены во всем විද්‍යා මුහුද සෑම පැත්තකින් මායිම් වී ඇත්තේ දැනට විෂම ක්‍රියාකාරකම් පෙන්නුම් කරන ගිනිකඳු ලක්ෂණ මගින්. තවද බ්‍රෑන්ස්ෆීල්ඩ් සමුද්‍ර සංධිය ප්‍රදේශ දැනට මොකේ වඩාත්ම භූකම්පන ක්‍රියාකාරීයි. බලන්නේ සිටියේ රතු ඉතලයකින් සලකුණු කරයි. වාර්තාවේ තවදුරටත් 2020 දී මාස 6ක් ඇතුළත මෙහි ඇති භූමිකම්ප 85000 ගැන ඔබට තවත් අසන්නට ලැබෙනු ඇත. සංසන්දනය කිරීම සඳහා 1995ට භූමිකම්ප 15000කට වඩා නොතිබේ. මේ ඇඟවෙලේ බ්‍රෑන්ස්ෆීල්ඩ් සමුද්‍ර සංධිය ප්‍රදේශයේ මැග්මා ප්‍රතික්‍රියාශීලී ඉහළ යන අතර මෙහි භූමිකම්පා ඇති වන බවයි. කැඩීමට කිලෝමීටර් 5ක් පමණ. සමස්ත බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාව මෙන්ම වෙඩ්ඩෙල් මුහුද 1995 සිට උණුසුමින් පවතින බව ඔබට පෙනේ. මෙයට හේතුව භූමිකම්පා සංඛ්‍යාවේ අධික වැඩිවීමත් සමග ඇති මැග්මා නැගීමයි.
ඔබට තේරුම් ගත හැකි පරිදි මෙම කරුණු වලින් පෙන්눔 කරන්නේ අද අප සතු ඇති සමස්ත වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩුවීමේ දේශගුණික න්‍යාය පත්‍රය කාලය හා මුදල් නාස්ති කිරීමක් බව මේ ප්‍රශ්නය මතු කරයි. එසේනම් සැබෑ හේතුම ආමන්ත්‍රණය කිරීමට කටයුතු කරන්නේ කවුද? සාගර උණුසුම් වෙත නැවත යන්න. අප දැනටමත් තේරුම්ගෙන ඇති පරිදි මැග්මා ආරෝහණය කිරීමෙන් යටින් රැස්වේ. මේ හරියටම සිදුවන්නේ කෙසේද? මේ තාපක යන්ත්‍රය ගැන ඔබට දැන අසන්නට ලැබේවි. කරුණාකර ඔබගේ අවධානය තීරයේ වෙත යොමු කරන්න. indicates the spike in earthquakes in 1995. So far, we have seen a part of the climate change research, not just of climatology. මේරිලන්ඩ් ආයතනයේ මහාචාර්යවරයෙක් වෙන ආතර් විටරිටෝද පෙන්වා දුන්නේ මේ වසර වන විට විවිධ සාගර හා වායුගෝලීය පරාමිතීන් වෙනස් වීමට පටන් ගෙන ඇති බවයි. වායුගෝලීය ආර්ද්‍රතාවය වැඩිවීමට පටන් ගනී. ඒ යටින් සාගරයේ පත්වීම නිසා බලන්න 1955 දී වෙනස්කම් රතු හිතල සහිත ප්‍රස්ථාරවලින් නිරූපණය කරයි. මහාචාර්ය ආතර් විටරිටෝ විසින් 1995 දී සාගර මධ්‍යයේ තුනී සාගර තහඩු මහින්දිගේ පෙර නොවූ වේගයකින් භූකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීම පටන් ගත් බව සොයා ගන්නවා. මෙම ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීම පෙන්නුම් කරන්නේ 1995 දී භූමිකම්පවල වැඩිවීම හේතුවෙන්. මෙතෙක් අප දේශගුණ විපර්යාස පර්යේෂණයේ කොටසක් දේශගුණ විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පමණක් නොව විවිධ විද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රවල දෘෂ්ටි කෝණයෙන් දැක්කෙමු. සාගර විද්‍යාව, glacier විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව, ගිනිකඳු විද්‍යාව සහ භූමි විද්‍යාව. මේ ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයේ වඩාත් සවිස්තරාත්මක පින්තූරයක් දැකීමට අපට අවස්ථාව ලබා දී. එබැවින් අපි අතරමැදි නිගමන කිහිපයක් කරමු. 1995 සිට මැග්මා දැඩි ලෙස ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබේ. මේ ප්‍රතිඵලය වන්නේ පළමු වන බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ සහ ග්‍රීන්ලන්තයේ ග්ලැසියර 15 සිට 30 මට්ටමට දියවීම. දෙවැනි, වෙඩ්ඩෙල් මුහුද උණුසුම් වීම. තුන්වැනි, තාප විෂමතා සහ සාගර උණුසුම වැඩිවීම. හතරවැනි, සාගර පතේ තහඩු මායිම් ඔස්සේ භූකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීම. මේ දක්වා ඇති සියලුම කම්පන මූලාශ්‍රයෙන් ලබාගතා බව නැවත වරක් සටහන් කරමු. ඔබට ඒවා පහසුවෙන්ම ඔබ විසින්ම සත්‍යාපනය කළ නිගමනවලට එමිය හැකියි. ඊළඟට 1995 දී ආරම්භ වූ අපේ ග්‍රහලෝකයේ අභ්‍යන්තරයේ ඊටත් වඩා විෂම ස්ථායිවලින් ක්‍රියාවලින් ගැන ඔබට අසන්නට ලැබේ. භූමිකම්ප. මැග්මා නැගීම භූමිකම්පා සංඛ්‍යාවෙහි පෙර නොවූ වර්ධනයක් ඇති කර ඇත. භූමිකම්පා සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ කිලෝමීටර් 5 සිට 80 දක්වා. ගැඹුරකදී වන අතරෙහිදී කබල වඩාත් බිඳෙන සුළු වන අතරින් තැලීම් ඇත. නමුත් ගිය දශකයේ තුලින් කලින් කළ නොහැකියි සැලකූ ගැඹුරේ භූමිකම්පා සංඛ්‍යාව වැඩි වේ. Where the earthquakes are not supposed to occur because the rocks in the inner mantle are plastic, like a molten clay, and they are ගැඹුරු නාභිගත භූමිකම්පා සංඛ්‍යාව 10 ගුණයකින් වැඩි වී ඇත. මේ මතක තබා ගන්න. එසේනම් මීට පෙර කිසිදා සිදු නොවූ භූමිකම්පා මෙතරම් ගැඹුරක් ඇතිවන්නේ ඇයි? අධිනාර්ථාවෙන් ඔබ මේ ගැන ඉගෙන ගනු ඇත. where they have never been occurred before. You will learn about this from the report. The highest number of the deep 2022 ජනවාරි මාසයේදී හුංගාටොංගා පපාය ගිනිකන්ද පුපුරාගේ ප්‍රදේශයේ වැඩිම ගැඹුරු නාභිගත භූමිකම්පා සංඛ්‍යාවක් නිරීක්ෂණය වී ඇත. බලන්න ඒ සිටියේ මේ රතු හිතලයකින් සලකුණු කර ඇත. නරකම දේ නම් එය සිහින්ම සාගර කබල මත ඇති මරියානා ආගාධයෙන් පිටත පිහිටා තිබීම. මේ වැදගත් කරුණාකර ඒද සැලකිල්ලට ගන්න. near 5 kilometers. This is an important fact. Please take a note. Seismic activity is increasing. සාගර පත්ලයේ මෙන්ම ගොඩබිමේද භූකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වෙමින් පවතී. භූමිකම්පාවෙන් පෙර නොතිබූ කලාපවල පවා මතුවෙමින් තිබේ. භූමිකම්පා සංඛ්‍යාව ඒවා විශාලත්වය සහ ශක්තිය වැඩි වෙමින් පවතී. 1995 දී භූමිකම්පා වර්ධනයේ පළමු පැහැදිලි නැගීම සිදු වූ බව සලකනවා. Note that in 1995, the first distinct rise of the earthquakes took place. ඔබ ඉදිරියේ සිටියම දෙස බලන්න. 1995ට පෙර සහ පසු භූමිකම්පා නිරූපණය කරයි. භූමිකම්පා තහඩුවල ධාරාවලින් ඉවතට ප්‍රසාරණය වීමට පටන් ගන්නා භූමි ප්‍රදේශවල සිදු වූ බවට ඔබට දැකගත හැකියි. පසුගිය වසර 30 තුළ භූමිකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වල වාර්තාගත වර්ධනයට ග්‍රහලෝක ඇති භූකම්පන සංවේදක සංඛ්‍යාවට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බව අවධාරණය කිරීම වැදගත්. Growth of the Earth's seismic activity over past 30 years has nothing to do with the number of
ප්‍රස්ථාරයේ දෙස බලන්න. අලුතිත්ත කණ්ඩව ග්‍රහලෝකයේ වටා ලියාපදිංචි වීමට පටන්ගත් සිදුවීම් පෙන්වයි. එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ නිරීක්ෂණ ජාලයේ ඉතා ඝන බවයි. 1973 වන විට ලොව පුරා ස්ථාපිත භූකම්පන මධ්‍යස්ථාන 4 හෝ ඊට වැඩි භූකම්පන වාර්තා කිරීම ප්‍රමාණවත් වී installed seismic stations around the world had already been to අපි බලමු මිනිසුන්ට මේකෙන් අපිට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. or greater, regardless where they occurred. Let's see what it means for us, people. මෑත දශක කිහිපය තුළ පෘථිවිය වේගයෙන් භ්‍රමණය වෙමින් පවතී. ඒ කියන්නේ ක්‍රේන්දා ප්‍රසාරී බලය වැඩි වෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමගයේදී ග්‍රහලෝකයේ ප්‍රසාරණය වූ පරිමාව වැඩි වෙනවා. මෙහිදී පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ විතරා භූ විද්‍යාත්මක දෝෂ සක්‍රිය වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මැග්මා සමග පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ රුධිර කුහරයට සමාන ක්‍රියාවලින් සිදුවෙනවා. කයිසන් රෝහලේදී රුධිර කුහරයක ඇතිවීම ජීවිතයට තර්ජනයක් වන සංසිද්ධියක් වන අතර එය මතු පිටට වේගයෙන් නැගීමේදී කිමිදුම් කරුවන් ගන්නා කරුණක්. පීඩනය හදිසියේ පහත වැටීම හේතුවෙන් රුධිරයේ විසිකවන්න වායු ක්ෂණිකව මුහුදා හරින අතර ඒ රුධිරය මිලීමට හේතු වෙනවා. මේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වායු පුරුද්දින නාලවල බිත්ති විනාශ කරනවා. There is nothing breakable there. Earthquakes do, and that is a fact. The horrible part is that their number and magnitude are increasing. පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ හදිසි පීඩන පහත වැටීම ග්‍රහලෝකයේ භ්‍රමණය හදිසි ත්වරණයකදී කේන්ද්‍ර අපසාරී බලයේ ක්ෂණික වැඩිවීමත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. මේ මග්මා පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ දෙසට හදිසියේ වේගයෙන් ගමන් කරනවා. කිමිදුම් කරුවෙකුගේ මුහුණු සහිත රුධිරයේ යාන්ත්‍ර බිත්ති විලණය වන ආකාරයටම සක්‍රීය වායු සංතෘප්ත මැග්මා වල පරේ ශුද්ධ පිපිරීම මගින් ලිතෝෆෙරික් තාඩු විනාශය. මේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් වන අතර ආවරණයේ ගැඹුරු සහ ගැඹුරු ස්තරවලට බලපානවා. එබැවින් අප වඩාත් බලවත් කෙඳුරු භූමිකම්පා සහ භූකම්පන දකිනවා. New Caledonia in early April 2022. Just one earthquake of similar magnitude in August 2021 in Haiti caused fatal damage and killed more than 2,200. සාගරයේ මෙතෙක් මෙන් බලය සීමා කළා තියෙනවා. නමුත් පිපිරීම භෞමික අවධියකට ගමන් කරනවා. Right before all cracks are being activated, එක් ගිනි කන්දකට ඒ කළ හැකි නම් භූමිෂ්ඨ ගිනි කන්ද විශාල පිපිරීමක් නම් අපේක්ෂා කළ හැකි කුමක් සියල්ලට පසු දැන්මට යෝන්ගේ සම්මුඛාලනය නිරීක්ෂණය කරනවා. යන මහද්වීපයක් කඩල බල කරේකාව රඳවා ඇත. නමුත් ඒ දිගකල් පවතින්නේ නැහැ. මේ ගිනි කඳ ශීල it is an abyss opening underfoot. The number of observed earthquake swarms, that is, of clusters of rhythmic shocks, is increasing on the planet. A swarm is characterized by almost similar magnitudes of seismic events that occur at short intervals in a local area. The number of seismic events in individual earthquake swarms has increased from a few or few dozens to hundreds and sometimes thousands. Their magnitude and duration have increased. This is due to the intrusion of magma and hot gases into the microcracks of rocks. Swarms are now being recorded not only in fault zones and near volcanoes, but also in more quiet regions. The Palgar region of India, located in a quiet continental region, began swarming with earthquakes in September 2018 and continues to this day. In just 2 years, about 5,000 earthquakes of a magnitude up to 3.8 occurred within a small area. And what has been happening since August 2020 and the Bronzefield Strait off of Antarctica has been described by scientists
as a huge magma intrusion. Some 85,000 earthquakes have been detected in the first 6 months, with a maximum magnitude of 6. Normally, these processes occur over geological scales as opposed to over the course of a human lifespan, said study co-author Simone Sheska, seismologist at the Research Center in Potsdam. Magma is literally devouring the lithospheric plate from the inside, having traveled. නමුත් ඊටත් වඩා විශාල තර්ජනයක් තාමත් අවදී නොමැති ගිනි කඳු වලින් පිරලා තියෙනවා. Yellowstone, Campi, Flake Ray, Elmdus, Larch, Kikai වැනි යෝධයන් ඩූම්ස්ඩේ ගිනි කඳු ලෙස හඳුන්වනවා. මන්දේ නයින් ඕනෑම එකක් පුපුරවා යාම පෘථිවියේ සියලුම ජීවීන් වඳ වී යාමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් වසර දහස් ගණනක් සිටේ පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ බලව රඳවාගෙන සිටිනවා. The way the seismic activity is rapidly increasing these days is a catastrophe. But the most absurd thing is that seismic agencies, international seismic databases, are now trying to conceal the fact that the number and magnitude of earthquakes is increasing. Until 2014, earthquake trends for major international databases were the same. And now, watch closely. Look at the graph. How did the curves start to behave after 2014? We see a complete discrepancy in the data from different seismic databases. What happened? This graph shows the total unique earthquakes from different databases. You can see from different color bars that until 2014, the databases registered the same set of earthquakes. But since 2015, they have started to register different sets of earthquakes, chaotically, regardless of the region. Simply put, they began to put all events into different baskets. Scientists use a particular database, relying on its validity, and as a result, they see no real increase in seismic activity and rely on incomplete data in their studies. The largest correction was made to the records of seismic events with the magnitudes from 3 to 4. You can see that a chunk of data for small magnitudes is missing. Can you believe that Indonesia, one of the most seismically active regions, has stopped having small magnitude earthquakes? Their number has dropped from 3,500 to 8. And there are many more such examples of data distortion and underreporting of magnitudes. In reality, there are much stronger earthquakes taking place now than we're told. The absurdity of this situation is that if you ask databases why they're deleting earthquakes of magnitude 4 and smaller, and why the increase in magnitude is not shown, they'll find excuses saying that it is difficult to deal with these data, that there are too many events, and that they have changed the criteria of including low magnitude earthquakes in their catalog. In other words, as soon as the number of earthquakes of magnitude 4 started growing, they started deleting them and explaining this by technical difficulties. It is ridiculous to justify the data forgery in this way, taking into account the modern development of database storage technologies, as well as the data processing by neural networks and artificial intelligence. Why are magnitudes less than 4 being deleted? Because they reflect the process of magma ascent most clearly. Prior to eruption, seismic activity often starts increasing. And all facts indicate, however, that in the near future, we should expect a significant increase in seismic events of higher magnitude. The real increase in seismic activity on the planet looks like this. To our deep regret, we are obliged to state that this is what the progression of seismic activity on the Earth looks like. And yes, it is growing exponentially. Look closely. This is just the beginning. Further in the report, we will show you how events will unfold according to the mathematical model. It is important to note that if you just search for the first seismic trend on the graph on the internet, it will very likely come from only one database, so it will not show you the actual dynamics.
But the most shocking thing is that nobody even compares the earthquake database from different databases. Nobody conducts a truly global study and monitoring of the actual seismicity on the planet. Isn't that absurd? That's why we started analyzing the data ourselves. You can download the seismic databases yourselves and verify the information, and you too will see the scam taking place. We don't judge them. We understand that they resort to such methods because they see no way out and don't want to sow panic among people. But how can we call those who do this true scientists? And now, let's examine one clear metaphor to help us understand what's going on in the world today. Thank you so much, John. Yes, indeed, manipulation of information occurs not only with scientific data, but also... හැසිරීම විද්‍යාත්මක දත්ත සමග පමණක් නොව මාධ්‍ය තුළද සිදුවේ. දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ප්‍රතිවිරුද්ධ න්‍යායන් දෙකක් අතර සොයාගත හැකියි. පළමුවැන්න නම් දේශගුණ ආරාධනාවෙන් විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වන අතර දෙවැන්න නම් දේශගුණ කිසිසේත් වෙනස් නොවන බවයි. එය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් එක් සිද්ධාන්තයක් හෝ තවත් න්‍යායක් සහාය දෙන බවට ජනමාධ්‍ය ආයතන ඇත. නමුත් සත්‍ය නම් මෙම න්‍යායන් දෙක මූලාශ්‍රය මාධ්‍ය අවසන් දෙකේදීම එකම ස්වාමිවරු හිමිකාරයත්වයට අපි උපකල්පනය දෙකක් ලබා දී තෝරා ගැනීමක් ලබා දී ඇත. නමුත් ඔවුන් සාමාන්‍ය යථාර්ථය සමග ගැලීලාවක් නැත. එය දිගු සීනු නාද කිරීමට අවශ්‍ය වී ඇති අවස්ථාවක ජනතාවගේ විඥානය හැසිරීම පවතී. එය ගින්න දැවෙන නගරයක් සමග සම්බන්ධය කළ හැකිය. ගන්න ඔයයි මායි ජීවත් වෙන්නේ ගින්නක් පටන් ගන්න නගරයක. ඔයගේ නගරයට ආසන්නයේ තියෙන ගෙවල් ගිනි ගන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රහාණය මොකද වෙන්නේ? අපි වහාම වෙනස් පිටුරු ඉදිරිපත් කරන මේ තෝරා ගැනීමට අමාරු වෙන මේ ගින්නක් නෙවෙයි. illusion එකක් fantasy එකක් ඔබට නෑ. And we are immediately offered different answers to choose from. Some say it's not a fire at all. It's some සමහරු කියනවා මේක ගින්නක් නෙවෙයි, ඒක හැලුසිනේෂන් එකක්, ෆැන්ටසි එකක්. කිසිවක් ඔබ වෙත නොකරන එක. එක දිලිසෙන එකක්, ඉර බහින එකක්, බය වෙන්න එපා. සමහරු කියනවා boys are running around with flashlights. අනිත් අය කියනවා මේක හරක් රැළ. ඔවුන්ගේ සිතිවිලි අහස වර්ණවත් කරන. මේවා ගින්දර නෙවෙයි, සැහැල්ලු නිදා ගන්න. විවේක ගන්න. ඒ වගේම තවත් සමහරු අපිට ආරාධනා කරනවා. බලන්න මිනිස්සු සල්ලි වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. බලන්න. නැත්තම් අපේ නගරයේ ආණ්ඩුකාරවරයා කරන ලස්සන කතාව ඉක්මන් කරන්න. සමන් දෙන්න. අපි නගරවැසියන් මේ සියල්ල දකින හා ඇසෙන අපි කමක් කළ යුතුද? අපේ අසල්වැසියන්ගේ නිවෙස් දැනටමත් ගිනිබත් වී ඇති බව අපි දන්නවා. සියලුම නීති මගින් අපේ ඊළඟට ගිනිමත් වනවා. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඔවුන්ට කියමුද හොඳට නිදා ගන්න ඔබේ නිවෙස අද නොව හෙට ගිනිබත් වෙයි කියලා. ඊට වෙනකම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. නැත්තම් අපි හැකි ඉක්මනින් අසල්වැසියා අවදි කළ යුතුද? ඔව්, ඔහු අවදි වී බියටපත් වනු ඇත. නමුත් හැඟීම් සහ හෝමෝන තුළ ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. මාංශපේශීන් වල ශක්තිය එකතු වනු ඇත. බාල්දි වල වතුර ගන්න ගිහින් අසල්වැසි ගෙවල් වල ගින්දර ඔක්කොම නිවා දමන්න. ඒක නෙවෙයි. අපේ ගෙදරින් බේර ගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් අනිත් ඒවා පිච්චෙනව නේද? අපි නිහඬව සිටිනවද? නැත්නම් ගින්දර පැතිරෙන්න ආරම්භවද? ඇතිතරම් බොරු කියන්නේ. ඉන්න නිවන් වෙලාව හරි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බාල්දි පැහැරගෙන අපිට හැකි අතර නිවා දැමීමට දුවා. එසේ නැත්නම් හෙට සියලු නිවාස අපසම ගිනිවනවා. අපි ක්‍රියා කළ යුතුයි. මොකද අපිට පුළුවන් ගින්න නිවන්න විතරයි. ඒ අරන් අපිට වෙන මුකුත් කරන්න කවුරුවත් නැහැ. මේ උදාහරණයේදී ගින්නක් නිවා දැමීම කියන්නේ පෘථිවියේ සැබෑ දේශගුණික තත්ත්වය පිළිබඳ මනුෂ්‍යත්වය දැනුවත් කිරීමයි. මාධ්‍ය සහාය වාය අයිතිකාරයෝ එහෙම කරන්නේ නම් මේ තත්ත්වයට විසඳුමක් නැති නිසා. ජනතාව අතර සාමය හා ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීම හා සන්ත්‍රාසය වැළැක්වීම සඳහා අපට බොරු කිරීමට පළ කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම දේශගුණයේ බිඳවැටීම් පිළිතර ක්‍රමයක් තිබෙනවා. නමුත් මේ කිරීමට සෑම කෙනෙකුම අවදි කරනවා. සැබෑ සහ ඉදිරි සිදුවීම් ගැන ඉගෙන ගැනීම සහ පියවර ගැනීම
In order to ආරම්භ maintain කරන්න calmness මිනිස්සු ඇත්ත and දැනගන්න. stability in the masses and prevent panic, they are forced to lie to us. In actual fact, there is a way out of the climate collapse. But in order to do so, everyone must wake up, learn about the ongoing and upcoming events, and start taking action. People need to know the truth. එසේ මත වාර්තාව ඔබ අපේ අවධානය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එරෙහිව සටන් මාතෘකාව අවධානය වෙනතකට යොමු වන ආකාරය ඉගෙන ගනු ඇත. අප වෙන මුදල් ඉල්පීමේ හායම අවස්ථාවේ දේශගුණික එරෙහි සටන අනුකරණය කරමු. Simulating the fight against climate. මෙම උදාහරණය සඳහා බොහොම ස්තුතියි ටැලි. ඉතා පැහැදිලි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ ගෙවල් ගිනිගෙන ඇති අතර දේශගුණ විපර්යාසයේ ග්‍රහලෝක කිසිදු සීමාවක් නොමැතිව ගමන් කරන අතර ඉරා දැමීම පටන්ගෙන තියෙනවා. වාර්තාවේ තවදුරටත් දේශගුණයට කුමක් සිදුවේද? ඒ සිදුවන්නේ කවදාද? ඒ මඟ පාදන්නේ කුමක්ද? සහ වඩාත් වැදගත් දේ නම් ඒ තත්ත්වෙන් මිදීමට ඇති මාර්ගය කුමක්ද යන්න ක්‍රමයෙන් පිළිගන්න. Kehren wir zu den Vorgängen zurück, die im Inneren des Planeten passieren. Was geschieht auf dem Planeten seit 1900? Es beginnt eine abrupte Verschiebung des magnetischen Nordpols, und zwar mit einer vierfache höher, als sie gewöhnlich ist. Gleichzeitig kommt es zu einer Verschiebung des Magnetfeldes zehnfach zuvor. Warum geschieht dies? Die Verschiebung des magnetischen Nordpols ist auf die Beschleunigung des Stroms von Flüssigeisen im äußeren Erdkern zurückzuführen. Das bewirkt die Zunahme der südatlantischen Anomalie. Das ist ein Gebiet, in dem das Magnetfeld sehr schwach ist, das wie eine Delle Erde ist. Die Größe dieser Anomalie hat sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt. Das geschieht auch wegen der anomalen Bewegung der Ströme im flüssigen Kern des Planeten. Als Folge der Abschwächung des Magnetfeldes dringen die Nordpolen breiter, wo sie bisher nicht zu sehen waren. Und das ist ein alarmierendes Zeichen, denn es bedeutet, dass die Schutzwirkung des Magnetfeldes vor kosmischer Strahlung abnimmt. Die Anzahl der Blitze nimmt zu. Das elektromagnetische Feld gerät ins Ungleichgewicht. Die Abschwächung des Magnetfelds wirkt sich bereits auf die oberen Schichten aus, sodass diese weniger dicht und kühler werden. Aber das ist noch nicht alles. චුම්බක ශිෂ්ටය දුර්වල වීම දැන්වත් වායුගෝලීය ඉහළ ස්තරවලට පවා බලපාන අපේ නිසා වායු ඝනත්වය අඩුවන අතර ඒවා Im Jahr 1995 gleichzeitig mit der Verschiebung des Magnetpols änderte die Rotationsachse des Planeten ihre Richtung und der Planet begann sich 17 Mal schneller als zuvor zu bewegen. Die Verschiebung der Rotationsachse des Planeten begann ihre Trajektorie zu ändern. Schauen Sie auf die Die orangefarbenen Kreise zeigen die neue Trajektorie. Die zeigt, dass sich die Drehung der Erdachse zur Seite verschiebt. Was bedeutet die Verschiebung der Rotationsachse des Planeten? Stellen Sie sich vor, es ist, als ob eine Globusdreh plötzlich an einen anderen Ort versetzt wird. Dies deutet auf ein völliges Ungleichgewicht im gesamten System hin. В это же время, с 1995 года, наблюдается еще один из этапов беспрецедентного ускорения вращения планеты. Ускорение происходит скачкообразно. Планета резко ускоряется, затем немного замедляется, и затем еще сильнее. Посмотрите на графике. Желтая линия, которые с такой скоростью сокращаются. Например, левая линия более как правая линия. Ускорение с 2016 года практически уже вертикальное, то есть сутки сокращаются в разы быстрее. Что это означает? Что наша планета резко раскручивается, как волчок, и с каждым разом все сильнее. Из-за чего в 1995 начинают происходить изменения в магнитном поле. Траектория вращения. Настоящая ядерная угроза. Ядро нашей планеты. Система, которая синхронизирует
තාවර කරන සමස්ත පත්තිය действующую роль в අපේ климатических පෘථිවියේ изменениях, දැන් සිදුවීම් පවතින происходящих නිර්මාණය прямо සඳහා сейчас. විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. Ядро нашей планеты состоит из двух частей. අපේ පෘථිවියේ හරය Внутреннее කොටස් ядро දෙකකින් – සමන්විත වෙනවා. твердая масса. අභ්‍යන්තර හරය විශාල ඝනස්කන්ධයක්. Внешнее ඒවට жидкое ядро අන්‍යයන්තරයෙන් планетного බමණේ жирка, которое උඩු කලයක් постоянно කඩවල вращается. ද්‍රව හරයක් තියෙනවා. Течение පිටත расплавленного හරය තුල උණු කලයකට ගලා යාම පෘථිවියේ විදුලි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ электромагнитное поле Земли, ජනනය කරන которое, в අතර свою очередь, උණු создает... ආලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය නිර්මාණය වෙනවා. Да, вы не ослышались. ඔව් ඔබ අසා ඇති පරිදි හරය මගින් නිර්මාණය වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අනෙක් අතට ආලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය නිර්මාණය කරනවා. Знают об этом. ඒ වගේම Гравитация ප්‍රගතිශීලී – භෞතික проявление විද්‍යාඥයෝ энергии මේක мировой දන්නවා. среды ගුරුත්වාකර්ෂණය электромагнитного කියන්නේ поля. විද්‍යුත් චුම්බක Градиент ක්ෂේත්‍රයේ ලෝක බලයේ давления ශක්තිය этой среды ප්‍රකාශය. создает силу тяготения. Вы легко можете найти эту информацию при желании. Вернемся к ядру планеты. Долгое время вращение ядра оставалось неизменным. Однако несколько десятилетий назад ситуация... නැවතත් ග්‍රහලෝකයේ හරය වෙත යම. දිගු කලක් තිස්සේ නිෂ්ක්‍රීය Что мы භ්‍රමණය с වами වෙනස් පැවැති знаем නමුත් об දශක аномалиях в කිහිපයකට පෙර магнитном поле තත්ත්වය и движении ඉතා විශාල ලෙස говорит වෙනස් о වුණා. том, что произошел сбой в චුම්බක работе ක්ෂේත්‍රයේ самой විෂමතා සහ планеты. පෘථිවියේ И චලනය это පිළිබඳ අපි දැනටමත් දන්නා සෑම දෙයක්ම හරිය Что же происходит ක්‍රියාකාරීත්වයේ на нашей අප්‍රියතාවයක් планете? ඇති බව යෝජනා Давайте කරනවා. посмотрим ඒ видео. වගේම කළපු විනාශය. අපේ පෘථිවිය හරියට කුමක් වුණාද? වීඩියෝ බලන්න. Another important evidence confirming that abnormal processes are taking place in the core is the drastic acceleration of the north magnetic poles drift by 3.5 times over the past 20 years. Together with the extreme acceleration of the north magnetic pole movement, a mysterious anomaly weakens the planetary magnetic field, which protects us from dangerous galactic and solar radiation. Scientists have been able to calculate that the Earth's magnetic field has weakened by 9% over the past 200 years. As a result, an area of weak magnetic field known as the South Atlantic Anomaly has been formed between Africa and South America. Moreover, in the last 5 years, another such area has developed southwest of Africa, and it is actively growing. The electromagnetic field is generated by the dynamo in the Earth's core, and therefore it is evident that changes in the magnetic field indicate changes in the core. Another proof of the anomalous behavior of the පෘථිවි හරයේ විෂම හැසිරීම පිළිබඳ තවත් සාක්ෂියක් වන්නේ 2015 දී ව්‍යාපනීය කළ ලද පෘථිවියේ which was also අභ්‍යන්තරයෙන් බලගත් registered in නියුට්‍රිනෝ the year විමෝචනයක වෙන්නේ. 2015. ඊටත් An වඩා even විශේෂ more anomalous සිදුවීමක් event සියලු occurred in the වටේදී year සිදුවුණා. චන්ද්‍රිකා 1998. භාවිතයෙන් පෘථිවි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය නිරීක්ෂණය කිරීමක් Scientists මැද detected a කිරීමක් sharp bouncing විස්ථාපනය displacement of the විද්‍යාඥයන් core සිදු by නගා. observing මේ the Earth's center ප්‍රතිඵලයක් of mass වශයෙන් using සෞර satellites. දෙසට නිර්වාතයක් As a දී result of the දෙසට bounce, මාරුවෙනවා. the core shifted sharply northward toward the At this මේ time, අවස්ථාවේදී scientists ඉතාලියේ at the Medicina station in Italy detected a ඉතාලියේ gravity දුම්රිය burst. ස්ථානයේ විද්‍යාඥයන් ගුරුත්වාකර්ෂණ The පිපිරීමක් planet also හඳුනාගෙන increased as well as the centrifugal වේගය මෙන්ම force. කේන්ද්‍රාපසාරී බලයද වැඩි වුණා. Concurrently, there was a dramatic change ඊට in the සමගාමීව shape එක්සත් ජනපද චන්ද්‍රිකාවලින් ලේසර් රේන්ජ් As ෆයිබර් measured by පද්ධතියක් laser මගින් range මන් finder ලබන system පත්ති from the පෘථිවියේ US හැඩයේ satellite. විශාල වෙනසක් සිදු වෙනවා. The planet ග්‍රහලෝකයේ began to සමකයේ දිවි expand අසාමාන්‍ය ලෙස ප්‍රසාරණය abnormally වීමට පටන් along the ගත්තා. equator. ප්‍රවණතාවය ප්‍රතිවිරුද්ධ Where වුණා. before that, the trend had been the opposite. Because of the කේන්ද්‍රාපසාරී increase බලය in වැඩි වීම centrifugal නිසා force, මේක මාපිහාට magma මොතපිටට began සමීප to වීම rise පටන් closer ගත්තා. to the එවැනි surface, භූතාප which චිත්තාව increased the ප්‍රවාහය geothermal heat වැඩි flow වුණා. and the number of earthquakes. As a result, new නව faults දෝෂ සහ and ඉතලින් cracks ඇතිවීම began to පටන් form. ගත්තා. එමගින් මතු පිටින් ජලය පෘථිවිය ගැඹුරට ගලා යාමට පටන් ගත්තා. Deep into the earth, වසරේම උත්තර චුම්බක ද්‍රවයේ there was a ලාංකේය sharp වේගයෙන් increase වැඩිවීමක් in the ඇති වුණා. speed of the north magnetic pole's drift. The bounce of the Earth's පෘථිවි center of ස්කන්ධ mass කේන්ද්‍රයේ became the පිළිපදිතේ key factor අසමතුලිතතාවයේ ප්‍රධාන සාධකයේ බවට පත් වුණා. මෙම සිදුවීම පෘථිවියේ This සියලුම event led ශෙල්පෙඩි to a අතර dissonance අසමතුලිතතාවය among තිබුණු all the අතර Earth's shells, ඒ බොහෝ ස්වාභාවික which විපත්තන caused a dramatic නාටකාකාර ලෙස increase වැඩි in වීමට many natural disasters, භූමිකම්පා, පිළිකන්දු ස්ත්‍රී, earthquakes, සුනාමි, volcanic භූමිකම්පාට, eruptions, ටොනේඩෝ ආදිය. tsunamis, hurricanes, tornadoes.
එම කාල පරිච්ඡේදය තුළම සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සූර්යයා සඳු අඟහරු හා අනිකුත් ආකාශ වස්තුන් මත ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියන්හි මොහොත් පින්මේ වෙනස්කම් දැකිවේ. තවද මේ සිදුවූ ඒවායේ හදිසි ස්ථාපනය වීම නිසා. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ බාහිර සාධකවල බලපෑම නිසා මෙවැනි සම්මුඛ පින්මක් ඇතිවීමට වන විද්‍යාඥයන් විශ්වාස කිරීම මේ හේතු නමුත් පසුගිය වසර 50 තුළ අපේ ග්‍රහලෝකය වඩා වේගවත් වී ඇත. 2016 සිට මෙම කාන්තාවෙන් තවත් තීව්‍ර වී ඇත. This trend has intensified even more. June 29th, 2022 was recorded as the shortest day of the history of observations. The years ago, even seemingly insignificant acceleration of the huge mass of the Earth will cause catastrophic consequences in the near future. Let's make brief conclusions from the video. As you understand, in 1995, irreversible destructive processes began to occur in the core of our planet. This can be seen from the change in the magnetic field. And as a consequence, in 1998, there was a leap which exacerbated all processes many times over. As a result, the core of the Earth shifted abruptly northwards towards Siberia. And now we are observing complete destabilization of the core. To better understand what is going on, you can compare the rotation of the planet to the wheel balancing process. Balancing is very important for the wheel so that undercarriage does not get damaged. When a system like our planet goes into destabilization mode, the functioning of all spheres is compromised. As a result of bouncing core, serious gravitational changes began, and there appeared irregularities in inertia processes of the Earth. නැෂ්ටිකමින්මේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බලපතල ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙනස්කම් ආරම්භ වුණා. පෘථිවියේ අවස්ථිත ක්‍රියාවලින් උල්ලංඝනයක් දර්ශනය වුණා. පෘථිවි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ වෙනස් වීම පෘථිවි චන්ද්‍ර පද්ධතියට බලපෑවා. චන්ද්‍රයාගේ කක්ෂයේ දැනටමත් වෙනස් වීමට පටන් ගන්නවා. එනම් පද්ධතිය ආස්ථාවරත්වයේ දැනටමත් චන්ද්‍රයාගේ කක්ෂයේ වෙනස් වෙනවා. In the coming years, as the processes continue to escalate, we will see the moon change its orbit around the Earth more significantly. И важно понимать, что сдвиг ядра сказывается на движении магмы в недрах планеты. මාරුවීම ග්‍රහලෝකයේ බලපෑම මැග්මා චලනය කෙරෙහි බලපෑම වටහා ගැනීම වැදගත්. 1998 දී හරිය මාරු කිරීමේ දිශාවේ ගමන් පතේ දෙස බලන්න. මේ පැනීම නිසා මැග්මා තරංග දෙකක් අභ්‍යන්තරයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට නැගුණා. මැග්මා ප්‍රවාහය ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ දෙවෙනි සයිබීරියා දෙසට ගමන්. Чего раньше там никогда не происходило. Сибири на северных широтах в последние несколько десятилетий фиксируется нормальных явлений. Появились зимние пожары. Арктик ප්‍රදේශයේ සීත ඍතු හිමියට දිසුණා. ලෝකවලට යලින් නැති කලාපවල මිනිසුන්ගේ දිවවල අයිස් කැටි දැරීම и сила землетрясений. Более того, вот уже 20 лет ученые наблюдают, что Сибирь нагревается в 3-4 раза быстрее всего остального мира. Я подчеркну, в 3-4 раза то, как средняя температура в Сибири быстрее меняется, чем во всем остальном мире за пятилетия. Магма, поднимаясь, начинает нагревать плиту снизу и кипятить грунтовые воды. Однако подъем магмы происходит не только в Сибири и Западной Антарктиде. Где еще происходит подъем магмы и к чему это приводит? Давайте посмотрим видео. In recent decades, the Earth
has been accelerating its rotation by leaps and bounds, which means the centrifugal force is increasing. As a result, at the equator, the planet is expanding and increasing in volume. This causes the Earth's crust to crack and geological faults to activate. At this time, processes similar to blood cavitation occur in the Earth's interior with magma. Blood cavitation during Tyson disease is a life-threatening phenomenon known to divers during rapid ascent to the surface. Due to the sudden drop of pressure, the dissolved gases in the blood are released instantly, causing the blood to boil. The resulting gas bubbles destroy the walls of the blood vessels. In the Earth's interior, sudden pressure drops are associated with an instantaneous increase in centrifugal forces during the sudden acceleration of the planet's rotation. This causes magma to rush abruptly towards the Earth's surface. Lithospheric plates are destroyed by cavitation. Microbursts of active gas saturated magma. Just as the walls of vessels are fused by the bubbling blood of a diamond, this process accelerates itself to soften deeper and deeper layers of the magma. That is why we are seeing ever and deep earthquakes in such storms. The proof that this process is increasing and accelerating can be seen in the massive double deep earthquake in Peru. Meanwhile, the expansion and intensification of the pressure on the crust due to the cavitation of the magma serves to intensify the erosion process. What does that mean for us? Soon, we will see eruptions and earthquakes of a magnitude that our civilization has never experienced before. The countdown of the clockwork mechanism of the magma bomb inside our planet has already started. Under the onslaught of massive attack from the Earth's interior, the oceanic crust is already in its position. Strained this power. Into the terrestrial Tonga is vivid proof of this. It has the highest number of deep-focused earthquakes, and the eruption of the Tonga volcano on 15 January 2022 alone affected 80% of the population of the surrounding region. If one volcano can do that, what can we expect from the massive eruption of terrestrial volcanoes? After all, already now, we observe their synchronization. The thicker continental crust is holding the line for now, but it won't last long. It is threatening on volcanic winter and a new ice age. The magma's violent power has already awakened volcanoes that have been dormant for hundreds and thousands of years. Our planet is looking more and more like a minefield, where shells are beginning to detonate like a chain reaction. Is fraught with those volcanoes that have not Yellowstone, Canopy, giants Flagray, such as Yellowstone, Lash, Doomsday, Campi Flagray, Elbrus, Flach, Kikai are called doomsday volcanoes because the eruption could lead to the extinction of all life on Earth. They have held back the power of the Earth's interior for a moment, but now they are showing signs of activation. When the magma beneath these volcanoes reaches a critical point, the scale of the is hard to imagine. Our planet is splitting up. Of the consumerist format cover our eyes to see the main thing. We are deceived by data manipulation. Earthquake statistics are manipulated in the same way that temperature data is. Those who do this keep quiet, some for the money, and some, perhaps, not to scare people and spread panic. People die inside the dead body inside the house.
path over that hole. So that we go straight to the with our eyes closed while someone knows but deliberately hides or is afraid to voice the truth. Теперь мы видим, что подъем магмы происходит по всему миру. Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил. දැන් අපි දකිනවා ලෝකයේ පුරාවැක් මාර්ගලයන්. හරේ විස්ථාපනය හේතුවෙන් කේන්ද්‍රාපසාරී බලවේග වේගවත් වන අතර හරය තුල පැනීම. අදිසියෙන් මැග්මා පිටට කල්ලු කිරීමට පටන් ගන්නවා. Это происходит по принципу ආලෝකයේ වේගයෙන් භ්‍රමණය වන තරමට මැග්මා හරේ සිටමත් පිටට කල්ලු කරනවා. මේ සිදුවන්නේ කේන්ද්‍රාපසාරී මෝඩ. Прямо сейчас. අවසර මිලියන ගණනක් සිදුවන්නේ නැහැ. Как быстро всплыла магма у берегов Антарктиды. And there's another alarming indicator which volcanologists have recently registered. A different composition of magma has begun to emerge to the surface from the Earth's interior. For example, a recent study of Fagradalsfjall volcano in Iceland, which erupted in March 2021, showed that during its eruption, magma from deep areas of the mantle plume entered the volcano chamber. As you remember, this is that very plume that heats Greenland's glaciers from below. From this plume begins to rise very quickly, and this is evidenced by the chemical analysis of the composition of the magma released during the eruption. According to the study, the rates of change for the key chemical indicators of magma erupted by the Fagradalsfjall volcano in 2021 was over 1,000 times higher than in other eruptions. Think about it. The subsurface layers of magma have one composition, whereas the deep layers have a complete different composition. Usually, they don't mix. Deep layers of magma cannot just go ahead and rise to the surface. The fact that they rise suggests mixing of magma in the depth, which should not happen. But unfortunately, we do observe that. We hope that this wouldn't happen, but it's already happening. And this process is only intensifying. Magma of different chemical composition corrodes a crust much faster. It just melts away the mantle. These are indisputable facts. This is another evidenced by seriousness of the process going on under our feet. The magma ascent is already causing swarms of earthquakes of 1,000 events a day in Iceland and trigger volcanic eruption that had not been active for thousands of years. Another example of abnormal magma rise was the eruption of La Palma volcano in September 2021. Volcanologists estimated that the outpouring magma had an unusually low viscosity, the most fluid magma of any historical basalt eruptions. A similar altered composition of the fresh magma was recorded in the eruption of the Tonga volcano. Давайте посмотрим, почему магма начала перемешиваться в недрах. При подъеме давление в магме спадает, и она вскипает, как кровь при кавитации. Из-за этого магма расширяется в объеме и начинает давить, подмывать и нагревать земную кору сильнее. Помните, мы уже говорили о том, как беспрецедентно растут на глубине свыше 700 километров. И вот ответ на то, что такое глубокофокусное землетрясение в жидкой магме. Это и есть вскипание магмы, кавитационные взрывы. Вдумайтесь, в недрах нашей планеты начали происходить взрывы по своей мощности, эквивалентные взрывам тысячам ядерных бомб. Именно это и перемешивает порции магматических расплавов, как будто кто-то большой ложкой мешает магму в недрах. Этот процесс разгоняет сам себя. Магма начинает сильнее давить на тонкую корочку поверхности Земли, земную кору. Это приводит к расширению планеты и растрескиванию в самых тонких участках земной коры, посредино океаническим хребтам и разломам. Die Erhöhung des Magmadrucks bringt die Erdkruste zum Schmelzen und verformt diese. Das führt zur Entstehung neuer Risse in der Erdkruste,
durch die das Wasser von der Erdoberfläche in das Innere entweicht. Infolgedessen trocknen Flüsse und Seen überall auf der Erde aus, obwohl Niederschläge und Überschwemmungen zunehmen. Gleichzeitig steigen Gase wie Methan und Wasserstoff durch Risse und Verwerfungen an die Oberfläche auf. Diese Gase können sich leicht entzünden, sodass entlang der Verwerfungen immer mehr Brände entstehen. Die Entgasung des Erdinneren zeigt auf die durch die Instabilität des Erdkerns ausgelösten Kavitationsprozesse. Und das Magma steigt überall auf und dort, wo die Erdkruste dünn ist es am stärksten zu spüren. Wie wir wissen, haben sowohl Westsibirien als auch die Westantarktis eine sehr dünne Erdkruste. Aber sehen Sie sich die Karte an. Die gelben und roten Farben zeigen Regionen, in denen die Erdkruste ebenfalls dünn ist. Dazu gehören Europa, die Westküste der USA, Afrika, Australien, China und viele andere Regionen. The ascent of magma triggers volcanic eruption. One of the most famous supervolcanoes, Yellowstone, is showing alarming signs of seismic activity. The number of earthquake swarms is increasing there. The map shows the ground rises and sinks near the caldera. The magma there is critically close to the crust, and any slightest destabilization in a planet's interior will cause an eruption of Yellowstone. And this means a catastrophe, not only for the USA, but for all humankind. Supervolcanoes react when the magma gets closer. The motion of the planet core increases the pressure of magma, and then the pressure reaches a critical point, the magma will form exploding volcanoes. But there is even more horrifying fact. Do you remember we have mentioned the Mariana Trench? There, the oceanic crust is the thinnest, only 5 kilometers, and where the most of deep focus earthquakes take place. In other words, the largest amount of cavitation blasts of magma occurs. And more terrifying than Yellowstone explosion is the focus of magnitude 10 earthquakes near the Mariana Trench. Such a powerful earthquake never happened within the memory of our civilization. This power means that magma will easily tear through the 5-kilometer crust. Later in the report, you will learn about the consequences of the magma breakout in Mariana Trench. What are the reasons for this instability in the Earth core and acceleration of our planet? What is pushing magma to the outside? Для того, чтобы подойти к пониманию этого вопроса, важно учитывать и информацию от астрономов и планетологов, так как подобные изменения в недрах планеты, так же, как и на Земле, происходят сейчас на всех планетах Солнечной системы. Например, так же, как и на Земле, на Уране, Юпитере, Венере растут скорости ветров и размеры ураганов. На Марсе тают ледяные шапки. Давайте посмотрим более подробно видео об этом. දශක දෙකක් පුරාවට නෙප්චූන්ගේ දීප්තිය වසර 11ක් සූර්ය චක්‍රයකට අනුව වූවකි. නමුත් 1996න් පසු මෙම ක්‍රියාවලිය වෙනස් වීමකට ලක්විය. මේට හේතුව නම් නෙප්චූන්ගේ වායුගෝලයේ ගෝලීය වෙනස්කම් සිදුවීමයි. තවද මන්දාකිනි කොස්මික් කිරණ පහළ වායුගෝලයේ විනිවිද යාම නිසාය. මෙය කුණාටු සහ සුළි කුණාටු සෑදීමෙහිලා වෙනස්කම්ද සිදු කොට ඇත. එසේම නෙප්චූන් මත අසාමාන්‍ය කුණාටු ඇතිවන අතර 2018 දී සොයාගත් යෝධ කුණාටුව ශක්තිමත්ම දීප්තිමත්ම කුණාටු වූ අතර එය පළලින් ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට වඩා විශාල වූවකි. සමකයට දක්වා ගමන් කිරීමේදී එහි අවසානයේ සිදුවීමට නියමිතව තිබුණද ඒ එසේ නොවිය. එය සමකයෙන් ඉවතට හැරී වෙනත් දිශාවකට ගමන් කළේය. මෙම අනපේක්ෂිත වායුගෝලීය හැසිරීම කිසිදා දක්නට ලැබුණු එකක් බව නාසා ආයතනය පැවසීය.
අපගේ ග්‍රහලෝකයේ වායුගෝලයේ මැදස්තර දක්වා මන්දාකිනි කොස්මික් කිරණ ගමන් කරන අතර ඒ වායුගෝලීය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකට හේතු වී ඇති බව දැකගත හැකිය. වර්ෂ 2007 යුරේනස් සංසුන් ග්‍රහලෝකයක් ලෙස සැලකනු ලැබූ අතර යුරේනස් මත ක්‍රියාකාරී කාලගුණයකට හේතුව ලෙස විද්‍යාඥයින් දැක්වුවේ සූර්ය තාපය සහ සමකයේ බලපෑමයි. නමුත් 2014 වසරේ සිට යුරේනස් මත ප්‍රබල කුණාටු හටගන්නේ මන්දයි තවමත් කිසිවෙකුට තේරුම් ගත නොහැකිව ඇත. මීට පෙර කෙමෙන් අඩු වී යමින් පැවති යුරේනස් ග්‍රහලෝකයේ උෂ්ණත්වය 2014 වසරේ සිට නැවතත් ශ්‍රීග්‍රයෙන් උණුසුම් වන බව විද්‍යාඥයින් විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත. තාරකා භෞතික විද්‍යාඥ හෙන්රි මෙලින් යුරේනස් ගැන මෙසේ සටහනක් තබයි. යුරේනස් සුවිශේෂී වන්නේ එම මෙතරම් කාලයක් ඉතා නිශ්ශබ්දව පැවතීම සහ 2014 දී මෙම කුණාටුවල පෙනුම ඉහළ වායුගෝලයේ හදිසි උණුසුම සමග ඉතා හොඳින් සම්බන්ධ වීමයි. යුරේනස්ගේ වායුගෝලීය උෂ්ණත්වයේ කුඩා වෙනස්කම් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිදු වී ඇතිය. මේ මෙසේ සිදුවීමෙන් පෙනී අන් කිසිවක් නොව මේ සිදුවීම පිටිපස යමක් ඇති බව. පෘථිවිය මත පවාද පසුගිය වසර 50 තුළ ගෝලීය වායුගෝලීය උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමක් නිරීක්ෂණය වන අතර විනාශකාරී කුණාටු, සුළි කුණාටු සහ ටොනේඩෝ සංඛ්‍යාව වාර්තාගත ලෙස වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි. සෑම වසර 30කට වරක් සෙනසුරු මත විශාල කුණාටුවක් ඇතිවන නමුත් 2010 දී එය බලාපොරොත්තු වූවට වඩා වසර 10කට පෙර සිදු වූවාය. එය අද දක්වා ඇති වූ විශාලතම කුණාටුවයි. කැසිනි අභ්‍යවකාශ යානයේ අකුණු ගැසීම් වාර්තා කළ අතර ඒ පෘථිවිය හා සංසන්දනය කළ විට එවැනි අකුණක් පෘථිවියේ සමස්ත නිරීක්ෂණ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම බලවත්ම අකුණ ලෙස වාර්තා වනු ඇත. මෙම කුණාටුව සෙනසුරුගේ වායුගෝලයේ ගැඹුරේ සිට ඉහළ ස්තර දක්වා සංසරණය, ව්‍යුහය හා සංයුතිය වෙනස් කළ තාප විෂමතා ඇති කළේය. මෙම කුණාටුවෙන් පසුව ඇතිවන ප්‍රතිවිපාක ඉදිරි වසර ගණනාව තුළ සෙනසුරුගේ උතුරු අර්ධගෝලයට බලපෑම් කළ හැකිය. එසේම මුළු වාර්තාගත කාල පරිච්ඡේදය තුළ පළමු වරට කැසිනි චන්ද්‍රිකාව සෙනසුරුගේ චන්ද්‍රයා වන ටයිටන් මත යෝධ දූවිලි සුළු කුණාටු සොයා ගන්නා ලදී. නමුත් පෘථිවිය තුළ සුළං වේගද වැඩි වී ඇති අතර වැලි සහ දූවිලි කුණාටු අද වෙන විට බහුලව දක්නට ලැබේ. වැඩියෙන් දැවැන්ත වැලි කුණාටු අහස අපෑදිලි කරමින් අප්‍රිකාව, ආසියාව, ඇමරිකාව සහ යුරෝපයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල හුස්ම ගැනීමට පවා අපහසු තත්ත්වයක් උදා කර ඇති බව දැකගත හැකිය. තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳව මහාචාර්ය ඉන්කේඩි පේතර පවසන පරිදි බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාද ගෝලීය වෙනසක් මැදේ සිටී. දැන් බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ රතු ලප වලාකුළු වලට ඉහළින් දිස්වන අතර පරීක්ෂකයන්ට අනුව මෙම වර්ධනය එම කලාපයේ උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාමක් සංඥා කරයි. මීට පෙර කිසිවෙක් මෙවැනි දෙයක් දැක නැත. ග්‍රහලෝක විද්‍යාඥ මයිකල් වොන් පැවසීය. තවද 2009 සිට 2020 දක්වා සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම කුණාටුව වන සුප්‍රසිද්ධ මහා රතු ලපේ සුළඟේ වේගයද 10% දක්වා වැඩි වී ඇති අතර මින් පෙර කිසිවෙකු නොදුටු ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතී. එසේම අසාමාන්‍ය ලෙස ප්‍රබල අකුණු සැර ඇතිවීමේ තත්ත්වයද වැඩි වී ඇත. එපමණක් නොව බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයා වන ආයෝ මත ගිනි කඳු පිපිරීම් සංඛ්‍යාවද වැඩි වී තිබේ. අඟහරු යනු පෘථිවියේ ආසන්නතම ප්‍රතිසමයයි. මෑතකදී අඟහරු මත නිරීක්ෂණය වූ ක්‍රියාවලියන් වන යෝධ දූවිලි කුණාටු, නායයන්, චුම්බක විෂමතා, භූකම්පන ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීම, අයිස් දියවීම දැන් පෘථිවියේද සිදුවමින් පවතී. අඟහරු ග්‍රහය උණුසුම් වෙමින් පවතින අතර මේ සිදුවන්නේ මන්දයි විද්‍යාඥයින්ට අදහසක් නැත. නමුත් පෘථිවිය සහ අඟහරු යන දෙකම උණුසුම් වීමට හේතුව එකම වන අතර මේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සමග කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. සිකුරු මතද වෙනස්කම් සිදු වෙමින් පවතී. වීනස් එක්ස්ප්‍රස් කක්ෂයේ දත්තවලට අනුව 2006 සිට 2012 දක්වා කාලය තුළ සිකුරු මත සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 300 සිට පැයට කිලෝමීටර් 400 දක්වා වැඩිවීමකට ලක්ව ඇත. මෑතක් වනතුරුම අභ්‍යවකාශ විද්‍යාඥයින් සිකුරුගේ භූගෝලීය ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන තර්ක කළහ. නව අධ්‍යයනයකින් සිකුරු ග්‍රහයාගේ මතුපිට මෑතකදී ක්‍රියාකාරී වූ ගිනි කඳු ව්‍යුහයන් 37ක් හඳුනාගෙන ඇත. භූවිද්‍යා මහාචාර්ය ලොරන් මොන්ටෙසි පවසන්නේ බලන්න මේක ඉපැරණි ගිනි කන්දක් නොවේ. අද සක්‍රියයි. යයි කියන්නට හැකි වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි. සිකුරු මතමින් දැන් පෘථිවිය වැඩියෙන් ගිනි කඳු අවදි වෙමින් පවතින අතර ග්‍රහලෝකයේ මැග්නටික් ක්‍රියාකාරකම් වල වර්ධනයක් දිස් වේ. 1998 දී ඩොරිස් පද්ධතිය සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝකවල හරය තුල සහ ඒවායේ චන්ද්‍රිකාවල හරය තුල තියුණු පිම්මක් වාර්තා කළේය. යූරි බාකින්ගේ විද්‍යාත්මක කෘතිය සඳහන් වන්නේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බලපෑම පිටතින් පැමිණෙන බවත් ග්‍රහලෝකවල ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාස එකවර මණ්ඩලයේ බලපෑම පිටතින් පැමිණෙන බවත් ග්‍රහලෝකවල ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාස එකවර සිදු වන බවත්ය. Таким образом, мы видим, что все планеты, имеющие
сейчас испытывает изменение климата и активизацию землетрясений. අපට පැහැදිලි ග්‍රහලෝකවල හරය අසමතුලිත වන අතරේ ග්‍රහලෝක සංචලනය ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් උණුසුම් අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහය ග්‍රහලෝක පෙරලැවීමට පටන් ගන්නවා. අභ්‍යන්තරයේ සිට ඒවා උණුසුම් කරයි. ක්‍රියාවලින්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ග්‍රහලෝකවල වායු ගෝලයේ විෂමතා සංසිද්ධිය ආරම්භ වන අතර යන්ත්‍රයේ විනාශය වැඩි වෙනවා. ඝනහරයක් නොමැති වූද ගෑස් යෝධයන් මත පවා මේ සිදුවේ. අපට සමීපව ග්‍රහලෝකයේ වන අංගහක දෙස බලන්න. වසර ගණනාවක් කර අධ්‍යයනයන් පමණක් самое сильное землетрясение, когда-либо наблюдавшееся на другой планете с магнитудой 5. Посмотрите на модель этого землетрясения на экране. Сейсмологи, изучающие землетрясения на Марсе, считают, что сейсмическая активность обусловлена активизацией. Точно так же. В 2022 года показали на Марсе признаки областей жидкой воды, окованной шапкой, формирующейся из повышения теплового потока Антарктиды на Земле. Мы начали наблюдать изменения климата на планетах Солнечной системы еще в начале наших исследований. 1996 года начали появляться статьи, которые фиксируют. Мы заметили, что на разных планетах происходит синхронно. Это связано с влиянием Солнца. Сейчас изменения на других планетах нарастают. Более глобальная проблема одной проблемы. Дисциплинарные исследования пределами нашей планеты. И для того, чтобы понять картину нарастающей катастрофы, необходимо раскрыть еще один ключевой аспект, а именно то, что катаклизмы на нашей Земле, так же, как и на других Солнечной системе, детальный анализ геологической информации показал, что 12 тысяч лет назад уже происходили изменения, подобные тем, что нарастают сейчас. Давайте посмотрим видео об этом. Changes similar to what we now see occurred before the peak of the crushing disaster just about 12,000 years ago. Those of oscillation and the Lanka dryas glaciation that followed. 12,000 years ago, global temperatures rose as much as 15 degrees Celsius within just a few years. Suddenly melted, and the Earth emerged from a full ice age. There were extreme floods and other natural disasters. The Gulf Stream just as it is happening. Scientists from the University of Kansas have proven that about 12,000 years ago, there was a giant fire on Earth that covered a tenth of the entire planet. That large fires raged in Siberia 12,000 years ago. Similarly, nowadays there are more and more large-scale fires that cannot be extinguished. Analysis of satellite images, scientists have discovered that 10 to 13,000 years ago, the largest known dunes formed in the Sahara Desert. Winds during the Younger Dryas. The short intensification of winds during that period has also been documented from Greenland ice cores data and research in Alaska. The same phenomenon as during the Younger Dryas. We see winds, hurricanes, typhoons, and tornadoes intensify and destroy entire cities, razing them to the ground. මීට වසර 12,000කට පෙර චක්‍රය වෙනස් වීම භූකම්පන intensive seismic activity. මේ රේඩියෝ කාබන් This is indicated by radiocarbon data paleographic of the Younger Dryas.
මීට පසු 12000කට පෙර එම කාල සීමාව තුළ 12,000 years දැන් ago, as well as now, there was a drastic weakening of the magnetic field and a pole shift, which was called the Gothenburg excursion. The reason for all these abrupt changes was an magmatic activity caused by changes in the core. This was expressed in large scale that scientists recorded in the Younger Dryas, dust and traces of acid rains and glacial cores. Points to volcanic eruptions that caused a volcanic winter about 13,000 years ago and glaciation across the globe. After the sudden warming in the Younger Dryas, an equally abrupt cooling occurred. This event caused a mass extinction of megafauna. And other mammals were found in the ice on the northern slopes of Siberia. There happened a drastic decline in the human, including extinction of the Cro-Magnon. All of those catastrophic events occurred within just a few decades. Как вы видите, в позднем Дриасе смещение магнитного поля, прямо как это происходит и сейчас. А на планете в результате подъема магмы были катастрофические извержения. В это время вымерло 90% мегафауны, а также произошла демографическая катастрофа, и человечество сократилось до 140 тысяч человек. Однако в этот раз все будет намного хуже, и скоро вы узнаете почему. Проанализировав геологические последние 100 тысяч лет, мы заметили, что резкие дрейфы магнитных полюсов происходили с определенным. Вы видите временные промежутки, когда происходили такие сильные смещения полюсов. Это приблизительно каждые 1000 лет. Согласно геологическим свидетельствам, в эти периоды происходило ослабление магнитного поля 8. Вспомним, что это же происходит и сегодня. Наше магнитное поле слабее 10 раз быстрее, чем в прошлом веке. Мы с вами уже знаем, что изменения магнитного поля происходят не сами по себе, а вследствие изменения ядра планеты. Таким образом, мы видим, что каждые 20 тысяч лет движение ядра Земли резко изменяется. И все это происходит вследствие того, что нечто также, согласно исследованиям, происходил аномальный рост вулканической активности. Мы уже знаем, что причиной подъем магмы к земной коре. А на графике вы можете видеть, когда происходили такие извержения. Обратите внимание на большие красные круги. Они указывают на то, что каждые 24 тысячи лет извержения вулканов более катастрофические. Такие извержения супервулканов каждый раз во время этих катастрофических извержений умирают практически целые виды Homo sapiens. 24 тысячи лет назад вулкан вулкана уже аномальной активности. Только за прошлый месяц произошло потрясений. А 74 тысячи лет назад это было извержение за последние 25 миллионов лет. Считают, что в этой катастрофе на всей планете выжило всего от 2 до 10 тысяч человек. То есть человечество было в шаге от вымирания. It is important to note that every 12,000 years, the climate changes dramatically and average temperatures on the planet spike by 10 to 15 degrees Celsius. This is followed by natural disasters. Look at the graph. It shows that every 12,000 years, there is a sharp temperature spike. It is important to note that according to the ice core data, each time through the cycle, the CO2 concentration increases
due to අයිස් ocean හරයට heating. අනුව චක්‍රයේ The සෑම same thing අවස්ථාවකම is කාබන් happening now. ඩයොක්සයිඩ් සහගල සාගර රැකිමින් ඉහළ යන CO2 බව is rising සැලකිල්ලට indeed, ගැනීමද but it has දැන් nothing සිදුවන්නේ දේම to do with human කාබන් activity ඩයොක්සයිඩ් nowadays, පිළිබඳ just as it මානව had nothing to සාධකයේ do දේශගුණයට බල in previous සිදුවීම් times. පමණක් නොව අපි දන්නවා. We're මිත්‍රවරුනි, now seeing a critical අපි දැන් කතා influence කරන්නේ in කාබන් climate ඩයොක්සයිඩ් disasters on මානව Earth. 100ට එකක් අනෙක් සියල්ලට That's බලපාන right. ආකාරය ගැන නොවේ. We know that අපි the කතා last කරන්නේ time අපිට such changes in the සියයට ආකාරය ගැන. was මොකද අපි 12,000 ඉදිරියේ years විශාල ago. ප්‍රපාතයක් ඇති නිසා. The red මේ arrow සිසිලිය හැකි marks මෝටර our රථයේ time. තීන්ත ගැලවී ගොස් As you can see, මෝටර රථය පිළිම we නවත්වන are 12,000 years ahead from the previous peak. The traces of the cycle of catastrophes in the geological past of the planet have අපි broken ඉතාලිය අපගේ boundaries කාලය in time සලකුණු කළා. due ඔබ to දෙන්න inaccuracy ප්‍රතිවසර of the 12ක් පෙර interpreted අපචේ data. අපවෙන් කළා. කරුණු සහ දිනය Further back in ගන්න time, දෙයක්. the greater this area ගහලෝකයේ becomes, භූවිද්‍යාත්මක and it can be අභීතයේ thousands of විශ්ලේෂණ years. චක්‍රය සලකුණු වයස් නිර්ණය කිරීමේ Cyclic ක්‍රමවල cataclysms දෝෂයේ occur exactly කාලයගේ every එළවෙන 12,000 මොද years. වී ඇත. ඔබට සතවර්ෂ කරනමින් Facts and පසුවෙන් dates දෝෂයේ are වැඩි වෙන very අතර stubborn things. ඒවසර දහස් ගණනක් So වී unfortunately, we are චක්‍රයේ විසින forced to හරියට state සෑම that we වසරකට have වරක් adjusted සිදුවේ. for the next such cycle. එම නිසා අවාසනාවකට A පෙර 12,000 year ඊළඟ එවැනි cycle චක්‍රයේ සිට බව of ප්‍රකාශ catastrophes, කිරීමට අපට which is බලපාන. overlapped by more චක්‍රයක් catastrophic ආදී ස්ථාපනය කරන 24 දේශගුණික විසන 1,000 year යන්නේ. cycle. So unfortunately, the worst තත්ත්වය case තාම scenario දරුණු පවතී. awaits මෙවැනි us. අවාසනාවකට නරකම We can අවස්ථාව see that අපේ magma බලා සිටියි. pressure is already building up. What does that tell you? You are smart people. මෙන් ඇඟවෙන්නේ කුමක්? You're great මෙන් at ඇඟවෙන්නේ making අද predictions ඉදිරියේ අප based on දකින facts. දේශගුණික කාර්යය සහ This සහභාගී suggests දක්වලා that the ආරම්භය climate පමණයි. changes මේ and තාමත් natural ගැටලුවක් disasters නොවන බව. that we are seeing on ඒ Earth වශයෙන්ම today සැබෑ are කරදරයේ only ඉදිරියෙන් the පවතී. ඒ beginning, වගේම අපේ not ගණනයක් yet රුපී the අනුව disaster. ඊට සමීපයි. In fact, the ප්‍රගතිය real අනුව disaster වසර 27කට is ahead. වක්‍රගිය ආකාරයට ගණනය And කරනවා. according to මොකද දැන් සෑම දෙයක්ම වර්ධනය වන ආකාරය විශ්ලේෂණය කිරීම පසු අපි අධ්‍යයනය කරනවා. taking the උච්චතම corporation අවස්ථාව into කවදාත් account, සහය අවසන් වන්නේ කෙසේද? මේ ගැන ඔබට පසුව අසන්නට ලැබෙනවා. 12,000 year cycles unfolded. And by සෑම වසර analyzing the way 12,000කට things are වරක් developing now, ග්‍රහලෝකයේ we have හරියට බලපාන calculated විසන the චක්‍රයට phases, හේතුව when it's going to peak, and how it's going to end. You will hear about that next. What causes the cycle of cataclysms and affects the core of our planet every 12,000 years? Let's watch a video. අපි වීඩියෝ බලමු. Researchers පරීක්ෂකයන් believe විශ්වාස that කරන්නේ this මේ cyclicity චක්‍රයේ is ස්වභාවය galactic මන්දාකිනී in එනම් ඒ nature. That මන්දාකිනී is, බැවුම් it is චක්‍රයට related to the සම්බන්ධ බව. rotation cycle of සෑම the වසර galaxy. 12,000කට Every වරක් විශ්වයේ 12,000 මධ්‍ය years, විකිරණ radiation සාරක් from the මණ්ඩලයට center of the බලපාන universe සූර්යයට පවා affects the බලපෑම් solar කරනවා. system and even ඒ influences the 1990 sun. වටේදී පෘථිවිය හරය පමණක් නෙවෙයි. සාන්ද්‍ර Not only සූර්ය was the Earth's core ආලෝක recorded වලද here, පැනීම් but වාර්තා වෙනවා. also those of the moon, the sun, and other විද්‍යාඥයන් planets. සවලක්ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියලුම ග්‍රහයෝ සහ චන්ද්‍රිකා Scientists began to දේශගුණික predict drastic climate වාර්තා changes සහ on all planets කිරීම and පටන් ගත්තා. satellites of the solar system. යෝධ An කුමාර increase ශාසනිකයන් in the number of සංඛ්‍යා giant වැඩිවීම storms අසාමාන්‍ය and උෂ්ණත්වයන් hurricanes, ගිනිසම් abnormal temperatures, and ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි increase වීම. in volcanic and seismic activity. දැන් සූර්යාගේ අඩු ක්‍රියාකාරීත්වය Increased හේතුවෙන් flux of කොස්මික් cosmic කිරණ radiation ප්‍රවාහය due to the low අනාවරණය activity of the sun ඊට අවසර is detected. 500කට පෙර කොස්මික් කිරණ Scientists have found evidence that a බහු similar විද්‍යාඥයන් bombardment සාක්ෂි by cosmic rays ඊට අමතරව සෑම 12,500 years ago. වසර මධ්‍යස්ථ ප්‍රචණ්ඩ කොස්මික් ශක්තිය නිදන්නා ප්‍රවාහයක් Unknown අපේ flow of පෘථිවියට highly පැමිණේ. cosmic energy from the center of the එම universe. අධිශක්ති බලපෑම ශුද්ධ මට්ටමින් සිදුවන අතර ග්‍රහලෝකයේ Energy හොරෙන් impact විශාල occurs at the ක්‍රියාවක් micro level and has මන්දාකිනී enormous විකිරණයේ ජෛව potential පොළේ to ජීවන change චක්‍ර කඩා of කපා the කරයි. planet's core. විශාල වශයෙන් Galactic කාබන් radiation විමර්ශනය කළ the life cycles නැසන of වගුරුන් the මාරාන්තික trees begin to massively emit oxide, දෙවරු whereas පෘථිවිය swamps දඩාරුවෙන් emit තවත් compounds වේගී of deadly ග්‍රහලෝකයක් වඩ gases. විය හැකිය. This time, Earth may become another dead planet, අපේ just තාක්ෂණික like Mars. ශිෂ්ටාචාරයේ The සිද්ධ planet's කරන immune ලද system is විශ්වාසය now මත destroyed by the පෘථිවියේ toxins ප්‍රතිශක්තිකරණ that පද්ධතිය ගැන විනාශ වී civilization ඇත. has excreted. The planet's සෑම resilient වසර organisms 12,000කට වරක් might not චක්‍රීයත්වය survive the ඇති enormous කරන stresses බැවින් ආතතියෙන් of ග්‍රහලෝකයේ creates නිවී every ජීවියන් නිති 12,000 පවතිනු years. ඇත. සෑම වසර 27,000කට වරක් සෞරභ මණ්ඩලයේ විශ්වයේ මධ්‍යයේ Since විකිරණ the වලට solar සමීප වන system බැවින් gets closer to the දේශනයන් වඩා radiation from the විනාශකාරී center of the universe, දැන් මේ ආසන්න අන්තර්ක්‍රියා අවස්ථාවට we are now පිවිසෙන getting into this point පෘථිවියේ of the near අවසාන interaction. ජීවත් වන The planet is නිෂ්ක්‍රීය living
entering its last years, and so are we, if we remain idle. Wie Sie eben im Video gehört haben, ist die Ursache für Veränderungen im Kern der kosmische Einfluss, der aus dem Zentrum des Universums kommt. Unser Planet gerät alle 12, 24.000 Jahre unter diesen kosmischen Einfluss. Warum hat der Zyklus eine solche Periodizität?
Die Galaxie macht in 220 Millionen Jahren eine vollständige Umdrehung um ihre Achse. Das bedeutet, dass der 12.000 Jahreszyklus kein galaktischer Rotationszyklus ist. Vielleicht werden wir einmal alle 12.000 Jahre von einer Art Pulsar getroffen. Es gibt keine derartigen Strahlungsquellen in der Bahn unseres Sonnensystems, die alle 12.000 und 24.000 Jahre solche hochenergetischen Ausbrüche erzeugen würden, die die Erdkerne der Planeten beeinflussen könnten. Dies deutet darauf hin, dass wir noch gar nicht genau wissen, was eine Galaxie ist. Die Frage, was die Einwirkung auslöst, erforscht. Dennoch gibt es alle 12.000 Jahre eine massive Einwirkung auf das gesamte Sonnensystem. Und alle 24.000 Jahre ist diese um eine Größenordnung stärker. Das gesamte Sonnensystem wird einer Art hochenergetischer Einwirkung aus den Tiefen des Weltraums ausgesetzt. Nennen wir es einen äußeren kosmischen Einfluss. Es handelt sich um eine Art von Energie, die von der heutigen Wissenschaft praktisch noch nicht untersucht worden ist. Wir können nur die Folgen der Auswirkungen dieser Energie sehen, die zu Veränderungen im Erdkern und zu Katastrophen des planetarischen Ausmaßes führen. Dieser Aufprall hat eine durch die starke Veränderung im Mikrokosmos entstehen. So hat sich beispielsweise der Ladungsradius des Protons im Wasserstoffatom zwischen 2003 und 2013 um 4% verringert. Konstante wurde bisher als stabil angesehen. Für manche ist diese Information bedeutungslos, aber für viele, die wissen, was sie bedeutet, ist sie eine erschreckende Nachricht und ein ernsthafter Vorbote. Das heißt, diese Strahlung ist in der Lage, nicht nur die Kerne der Planeten, sondern auch den Mikrokosmos zu beeinflussen. Wie sich das auswirkt, werden wir später noch besprechen. There is one more very important thing that we need to understand now. If the planet has made it through the previous cycle, albeit with great losses, yet it made it through. These times, the thing will be much worse. Having summed up all signs of the climatic changes on Earth, we have found that today's are progressing much more rapidly than in the previous cycle. What is happening in our planet now in previous cycle? It was at the second stage, while we are experiencing it at the first stage. And these indicate that subsequent climatic disaster will be many times more severe and devastating, and that the planet will not survive them. Why? We have destroyed the ecology of our planet, in fact, killed its immunity. This is the anthropogenic factor that we will not be able to change in such a short period of time. All dates indicate that destructive processes are only getting worse and accelerating. We have been told that such a change would take thousands of years. It's එවැනි වෙනස්කම් වසර දහස් ගණනක් ගත වන බවට ප්‍රකාශ ඇත. ඒ බොරු සෑම දෙයක්ම වඩා වේගයෙන් සිදුවීම පවතී. the climatic changes පතනය කරන දේශගුණ විපර්යාස are happening now. ප්‍රකාශ දැන් තවත් ඔබට සොයාගත හැකියි. There are scientists who දෙවියන්ට say ස්තුතියි. that they have බොහෝ විද්‍යාඥයන් තමන් වැරදිලිත ගණනය කර ඇති බව everything is ඔවුන් සෑම දෙයක්ම වේගයෙන් විමහුණාටුවක් වන ආකාරයෙන් සිදුවන බව. එන්නවට වඩා බරපතල බවක් ලැබීමට ධෛර්යයක් තිබීම ගැන. but we නමුත් අපි මේ ගැන බොහෝ කාලයක් තිස්සේ කතා කර ඇත. a long time already. අපි අතරමැදි නිගමන මුකහා ගන්න. Точные выводы. අපි දැන් කිසිම කිරීමේ වසර 24,000ක් භයානක දේශනයක චක්‍රයකට. При этом මේ экология, අතර ග්‍රහලෝකයේ පරිසර иммунитет විද්‍යාව планеты ග්‍රහලෝකයේ слаб. ශක්තිය දුර්වලයි. Это при том, что мы еще මේ වනින් අප චක්‍රයේ උච්චතම අවස්ථාවටත් ඇතුළු වෙන මෙත අතර අපදා සහ ව්‍යසනයෙන් දැනටමත් භයානක වේගයකින් උත්සාහ නැමීමෙන් පවතී. в данном случае මේ අවස්ථාවේ подземные не помогут. ඉන්නත් නැගී ඇති බැවින් ඒවා සරලව දියරි යන බැවින් උදව් කෙරේ. И දැන් теперь අපගේ වාර්තාව ප්‍රදාන вопрос ප්‍රශ්නය. нашего доклада. මේ චක්‍රයේ Сколько ව්‍යසනයෙන් осталось සිදුවීම времени කොහොම до того, කාලයක් как ඉතිරි случится катастрофа нашего цикла? Посмотрите снова на график сейсмической активности, пожалуйста.
Вы наглядно видите ඔබට පැහැදිලිවම рост, ඝාතීය වර්ධනය දැකිය контролируемое හැකියි. возрастание භූමිකා සංඛ්‍යාව количества землетрясений පාලනයකින් තොරව в ඝාතීය Сахаре. වැඩිවීම. Данная මෙම ප්‍රගතිය прогресс имеет ගණිතමය රටාවක් математический ලෙස එබැවින් фундамент. හොඳම И все විද්‍යාඥයන්, это මේ совместно с විද්‍යාඥයන් සහ лучшими විශ්ලේෂකයන් учеными, සමග එය геологами, ගණනය කළා. аналитиками мы අනාගතයේදී заполним භූමිකම්පා а වේගවත් это වන ප්‍රගතිය අපි ආදර්ශයට ගමු. землетрясений будет තවද ускоряться අප в සොයාගත් будущем. දේ අතිශයින් И то, භයානක что වූය. мы මන්ද обнаружили, ඔබම බලන්න. повергло нас в крайний ужас. Почему? Посмотрите сами. Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в 3 ඔබට පෙනෙන පරිදි භූකම්පන ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වීමේ වේගය කම්පනයට සත්‍ය. සෑම ක්‍රමික අධිකරණයකදී අධ්‍යයනකදීම භූමිකම්පාවන් තුන්ගුණයකින් වැඩි වී මේ ප්‍රගතියේදී ව්‍යවසායකයන් ලෙස ඔබ ආදායම් වර්ධනය වූයේ නම් ඔබ වඩාත් සාර්ථක ක්‍රියාකාරීත්වය වනු ඇත. в день. අවාසනාවකට මෙන්න මේ В අපගේ පොදුවකසානයේ ප්‍රගතිය. 2036 году будет происходить больше миллиона. 2036 වසරකට භූමිකම්පා මිලියනයකට වඩා සිදුවීම Больше миллиона землетрясений в год. අපේ අවසානය නෙවෙයි නම් මේ කුමක්ද? දැන් 2028 දී ජීවිතය බලාපොරොත්තු Уже в 2028 жизнь будет практически невыносимой. Это буквально через 6 лет. Только вдумайтесь в вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу, вашим планам. Через 6 лет конец. Конец всему человечеству. Why do we use an exponential growth model in our calculations rather than a linear growth model as proponents of මානවවිද්‍යාත්මක ගෝලීය උණුසුම් න්‍යාය යෝජකයන් කරන පරිදි රේඛීය වර්ධන ආකෘතියකට වඩා අපගීකරණය කිරීමේදී අපි ජාතිය වර්ධන ආකෘතියක් භාවිත together with කරනවා. us, you have පෘථිවි discovered how අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන විවිධ සාධක අපි disasters are සැලකීමට progressing. ගන්නවා. අද අප සමග To understand කොතරම් ශීඝ්‍රයෙන් ප්‍රගතියක් ලබනවා යන සොයා ඇති බැවින් to boiling milk ඒ කොතරම් වේගවත් විය හැකි යන තේරුම් it's ගැනීම gradually සඳහායි. at first, but then in an instant, වාජිනයක් the milk boils තාංක්‍රියාත්මක in a සංසන්දනය කර හැකියි. උදී ඒ සමයෙන්ගත් වශනයකින් පුරාස් ඒකින් ගැලවීම. of the process. Suppose you're driving a passenger විලාවලින්ගේ අවස්ථිති බව දක of සැලකීම 20 කරන kilometers per පැයට hour. කිලෝමීටර් 20ක වේගයෙන් නවීන මෝටර රථයක් ධාවනය කරන්නේ යන සිතයි. පිළිග කිලෝමීටර් 2ක් වන එක පැයට කිලෝමීටර් 80ක වේගයෙන් ධාවනය කරන්නේ නම් පිළිග කිලෝමීටර් 30කට වඩා වැඩියි. This is true for the ව්‍යසනවල ප්‍රගතිය සඳහා දෙවන සත්‍ය The longer we wait, the greater will be the inertia as well as the braking distance. All of us in the world are in one huge bus which is speeding up. And ahead of us is an abyss. ලෝකයේ අපි හැමෝම වේගෙන් යන එක නැවත බස් රථයක තවද අපි ඉදිරියේ ඇත්තේ අගාධය. But we forget ඒ අන්තිමට බ්‍රේක් කරනවා කියලා හැමෝම පේනවා. the mechanism අවස්ථිති බව මතක. the cosmic දැන් විශ්වීය බලපෑම ප්‍රතික්‍රියා කිරීම යාන්ත්‍රණය සක්‍රිය කළහොත් අපට සියලුම බලපෑම් අතර වුණොත් ක්‍රියාතා තත්ත්වයට පත් වීම පටන් ගනී නම් අපට තවත් වසර ගණනාවක් ව්‍යසනයන් ඉඳලා ගැනීම සිදුවන අතර. If we drag it out for another 5 years, the velocity and progression of climatic events will increase greatly. It will no longer be 2 meters or 2 years. ඒ තවත් වසර 5කට ඇදගෙන ගියහොත් Much මේ more. සිදුවන සිදුවීම් ප්‍රවේගය හා But that ප්‍රගතිය විශාල ලෙස time වැඩි will be වෙනවා. paid for. ඒ තවදුරටත් මීටර් 2ක් හෝ වසර 2ක තිරින්ගයක් නොවන. Unsere Ökonomen aus මේ verschiedenen ව්‍යසනයේ Ländern haben ප්‍රගතිය berechnet, ආර්ථිකයට බලපාන්නේ කෙසේද යන Aktion der Kataklysmen auf ආර්ථික die විද්‍යාඥයන් Weltwirtschaft ගණනය auswirken කරයි. wird. මේ ප්‍රගතිය ප්‍රස්තාවය Die ඔබට මෙතනින් Diagrammen පෙනෙනවා. dieser Entwicklung. Die Dynamik ist ප්‍රතිපත්තිය පැහැදිලි. offensichtlich. පොලිය ආර්ථික Dies පද්ධතියේදී deutet darauf hin, තරම් ඉක්මනින් සිදුවනු ඇතැයි des ඒ globalen කියනවා. Wirtschaftssystems bereits im Jahr දැනට 2030 2030දී ලෝකයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට Bereits im Jahr දේශගුණික 2030 සියලු wird පාඩු das තියවා ගැනීම globale නොහැකි වන Bruttoinlandsprodukt nicht ඇත්ත alle වශයෙන්ම ලෝපුරා සමස්ත Verluste decken ව්‍යාපාරයට können. අවසර 6-7කට Im වඩා Grunde වැඩි කාලයක් ඉතිරි වෙනවා. hat die gesamte Weltwirtschaft nicht මෙතෙසිට mehr als 6 ක්‍රියාවලින් bis වඩා 7 Jahre විශ්ලේෂණාත්මක gebraucht. නරකකට හැරෙනවා. Und im weiteren Verlauf werden sich die Prozesse sogar noch kritischer verschärfen. Warum? Wir kommen zu einem sehr traurigen Schluss. අපි දැන් Wenn ඉතා wir in einem කනගාටුදායක 12.000 Jahre පැමිණ සිටිමු. Zyklus leben würden, මේ අවුරුදු 12,000ක චක්‍රයක ජීවත් වූවා නම් අපි මේ ශිෂ්ටාචාරයක් ලෙස ජීවත් වී විශාල පාඩු සහිත වූ අපගේ මුලින් වැඩම කරගෙන wir යනවා. befinden uns jedoch in නමුත් අපි einem ඉන්නේ වසර 24,000ක චක්‍රයක. Zyklus. Gemessen අපේ daran විග්‍රහය මීට ist පෙර unser බඳලාගත් ආකාරය සලකා බැලීමේදී eine සම්පූර්ණ totale විශ්ලේෂණයක් Zerstörung.
Supervulkane සුපිරි explodieren ගිනි කඳක් පුරා ගිය Atmosphären අතර wurde einfach ජීවිතය weggefegt. බොහොමයක් සරලව ගසාගෙන ගියේ. Und unser තවද Material දේශගුණික කාර්යස ක්‍රියාවලි පෙර සිදුවන umfassende ආකාරය Daten සහ darüber ඒවා enthält, සිදුවන wie ආකාරය sich der පිළිබඳ Klimawandel in විස්තරාත්මක der දක්ෂ Vergangenheit සැලකීමට ගන්නා verursacht hat අපගේ und wie er sich jetzt නිධනය vollzieht, lässt ආර්ථිකය erkennen, ආහාරගේ අඩිකාරය ගමන් කරන dass බවට er in die අවබෝධයක් ලබා Fußstapfen des Mars tritt. Wir berechnen අපි verschiedene සිතුවිලි Varianten der වර්ධනයේ විවිධ ප්‍රභේද ගණනය කර ඇති අතර වර්තමාන dass චක්‍රයේ in der මුල්ම mildesten ප්‍රභේදය Variante වුවද des සියලු මනුෂ්‍ය aktuellen වර්ගයා Zyklus මිලියන ඇති බවට නිගමනයකට පැමිණි. die gesamte Menschheit sterben wird. තවද අපගේ Und nach ගණිතමය unserem ආකෘතියට mathematischen අනුව Modell 36ට පසුව wird es සිදුවන spätestens 2036 geschehen. ඔව් අපි දැනටමත් තරක් කාලයක් අත්විඳින්න සිටිමු. ආර්ථික අර්බුදයක් හෝ දේශපාලන අර්බුදයක් පවතින අතර ඉතිරි බොහෝ කලාප සැබවින්ම සාගීන අතර පවතී. මහා පරිමාණ ව්‍යසනයන් සිදුවීම් පවතී. මහරස්ථානවල දැවෙන නියඟ සහ තවත් සමහරක් කරුණු ගඟ අතර සුදුසුලාල සුනාමි Что будет, когда на планете от землетрясений නමුත් почти жилого කොහොමද места не බලන්න останется, භූමිකම්පා හේතුවෙන් когда පෘථිවිය уже ජීවත් большая වීම часть සුදුසු планеты ස්ථාන පාහේ නැති වී будет විට выходить на покрытие සියලු රටවල අයවැය විශාලතම කොටස Конечно, ආපදා будут පරිස්ථිතිවල критически පාඩු необходимо පියවා ගැනීමට වැය වීමට растет සිදුවේදැයි цены හිතා බලන්න. воду и продукты на газ и бензин. Но ඇත්ත වශයෙන්ම ජීවන තත්ත්ව විවේචනාත්මක никому පිරිහීම не යන будут සියල්ල нужны සඳහා නිදි ни වැල යනුවෙන් вода, ජලය සහ ආහාර ни бензин, අපේ ничего. Потому что после того, что произойдет ඒ не තවරුදු позже 14කින් 2036 කාටවත් года, это уже никому не понадобится. Мы подготовили подробную модель тех событий, которые будут происходить в дальнейшем. И сейчас представим ее вам. Мы считаем своим долгом детально доложить вам всю серьезность ситуации. Масштаб событий мы вывели, исходя из той прогрессии, которую удалось оценить по росту числа и силы землетрясений. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Магма через эти трещины начнет подниматься в той геометрической прогрессии, которую вы видели на графике. Далее это приведет к тому, что местами будут происходить микроразрывы и в коре, что увеличит магматическую активность, и она будет нарастать еще больше, пока не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры, в океане, произойдет масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдет с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения, и именно там самая тонкая кора на планете, всего 5 километров. В начале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, произойдет первый взрыв. Мы говорим микровзрыв, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдет самое ужасное. И чтобы понять, что будет происходить дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскаленным металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объем магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвет Марианский желоб. И миллиметров воды встретятся с миллиардами кубометров магмы. За счет резкого распада океанической воды произойдет выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдет огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в 1000 раз превышать весь запас ядерного оружия, находящегося на Земле. Океан не просто закипит, он взорвется. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвет нашу атмосферу. Атмосфера свернется подобно одеялу, ее просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу сметет в буквальном смысле слова вместе со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный вглубь нашей планеты. Потому что 11 километров толщи воды в Марианской впадине – это огромнейшее давление в точке, где взрыв.
И это давление, в свою очередь, отразится на гидроударе. Произойдет мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет конвенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные гравитационные процессы. Это приведет к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это будет тварь изнутри. Магма вещество. නිරචනාත්මක පෘථිවිය අභ්‍යන්තරයෙන් ඉටාද северных ветров සියලුම ගිනිකන් ඉට කැලීම් так же, как это произошло. Естественно, вследствие удара внутреннего ядра отскочит, и движение внешнего ядра остановится. Наша планета умрет. Этот процесс займет всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электричество планеты и практически в том числе и Луна. Если находиться над восточным, то она будет отброшена. А если Луна будет находиться над полушарием, то в момент, когда гравитационное поле пропадет, она упадет. Людям это уже ничем не будет угрожать, так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. Данная математическая модель говорит о том, что никаких провоцирующих факторов, то все, о чем мы говорим, произойдет в октябре 2036 года. Вы видите перед глазами таймер, который отсчитывает время, когда планета, населенная жизнью, не сможет более существовать. И это при условии, что ранее не произойдет. А это может быть падение метеорита, взрыв ядерной бомбы, население того же ядра, взрыв супервулкана. Сейчас со всей ответственностью можно сказать, что апокалипсис несет непоправимую цивилизация внутри ядра, их ускорение. Судный час — это не решение вопроса. Это огромная глупость. Времени, когда можем что-то сделать. Сейчас не время разъединяться. Сейчас время объединяться и решать более глобальные вопросы, политические разногласия. Мы живем во времена, когда выживание всего человечества должно стать гораздо выше частных интересов определенных. Why did we publish these figures and forecasts before? In our report, which was published 8 years ago. Because we need to verify and recalculate everything. All the events that took place during this time confirm our model. The most disturbing indicator which prompted us to talk about today's time is a growth of defocused. We've seen processes are moving and that is scary. The process is accelerating. We know very well that the area of the Mariana Trench is a subduction zone, meaning the area where the plate is crawling under another plate. But the reason we depicted the 3D model of the Mariana Trench in this way is because the lower plate from the bottom being dissolved by molten magma which is rising from the core mantle boundary.
බොහෝ තහඩු දැන් පතුලේ සිට සාධනයෙන් පවතිති. ඒවා ඕල්කලයක් මමගින් විසිරුවා හරින ලැබේ. ඇයි අපි කියන්නේ තහඩු ඉක්මනින් විසිරුවා හරින බව? පසුගිය වසර කිහිපයේදී රතු උණුසුම් ගැඹුරු වර්ධනය වී ඇද්දැයි බලන්න. ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ වලට ඔබෙලි බ්‍රැන්ස්ෆීල්ඩ් සමුද්‍ර සන්ධියේ මැග්මා ආක්‍රමණය කිරීම සිදුවී කරන්න. 2019 වැනි මාසයේදී අප්‍රිකාවේ වලට ඔබෙන්නූ මයාවද්දූප ආසානයේ නැවගිනි කණ්ඩක් විතරක් විසුවාද යන දැනගැනීම කම්පනයට කරුණකි. අදහස් කරන්නේ පෘථිවිය තුළ වසර මිලියන ගණනක් ගත වූ ක්‍රියාවලින් දැන් මාස කිහිපයකින් සිදුවන බවයි. ජලතීරයේ මෙතරම් විශාල පීඩනයක් තිබියදී මරියානා ආගාධයේ පතුලේ මැග්මා පිපිරීමක් සිදු වූ ඇතැයි අපි කියන්නේ ඇයි? මක්නිසාදයක් ගැඹුරින් නැගී එන මැග්මා සාමාන්‍යයෙන් දී යට පිපිරීම් වලදී පිටවන මැග්මා වලට වඩා බෙහෙවින් උණුසුම් වන අතර වෙනස් රසායනික සංයුතියකින් යුක්ත වන බැවින්. උමනක් නොවේ. පිපිරීම් සිදුවන ඇත්තේ ඒ මැග්මා සහ ජලතීරයේ පීඩනය යන දෙකින්ම ගැඹුරට මිනිකෙන් බැවින්. මැග්මා හමුවීමට ඉරිතැලීම් හරහා ජලය කාන්දු වේ. බැවින් සංවෘත අවකාශයක පිපිරීම විවෘත අවකාශයේ සිදුවන පිපිරීමට වඩා බොහෝ ගුණයකින් බලවත් වේ. එම අවස්ථාවේදී පිපිරීම දී යට ගිනිකන් පිපිරීමක් සමග සංසන්දනය කිරීමට මීටර් බිලියනයක් ලාවා දේහන්දක පමණ සංසන්දනය කිරීමක් පැමිණේ. සැලකිය යුතුය. කොන්දේසි වෙනස්. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මනුෂ්‍යත්වය ලෙස 2036 හයිඩ්‍රොලික් බලපෑමේ මොහොතකට අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්‍ය නැත. පිපිරීමක් සිදුවේද නැද්ද යන්න ගැටලුවක් නොවේ. එය දැකීමට අප කිසිවෙකු ජීවත් නොවන. මනුෂ්‍යත්වය නිසා අපේ මෝඩකම සහ මානුෂිකත්වය නිසා බොහෝ කලකට මේ යන. මට වසර 14ක් ඇත. 2036 අවසානයේ පෘථිවි අඟහරුගේ තත්ත්වයට ඇලෙන අවසාන ලක්ෂ්‍ය. හයිඩ්‍රොලික් බලපෑමේ දිනේ දක්වා අප ඉදිරියට ඇත්තේ ස්ට්‍රැටෝවෝල්කනින් පිපිරීම මෙන්ම නගර පමණක් නොවන තුගා දමන සුපිරි ටයිෆෝන්. දැන් මෙය ෆැන්ටසියක් මෙන් ටයිෆෝන් ගොඩබිමට කඩාවැදී වේගය වැඩි කරන බව බොහෝ කාලයක් තිස්සේ කියමු. එය කළ නොහැකි වුවද භෞතික විද්‍යාවට පටහැනි. as well as super typhoons that will sweep away not just cities but entire continents. Right now, this seems like a fantasy. ඒ භෞතික විද්‍යාවට පටහැනි. අවුරුදු 10කට පෙර වුන් අප විශ්වාස කළේ නැත. නමුත් දැන් අපි ඒ දැනටමත් දකිමු. අද ටයිෆෝන් ගොඩබිමට පැමිණෙන විට ඒ වේගවත් අපගේ ගණනය කිරීම වලට අනුව මැග්මා පිපිරීමක් සිදු වී හැකි තවත් ප්‍රදේශයක් තිබේ. ඒ ඉන්දියන් සාගරයේ අතිශයින් අඩු භූමි ශීලතා ප්‍රදේශයක්. Typhoon, as it comes to the land, gains momentum. According to our calculations, there is another area. ප්‍රදේශයේ තුල විශාලවත් උණුසුම් මැග්මා ප්‍රමාණයක් හරය. It's the area මායිමෙන් ඉහළ යමින් පවතින අතර ඒ වාද විදියා හැකියි. නිර්මාණාත්මක සංගමයේ නාලිකාවේ සංසදයෙන් පසු වහා ප්‍රයත්න ජාත්‍යන්තර සාකච්ඡාවකදී අපේ මාතෘකාව මත කරන්නේ. එසේම ජාත්‍යන්තර සාකච්ඡාවලදී වායුගෝලය සාගර සහ වෘක්ෂලතාදී ජීවමාන ග්‍රහලෝකයක් වූ අඟහරු වසර 12000ක වියසන චක්‍රයකදී හයිඩ්‍රොලික් බලපෑමේ මන්දය ඔබ ඉගෙන ගන්න ඇත. Also, at the අපසතෝ තවත් තොරතුරු ඇත. නමුත් අපි අද ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇයි අපේ දින ගණන් සියලු කරුණු කතා කරන්න පුළුවන්. දත්ත තවමත් ආශයට පත් කරන නොමැති නිසා කිසිවෙකුගේ මතයක් හසුරුවා ගැනීමට උත්සාහ කරන බවට කිසිවෙකුට වැරදි මතයක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන නිසා වාර්තාවේ මෙම විනුම් භාවිත නොකරමු. මෙම හේතු නිසා අපි දැනට අවධානය යොමු කරන්නේ පොදු මූලාශ්‍රවලත් තොරතුරු ද්‍රව්‍ය ඔබ මාධ්‍යනය කළ ක්ෂේපණ වූ අධ්‍යාපනයක් නොමැති අයකුට ගණනය කිරීම සිදු කර පැමිණි ගමන වලට එළඹීමට හැකි වන දේශගුණ ගැටලුව මෙතරම් සවිස්තරාත්මක සහ සෑම කෝණයකින් බැලූ වෙනත් පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් ලෝකයේ නොමැති අතර අපි මේ දුක්ඛලක් තිස්සේ කරමින් සිටිමු. දහස් ගණනක් ස්වේච්ඡා සේවකයන් විශේෂඥයන් සහ කරුණා පුද්ගලයන්ට ස්තුතියි. will be able to do their calculation and come to the same conclusion that we came to. There is another research group that has looked at climate problems comprehensively from all angles. We have been doing this for a while now, thanks to thousands of experts and why have other scientists failed to find what we found? Everyone is looking from one side.
If you ඔවුන් ask a සොයන්නේ ඔවුන්ගේ volcanologist රට තුළ whether he පමණි. knows අපගේ anything of පර්යේෂණයේදී අපි ජාත්‍යන්තර සහ the අන්තර්ජනීය answer ප්‍රවේශයක් that he does not. යොදන්නේ. මෙයට ස්තුතියි. Seismologists සම්පූර්ණ පින්තූරය choose දැකගත only හැකියි. one database as a source of information and completely ignore all of the databases. It is not even their task to see what the overall picture looks like. They're searching only within their own country. In our research, we apply an international and interdisciplinary approach. Thanks to this, we can see the whole picture. And now you can see it too. අපි අපේ ආකෘතිය ගැන වැරදි නම් අපි මුලින්ම සතුටු වෙනවා. ඒත් අවාසනාවකට මෙන් අපි ප්‍රශ්නය තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරන තරමට ව්‍යසනයෙන් වැළැක් විය හැකි බව අපට ඒත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඒක නවත්වන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරා. විසඳුමක් සොයමින් සිටිමු. අපි ඒ සොයාගෙන ඇත. අද වන විට අපගේ ග්‍රහණය තුළ බලපාන සහ අස්ථාවර වීමට තුඩු දෙන ශක්තිය මන්දාකිණියේ විවිධ අන්තවල එකිනෙකා සමග සංවේදනය කිරීමට සලසන ශක්තියට සමාන බව අපි දනිමු. которому запутанные частички связываются между собой, находясь на разных концах галактики. Мы точно знаем, что это не нейтрино и не электромагнитное воздействие. Но мы точно понимаем, что энергия этого космического природу. එන්න අදහස් කරන්නේ භෞතික තලයට බලපෑම් කළ හැකි බව. උදාහරණයක් ලෙස දුර්වලකීම, නැතිව හෝ හරවා යාම යනාදී ඒ සමගෝණයම හැසිරවීම සිදු කිරීම ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකක් විසඳාගත යුතුයි. පළමු කාර්යය වන්නේ දන්නා භෞතික විද්‍යාත්මක සීමාවෙන් ගොඩගැවෙන කොස්මික් විකිරණයේ ස්වභාවය අධ්‍යයනය කිරීම. За пределами известной нам физики. Второе — දෙවන කාර්යය найти වන්නේ источник අභ්‍යවකාශයෙන් එන මෙම ශක්ති энергии, බලපෑමට который සමාන වූ пассивно උසස් ශක්ති благодаря ප්‍රවාහයක් සොයා энергии ගැනීම происходило. සහ මෙම ශක්තිය Это අපි и විදුලි භාවිත කරන духовное ආකාරයට энергетическое භාවිතා воздействие. කිරීමට ඉගෙන И ගැනීම. научиться пользоваться අප этой මෙම ගැටලු දෙක энергией. විසඳුවහොත් පමණක් චක්‍රීය කොස්මික් Электричеством. විකිරණ වලට ප්‍රතිරෝධය දක්වීමට Если мы සහ решим эти две задачи, අපගේ только පෘථිවියට в හිමි таком සුළු случае පාඩි мы බව будем в අපට හැකි состоянии වෙනවා. что-то противопоставить циклическому космическому излучению и остановить его катастрофическое влияние на нашу планету. ඔව් අපි දැනටම На දශක протяжении ගණනාවක් десятков තිස්සේම лет නව мы බලශක්ති проведем පුරවය работу в පිළිබඳ исследованиях පර්යේෂණ новых කිරීමට источников කටයුතු කරමින් энергии සිටිමු. и නමුත් достаточно අපට අවශ්‍ය успешно. පරිදි අපේක්ෂිත Но ප්‍රතිඵලය как бы мы ලබා ни ගැනීමට хотели, අපගේ наших හැකියාව возможностей ප්‍රමාණවත් නෙවෙයි. недостаточно для того, чтобы එවැනි выполнить පටු කාල эти රාමුවක් තුළ මේ කළ задачи. හැක්කක් В такие сжатые ලෝපුරා сроки это можно сделать සිටින только සැබෑ сообща විද්‍යාඥයන් со සමග всем පමණක් බව අපට научным අවබෝධ වී ඇත. сообществом мира. Some people ask how science can find a new energy source in such short period of 5 to 6 years. සමහර අය and අහනවා learn how to use it if it විද්‍යාවට took us අවුරුදු 5ක් 6,000 6ක් වැනි years කෙටි to කාලයකින් discover අලුත් බලශක්ති ප්‍රභේදයක් සොයාගන්නේ As කොහොමද for this කියලා. new kind of විදුලිය energy, හොයාගන්න අපිට අවුරුදු according to our information, many මිලියන cosmic 6ක් ගියා නම් ඒක have පාවිච්චි already කරන්නේ conducted කොහොමද කියලා research ඉගෙන in ගන්න this ඕන. direction. නව ආකාරයේ But බලශක්තිය I can say සම්බන්ධයෙන් to අපගේ this point තොරතුරු as වලට of today, අනුව බොහෝ සංයුක්ත රසායනාගාර දැනටමත් මෙම දිශාවට to පදිංචි stabilize පවත්වනවා. the core නමුත් අද වන විට ඔවුන් අපේ පෘථිවිය හරේ ස්ථාවර තියෙන මෙම ශක්තිය සොයන්නේ නැති බව මම are being done solely කලකිරීමපත් for the කරමින් purpose පවසනවා. for මෙම ශේෂ්ත්‍රයේ සියලුම වර්ගීකරණය කළ ලද world වර්ධනය සිදු කරන domination ලබන්නේ නව by one බලශක්ති state ප්‍රභේදයන් or another සංවර්ධනය for the කිරීම හරහා development එක් of හෝ new තවත් sources of රාජ්‍යයක් energy. විසින් ලෝකයේ ආධිපත්‍ය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ In මිලිටරි such අරමුණු close සඳහා engineering පමණයි. design bureaus are not එවැනි knowing සංයුත ඉංජිනේරු සැලසුම් කාර්යාංශයේ සේවය the කරන states විද්‍යාඥයන් deliberately කිසිවෙකු to දන්නේ seal නැත. them because it is රාජ්‍යයන් not හිතාමතා profitable මේවා for them to සංගවන්නේ ඔවුන් publicize තම the උපාය මාර්ග databases අරමුණු සඳහා on which විශ්වාස they තබන rely ඔවුන්ගේ on දක්ෂයන්ට their සිද්ධ stricter කිරීම history, වුණු even ලාභදායක for their නොවන බව. strategic purposes. නමුත් මේ විද්‍යාඥයන්ට තම අප බේරගන්න are the සැබෑ ones හැකියාව with the තියෙනවා. real potential අපි to සාදයට save ලෝක ප්‍රසිද්ධ නොබෙල් because ත්‍යාගලාභී they ප්‍රධාන අනුභව have the කරන්න necessary skills, වෘත්තියේදී experience, සිංහ කසා and නැති බෝ understanding of ක්‍රියාවලින් the පිළිබඳ processes අවශ්‍ය that the කුසලතා world දෙකින් famous සහ Nobel අවබෝධ laureates ඔවුන් සතුව ඇති බැවින් and careers have අප never දැන් ප්‍රාන්තවලට යෝජනා කරන්නේ ඉදීමට if we මාර්ගයක් now සොයා ගැනීමට propose ලෙස to නම් the states to unite the scientific potential ඔවුන් to අපට find මෙම a way ප්‍රදාන out, කරන්නන් මෙම they will ප්‍රශ්නය give ගැන us සම්පූර්ණයෙන් these නොදන්නා and අවස්ථාවාදීන් opportunists ලබා දෙන who are totally clueless in this issue, ඒ විසඳිය යුතුයි. which ඒ must be අනුව solved. මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පැවැත්ම තහවුරු Accordingly, කිරීමට ඔවුන්ට we කිසිදු will not be ආකාරයකින් able in any way to ensure the survival of humankind. As for those true scientists who will be able to do that, no one will give them. They're locked up like prisoners.
and they will be there as long as our world ඒකල හැකි සැබෑ විද්‍යාඥයන් continues to සම්බන්ධයෙන් live කිසිවෙකු in a ඔහුට ලබා නොදුන ඇත. consumerist format. සිරකරුවන් මෙන් සිරකර ඇත. Format අපගේ ලෝක සමාජයේ පරිභෝජනවාදී ආකෘතියක ජීවත් වන සාකල් ඔවුන් ඒ සිටින ඇත. and most ආධිපත්‍යයේ බලපෑම සම්පත් සහ වඩාත්ම වැදගත් ලෙස බලය සඳහා වන සදාකාලික තරගයේ ආකෘතිය. the race for domination අපිසාදයක් will සෑම hide රාජ්‍යයක් its real best සඳහා වන mind to තරගයේ the very සැබෑ last. හොඳම වන අවසාන මොහොත දක්වා So the සමවන. real essence of the ඉතින් problem අද today ගැටලුවේ සැබෑ හරය වන්නේ විද්‍යාඥයන් සමාජයේ පවතින ආකෘතිය තුළ format of society. එක්සත් කළ නොහැකි බව. එබැවින් අප සැමදෙවින් ජීවත් වීමට අවශ්‍ය නම් සමාජයේ We should ආකෘතිය change the very අපගේ format සමාජ of සංවිධානයේ society, ආකෘතිය the වෙනස් very කළ යුතුයි. model of our social organization. අපට අවශ්‍ය වන්නේ We යුද්ධ need ඇතිවීමට such a කිසිදු format කොන්දේසියක් නොසපයන which would හා provide no එක් පුද්ගලයෙකුට බිලියන ගණනක් පාලනය කිරීම and නොහැකි where it will සමාජයක be එවැනි impossible ආකෘතිය. for any one තවම person, ආකෘතිය කුමක් ලෙස හැඳින්වුවද කමක් වැදගත් වන්නේ සමාජය and තුළ ඇති it කරන doesn't තත්ත්වයන්. matter what we call it. වසර ගණනාවක් වැඩ සහ පුළුල් පාර්යේෂණ conditions මිනිස්තියුතර will create මුල්පැන්දෙන in society. ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තෙමු. එම Through ආකෘතිය many years of නිර්මාණාත්මක work and සමාජය ලෙස extensive හඳුන්වනවා. research, we have come up with a model which puts human life ක්‍රියේටිව් first. සොසයිටි ආකෘතිය This model ලෝකයේ එවැනි is තත්ත්වයන් called the සාද. creative society. මනුෂ්‍ය වර්ගය වශයෙන් අපට අවසානයේ ලාභය සහ බලය සඳහා වන තරගයේ Such නැත්වීමට conditions in හැකිවන the world අතර in which වඩාත්ම we වැදගත් as දේ නම් humankind සැබෑ දක්ෂ will විද්‍යාඥයන් එක be able මේසයකට to ලැබීමට petition හැකිවන ඇත. profit and power, and most මේ importantly, පමණක් මානව වර්ගයට හැකි ඉක්මනින් නිම genius කොස්මික් scientists විකිරණයට at ප්‍රතිරෝධය දක්වන්නේ table. කෙසේද? හරි Only අස්ථාවරින්ම this නැවැත්වීමට will give සහ දේශගුණ humankind විනිශ්චයන් a chance to වර්ධනය වුණ find නැවැත්වීමට as soon as අවස්ථාවක් ලබා possible දෙනවා. how to counteract this cosmic radiation to stop the destabilization of the core and to stop ක්‍රියේටිව් the සොසයිටි තුළ growth මනුෂ්‍යයාට of climate ප්‍රයත්නට අවස්ථාවක් hazards. ලැබේ. තවද අපට තිබිය යුතු In the පරිදි creative එක්සත් society, ශිෂ්ටාචාරයක් ගොඩනැගීමට humanity අපට gets a අවස්ථාවක් ලැබේ. chance to ඒ survive. නිසා අයලි කිසි දෙයක මනුෂ්‍යත්වයට And what's more, නිවන් තර්ජනයට we මුහුණ get a නොදෙන chance to ලෙසයි build නිර්මාණශීලී a සමාජය unified අපගේ ජීවිත සඳහා civilization මෙම සැබෑ as අවස්ථාව we ලබා should දෙනවා. be, so that never again will humanity face such threats. The creative society is our real chance for life. අද ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවේ ලෝපුරා විද්‍යාඥයන්ගෙන් සැදුම්පත් විශාල අන්තර් විෂය කණ්ඩායමක් විසින් වසර ගණනාවක පරීක්ෂණ වල ප්‍රතිඵල ඔබට අසන්නට ලැබිණි. වසර 10කට වැඩි කාලයක් ප්‍රමුඛ පෙළේ විද්‍යාඥයින්, ස්වේච්ඡා සේවකයින් සහ උනන්දුවක් දක්වන විද්‍යාඥයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් මගින් අපි විශ්ලේෂණාත්මක දත්ත දෙවරක් පරීක්ෂා කරන ලද තොරතුරු සංඛ්‍යා සහ කරුණු එකතු කර ප්‍රායෝගික හදා බැලීම සහ ණයාත්මක ගණනය කිරීම සිදු කර පසු අපි ගණිතින ආකෘති නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු. අනාවැකි ඔවුන්ගේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය හොඳම නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම් ලද සැබෑ විද්‍යාඥයින්ගෙන් සමාන්විත දැවන්ත ජාත්‍යන්තර ප්‍රදාවක් වෙනුවෙන් සත්‍ය කතා කිරීමට ලැබීම අද අපට මහත් ගෞරවයකි. අපි දැන් ඔවුන් එක් පුද්ගලයාට පෞද්ගලිකව සහ ප්‍රසිද්ධියේ අපගේ කෘතඥතාවය පළ කිරීමට කැමති වන්නේ කෙසේද යන්න සහ සමස්ත මානව වර්ගයාගේ යහපත සඳහා ඔවුන්ගේ යෝධ පරාක්‍රමී සේවයට එහෙත් අවාසනාවකට අද අපට ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රසිද්ධිය ස්තුති කිරීමට නොහැකි වෙනවා. ඒ වගේම части из этих прекрасных людей, достойнейших ученых, сегодня с нами уже нет. අවසනාවකට මෙන් මෙම අපූර්ව මිනිසුන්ගේ සමහරක් වටිනා විද්‍යාඥයෝ අද අප අතර නැත. දේශගුණය පිළිබඳ සත්‍ය කතා කිරීමට උත්සාහ කළ නිසා ඔවුන් අතර සමහරු අමුතු තත්ත්වයක් යටතේ මරා දැමූ අයද සිටිති. ඩොලර් බිලියන ගණනක මාෆියාවට එරෙහිව ඇත්ත කතා කිරීමට අපගේ විද්‍යාත්මක ප්‍රජාවෙන් බොහෝ දෙනෙකුට තේරුම් ගත හැකි හේතු නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිත පමණක් නොව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වසර ගණනාවකට අප්‍රකටව සිටීමට බල කරන්නේ හරියටම මෙවන් භයානක පූර්වාදර්ශයක් නිසාය. В лабораториях и исследовательских центрах по всему миру. Это позволяет им иметь возможность изучения необходимых материалов, иметь доступ к оборудованию, проводить соответствующие разработки, опыты и исследования, которые сегодня очень нужны для спасения человечества. Поэтому, чтобы не потерять доступ к необходимым возможностям, датчикам, лабораториям, они вынуждены в силу потребительского формата не афишировать свои реальные взгляды на происходящие климатические изменения и придерживаться мирной линии. Иногда они вынуждены ඇත
ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නිල විද්‍යාව සඳහා ලෝපුරා රසායනගාර සහ පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානවල සේවය කරති. මානව වර්ගයාගේ ගැලවීම සඳහා අද ඉතා අවශ්‍ය වන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අධ්‍යයනය කිරීමට උපකරණ සඳහා ප්‍රවේශය, සුදුසු වර්ධනයක් අත්හදා බැලීම සඳහා ප්‍රේක්ෂණ සිදු කිරීමට මෙය ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. එබැවින් අවශ්‍ය හැකියාවන් සංවේදක රසායනගාරවල ප්‍රවේශක අහිමි නොකිරීමට පාරිභෝගික ආකෘතිය හේතුවෙන් පවතින දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ඔවුන්ගේ සැබෑ අදහස් ප්‍රචාරය කිරීමට නොව සාමාන්‍ය රේඛාවකට අනුගත වීමට ඔවුන්ට වළකරයි. සමහර විට ඔවුන්ට CO2 සහ මානව දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ උපකල්පනයේ ප්‍රසිද්ධියේ සහාය දැක්වීමට හෝ දේශගුණය වෙනස් නොවන බව කියන ප්‍රෝටෝකෝල අත්සන් කිරීමට පවා බල කෙරේ. නමුත් මේ සියලු දෙනා තනතුරු හා වැටුප්වලින් නොව තනතුරු හා පිළිගැනීම් පසුපස හඹා නොයන්නේද අද කිසිවක් නොකරහොත් තවත් ටිකක් හා මුළු මිනිස් සංහතියම එයින් ඇත්වන බව ඔවුන්ම හොඳින් දන්නා බැවිනි. විනීත අවංක පුද්ගලයන් වීම නිසා ඔවුන්ගේ රැකියාව සහ ආදායම අහිමි විය හැකි බව නොතකා වාර්තාවේ ඉදිරිපත් ඇති කල්පිතය පරීක්ෂා කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන් සිය නිල අදහස් කාලය කැප කරති. මෙම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ අපගේ ජාත්‍යන්තර විද්‍යා ප්‍රජාවෙන් බොහෝ දෙනෙකු අද සංසදයට සහභාගී විය නොහැක. නමුත් අද මේ සැබෑ වීරයන් වෙනුවෙන් සත්‍යය හඬනැගීමේ ගෞරවය අපට හිමි තිබෙනවා. ඒ අයට පින් සිදු වන්නට අපි අද මේ ඇත්ත දන්නවා. ඔවුන්ට ස්තුතියි. එය අදටත් ඇසෙයි. අප සැමට සහ ඇත්ත වශයෙන්ම සමස්ත මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම ඔවුන්ගේ කාර්ය සැබෑ ගැලවීමක් වන මෙම සැබෑ විද්‍යාඥයින් ඉදිරියේ අප හිස නම ආචාර කරමු. අද අපට ඔවුන්ගේ නම් සහවාස්කම් ශබ්ද කිරීමට අයිතියක් නැත. මේ වසර පුරාවට මේ සියලු පරීක්ෂණ පිටුපස සිටි සැබෑ වීරයන් ලොව හඳුනා ගැනීමට හැකිවන්නේ නිර්මාණශීලී සමාජය තුළ පමණි. නිර්මාණාත්මක සමාජයේ අද වාර්තා විදිහට කර ඇති උපකල්පනයේ සැබෑ කතුවරෙකු නම් පමණක් අපට සොයා ගැනීමට හැකි වන ඇති අතර ඔවුන් අතර ඔබ කතරම් විශිෂ්ට නම් වාසගම වසන නැද්ද ඔව් පුදුමව පත් වනු ඇත. Да, год назад еще было терпимо, год назад еще было хорошо. Но этот 2022 год от Рождества Христова изменил много. Мы 10 лет назад об этом говорили, что придет 22 год, и вы все увидите. Он пришел и учил. Да, согласен. Люди стали понимать, что с миром не то, что их на протяжении десятков лет обманывали. Им навязывали теорию антропогенного фактора, что сейчас мы немножко консолидируемся, прикроем пару заводов, прекратим пользоваться, скажем, машинами, которые много выбрасывают углекислоты, еще что-то, и все наладится. Оно не наладилось. И вот теперь для многих приходит осознание, что и зеленая энергетика экологии навредила гораздо больше, чем обычно на углеводородах. И это так. И что надеяться не на нас страшно, что не на кого. Ведь давай вот копнем. С 96-го года все больше и больше людей подключалось к изучению того же климата. Сколько ученых было подключено к этому, да и сейчас подключено. А сколько тех, кто хотел сказать правду, выходили и начинали говорить, наши друзья, те ученые, которые работали с нами, скольких из них убили? А кто убил? Простой вопрос. Да тех, кто лгал нам и кодировал, чтобы другим было неповадно рот открывать, пока они воруют наши деньги, прикрываясь какими-то мифическими изменениями климата вследствие антропогенного фактора, что якобы СО2 вот здесь все уничтожил. Мы, Бог знает когда, предупредили людей. Да, мы не все раскрыли. Был краткий доклад. Но мы говорили, люди, обратите внимание, ведь нейтрино, исходящее из Земли, возросло. Очень сильно возросло. А это говорит о том, что там, внутри нашей планеты, произошли глобальнейшие изменения, которые приводят к дисфункции ядра. И начинается то, к чему мы уже пришли сейчас. Тогда еще мы говорили об этом.
с нас смеялись. Нам, знаете, умные диванные критики и абсолютно на них похожие, неадекватные ученые с большими именами говорили: а вы покажите, как вы измерили нейтрино. На чем? Ведь для того, чтобы поймать это нейтрино, сейчас мощные установки стоят, огромные, не так все просто. Для них, но не для нас. Те люди, которые с нами работали на протяжении многих лет, они гораздо умнее этих диванных критиков и лжеученых, которые очень популярны в мире. И у нас была такая возможность. У нас, скажем так, были компактные детекторы, позволяющие обнаружить количественно и качественно те же нейтрино. За то, что это была правда, заговорил один из наших хороших друзей. И его уже нет с нами, потому что он открыл рот и хотел рассказать, научно обосновать, опровергнуть эту критику вот этих приспособленцев, грантоедов, лжецов от науки. И он заплатил за это жизнью. А он был один из изобретателей как раз этого нейтринового детектора, портативного. И он был один из тех, кто много километров прошагал, неся на себе его. И установили научный факт, что нейтрино в огромном количестве начало излучаться с нашей планеты. Ведь это же факт. А сейчас это подтвердили уже, и другие ученые. Это открытая информация последние годы. Has the world scientific community been doing all these years? It has been diverting people's attention from the real causes of climate change by offering them false theories. One group of scientists was on the side of the theory of anthropogenic CO2. In contrast, another group claimed that the climate was not changing at all. Nevertheless, today, it is already evident to everyone that the එසේ climate වුවද is වර්ධනය වන changing දේශගුණික more පාඩස් and දැනටමත් සෑම කෙනෙකුටම පැහැදිලි. එම නිසා බොහෝ අය සංසුන් වීමට උත්සාහ කරමි. ව්‍යාජ න්‍යායන් මගින් පෙළමි. නමුත් මේ වසර සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නුම් කර ඇති අතර සෑම කෙනෙකුම දැනටමත් නොසන්සුන්. ජනතාවාදී විද්‍යාඥයන් වසර 100කින් අපට අනාවැකි කීදේ දැන් සිදුවමින් පවතී. අපට හුරු පුරුදු ලෝකයේ තවදුරටත් නොපවතී. දැන් අප වැඩිහිටි තීරණයක් ගතිමු. is happening today. The world we are used to no longer exists. And now we must make a mature decision about how to protect the climate Cerberus. අපි පිළිවෙලට යමු. අපට ඇත්තේ සාපේක්ෂව ස්ථාවර වසර 5ක් පමණ. මේ කාලය තුල අපගේ ග්‍රහ ලෝකයේ හරය අස්ථාවර කරමින් දේශගුණික කරන විකිරණ වලට එළිව සටන් කිරීමට ක්‍රමයක් සොයාගත යුතුය. මේ විකිරණයේ ස්වභාවය විද්‍යාඥයෝ තර්ජනයට එරෙහිව අප ආරක්ෂිත බවයි. මනුෂ්‍යත්වයේ වශයෙන් අපට දැන ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකක්. Do not know the nature of this radiation, which means we are still defenseless against this terrible threat. As humanity, we now have two essential tasks. First is to study the nature of cosmic radiation. Is to find an energy source equivalent to the radiation coming from space to solve these problems. Who are kept in closed laboratories around the world. These scientists, but they do it only to develop
new kinds of weapons. No government will give them up because these scientists ensure the state's military powers. The time to solve the problems we face is catastrophically short. 5 to 6 years, it is possible to cope with them only by combining the intellectual potential of competent scientists of the whole. The scientists we often hear about in the media, those for whom grants and titles are important, will not help us solve this problem. Even if countries agreed on any scientific corporation in this area today, we would end up grant eaters, plagiarists. That is because no state in modern society will give up scientists. Right now, the power of a few billions is in charge, and they will fight for it to the end. It is impossible to bring together specialists from competing areas. Such are the rules of our consumerist format. What is the solution? We need to ensure that these scientists don't need to develop weapons and that don't need to defend themselves. That sounds impossible. So the only way to free real scientists is to change the format of society. One, in this way, real scientists around the world will have the opportunity to devote their full attention to solving the global climate threat. And this must be realized as soon as possible because time is running out. 10 years ago, when the situation of the climate and its progression became apparent, we realized that a reform of society was required. And that would bring about a global change worldwide and to consider all the factors that ensure the safety of society in an integrated way. We studied humanity's mistakes. The main thing we understood is that the new model of society must meet the needs of all people. After all, we as humankind have already fought and gone through economic crisis, famine, and wars. Repeated in a vicious circle for thousands of years. Therefore, if we change the format of society, it must be a radical change and one that will provide the best living conditions for all people. වසර 10ක් තිස්සේ ලෝපුරා සිටින ස්වේච්ඡා සේවකයන් සහ විශේෂඥයන් සමග එක්ව ලෝපුරා මහා පරිමාණ විශ්ලේෂණ කටයුතු සහ බොහෝ සමාජ සමීක්ෂණ පවත්වමින් සිටිමු. රටවල් 180කට අධික සංඛ්‍යාවක මිලියන සංඛ්‍යාත පුද්ගලයන් සමග සාකච්ඡා සහ උපදේශන ජාත්‍යන්තර වටමේස සහ විවිධ කර්මාන්තවල ප්‍රවීණයන් සමග සම්මන්ත්‍රණ පවත්වනවා. ලෝපුරා සිටින මිනිසුන්ගේ ඉල්ලුම අධ්‍යයනය කිරීම We have been able to create a working model that transforms every aspect of society. And most importantly, it ensures that scientists can come together to solve the climate problem as quickly as possible. Based on a comprehensive analysis of the will of people, the 8 pillars that make this model work were formed. They embody what all people want. This model, the further on, we will be using this term, but it can be called different. It is not the form, but the difference of this model, which will help us in today's forum. We will look more closely at what. Let's look. දැන් අපි බලමු සමාජයේ වර්තමාන ක්‍රමයට වඩා මූලික වෙනස කුමක්ද කියලා.
පළමුව නිර්මාණශීලී සමාජය තුළ සෑම දෙයකම පදනම පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතයේ මුචල්ලාභය නොවේ. දෙවනුව බලය මිනිසුන්ට අයිති වනු ඇත. මෙන් එක් පුද්ගලයෙකු හෝ වෙනම පුද්ගල කණ්ඩායමක් වෙත සංකේන්ද්‍රණය නොවන මූලික මූලධර්ම සඳහටම යුද්ධය කියාව බැහැර කරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අද අපි කතා කරන්නේ සෑම කෙනෙකුගේම ප්‍රයත්න පිළිබඳ ගැටලුව ගැන. වැටුම් හා යුද්ධ සඳහා කාලයක් නොවේ. සෑම කෙනෙකුටම තර්ජනයක් වනු ඇත. අවශ්‍ය නම් ඕනෑම යුද්ධයක් නවත්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දේශගුණයත් එක දැන් වෙන දේ නවත්වන්න පුළුවන්. ක්‍රියේටිව් සොසයිටි එක ගොඩනගා ගත්තොත් විතරයි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මේක බලහත්කාරයෙන් කරන දෙයක්. මක් නිසාද යුද්ධ ස්පාටම් බැහැර කරන සමාජයේ එම ආකෘතිය මේවන බැරි. එනම් වසා දෙමු රසායනාගාරවලින් විද්‍යාඥයන් නිදහස් කර ඔවුන් එකම මේසයක වාඩිවීමට ඉඩ දී. මේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කෙටි කලකින් දේශගුණික කඩාවැටීමෙන් මිදීමට මඟක් සොයාගත. අපට දැන් පෙනෙන්නේ ක්‍රියේටිව් සොසයිටි ආකෘතිය පමණක් මනුෂ්‍යත්වයට ජීවත් වීමට සැබෑ අවස්ථාවක් ලබා දෙන බව. අයිබෝවන් සියලුම මනුෂ්‍ය වර්ගයා සඳහා මෙවැනි වැදගත් සිදුවීම් ඔබ පිළිගැන්වීමට සතුටු වෙමි. අපගේ අද දින සංසදයේ ලෝක භාෂා 150කට වැඩි පරිවර්තනයක් ඇත. මේ භාෂා ලෝකයේ ජනගහනයෙන් 90ක් කතා කරයි. මේ මුළු මිනිස් සංහතියේ හැසිරීම විශාල අවස්ථාවක. මේ සංසදයේ කොච්චර ලොකුද කියනවා නම් සත්‍ය මුළු ලෝකයටම පවසන්නත් මිනිස්සු ඔබගේ මව් භාෂාවය තේරුම් ගැනීම සහ ඇසීම කොපමණද පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටිනවාද යන්න කෙනෙකුට සිතාගන්න හැකි. මේ සැබවින්ම දැවැන්තකාරයකි. මේ විශාල කාර්යයකි. අද සිදුවන නියමිත අපගේ දෛවෝපගත රැස්වීම සඳහා ලෝපුරා සිටින දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාව එකම කණ්ඩායමකට එකහුවේ. මේ සියලු කළ හැක්කේ මිනිසුන්ගේ මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් කරන කැපවීම හා කැපවීම මත පැමිණීමයි. ඔවුන් වැදගත්කම තේරුම්ගෙන ඇති නිසා අද ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන මේ වැදගත් තොරතුරු බෙදා හැරීම ඇතුළු වගකීම ඔවුන් තේරුම් ගනී. මේ කණ්ඩායම සමාජයකුත් වීමටත් ගෞරවයටත් මන්ද ඉන්දුරක්ෂෝත්වයකින් තොරව අද ඔබ ඇසෙන දෙයින් සියලු කෙනෙක් ඒ ගැනම මනුෂ්‍යත්වය රැස් කරයි. හිතමිතුරනි, මම ඔබට අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි මාර්ග සංසන්දයේ සියලුම තොරතුරු ගෝලීය අර්බුදය සමගින් අපගේ ගැලවීම ව්‍යාජ නොවන අරමුණකින් සමන්විත සමාජයේ අත්‍යවශ්‍ය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද තොරතුරු විකෘති නොකරන මූලාශ්‍ර වෙත යොමු කිරීම පවත්වා නොගෙන මේ සංසදය යම් ආකාරයකින් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහසේ භාවිතා කිරීමට ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට සහ බෙදා හැරීමට අවසර දෙනු ලැබේ. ගොඩක් ස්තුතියි. මේ සංසදයේ මීඩියා හවුල්කරුවෙකු මගේ අවංක හර්ථ පළ කිරීමට මම අවශ්‍යයි. ලෝකයේ සෑම පුද්ගලයෙකුම හැකි නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගෙන ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ සම්පත් භාවිතා කරමින් ඔවුන් තම බලයෙන් සෑම දෙයක්ම කරයි. ඔවුන් තම බලයෙන් සෑම දෙයක්ම කරති. ඔවුන් තමාගේ නිර්මාණය සීමිත පිළිබඳව වීඩියෝ ගීත සමුඛ සාකච්ඡා කතා දර්ශන විකාශනය කරන අතර ඔවුන්ගේ සමහරක් මේ සංදර්ශනය දැන් ඔවුන්ගේ විද්‍යුත් ගුවන් විදුලිය සහ රූපවාහිනී නාලිකාවල සමාජ ජාල තුළ විකාශනය කරයි. ඔබ සියලුම මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන් කරන මේ දේ වෙනුවෙන් අප ඔබගේ ස්තුතිවන්ත වන අතර නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීම සමග උරෙන් උර ගැටීමට ගමන් කිරීම ගෞරවයකි. So that we have time to save all of us, all of humanity. If everyone else has any doubt, check it for yourself. I do understand
that it's scary, but we at Rotary have faced challenges more than once, and this experience will help us now as well. Right now, we need unity and courage of all Rotarians more than ever. And then we will succeed because our strength and survival is only in unity. Thank you. Thank you so much, Dr. Negi. And we distinguished speaker, Mr. Marco Antonio Hernandez, President of the Rotary Club of Cordillera de Peñalolén from Chile. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Marco Antonio. Tengo el privilegio de ser presidente de todo මුම්බායිහි සජීවී ලෝක පාසලේ ප්‍රධානී ජීවිතය සහ සතුට පුහුණු ආචාර්ය මයිනල් නෙහි පිළිගැනීම ලබාදීම ගැන මම ස්තුති වුණා. ඇය මුම්බාහි ස්කූල් රොකට් රොටරි සමාජයේ උපසභාපති සහ ඉන්දිය සංවර්ධන අරමුදලේ සමාජ තානාපති මෙන්ම රොටරි ජාතික සමාගමේ මානනීය පිදුම් ලබයි. ආචාර්ය නෙගී බොහෝ අධ්‍යාපනය සහ ප්‍රජා සංවිධාන සමග සම්බන්ධ වී සිටින අතර අධ්‍යාපන පද්ධතිය හා සමාජයේ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඇයගේ කාලය හා ශ්‍රමය ප්‍රයෝජනය කරයි. ජාත්‍යන්තර කතිකයෙකු වන අතර රටවල් 7ක ඉහළ ගෞරව ආදී පාත්‍ර වූ ආචාර්ය නෙගී කීර්තිමත් ජාතිය හා ජාත්‍යන්තර සම්මාන රාශියක් ලබාගෙන ඇත. ඇය කාලයේ එක්සත් රාජධානියේ ලෝක වාර්තා පොතේ ආසියානු ලෝක වාර්තා පොතේ සහ මහා ඉන්දියානු වාර්තා පොතේ පුද්ගලික සහ වෘත්තීය කණ්ඩායම් යටතේ පිළිගෙන ඇති. සාදරයෙන් පිළිගමු ඩොක්ටර් නෙරි. ඔබ Me he sentido bien බිම con eso. තියන්න. Siempre he estado preocupado de ayudar, de sostener a quienes lo necesitan. Pero después de haber visto esta experiencia de este foro y las charlas recibidas, cambió todo. Me sentí necesitado, me sentí una persona que tenía que dar más, tenía que salir de una comodidad que consideraba que era parte de mi vida. Sentí salir de esta zona de confort y deseoso de poder compartir y expresar estas vivencias nuevas, ¿no? Y aprender y entender que nos queda poco tiempo en este mundo si no actuamos, si no reaccionamos. Y decidí reaccionar, decidí expresar este sentimiento a mis más cercanos a mí. Y lo que afectaría a todo el mundo en los próximos años. La indiferencia, la duda, el individualismo, y muy pocas personas me hizo reflexionar, me hizo pensar que එම සංසදයේ ගැට්ලයින් එක වර්ණය ගෝලී අර්බුදයයි අප පැවැත්ම එකමුතුව යන්නයි. ඒ තමයි සම්බන්ධ ලින්ක් එක විශ්වාසය ලබාදීම. බිය සුරු කරන අප සිටින සැනසිල්ලේ තත්ත්වයේ මිදෙන්න. මම හිතන්නේ මේ අංග තුන මූලිකයි. අප දකින සහ සවන් දෙන සෑම කෙනෙකුටම ආචාර කරමු. ඔබ ආරාධනා කරන කෙනෙක් ඔව් මම එන්නම් යැයි කිව් විට ඔබ අත්විඳිය හැකි සතුට තරම් සතුටක් නැත. වඩා හොඳ ලෝකයක් සඳහා ඔබ හඹා යන මේ දැවැන්ත කාර්යයත් අත්හදා බැලීමට ව්‍යාපෘතිය සහය අරමුණ දායකත්වීමට අවස්ථා ලබා දීම සඳහා අප පමණක් නොව ඊළඟ පරම්පරාවද මේ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමේ මොහොතක්. ස්තුතියි. අද ඔබට තියෙනවා වරප්‍රසාද සහ අප ඒවා ලබා දිය යුතුය. අප මේ මහා දාමයේ තවත් පුරුක බව මම විශ්වාස කරමි. අප එකම මෙහෙවර වන්නේ එකට එකතු වී පොදු යහපත් කටයුත්තක් කිරීමේ
භෝගිකවාදී වැනි යක්ෂයෙකු අපට විරුද්ධ විය නොහැකි බව විශ්වාස කරමි. නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය අය සොයා ගැනීමට අපට එය ජයගත හැකිය. සෑම විටම ඔබට ස්තුතියි. Tremendo proyecto y objetivo que ustedes realizan en bien de un mundo mejor, de tener las posibilidades de alcanzar no solamente nosotros, sino nuestras generaciones también, los privilegios que hoy día nosotros vivimos y que tenemos que transmitir a ellos. Yo creo que somos un eslabón más en esta gran cadena y nuestra única misión es unirnos y trabajar en beneficio. Y yo sostengo, no podemos enfrentar un monstruo como el consumismo, pero sí podemos encontrar aquellos que lo necesitan y siempre están, siempre están. Gracias. Thank you very much, Marco Antonio, for your words of support to the Creative Society and for bringing people together, and for your profound understanding of the danger in which we as humanity now find ourselves. In fact, in the near future, we will all move out of our comfort zone. The only question is now, will the climate destroy the comfort zone, or we will step out of it ourselves in order to act? No one doubts anymore that we are not in control of the climate. The year 2022 has been a year of a tragedy for many people. But people are not seeing the holistic picture of what is happening. The media attention away from a vital topic. Case point, when millions of people suffered in Pakistan, the world's media gave only a few words about this terrible tragedy. Let us hear the truth of what is happening from eyewitnesses of climate events around the globe. Notice how many tragic events you didn't know about. Why would you want to know that? Watch, and you will understand everything. But right away, there comes a thought that it happens somewhere far away, and it won't happen to me. But it seems like that only until it happens to you personally. I don't know, I got really scared. දුමාරයක් ආවා. අපි හුස්ම හිර වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක මගේ යාළුවෙක් නැති වුණා. මම කන්නාඩියෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. මම ගිනි ගන්නවා. අපි එළියට එන්න තිබුණේ විනාඩි කිහිපයක් විතරයි. ඕනම කෙනෙක්ට වඩාත්ම ආන්න ප්‍රේෂිත මොහොතක් කුරුළු දේශගුණික ගොදුරු අපි ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ කාලගුණික විපත් වලින් පීඩාවට පත්වන මිනිසුන්ගේ කතාව. ඔවුන් මේ වගේ මිලියන ගණනක් ලෝක පුරා සිටිනවා. ඔබ ඔවුන්ගේ සවන් දෙන විට අසන ප්‍රශ්න පිළිතුරු දීමට උත්සාහ කරන්න. දේශගුණය ඔබ නිවසට පැමිණෙන විට ඔබ සූදානම්ද? මගේ නම ඩග්ලස් ෆ්‍රෑන්ස් ෆ්‍රාන්ස් වන අතර මම මැක්නීම්ස් ග්‍රීස් ගිනි නිවන බේරුමනි කඳු මුදුන් අනෙක් පැත්තේ දුමාරයක් අපට දැකගත හැකි විය. මේ අවස්ථාවේ දුමාරය නතර වී ඇති අතර සුදු වාෂ්ප වලාකුළු හැරවෙන කිසිවක් නොපැමිණි බවත් පෙනෙන්නට තිබුණි. ඊට පස්සේ ගිනි කන්ද උඩින් ඇවිත් කන්දට බැහැලා අපි දිගටම එනවා. මම ඇත්තටම එහෙම කළේ නෑ. ගින්දර ගඟෙන් එහාට පැත්තේ තිබුණු නිසා කන්දෙන් බහින්න තරම් ආක්‍රමණශීලී නොවුණු නිසා මම ඒ ගැන තැතිගන්න කළේ නැහැ. එවිට අපි එහි වලිගයේ ලවුණුසුම් ස්ථානයක් දුටු ඒ වගේ වූ පැන්නා. ගඟේ පැන්න ඊට පස්සේ පාර පැන්න. ඉතින් අපි දෙන්න දෙපැත්තේ ගින්දර ආවා. ඉතින් අපි හිතුවා එතනින් යන්න පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් කියලා. නමුත් අත්ත වශයෙන්ම අපිට තිබුණ විනාඩි 7ක් හෝ 8ක් පමණයි.
I said, yeah. He goes, I've seen this a dozen times. I've lived here 30 years. I'm not going anywhere. He goes, if I leave here and I lose everything, it'll kill me. If I stay here and die, I'll have to take that chance. But he passed away in the fire. That and 5 dogs on the property. Why have the fires in California been getting worse? මේත අවසරවලදී කැලිෆෝනියාවේ ලැබී යානපත හැරීමේ මරාන්තර සහ අනුපහේදී ග්‍රහලෝකයේ හරහා රක්ෂිත වීමට සිදු වුණා. ඒ නිසා මැග්මා පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ නැගී උණු සහ පරිමාවෙන් විහිදෙන පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත එහි පීඩනය වර්ධනය වෙන කබලීදෝ දෝෂයේ වායු ඉවත් කිරීම ග්‍රහලෝකයේ අභ්‍යන්තරයේ වායු සුදා හැරීම සිදු වන අතර මේ ගින්න ඇති කරයි. කැලිෆෝනියාවේ හරියටම වැරදි කලාපයක පිහිටි නැත. ඒ ගින්නර වැඩි භයානකය. ඒ ප්‍රදේශය මැග්මා වැඩි සුළි කුණාටු ඇතිවෙන වශයෙන් සියලු සුළි කුණාටු වලට වඩා වේගයෙන් ගමන් පතයක් ගෙන ගියා. ඒ නැගෙනහිර දෙසට හැරී සාමාන්‍ය සුළි කුණාටුවක් නොකරන දකුණු ආපසු හැරී ගියා. 1900 පොනීලියා පස් වන කණ්ඩායම සුළි කුණාටු ඇති වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අනාගතයේ සිට මේ මෙම ප්‍රදේශයේන පොලිනාට වඩා විනාශකාරී ජීවත් වෙන්නේ සාගරයේ සිට මීටර 100ක් පමණ දුරින් ජල මට්ටම අඩි 4ක් හෝ 5ක් පමණ ළඟා වී ඇත. මම දන්නේ මම ඇත්තටම බය වුණා. සමහරවිට අර පුංචි ජනේලට වතුර එන්න පටන් ගනීවි කියලා මං හිතුවා. එතනින් පස්සේ අපි කොහෙද යන්නේ කියලා මං දන්නේ නැහැ. හැමතැනම වතුර තිබුණා. මම පිටිට ගියේ විට මට තාමත් විශ්වාස කරන්න නොහැකි මෙතරම් කෙටි කාලයක් තුළ සිදුණු විනාශය. සා කොහොමද අපි හැමෝම විනාශ කරන්න ඕනේ අපි හැම විටම ආරක්ෂිතව සිටින බව. නමුත් යථාර්ථය නෙමෙයි. දේශගුණයේ විපර්යාසය හැම කෙනෙක්ම බලපාන ඇත. මම අදහස් කරන්නේ ඒ ගැන සෑම පුද්ගලයෙකුම බලපාන බවයි. We all want to believe that we're always going to be safe, not the reality. Climate change is going to affect it is affecting every single person now. සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා ගිනි ඇතිවීම. ඒ ආරම්භ වූයේ දහවල් වන විට තුමාරේ ඉතා ඈතින් දිස්සුණා. ඉන්පස්සේ සවස් වන විට සියල්ල ඇහිපිල්ලක් හෙළන සැනින් දැවී ගියා. පොලිස් නිලධාරීන් නිවසට සිට දුව ගොස් කෑගස්ම සිටි පුළුවන් තරමට පණ බේරගන්න කියලා. Заскакивали дома, органы милиции кричали: убегайте, кто как может, спасайтесь. මිනිස්සු ඉවත් කරන්න. ලදී බස් රථ කැරගෙන සේවා සමග ඔවුන් මෝටර රථ ඉවත් කරන්න ලදී. හැමෝම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අයින් වුණා. මිනිස්සු තමන්ගේ වාහනවල බඩු ගන්න පුළුවන් දේවල් අරගෙන යන්න ගියා. මගේ දුව මාව එයාලගේ ළමයි 4 දෙනා අල්ලගෙන අපි කාර් එකේ දාගෙන ඉස්සරහ ගියා. තා විශාලයි. දැල්ල පැමිණෙන්න තිබුණා. තුම් තිබුණා. අපි හුස්ම හිර වෙන්න පටන් ගත්තා. මම නිවසට ලං වුණ විට මං කම්පැනිටපත් නොවෙමි. මම උමතු වුණා. එහි බිත්ති පමණක් සිටීගෙන සියලුම පිළිසිලා දැමිලා නිවස කාර් ලේඛන කිසිවක් ඉතුරු නොවුණා. ඒ ඇදහිව නොහැකි දෙයක් වුණා. මම හිතුවේ මේ වැනි දෙයක් ඇත්තටම කැමති නෑ. ඒ භයානක දෙයක්. Ну, мы собирались здесь жить в дальнейшем. Тем более вокруг лес, природа, свежий воздух. Вроде вот все вчера стояло, все было хорошо. И сейчас вот стоишь, смотришь, и ничего этого нету. Как во сне. It was something that we were not even expecting. Like, it just came within the blink of an eye. Like 24 hours ago, everything was perfect. Came to know that the flood is almost here. අපි මෙතන ගොඩක් දුක් විඳා. අපේ විවගා ගම් වතුරෙන් ගසාගෙන ගියා. අපේ වටේම වතුර තිබුණා. විදුලිය නැහැ. අපිට කන්න බොන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. අපි තනි හිටියේ. මිනිස්සු අඬමින් හිටියා. මිනිස්සු තමයි නිවස් වලට පිටත යමින් හිටියා. ඔවුන් තමයි නිවස බේර ගැනීමට අරගල කරමින් සිටියා. මම වඩාත්ම කම්පැනිට පත් වෙන දරුවන් 4-5 දෙනෙක් සහ එක් මවක් වතුරේ පාවෙන සිටින විට The most shocking we saw 4 to 5 children and one mother plowing in water. කන්න දෙයක් තිබුණේ නෑ. වතුර විතරයි පීලා අපි ජීවත් වුණේ. ගවයන් සහ කුස ගින්නේ මිය යන සිටියා. අපේ ගෙවල් කඩන් වැටිලා තිබුණේ
ඔයාලට කලින් මේක මේකයි අපි ජීවිතයේ එවැනි විවෘත අහසක් යට පාකිස්තානයේ පුරා පසුගිය පැය 24 තුල 1000කට වැඩි පිරිසක් මිය ගියා. මීට පෙර ගංවතුර ඇතිව තිබෙන මෙවර ගංවතුර ඇති වෙන්නේ බලාපොරොත්තු නොවේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා පාකිස්තානය කියන්නේ විනාශකාරී ගංවතුර. ඔබ දන්නවා ඒ පාකිස්තානයේ පමණක් නොවේ ලෝකයේ මේ දේශගුණික පරිසර තර්ජනය පිළිබඳ අවදි කිරීම ඇමතුමකේ මේ වාර්තාවේ වර්ෂාව වුණ රටක විනාශ. Why have the monsoon rains in Pakistan become abnormally heavily? In recent years, there has been a sharp acceleration in the rotation of our planet. This is causing magma to rise actively from the bowels of the earth towards the surface. The red-hot magma is getting closer to the කාබුල සමීපයේ වෙතින් පවතින අතර භූගර්භ ජලය විශාල වශයෙන් වාෂ්පවීම හේතු වන අතර ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවල ව්‍යසනයන් ගංවතුර ඇති අපේක බලාපොරොත්තු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ මිනිසුන් කලබල කරන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. කාලගුණ in the Netherlands for almost 36 years, and I've never seen a tornado like that before. This is insane. It can damage a lot, and what is next? Maybe it's gonna be in F2 or F3. What's gonna do then? මේ වගේ භූමිකම්පාවක් මම මගේ ජීවිතේ කවදාවත් දැකලා නැහැ. ඒ ඇත්තෙන්ම තිකුවි. අපි ඇත්තටම බය වුණා. මගේ පවුලේ 4 දෙනෙක් මැරුණා. මම ඒවා අද මිහිදන් කළා. එපමණක් නොව ඥාතීන් 12 දෙනෙක් තුවාල ලැබුවා. මට අසරණ බවක් දැනුණා. මම සල්ලි ඉතුරු කරේ නැහැ. Я чувствую себя беспомощной. У меня не осталось никаких денег. බොහෝ කෙනෙක් තුවාල ලැබුව අතර බොහෝ දෙනෙක් මිය ගිහින් නිවාස රැසක් විනාශ වෙලා. අද අවසන් වන තුරුම 1000කට වැඩි පිරිසක් ජීවිත අහිමි වෙලා අතර 1500ක අධික පිරිසක් තුවාල වෙලා. කියවල් කඩාගෙන වැටිලා තිබුණ මිනිස්සු වටේ මාන්නන කෑ ගහනවා. කාන්තාන් සහ ළමයි පොළොවට කොටු වූ අතර ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා. Why are there more and more destructive earthquakes in Afghanistan? The increase in the number of earthquakes in Afghanistan is a result of a rise of magma. Because of the increase in pressure, magma rushes upwards towards the crust and increases the number of earthquakes around the world. ඒ අපේක්ෂා නොකළ නිසා වැළැක්වීම නොතිබුණා. ඒ තුල අපි වතුර යට සාමාන්‍ය ගම් වතුර ඇති වෙන දින දෙකක වර්ෂාපතනයකින් මිනිස්සු මම්මුලා සහගතව Tamanගේ ගේ දොර හැර වෙනත් තැන්වලට යනවා. මා දුටුවේ පළමු වතාවට. ඒ මට වඩාත්ම කම්පනයට පත් වූ කොටසක්. ඔබ වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ස්වභාවික සිද්ධීන් නිසා බලහත්කාරයෙන් ඔබගේ නිවස හැර යන්න ලෙස ඉල්ලා සිටින සහ ඔබගේ නගරයේ සරණාගතයෙකු වීම හෝ ඔබගේ නගරයේ අවතන් වීම ගැන සිතන්න. මූලික වශයෙන් තත්ත්වය ඇත්තටම නරක විය. පොඩි ළමයින් සාගතයේ ගසාගෙන ගියා. මේ ගෙවල් වලට අපිට ගොඩක් මලසිරු ගොඩ ගත්තා. අපි ආවේ කවුරුත් නොදක මම වැඩ කරපු ප්‍රදේශයේ ගිලා බැස්සා. ගෙවල් ගිලා බැස්සා කාර් වතුරේ ගැලවිලා ගියා. ඒක මගේ යාළුවෙක් නැති වුණා. මට උදව් කරන්න බැරි තැන කාර් එක ගිලෙන හැටි බලාගෙන සිටියා. පසුව මම නැවතිලා මෙහි කුෆරයිච් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයට පැමිණ එනම සිදුවේ. ඒ වගේ මම හිතන්නේ මේ දිගටම පවතිනවා. ඒ රටින් රටට යනවා. And then I come back here in Fujairah, the same thing happened. And I think this is continuing. It's gonna go from country to country. ඔබ මේ විශ්වාස නොකරන එක මේ පිස්සුවක්. ඔබ මේ විශ්වාස නොකරන එක මේ පිස්සුවක්. මම මෙතන නොදී නමුත් මේක විහිළුවක් නෙමෙයි. මේ විහිළුවක් නොවේ. මට කතා කරන්නේ මං ඉන්න තැන එයා දන්නවා. ඔහු දන්නවා. නිවසේ පවතින තාක්කා තා හොඳයි. ඉතින් හරි. කරදර වෙන්න එපා. හැමදේම හරියයි. හැමදේම හරියයි. හරි යාළුවනේ. හැම දෙයක්ම හරි.
okay. Continues to ramp. අනේ මන්ද අවුරුදු 29ක් මෙහි සිටින්නේ මම කවදාත් මේ වගේ දෙයක් අත්විඳලා නැහැ. දැකලා නැහැ. අපි පවුලේ හැම දෙයක්ම නැති වුණා. Oh my gosh. I can tell you that I've been here 29 years. I've never experienced or seen anything like this. Our families have lost everything. අපේ පාරේ වතුරේ නැහැ. අපිට එළියට යාමට ඇත්තේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණක් බව දැනගෙන සිටියේ දැඩි බියකින්. මම බීතියටපත් වුණා. මේ ට්‍රේලරේ එහාට මෙහාට වෙවුලන විට. මම හිතුවේ ඇන්ඩ්‍රූ භයානකයි කියලා. I thought Andrew was terrible. This beats Andrew big time. Oh my God. ජීවත් වෙන්නේ වත්කමක් නැතුව මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. මම මල්ලිට කිව්වා අපි ජීවත් වෙන්න එකයි මරණ එකයි හැරෙන්න වෙන විකල්පයක් නෑ කියලා. අපි නැගිටලා අපේ පවුල ආරක්ෂාවට ගෙනෙන්නේ නම් නරකමදී සිදුවේ ඇති බව ඔබ දන්නවා. ඉතින් අපි ඒක කළා. අපි ඇයට පණිවිඩ දුන්නා. මම කිව්වා මම වට ආදරේ කියලා විතරයි. අපි ඒක නැති යන්න මම ඒකට පැවසුවේ. මේ සියල්ලට ඊ යටට ඊතා කනගාටුදායක උදවිල්ල කෑ ගහන අය සාතපත් වාල්ලු මිනිසුන් මම දන්නේ. අපි යන්න තැනක් නෑ. අද දුක් විඳින්නේ Today, it was us who suffered. We were attacked by the climate Cerberus. It destroyed all of us. Took our lives. නමුත් දැන් ඔබ වෙත පැමිණේ. එහි පැමිණි Are you ready for its arrival? Řekněte mi, jak je to možné. Trpíme klimatem. Tito lidé se teď podělili o své příběhy. මට කියන්න ඒ සියල්ල කෙසේද අපි දේශගුණයෙන් පීඩාවෙන් ඉන්නේ කෙසේද මේ අය දැන් ඔවුන් කතා Miliony lidí zůstali bez domů. A dokonce i nyní, kdy po celém světě 100 milionů umírají a trpí katastrofou, je nám tato pravda zatajována. K čemu? Proč nám neříkají celou pravdu? Jak dlouho budeme hrát bobříka mlčení? Vždyť i zprávu o budoucnosti lidstva začali mazat pouhý týden po jejím zveřejnění. Se vyplatí, abychom my, lidé, nic nevěděli. Vždyť to oni nás nažhavili na biliony dolarů a dál nás okrádají až do morku kostů. Nevěříte? Tak se podívejte na své účty za energii. Proč sakra musím platit přemrštěné ceny za stejné světlo a teplo? Ať mi na to odpoví ten génius, který vymyslel téma, kde jsou výhody této zelené energie, kde je zlepšení životního prostředí, kde je snižování CO2, kde je moje levná elektřina a pohodlný život. Samotní ekologové nám nedávají více než 10 let. A v matematickém modelu, který jsme dnes viděli, bylo ozvučeno 14 let. Tak
tady máte tu budoucnost. A opravdu by mě zajímalo, zda se alespoň v jedné zemi dali úřady do pohybu, alespoň něco udělali, aby se za tu dobu podařilo zachránit. Nemyslím. Teď konsolidace všech a všeho se všechno rozpadá a rozpadá. Vy Jidáši jste nás zaprodali. Kašlete na lidské životy. Kašlete na pravdu. Právě proto ignorujete realitu a štěkáte na ty, kteří jednají v zájmu záchrany lidstva. No nic, uvidíme, jak zaspívat. Potom se vaše lži stanou pro všechny natolik zřejmé, že vás prostě roztrhají na kusy vaši vlastní zadavatelé. A jestli ne oni, tak to udělají lidé pomatení žalem. Naše planeta je jeden velký vícepodlažní dům. Rozpadá se, hoří a praská ve škole. A vy, kteří šplháte nahoru, nás ujišťujete, že je všechno v pořádku. Ale to je lež. A ačkoliv dnes nehoří vaše patro ani byt, ostatní jsou už v plamenech a dusí se kouřem. Prostě se zamyslete. Co řeknete lidem, přijdou o všechno? Jak jim vysvětlíte, že všechny vaše činy jsou fikce a podvod? Že jste nás jen kasírovali, nacpávali si své kapsy a hubu. Vědeckými postuláty. Kde jsou moje peníze? Tam se znovu, vy parchanti. Kde jsou moje peníze? Ukažte mi, co jste je. Bude alespoň jeden z vás odpovědět na otázku, kde a za co jste je ve skutečnosti. Jak to zlepšilo můj život? A to ještě musím platit za energie. A místo toho, abyste pozvedli lidi a vysvětlili jim příčinné souvislosti a to, co nás čeká, děláte nepochopitelné věci, idioti. Existuje mnoho seriózních lidí, kteří chápou, co se s klimatem děje. A vy neustále tvrdíte, že za to mohou dívat. Žijeme v blázinci, kde první, kdo si oblekne plášť, je lékař a ostatní jsou pacienti. Lidé, pojďme zmoudřet a dospět, jinak prostě přestaneme existovat. Je jasné, že mi nikdo z vás na mé otázky neodpoví. Vy se bojíte. Ve skutečnosti se uprostřed noci budíte studeným potem a třesete se strachy. A místo toho, abyste se zabývali řešením situace, vymýšlíte, jak odvést naši pozornost od hrozby a jak nám zavřít ústa. Nejprve byla pandemie, teď děsíte jadernou válku. To si vy géniové vůbec neuvědomujete, že jaderný úder je rychlý. Je jasné, že by vám to hrálo do karet. Nebylo by třeba vymýšlet nic nového, co by nás berany utvrdilo v tom, abychom dál bečeli a vy nás stříhali. Že všichni bez výjimky zdechneme. Takže se nespolehejte ani na své buňky. Klimat se totiž nad nikým neslituje. As you can see, we all live relatively comfortable lives on the age of survival and an unknown future. The so-called rulers of this world tell us exactly how to fix the climate problem and why we are the enemy of carbon neutral emissions. However, some details of the fictitious CO2 fight just don't end up.
The solution that we are talking about today is outside the brain CO2 solution that we hear from every hole these days. Scammers want to make a lot of money from the scheme, but ignore the very important 4,000 years climate cycle and the changes that are taking place inside planet. These changes are now evident. According to their calculations, climate crisis should have settled down to help them support their CO2 theory. But catastrophic events are only growing. So who is stupid now? How does CO2 turn into a profitable business model, you ask? Once upon a time, they thought that this was a normal cycle. After all, every 1,000 to 3,000 years, there are small changes, warming and cooling. Even in the 18th century, it got colder. Then they noticed that the temperature on Earth began to rise. Scientists simply decided to hoping for a cool-off. Since they are so smart, they increased their funding for research, explaining that this is an unmitigated factor. This will allow people and control the masses. Politicians can dictate green energy propaganda, enslaving non-competitive countries with fines, carbon tax, and CO2 sales. As a result of our wonderful media being owned by a few big businesses, I believe this idea has spread through the masses and into our brains. In fact, we do not even question their so-called research and solutions. While billions of us are silent and dumb, they collect our money to build their mansions, buy yachts, fly private jets, and party on their private islands. All sponsored by us, the people. Yes, they are very smart business people to sell us a lie, to profit and to offer no promises to their sheep. Trillions of dollars have been spent on fighting a molecule in the air, while the real dangers of climate change are nowhere to be found. Scientists who care are speaking up about true causes. As a result, they're shut down, made fun of, and lose the ability to be published in scientific or any other public-facing publication. They experience all the dirt and games of the consumerist format, the premium package deal. It's simply, as always, the world has been deliberately misled into thinking that we can defeat climate change only by reducing our cow farts and paying more in CO2 taxes. But there is a problem. We are currently going through a 24,000 climate cycle and it won't disappear just because we are solving a problem we invented. So what do we do? You and many people who love forums with us right now understand that we got empty solutions to climate crisis, that our lives, the lives of our children and loved ones are not protected by business models that government sucked us into. How do we grow our brain cells back? Start today. We forget and forgive. Demonstrating this information about the true causes of climate change to everyone we know. Yes, your neighbor might think you're crazy, but if he or she hears the same information from different people, sources, and platforms, then he or she is most likely to look into it further and maybe even do their own research. Yeah, that's actually a very good advice. Thank you so much, Olga. Amazing speech. And yeah, if they follow your advice, then not only the neighbors, but even some scientists could really use this advice and make their research outside of their very narrow field that they usually concentrate on.
And here's what they might discover for themselves. Since 1996, there was a very first prediction model made, and it was noticed that synchronous changes were happening not only on Earth, but on other planets as well. And it means that the problem is global. It's more than a problem of one single planet. On the scale of galaxies in space, our planet is not bigger than a grain of sand on the beach. And there is very little that we know about the space in general. So we have to unite to observe and study everything. If we unite the best scientists to work on this problem, we have a chance. We have 5-6 relatively calm years ahead of us. After that, it will be obvious to everyone, but there will be no time left to do anything about it. If we keep wasting time on fighting climate change by raising carbon taxes on CO2 and money-making schemes around it, we are done. So let's hear what scientists have to say about CO2 and its place in the ecosphere of our planet. Anthropogenic global warming is a grandiose scientific scam of the 20th century. The hockey stick graph, I took one look at this graph and smelled a rat. Literally the greatest imaginable fraud one could find in modern science. This really is the most destructive conspiracy theory that has been invented along with climate change. It's like I woke up in the insane asylum and the patients have taken over. And taken over academia too. Today, from every direction, we are being told all the time that man-made CO2 emissions are to blame for climate change. When you repeat the same thing day after day, it becomes sort of normal, accepted, as if taken for granted. In reality, it's not. But since someone is doing it, then someone benefits from it. So this model of the anthropogenic origin of the current global warming and its threat to humanity is a myth. A separate question is, who needs this myth and for what purpose? To fight CO2, they tell us to shut down plants and factories, stop heating our homes and filling our cars with gasoline. Stop eating meat and stop showering. We are also told that we should breathe less, stop having children, and generally reduce the human population on the planet. And of course, we should pay more taxes, as much as possible. Isn't that lovely? Don't you like to be taxed? It's hard to imagine a better control lever than carbon dioxide to essentially control society. This unequal battle with CO2 has been going on for over 40 years already, but what are the results of this battle? But so far, no measures have been successful. On the contrary, from one climate conference to another, the level of CO2 in the atmosphere only continues to grow, completely ignoring all international rights and norms, as if we are paying for it to grow. If you believe the story, the narrative, the fakery that CO2 is going to kill the Earth or kill us or whatever it's going to do, if you believe that story, then you will be afraid and you will be guilty. And so that makes you open your wallet and send a big check to Greenpeace. These measures will not save the climate. They are not effective and have no effect on actually reducing CO2 emissions into the atmosphere. It has an impact on people and on your wallets. It will affect some of the freedoms that you'll be deprived of, but it won't budge the climate or the weather by even an inch. Let's do some investigation. On what grounds are we being restricted and taxed? Do you know how much CO2 is actually contained in the atmosphere? Carbon dioxide is a trace element. There's very, very little of it. There's only 41,000% CO2 in the atmosphere. Very little of it. According to the official data, the level of CO2 is 400 ppm. What does this mean? ppm
means parts per million. In other words, there are 4 molecules of CO2 for every 10,000 molecules of air in the atmosphere. But we are told that these molecules trap heat coming from the Earth and warm the atmosphere. But how can 4 molecules trap heat for 10,000 other molecules in the atmosphere? How can such tiny concentrations have any effect on the climate at all? Even a school student would understand that they can't. That small a rise could not possibly cause any kind of climate change. It's close to nothing. You double nothing, you still have nothing. Hold on a second, though. It's not just humans that add CO2 to the atmosphere. There are also natural sources such as oceans, volcanoes, trees, and marshes. How much CO2 does humanity produce then? The established human contribution to the overall increase in CO2 concentrations since 1750 over the entire industrial era has been estimated by various researchers to be between 1% and 12%. All of humanity is responsible for only 5% of annual CO2 emissions. The other 95% is what is emitted from the oceans and land. This is a natural cycle. If we consider that 0.03% of the natural CO2 was already in the atmosphere before the human contribution, then the anthropogenic CO2 will be between 1 to 12 ten-thousandths of a percent of the total atmosphere. That means that a human has added between 1 and 12 molecules per million of other molecules in the atmosphere. In the meantime, we are being robbed by carbon taxes and forced to reduce our already negligible concentrations of CO2. Even if we stopped all the factories and plants in the world, and even if we stopped breathing, it would result in a CO2 reduction of less than 1 ppm out of 400 ppm by 2050. Meanwhile, disasters are already destroying lives and entire countries for completely different reasons. CO2, let alone humans, has no effect on warming whatsoever. There's no correlation at all between carbon dioxide and global warming. And we had a period of global cooling from about 1945 to 1980, during a time when CO2 was rising rapidly. And so there's no correlation here at all. If you look at the data over the past 160 years, you will see that despite all the efforts of humankind to emit more CO2, this gas could not decide whether to heat the atmosphere or cool it. Similarly, before the industrial age, the planet heated and cooled on its own without any help from humankind. What effect is CO2 having on global temperatures? Right, 2019, during the pandemic, humankind significantly reduced its CO2 emissions. The entire world was under quarantine. Plants and factories were shut down, and the air in cities was cleared of exhaust fumes. However, the concentration of CO2 in the atmosphere continued to grow, regardless of the quarantine. If there was a human effect, if the humans were causing this rise in the rate of rise, then when humans stop using hydrocarbon fuels for some significant period, as we have 2 examples now, 2010 and now recently, then you should see likewise a change in that curve. But this is not observed whatsoever. The main orchestrator of atmospheric CO2 is the ocean. How dare you! Since about 95% of the Earth's carbon dioxide is dissolved in its waters. When the ocean heats up, it releases CO2 into the atmosphere. First comes the change in the sea temperature. A little bit later, the land temperature red. And then about 1 year, 11 months, or 10, 11 months, the carbon dioxide changes. And when the temperature at the sea goes down, the carbon dioxide goes down 10, 11 months later. In other words, the increase in carbon dioxide is a consequence of the heating, not its cause. And humanity has nothing to do with this process, nor does it have anything to do with climate change. But if CO2 increases naturally, it must intensify the greenhouse effect anyway, right? That is absolutely not the case. The most important greenhouse gas is water vapor, whose content in the atmosphere is 50 to 100 times more than all the CO2. And it is water vapor that creates up to 95%
of the greenhouse effect. In other words, the water vapor in the atmosphere, on average, is 5,000 times higher than the content of anthropogenic carbon dioxide. So the greenhouse effect of CO2 is extremely low. Is there one at all? According to theoretical calculations, the increase of CO2 in the atmosphere has a cooling effect. Everybody says, well, greenhouse gases are warming the atmosphere. But no, they're not. It's quite clear that greenhouse gases 70% of Earth's cooling is caused by infrared active gases. And now we can ask a million-dollar question. What is another name for infrared active gases? It's the greenhouse gases. Some colleagues, I have done experiments to see if CO2 can heat or carry heat. So we have built small greenhouses and tried to heat it by the sun outside or inside with the artificial heating. We were able to show that carbon dioxide stops radiation, but we were not able to show any heating. This experiment showed that increasing the concentration of CO2 only slows down the heating of the atmosphere. And another question remains. Why are natural sources emitting more and more CO2 today? Ice cores from the last pre-industrial 100,000 years, when there were no cars or factories, contain CO2 concentrations that are well over today's 400 ppm. For example, between 700 and 2500 ppm. In the ice cores, they say, well, there's a higher concentration of CO2. For some unknown reason, however, these data began to disappear from the articles in 1985, strangely coincided with the establishment of the advisory group that later became the Intergovernmental Panel on Climate Change. Our planet is currently going through a period of global climatic catastrophes occurring cyclically every 12,000 years. During this period, due to the changes within the planet, volcanoes and earthquakes become more active, causing magma to ascend and the ocean to heat up enormously. Heating of the deep ocean and awakening volcanoes are causing the concentration of CO2 in the atmosphere to increase rapidly, and this happens every 12,000 years. This is an IQ test. If you're too stupid to understand this, you're thoroughly brainwashed by governments to think global warming is caused by your car, your hibachi, you breathing too much and cow farts. You're too stupid for this discussion at all. You're going to become like the dinosaurs, extinct, and you should be. You're too stupid to survive. It's time to ask every lying scientist, where to and why was our money unreasonably spent? Why was our money wasted to the wind? If this was a false theory, then why did they shut the mouths of honest scientists? While they are creating an illusion of fighting with a negligible amount of CO2, millions of people are dying, cities are being destroyed, and the number of climate refugees is growing. And we are fast approaching the collapse of the planet because of the 12,000-year cycle. And due to our carelessness, the only way to escape the escalating disasters for us is to unite in order to build the creative society. Only together can we create a better world for our children and save billions of human lives. Our future depends on each and every one of us. What an amazing video. බෙදන දෙක ඇති පරිදි මිනිසා විසින් සාධන දේශගුණ විපාරවස පිළිබඳ න්‍යාය උප්‍රී ඇතිබ ව්‍යාජක. හරියට ඉරාකයේ මහා විනාශකාරී ආයුධ වගේ. සතුරාගේ රූපය අපි මොළ සංවර්ධනය කර ඇත. එම සතුරා එහි එරෙහිව සටන් කිරීමට අපි අපගේ ආකාරයට සහ ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණන් කැප කළ යුතුයි. පැරිස් ගිවිසුම සහ කියෝටෝ ප්‍රෝටෝකෝලයේ අවශ්‍යයි. එම ලේඛන දෙක අවසන් කර ඇති විද්‍යාත්මකයි කියන ලබන ඒකක පදනම. සජාතින්ගේ කොමිටුවේ විපවල්ගේ පරීක්ෂණ වලට ව්‍යාජයක් in the United Nations building. Given an unemployed, mediocre scientist a warm place under the sun, a job at the United Nations, a professorship at the University of Pennsylvania, and millions of unknown researchers, the main result of which is complete integrated climate science,
always treat general journal is a proof. It is the result of deliberate manipulation of the usage of unsuitable data, which is deliberately wrong. The United Nations was well aware that this graph contradicts not only the entire history of climate research, but also the graphs from other scientists. The published correspondence made it known that the IPCC and including policymakers. This leaked email 2009, known as Climategate, was mass amount of people who ජනතාව සතුටු කිරීම සඳහා ව්‍යාජ පරීක්ෂණ මාලාවක් සිදු කරන ලදී. මෙහි එක ප්‍රතිඵලය වංචාකරුවන්ට දුගැන වැඩීම පමණි. ව්‍යාජ ප්‍රස්ථාරය කරුවන්ට අවදාහත කිරීම පමණක් සිදු වූ අතර අනාගතයේදී ඔවුන්ගේ හැසිරීම වැඩි දියුණු කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී. මානව දේශගුණික ව්‍යාපාරය පිළිබඳ න්‍යායට පටහැනි තත්ත්ව කිරීම සඳහා වාර්තාව සකස් කළ විද්‍යාඥයන්ට IPCC කල්පනා ආයුධ කරේ කිසිදු භාෂණය කර ඇත. වචනෙන් කියනවා නම් පණිවිඩය තනුව නොකිරීම. ඒ වෙනුවට ඔහුගේ පිටේ න්‍යායට පටහැනි මතයක් දරන ඕනෑ අයෙකුට ප්‍රකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා දෝෂිත විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් විසින් මනෝබලහාරයක් anyone whose opinion was at odds everything was used from bluffing publications and journal editors to slander and firing who got their title. Enormous amounts of money have been wasted for decades, and most of the scientific community knew about Marks 10B, ADP, the profession today, Acharya Padidarin, Acharya Visan, Viltavila, and ළඹවන who ridiculed the hockey stick-shaped graph as a cheap price. Canadian climatologist Tim Ball Canadian විදේශගත විද්‍යාඥ Tim Ball ඉලින් ප්‍රකාශ කළේ මේ වංචාවන්ට තලක් දිය යුත්තේ පෙන්සිල්වේනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ නොව he and the author of the book won every single lawsuit filed against them by the author of the hockey stick graph. The graph was fake. However, even though all the scientists discuss it openly among themselves, from the hype a wave of bullying, when you can quietly continue to receive your title of a respected scientist, but by whom? Those same grant eaters, those who praise themselves, write each other positive reviews, and pin a word on each other? And what is in it for us? The people, what do we get from such science? What have we gained from it? Those who call themselves scientists of the world turned out to be just a well-paid, corrupt, hired servants and just talking heads. And about the science, and there was never anything scientific. External causes of the climate change, but they're not laughing now because even they were smart enough to realize that this is something that humanity is facing right now, and we don't have even that much time. And that is truth reached even though not only the truth reached the words of the science, but because we have nothing to contradict. The number of mechanisms increasing each year. The real problem, cyclical climate change, is started only by humans who are most of the money spent on this mythical fight against CO2, those money would be enough to actually solve a lot of real problems. Find a way to counteract against survive as a
humanity. Our knowledge today is not enough to stop the climate. We need to get it on a tight level. Otherwise, it will destroy the whole world. And now, more than ever, we need to stop fighting for the individuals and corporations. We need to unite. Everyone understands that the consumerist format has outlived, and that there is no format that corresponds to what is created right now, except for the creative society format. Everyone wants to live in the creative society. Evidence is showing it. Years conducted by volunteers, participants from all over the world, millions of surveys around the globe. And it shows everyone wants to live in the creative society. We don't political games. Everyone has to face the truth. Look at 14 years left at most. And it is uncertain that we will even have those 14 years. The mathematical model is not flawless either. It is based on current progression. But accelerating factors can add up. It is enough only of nuclear explosions that would be enough to accelerate it dramatically. But there is a chance for humanity to survive and win. If we want to be saved and save our world and save for ourselves and our children, we must change the entire format. You might ask why. Because this is the only option that will free up most brilliant people in this world. We will be able to gather all the scientific potential at one table and provide them with everything necessary to do their job, to do a really good work. And this is the only format in which we can create the best conditions for their comfortable work in the creative society. The consumerist format will end anyway. Will we end with it, or will we become globalization? Enslavement of the mind, and remember it only as a terrible past. The choice is up to us, each one of us. And now, it is my pleasure to pass the floor to Dr. Arthur Viterito, who has been actively involved in research and climate change his entire academic career. And he came up with a hypothesis that geothermal heat is a significant driver of climate change. A retired professor of physical geography, the anthropogenic origins of this, of course, have been seriously questioned by a number of folks who are actively researching in this area. But in many respects, we have been closed out of the discussion. And the way that they've closed us out is we've been silenced, we have been discredited, our work has been ignored, or we have been denied access to publication. I can start with my own experience with this. The first paper I did on this, which was 8 years ago, was rejected by 9 journals. I sent my research to 9 quote-unquote top-tier journals. 5 of the 9 journals wouldn't even review it. The editor-in-chief dismissed them right out of hand and said this doesn't fall within the scope of our journal. One of them actually said, I don't know if you know this, but what's really driving global warming now has nothing to do with volcanic activity or anything that you said in your paper. It's all caused by carbon dioxide. You need to read the literature. That was rather unfortunate. So one way that they of course, they also get involved in ad hoc attacks, and we have been somewhat, castigated. How things work. There have been professional attacks of high-profile professionals on this. One researcher had his office shot up. I was at a conference and he brought photographs of shot marks on the side of his building.
prominent climatologist was pretty much as the chair of a major department because she said that she was harassment and the abuse that she was getting from colleagues and from the administration. There's been other climate people have been sued to question this, regardless of whether or not you got involved in ad hominem attacks or if you attacked their research. So there has been active suppression of this information, and it's really quite sad. So careers can be made or broken on the swing of these things. If you're not playing the right game, you can be asked to leave. The subject of climate change is a highly complex, multidisciplinary pursuit. It involves elements and dynamics of geophysics, tectonics, oceanography is involved in this. Volcanologists should be involved in this. Climate scientists should be involved in this. Multidisciplinary approaches are, in many respects, not welcome, and they are poorly regarded. The research teams that are necessary to do this kind of research need to be large and bring in many different areas of expertise as a path of people who are interested in following this kind of research. So it's sort of interesting how the glaciologists, for example, don't talk to the volcanologists, and the volcanologists don't talk to the atmospheric scientists. And what you have here is this large array of specialists who really don't talk to each other. In some instances, they can't because they don't understand what's going on in the other field. And they don't want to. I think it's critically important to set these multidisciplinary teams. In addition to that, I think it's important that if somebody wants to study climate science, they have to gather expertise in a lot of different geophysical disciplines. Thank you, Professor Vitorito. ස්තුති මහාචාර්ය විටොරිටෝ. දේශගුණික විපර්යාස සඳහා CO2 දෝෂාරෝපණය කිරීම සියවසේ වංචාවකි. ඔබ අසා ඇති පරිදි කවුරුන් හෝ මෙම අභ්‍යාසයට විරුද්ධ වුවහොත් එහි ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන්නේ එම පුද්ගලයාටමය. සහ ඒ වගේම සත්‍යය යටපත් වෙනවා. මාසයකට පෙර රොටරියට දේශනයක් දීමේ සිට මා අත්විඳි අත්දැකීමක් මෙන්න. They have real heroes whose deeds are exemplary. You have heard of some of them, but among them Rotary are anu also විශිෂ්ට those සංවිධානයකි. shadows and exploiting Rotary's name in their own interest. ඔවුන්ට සැබෑ වීරයන් සිටින අතර ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් ආදර්ශමත්ය. ඔබ ඔවුන්ගෙන් සමහරකුගෙන් අසා ඇත. නමුත් ඔවුන් අතර සෙවනැල්ලේ සැඟවී රොටරි නාමය තම අවශ්‍යතා සඳහා ගසා කන අයද සිටිති. අද මම කතා කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන්ගේ සංවිධානයේ සිටින අඳුරු සැබවින්ම නින්දිත පුද්ගලයන් ගැනය. රොටරි වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත්කර සතියකට පමණ පසු පාරිසරික තිරසාර රොටරි ක්‍රියාකාරී සමූහයේ තනි පුද්ගලයෙක් මෙම පුද්ගලයා කැරන් ලෙස හඳුන්වනවා. මගේ සේවායෝජකයාගේ නායකත්වයට විද්‍යුත් කැපෑලයක් එවා ඇති අතර දේශගුණික සාවද්‍ය තොරතුරු වංචාවකට හසු රොටරියකට පසු හානියකට පාලනය කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධයි. කෙටියෙන් කිව්වොත් ඇය වාර්තාවේ අදහස් සමග එකග නොවූ අතර මගේ සේවායෝජකයා දණ්ඩනීය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් මෙම සදාචාර විරෝධී කලබලකාරී පණිවිඩය මගේ පිටුපසින් ලිව්වාය. ඇයගේ නඩුව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රොටරිහි කැරන් නිර්මාණශීලී සංගමයට චෝදනා කළේ රොටරි නාමය භාවිතා කළේය. දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව වැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලද උත්සවයේ පැමිණීම සහ විශ්වාසනීයත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා හිටපු ජනාධිපතිවරයා රැවටීම සහ නිර්මාණශීලී සමාජයේ BBC ස්මියල් ලිපියක් යොමු කරමින් මිනිසුන් රැවටීමට නැඹුරු වීම යන්නයි. I didn't even know what the consequences would be. What should I expect from my employer? Will I lose my job? Will I be able to feed my family? A couple hours later, I had a call
මීට අමතරව කැරන් මෙම අවස්ථාවට මා සහභාගී වීම ගැන මගේ සේවායෝජකයා දන්නවාද යන විමර්ශ සහ සිටි අතර ඔවුන් මෙම වැරදි තොරතුරු ව්‍යාපාරයට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කෙසේදයි ඇසුවේ. එය මගේ සංවිධානයට හොඳින් බලපාන්නේ නැති බව ඇය ප්‍රකාශ කළ බැවිනි. මේ වාගේ දඟකාර බොරු කියන ඊමේල් එකේ කියෙව්වට පස්සේ මට මම මගෙන් ප්‍රශ්න කළා මම වැරදි දෙයක් කළාද කියලා. අනික ප්‍රතිවිපාක මොනවා වෙයිද කියලා මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මගේ සේවායෝජකයාගෙන් මා බලාපොරොත්තු වී යුත්තේ කුමක්ද? මගේ රස්සාව නැති වෙයිද? මට මගේ පවුල පෝෂණය කරන්න පුළුවන් වෙයිද? පැය කිහිපයකට පසු මම මගේ සේවායෝජකයාගේ උප සභාපතිට ඇමතුමක් ගත්තෙමි. මම මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ බව තහවුරු කළා. ස්වාභාවික විපත්වල මෑත කාලීන ප්‍රගතිය සහ දේශගුණික විපර්යාසවල සැබෑ හේතු පිළිබඳ වාර්තාව මානව CO2 ඥානය නොවේ. මම ප්‍රකාශ කළේ මේවා මගේ අදහස් බවත් මම මගේ වචන ආපසු නොගන්නා බවත්ය. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කලබල වූයේ කැරන්ගේ උච්චාරණයය. මගේ මුඛයේ චලනය හෝ ශරීරයේ ශබ්දය සමග නොගැලපෙන බැවින් මගේ කටහඬ ශබ්ද නගා ඇති බව පෙනෙන බවත් මගේ රූපය පැහැර ගැනීමට ඉඩ ඇති බවත් ඈලි වීය. මම කැමැත්තෙන් සහභාගී වූවෙක්දැයි ඇය ප්‍රශ්න කළාය. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම සියලු චෝදනාවලට අමතරව මම පසුබැසීමට සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන බව පෙනී ගියේය. මට කියන්නට තිබුණේ මගේ රූපය පැහැර ගන්නා ලදී. නැතහොත් එය මා නොවේ යන්නයි. මෙම කතාවේ කැත පැත්ත ඔබට මිනිසෙකු සත්‍ය අත්හැරීමට අවශ්‍ය නම් ඔහුට මගක් ඉදිරිපත් කරන්න. එය මට රිදී කැබලි 30ක් සමග කතාව සිහිපත් කරයි. එය අවසන් වූයේ කෙසේදයි අපි කවුරුත් දනිමු. මම හිතන්නේ කැරන් අතීතයේ මේ ආකාරයෙන් අපිරිසිදු උපක්‍රම භාවිතා කර ඇත. මගේ අවශ්‍යතාවයට එහිව කතා කළ පුද්ගලයන්ට ආපසු හැරීමේ විකල්පයක් ලබා දීම, එසේ කිරීමෙන් ඇයට මුළු පණිවිඩයම අපකීර්තියට පත් කිරීම, අපකීර්තියට පත් කිරීම උත්සාහ කළාය. තවද මෙම යෝජනා ක්‍රමය බොහෝ විට ඵලදායී විය නොහැකිය. ඔබ ඇගේ මතයට විරුද්ධව යමක් පැවසූහොත්, සත්‍ය කතා කළත් ඔබට දඬුවම් ලැබෙනු ඇත. ඊළඟ වතාවේ ඔබ ඔබේ මුඛයේ විවෘත නොකරන අතර අනෙක් අය නිහඬව සිටිනු ඇත. පැහැදිලිවම කියහොත් මම නිර්මාණශීලී සංගමේ සමාජිකයෙක්මි. රොටරැක්ට් ඇට්ලන්ටා විසින් ආරාධනා කරන ලද නිර්මාණාත්මක සංගමය වෙනුවෙන් මම වාර්තා ඉදිරිපත් කළෙමි. දැන්නගේ ප්‍රහාරයට ප්‍රධාන අරමුණ දේශගුණික විපර්යාස වලට බලපෑ සැබෑ හේතු පිළිබඳව වාර්තාවට කැරන් එකඟ නොවීය. එබැවින් ඇය අපව දේශගුණ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් ලෙස හැඳින්වූ අතර නිර්මාණශීලී සංගමය මානව දේශගුණික විපර්යාස සඳහා පොසිල ඉන්ධනවල දායකත්වය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් වැරදි තොරතුරු පතුරවා හැරීම සහ ව්‍යාකූලත්වය ඇති කරයි. දේශගුණික විපර්යාස සඳහා වගේ යුත්තේ ගිනිකඳු ක්‍රියාකාරකම් මිස මානව CO2 නොවන බව ඔවුන් අවධානය කරයි. එබැවින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය අඩු කිරීම වැය කරන ඕනෑම මුදලක් අපතේ යයි. ඇත්ත වශයෙන්ම වාර්තාවෙන් පසුව රොටරි සමාජිකයින්ද දේශගුණික විපර්යාසවලට සැබෑ හේතු අධ්‍යයනය සම්බන්ධයෙන් නොවන්නේ මන්දයි ප්‍රශ්න කිරීමට පටන්ගත් අතර පවතින දේශගුණික වැඩසටහන් නැවත ඇගීමට ලක් කළ යුතුද යන්නයි පැහැදිලිවම දේශගුණික විපර්යාස සඳහා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට දොස් පැවරීමේ වාර්තාව සහාය නොදැක්වීම නිසා රොටරිහි ඇගේ තිරසාර කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතා සහ වැඩසටහන් වලට හානි සිදු විය. ඇයගේ නාය පත්‍රය තරජනයට ලක් වූ නිසා රොටරිහි කලබලයක් ඇති කළාය. පසුව ඇගේ අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා රහසිගතව නූල් අදින්නට නරක ඊමේල් වල බොරු ලිව්වාය. කනගාටුවට කරුණක් නම් ඇය ප්‍රසිද්ධ කතිකයෙකු ලෙස රොටරි තානාපතිවරියක ලෙස සේවය කර ඇති නිසා බොහෝ අය ඇය දෙස බලා සිටීමයි. ඒත් ඇය මොන වගේ චරිතයක්ද? මගේ සේවායෝජකයා හරහා නිහඬව නූල් ඇදීම සදාචාරාත්මක නොවේ. එසේද? අනෙක් පාර්ශවය එකඟ නොවන නිසාම පුද්ගලයෙකුගේ කතා කිරීමට නිදහසට තර්ජනයක් එල්ල විය යුතුය.
යුතුද? ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කැරන්ගේ ක්‍රියාවන් රොටරි සමාජයේ සමග සම්බන්ධීකරණය කර තිබේද? අද කතා කළ අය වැනි රොටරි සමාජිකයන් රොටරි නාමයට ආඩම්බරයක් ගෙන දෙන බවට සැකයක් නැත. ඒත් අවාසනාවකට මෙන් කැරන් පෙන්වා දී ඇති කරුණ ගැන හෝ මනුෂ්‍යත්වයේ අනාගතය ගැන කුමක් වුවත් සුළු පිරිසකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා අන් අයව තම ගමනේ ගිල්වන ස්වයං සේවා පහක් චරිතද සිටින බවයි. රොටරිහි කැරන්ගේ ක්‍රියාවන් සුප්‍රසිද්ධ සමාජයේ කැත මුහුණුවර පෙන්නුම් කර ඇති අතර මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක මේ ගැන භාෂා 150කින් දැන් අසන්නට ලැබෙනවති. නමුත් දෙවියන්ට ස්තුතියි. මගේ සේවා යෝජකයාට මිනිසුන් සිටින අතර මෙම ලැජ්ජා සහගත බොරුවලට ප්‍රතිචාර දක්වීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. මම ස්ථීරව සිටියා. මගේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරා. ඔවුන් මගේ අදහස් වලට ගරු කළා. මගේ ආයතනය වෙනුවෙන් සේව කිරීමට ලැබීම ගැන ආඩම්බර වන අතර සේවකයින්ට මිනිසුන් ලෙස සලකන එවැනි හිරිහැර කරන්නන් අනුගමනය නොකරන අපූර්ව නායකත්වය අගය කරමි. මෙම සිද්ධියේ පුළුල් ඇඟවුම් සඳහන් කරන වටි. මම ප්‍රසිද්ධිය කතා කරපු සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. කවුරු හරි පණිවිඩයකට කැමති වුණේ නැහැ. ඒ කෙනෙකුගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයන්ට හානි කළා. සහ මට සිදු වී ඇති දේ බලන්න. මගේ අයිතිවාසිකම් වලට බියගැන්වීම හා තර්ජන ඒ වගේම කතා කිරීමට නිදහස් සාති කළ යුතු යන්න රටක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මා ඉදිරිපත් කළේ මතයක් නොව ඉතා බැරෑරුම් මාතෘකාවක්. සම්බන්ධයෙන් ඉහළම විද්‍යාඥයින් විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ කරුණු සහ දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් සොයා ගැනීම බව සලකන්න. මෙතරම් නපුරු හා කැරන් වැනි පහත් චරිත සහ මෙම පරිසරය තුළ සැබෑ විද්‍යාඥයින් ප්‍රසිද්ධියේ සත්‍යයන් කතා කරන්නේ ඇයි? දේශගුණික විපර්යාස සඳහා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දෝෂාරෝපණය කිරීමේ සාවද්‍ය තොරතුරු මත බොහෝ දෙනෙකුගේ තර්ජන නිර්වාහ හැරීම සහ දීර්ඝ කාලයක් නිහඬව සිටීමට බල කෙරී ඇත. අප සමග විද්‍යාඥයින් ග්‍රහලෝකයේ සිටින බුද්ධිමත් මිනිසුන් දහස් ගණනක් විඳදා දරා ගන්නා සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාට විශ්වාසවන්ත සෑම පුද්ගලයෙකුට අනාගතයේම අන්තිම දක්වා ආරක්ෂා කරති. නමුත් කැරන් වැනි අය නිසා ඔවුන් අවාසනාවන්ත ලෙස සැඟවීමට බල කරන අතර අපි ඔවුන් වෙනුවෙන් කතා කරමු. එසේ නොවුනහොත් මට වූවක් මෙන් උණු සහ තර්ජන හෙළනු ඇත. ඔවුන්ට පර්යේෂණ කිරීමට නොහැකි වෙනු ඇත. ඔවුන්ගේ සමහර නම් කොතරම් විශාල දැයි ඔබ පුදුමවනු ඇත. ඒ වගේම කැරන් වගේ අය එයාලගේ නම් ඉල්ලුවා. මන්ද විද්‍යාව හෝ දේශගුණය සමග කටයුතු කිරීමට නැහැ. එවිට ඔවුන් මා සමග කළ ආකාරයටම සැබෑ විද්‍යාඥයින් සමග කටයුතු කරනු ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බොරුවට ඉවසා සත්‍ය ලෙස ඉදිරිපත් කරන අතර සත්‍ය අසන්නට නොලැබේ. සිදුවෙමින් පවතින දේ දැකීමට වේදනාකාරී නමුත් කනගාටුවට කරුණක් නම් වර්තමාන සමාජයේ ආකෘතිය තුළ අපට බහුලව දක්නට ලැබෙන රටාව මෙයයි. එහි හදිසි කාර්යයන් තිබේ. අපට වැඩි කාලයක් ඉතිරිව නැත. වාර්තාව මගින් පෘථිවිය හරය සිදුවන වෙනස්කම් නිසා ඇතිවීමට නියමිත ව්‍යසනයන් ඉස්මතු කර ඇත. අවාසනාවකට මෙන් දේශගුණික විපර්යාසවල සැබෑ හේතු ගවේෂණය කිරීමට සහ ගැටලු සැබවින්ම විසඳීමට විද්‍යාඥයින් කටයුතු නොකරයි. පෞද්ගලික අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් හෝ මුදල් වෙනුවෙන් සත්‍ය හඬ නගා මිනිසුන් කෙලෙස් දැමීම වටීද? මනුෂ්‍යත්වය ලෙස අපගේ පැවැත්මට වඩා වැදගත් වෙන්නේ වසර කිහිපයක් වටිනාකමක් නැති මුදලද? විද්‍යාඥයින් කරුණු අනාවරණය කිරීම ඉපෙීම රැවටීම සහ හසුරුවීම සඳහා උත්සාහයෙන් වැය නොකළ යුතුය. ඔවුන් සොයා ගැනීම සඳහා සංවර්ධනය කිරීමට නිදහස් විය යුතුය. මේ මොහොතේ විද්‍යාඥයින්ගේ කාර්යක්ෂමතාව ඉදිරි දශකයේ පැවැත්වීම සඳහා අතිශයින්ම වැදගත් වේ. අපට අවශ්‍ය වන්නේ පොදු අරමුණකින් එක්සත් වූ එනම් පැවැත්වීමට මනුෂ්‍ය ජීවිත ත්‍යාගය කරන සත්‍යයට හඬ රැගිය හැකි සුදුසු සාක්ෂි දිනු කළ හැකි සමාජයකි. නිර්මාණාත්මක සමාජය තුළ මෙම සඳේදී මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් ඉදිරියේ සත්‍ය විවෘතව ශබ්ද කරනු ඇත. ඉතාමතා බොරුවක් ඇති විට කැරන්ගේ ඊමේල් පණිවිඩයේ තිබූ පරිදි ඇයගේ ආත්මාර්ථකාමීත්වය තල්ලු කිරීමට අපි ඇත්ත කියන්නෙමු. සෑම කෙනෙකුගේ මැසිනු ඇත සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා අභිවා නොපවනු ඇත.
එබඳු අදම හකෙලෙස් සත්‍යයට නොදෙමින් එය සෙවිය යුතුය. විද්‍යාව දියුණු වන ආකාරය ගැන මනුෂ්‍යත්වයෙන් නොසී ඉදිරියට යන ආකාරය මෙයයි. Let's figure out what the real anthropogenic factor is. Why exactly now will our planet not survive the cycle of cataclysm? I'm pleased to introduce you to our next speakers, Alexander Masny, a biochemist and bioinformatician from Germany, and Anna Cutler, an ecologist from Israel, who will present a report by an international team of scientists and independent researchers of the Creative Society Project. Здравствуйте, дорогие друзья. Для меня большая честь. ආයුබෝවන් මනුෂ්‍ය වර්ගයා සඳහා මෙවැනි වැදගත් සිදුවීමකට ඔබ පිළිගැනීමට මම සතුටු වෙමි. අපගේ අද දින සංසදේ ලෝක භාෂා 150කට එකවර පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම භාෂා ලෝක ජනග්‍රහණයෙන් 90%ක් කතා කරයි. මේ මුළු මිනිස් සංහතියටම ඇසීමට විශාල අවස්ථාවක්. මේ සංසදය කොච්චර ලොකුද කියනව නම් ඒකත් සත්‍ය මුළු ලෝකෙටම පැවසීමටත් මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ මව් භාෂාවෙන් තේරුම් ගැනීමට ඇසීමට කොපමණ පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටිනවාද යන්න කෙනෙකුට සිතාගත හැකිය. මෙය සැබවින්ම දැවැන්ත කාර්යකි. මේ විශාල කාර්යකි. අද සිදුවීමට නියමිත අපගේ දෛවෝපගත රැස්වීම සඳහා උපුරා සිටින දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවක් එකම කණ්ඩායමකට එක් වූහ. මේ සියල්ල කළ හැක්කේ මේ මිනිසුන්ගේ මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් කරන කැපවීම හා කැපවීම මත පමණි. ඔවුන් වැදගත්කම තේරුම්ගෙන ඇති නිසා අද ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙම වැදගත් තොරතුරු බෙදා හැරීම අතුරු වගකීම ඔවුන් තේරුම් ගනී. මෙම කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙකු වීමට ලැබීම ගෞරවයක්. මන්ද කිසිම අතිශෝක්තියකින් තොරව අද ඔබට ඇසෙන දෙයින් සෑම කෙනෙකුගේම ඒ ගැන දන්නේ නම් මනුෂ්‍යත්වය සුරකුණු ඇත. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මට ඔබගේ අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්‍යයි. මාර්ගගත සංසදයේ සියලුම තොරතුරු ගෝලීය අර්බුදයේ සමගින් අපගේ ගැලවීමයි. වාණිජ නොවන අරමුණකින් සහ සමස්ත සමාජයේම අවශ්‍යතා සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද තොරතුරු විකෘති නොකර සහ මූලාශ්‍රවිත යොමු කිරීම පවත්වා නොගෙන මෙම සංසදයේ යම් ආකාරයකින් හෝ සම්පූර්ණයෙන් නිදහසේ භාවිතා කිරීමට ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම සහ බෙදා හැරීම අවසරට දෙනු ලැබේ. ගොඩක් ස්තුතියි. මේ සංසදයේ මීඩියා හවුල්කරුවන්ට මගේ අවංක කෘතඥතාවය පළ කිරීමට මට අවශ්‍යය. ලෝකයේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම හැකි ඉක්මනින් නිර්මාණශීලී සමාජය ගැන දැනගැනීමට සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ සම්පත් භාවිතා කරමින් ඔවුන් තම බලයෙන් සෑම දෙයක්ම කරති. ඔවුන් නිර්මාණාත්මක සමිතිය පිළිබඳව වීඩියෝ, ගීත, සම්මුඛ සාකච්ඡා, කතා සංදර්ශන විකාශනය කරන අතර ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් මෙම සංසදයේ දැන් ඔවුන්ගේ ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී නාලිකා හා සමාජ ජාලා තුළ විකාශනය කරයි. ඔබ සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන් කරන දේ වෙනුවෙන් අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වන අතර නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීමට සමග උරෙනුර ගැටි ගමන් කිරීමට ලැබීම ගෞරවයක්. හිතවත් නරඹන්නන්, ඔබ ඔබගේ අවධානය සියලු මානව වර්ගයාට මාරාන්තික අනතුරක් ඇති සැබෑ දේශගුණික තර්ජන පිළිබඳ අද්විතීය විද්‍යාත්මක වාර්තාවක් ලබා දෙනු ඇත. අපගේ ගෞරවනීය කතකයෙන් අපගේ ග්‍රහලෝකයේ ගෝලීය ව්‍යසනයන් තීව්‍ර කිරීමට බලපාන සියලුම සාධක පිළිබඳ සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ඔබට ලබා දනු ඇත. පෘථුවියේ දේශගුණික විපර්යාසවලට සැබෑ හේතුව සහ ව්‍යසනික ප්‍රගතියට ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. නොදුරු අනාගතයේ ලෝකෙ අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්දයි දැනගත යුතුය. දැන් භූ විද්‍යාඥයෙකු සහ භූ විඥාන විද්‍යාඥවරයන එලිසබෙතා ක්‍රොමෝවා ඔබ හඳුන්වා දීමට මම ගෞරවයක් වෙනව ඇස. එලිසබෙතා ක්‍රොමෝවා යනු නිර්මාණාත්මක සමිති ව්‍යාපාරයේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ තොරතුරු සහ විශ්ලේෂණාංශය ප්‍රදානය වේ. The Earth had already passed through it more than once thanks to the compensatory mechanisms laid down by nature. But now we are threatened with total annihilation. What has changed? Why are these mechanisms no longer working? Ocean. The ocean covers 70% of the Earth's surface and is the regulator of the Earth's weather processes.
But why is it unable to cope with its functions today? Cosmic radiation affecting the Earth at the peak of the cycle causes changes in the planet's core and results in the ascent of magma. This, in turn, rapidly heats the ocean from the bottom up, leading to catastrophic consequences. Even today, the frequency and severity of typhoons, tornadoes, and floods have increased. The heating of the ocean kills both phytoplankton, which produces up to 80% of the planet's oxygen, and coral reefs, which protect coastal areas from severe storms. The death of corals contributes to the mass extinction of ocean flora and fauna. It's the result of global climate change. And humans are further accelerating the death of the ocean by polluting it with oil and petroleum products, sewage, chemicals, mercury and other heavy metals, radioactive waste and plastics. Every year, as a result of spills from tank vessels alone, over 10,000 tons of oil get into the world oceans. That's besides 730 million tons of wastewater and about 14 million tons of plastic waste. Today, as much as 88% of the surface of the world oceans is already polluted, and this process keeps escalating steadily, turning the oceans into a toxic solution. In order to neutralize chemical pollution, oxygen is needed. රසායනික දූෂණය උදාසීන කිරීම සඳහා ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දූෂක සාන්දරණය වැඩි ප්‍රදේශවල සාගර ඔක්සිජන් වායු ගෝලයට මුදා හැරීම නතර කරනවා පමණක් නොව එය අවශෝෂණය කිරීමටද පටන් ගනී. දේශගුණික විපර්යාස අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ උෂ්ණත්වයන් දිග වියලි කාල සීමාවන් අකුණු සැරවැදීම වැඩිවීම සහ පෘථිවි අභ්‍යන්තරයෙන් වායු ඉවත් කිරීම නිසා විනාශකාරී ලැබුණු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙමින් පවතින අතර විශාල වනාන්තර විනාශයක් සිදු වේ. මේ අතර අපිම විනාශකාරී වේගයකින් වනාන්තර කපා දමනු ඇති. එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇස්තමේන්තු වලට අනුව මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් වාර්ෂික වනාන්තර හෙක්ටාර මිලියන 10ක් පමණ විනාශ වේ. According to UN estimates, 10 million hectares of forests are lost annually as a result of human activity. This further exacerbates මේ දේශගුණික අර්බුදය තවත් උග්‍ර කරයි. සියල්ලටම පසු වනාන්තරවලට පරිසර පද්ධතිය සාමාන්‍යකරණය කළ හැකි අද්විතීය ගුණාංග ඇත. වනාන්තර කුණාටු සුලි කුණාටු සඳහා ස්වාභාවික බාධකයක් වනු අතර ඒවායේ විනාශකාරී බලය අඩු කරයි. කඩලාන වනාන්තර සුනාමියෙන් වෙළඳ තීරය ආරක්ෂා කරයි. නමුත් මේ ආකාරයේ වනාන්තර වලින් 30%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් විනාශ වී ඇත. ගස්වල මූල පද්ධතියද තෙතමනය අවශෝෂණය කර පසුතල තබා ගනී. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ විරූපණය අතරතුර කුඩා ඉරිතැලීම් සහ කැඩීම් හරහා ජලය පෘථිවිය ගැඹුරට ගලා යන විට මේ ග්‍රහලෝකයට විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. ඒ සමගම අධික වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබේ. වනාන්තරයක් නොමැතිනම් ශුෂ්ක ප්‍රදේශ ඊටත් වඩා වියලි බවට පත්වන අතර වැසි වැටෙන විට තෙතමනය බිමට අවශෝෂණය නොවේ. ජල ප්‍රවාහයෙන් පස කාදනය වන අතර ගංගා පාත්ති පිටාර ගැලීම නායෑම් සහ ගම් වතුර උග්‍ර කරයි. මේ සඳහා උදාහරණ අපට ඇමසන් ප්‍රදේශවලින් පෙනේ. අපගේ ක්‍රියාවත් මගින් ස්වාභාවික විපත්වල විනාශකාරී බව උග්‍ර කරමින් සිටිමු. සෑම තප්පරයකටම පෘථිවි අභ්‍යන්තරයෙන් ස්වාභාවික වායු ඝන මීටර 1,28,000ක් පොම්ප කරනු ඇත. දුරට ගල් අඟුරු ටොන් 240ක් හැරී තෙල් ලීටර 1,41,000ක් ලබා ගනී. ඛනිජ නිස්සාරණය, විශාල ජල සංචිත ඉදිකිරීම, තාක්ෂණික පිපිරීම් සහ නව වර්ගයේ ආයුධ පරීක්ෂා කිරීමේදී පිපිරුම් දුරු සහිත හිස්තැන් ඇති කර පාෂාණවල අඛණ්ඩව කඩා කප්පල් කරයි. එය වඩාත් බිඳෙන සුළු අතර ඉරිතැලීම්, කැඩීම් සහ ගොඩමින් කඩා වැටීමට ගොදුරු වේ. ග්‍රිෆිත්ගේ ආකෘතියට අනුව මෙම බලපෑම් නිසා
කඩුල කැඩියා හැක. එහි සඳහන් වන්නේ ද්‍රව්‍යයක ඇති මයික්‍රෝ ක්‍රැක් පවා මේ ආතතීන් යටතේ සම්පූර්ණයෙන් අසාර්ථක වීමට විය හැකි බවයි. මේ සියල්ල සිදුවන්නේ චක්‍රීය වෙනස්කම් හේතුවෙන් පෘථිවිය පෘෂ්ඨයේ මැග්මා පීඩනය වැඩි වන අතර භූමිකම්පාවල වාර ගණනක් සහ ප්‍රබලත්වය වැඩි වන බැවිනි. පෘථිවියේ දෝෂ සහ භූමිකම්පා වැඩිවීම වර්ධනය වන කාලයකදී atmosphere. පෘථිවියේ සියලු ජීවීන් කොස්මික් කිරණ වලින් ආරක්ෂා කරයි. අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සමග වාතය සන්තුෂ්ත කරයි. ගෝලීය ජල චක්‍රය නඩත්තු කරයි. සහ පෘථිවිය මත තිබූ උෂ්ණත්වය සුව පහසු මට්ටමක තබා ගනී. එහි ඕසෝන් ස්තරය සූර්යාගේ පාරාජම්බුල කිරණ වලට එරෙහිව පෙරණයක් ලෙස සේවය කරයි. නමුත් වසර 12000ක ව්‍යාසන චක්‍රයක් හේතුවෙන් වායුගෝලීය ක්‍රියාකාරීත්වය අඩාල වී ඇත. ග්‍රහලෝක වායු ඉවත් කිරීම වැඩිවීම නිසා ඕසෝන් ස්තරයද විනාශ වී ඇත. රසායනික දූෂණය සිදු වෙමින් පවතින ක්‍රියාවලින් මෙය තවත් උග්‍ර කර ඇත. PNAS සංගරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අධ්‍යයනයකට අනුව මානව විමෝචනයෙහි පවතින අයඩීන් පෘථිවි ඕසෝන් ස්තරයේ විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කර ඇති අතර ඒ ප්‍රතිජනන ද මන්දකාමී කර ඇත. ඩයික්ලෝර් මීතේන් වැනි කෙටිකාලීන සංයෝජකද ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය කරයි. අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම්වලදී ඉන්ධන දහනය සහ අභ්‍යවකාශ සුම්බුන් වායුගෝලයේ ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම් අඩු කරයි. පරිසර විද්‍යාව යනු පෘථිවිය ප්‍රතිශක්තියයි. තවද ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාකාරකම වන්නේ ප්‍රතිශක්තියේ ශක්තිමත් වූ විට පමණි. නමුත් අපි මිනිසුන් පරිසර පද්ධතිය අඛණ්ඩතාවය උල්ලංඝනය කර ඇත. එබැවින් වන්දි යාන්ත්‍රණය තවදුරටත් ක්‍රියා නොකරයි. මෙම තත්ත්වය තුළ අපගේ පෘථිවිය ව්‍යාසනයේ උච්චතම අවස්ථාවට බේරීම නොහැකි වේ. පරිසර විද්‍යාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අපට කළ කාලය අවශ්‍ය වන අතර එය අපට නොමැති දෙයකි. අපට තවදුරටත් එකඟ නොවීම සඳහා එකිනෙකා සමග සතුරුකම් සඳහා හෝ මේ සමාජයේ පරිභෝජනවාදී ආකෘතිය සඳහා කාලයක් නැත. දේශගුණික ව්‍යසනයන් උත්සන්න වෙමින් පවතින නිසාත් ඒවායේ උච්චතම අවස්ථාව අපට ඉතින්නේ වසර කිහිපයක් පමණක් නිසාත්ය. අපට ජීවත්වීමට අවශ්‍ය නම් මනුෂ්‍යත්වය එක් පොදු ඉලක්කයක් තුළ එක්සත් විය යුතුය. ජීවිතය රැක ගැනීම මෙය කළ හැක්කේ නිර්මාණශීලී සමාජය තුළ පමණි. අපගේ සියලු විද්‍යාත්මක සම්පත් සම්බන්ධව සහ මානව විභාන ප්‍රධාන කාර්ය විසඳීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. ඔබ ඔබගේ ඉරණම සහ අපගේ ග්‍රහලෝකය ඒ ඉරණම ගැන සැලකීමත් වන්නේ නම් නිර්මාණශීලී සමාජය පිළිබඳව තොරතුරු බෙදා හරින්න. ග්‍රහලෝකය සුරකින්න. නිර්මාණශීලී සහයෝගයට සහයෝගය දෙන්න. Мы своими действиями так измучили планету, что ее защитные функции не включаются. Именно поэтому мы входим в цикл климатических катастроф так интенсивно и жестко. Планета превратилась в помойку. Каждый год мы сбрасываем более 2 миллиардов тонн отходов. При этом масса только пластикового мусора, выброшенного за 1 год, превышает массу всех людей Земли и составляет около 300 миллионов тонн. А 90% пластиковых отходов не утилизируются, а накапливаются и отравляют планету. Сегодня на планете существует 36 мегаполисов, и количество их постоянно растет. Только представьте, на 1% поверхности планеты живет почти половина населения Земли. И все это создает огромную точечную нагрузку на литосферные плиты и повышает риски разломов в земной коре. Задумайтесь, что будет, если очень долго давить на одну точку на теле? Это приведет к нарушению циркуляции крови и, как следствие, к появлению повреждений и отмиранию тканей, то есть к некрозу. То же происходит и с нашей планетой.
И одновременно с этим мы потеряли треть лесного покрова. И это только по официальным данным. Мы вырубаем леса со скоростью футбольное поле в секунду. А сокращение лесного покрова, оно запускает процесс разрушения во всех экосистемах. Леса влияют на распределение влаги, выработку кислорода. Они смягчают последствия климатических изменений. Они являются домом для животных. Но каждый день 137 различных видов растений, животных, птиц исчезают из-за глобальной утраты лесов. Yes, and the extinction of only one species caused the so-called domino effect, when the chains of interconnections are destroyed. We have no idea how everything is interconnected in the nature. I will give you a simple example. Ordinary worms in the ground. Do you know that if these worms disappear, we will live for 2 years at the most? Another example, mosquitoes. Many of us thought that it would be great if all of them disappeared. But if it happens, 4 years maximum, and then we disappear after them. Every species contributes to the ecosystem throughout its life. Look like everything depends on each other in this world. If something is disrupted on one part on the planet, this is surely reflected to the whole world. The world is one. We are in one boat. И еще 50 лет назад экологи на конференции ООН в Стокгольме говорили, если сегодня мы ничего не предпримем, будет экологическая катастрофа. И что мы видим? Ситуация с экологией только ухудшилась. Мы входим в цикл 24-летний климатических разрушений, абсолютно разрушенной экосистемой. Численность диких животных в мире за эти 50 лет сократилась почти на 70%. А за последние 100 лет мы потеряли больше видов, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И ученые заявляют, что мы уже вошли в период 6-го массового вымирания видов. А ведь от состояния экологии зависит то, как планета противостоит внешним угрозам. Потому что Земля — это саморегулирующийся организм, и в ней все процессы взаимосвязаны. One of the most obvious facts that the planet is undergoing inevitable changes is that animals are beginning to behave abnormally. They lose the ability to navigate in space. Birds are suddenly falling onto the ground, and marine inhabitants throw themselves on the shore, taking their own lives. Could animals really go against their strongest instinct, the instinct of self-preservation? They're not suicidal. It can be real. It happens because of the North magnetic pole drift, magnetic anomalies, degassing of the subsoil, and increased seismic activity. You might be wondering, why aren't other environmentalists talking about this? Because in all of our science, just like in ecology, there is no comprehensive study of the problem. We have been able to study everything thanks to an interdisciplinary approach. The cause of all climatic cataclysms and natural anomalies is linked to the instability of the core and the magnetic field it produces. Another vivid example that abnormal changes occur at the ocean depths is the numerous cases of deep-sea fish strandings. Giant oarfish, usually living at a depth up to 1,000 meters, comes to the surface and is a predator of earthquakes and tsunamis. For instance, they surfaced shortly before the tsunami and earthquake near Fukushima, Japan. The frequency of their stranding since 1995 has increased dramatically. Because of change in the core, the geophysical parameters of the planet change as well. Magma comes up to the subsoil and the Earth's crust, and ocean warms up. So does the atmosphere. And where our planet responses is triggered. As a result of warming, methane and CO2 are emitted. So as temperature rises, the ocean starts emitting CO2. Swamps also start emitting CO2 and other dangerous combination of gases instead of working as natural filter. And the mode
most interesting thing is that even this small amount of forest that we still haven't been able to cut down are now also functioning in a different way. They have started to emit more CO2 than they absorb. Scientists have found and recorded this everywhere, which means it is a natural mechanisms in plants as a reaction to changes occurring on Earth. Thus, CO2 increases regardless of human activity. It's our planet's response to effects. Contrary to popular beliefs, CO2 does not heat the atmosphere, it cools it. It's just physics. And there is another important point. Where does the CO2 flow to? Into the atmosphere. Layers of the atmosphere heat up, the upper layers cool down. As a result of the temperature difference, the atmosphere condenses. In other words, kind of a barrier, a bumper is formed. This is one of the planet's protective functions. All these are separate parts of cyclical climate change. I would like to emphasize that it's very important to view the processes on Earth in an interdisciplinary way, meaning holistically. It's necessary for scientists to hear each other, to work together with their knowledge and experience to solve the current challenge. And now we don't have science as unified as it used to be. Everyone researches their own specific field, and they don't notice anything outside of it. So there is no comprehensive view. The problem is that science now does not work for the benefit of society. Modern science is 90% of grant seekers and plagiarists. They report only what is beneficial to certain individuals. And the best minds, unknown to the general public, work for the military industry. In order for science to serve society, we need to give scientists back their freedom of action and let them out of secret design bureaus. This is only possible in a creative society. Экосистема – это иммунитет планеты, а климатические циклы – это та же эпидемия. පරිසර පද්ධතිය යනු ග්‍රහලෝකයේ ප්‍රතිශක්තිය වන අතර දේශගුණ චක්‍රය වසංගතයට සමාන වේ. ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් වන අතර සූකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු සහ වේගවත් වේ. ඒ වෛරසයක් වැනිය. එය මරා දමන්නේ වෛරසයෙන් නොව එය වර්ධනය වන සංකූලතාවය. දේශගුණික විපර්යාසවලට හේතුව පරිසර විද්‍යාව නොවේ. මාරාන්තික සංකූලතා ඇතිවීමට හේතුව මෙයයි. පසුගිය චක්‍රවල පරිසරය දැන් පවතින තත්ත්වයට වඩා බෙහෙවින් යහපත් වූ අතර භූ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන්ද මෙය සනාථ කරයි. ඔව්, ග්‍රහලෝකයේ කම්පාවිය. හුස්ම ගැනීමට කිසිවක් නැත. සාගරයේ සෑම තැනකම පාහේවිය. නමුත් මිනිසුන් බේරුණා. දැන් අපට ඇත්තේ නරකම තත්ත්වයයි. පෘථිවිය බේරා ගැනීමට අවංක උත්සාහ කරන මිනිසුන්ට මම ගරු කරමි. රැලිවලට පැමිණ විවිධ ක්‍රියා පවත්වමින් පුණුමාර්ග කර පොදු යහපත තකා තම සැප පහසු සීමා කරති. ඒ වගේම මේ හැම ක්‍රියාවලියක් කොහෙවත් යන එක ගැන මට කඳුළු පිරි දුකක් ඇති වෙනවා. පාරිභෝගික සමාජය තුළ සංගත මිනිසුන්ගේ සැබෑ අභිලාෂයන්ද දක්ෂ ලෙස හසුරුවමින් සහ සූරා කෑමට ලක් කරයි. පරිසර ක්‍රියාකාරීන් පාරිසරික ත්‍රස්තවාදීන් බවට පත්වී ඇත. ඔවුන් මහජන අවධානය ආරක්ෂණය කර ගැනීම සහ වැඩි අරමුදල් රැස් කිරීමට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සහ අශකාරී ක්‍රියා කිරීමට මිනිසුන් පොළඹවයි. ඔවුන් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් නාමයෙන් මිනිසුන්ගේ අපරාධ කිරීමට පොළඹවයි. කලා ආකෘතිවලට අත තැබීමෙන් රථවාහන ප්‍රමාද කිරීමෙන් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට ඇඟිලි ගැසීමෙන් является не защита окружающей среды, а конкретные материальные выгоды. Не зафиксированы случаи, когда компании в борьбе за рынки අවසනාවකට මෙන් පරිසර ක්‍රියාකාරීන්ගේ ඉලක්කය බොහෝ විට පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම නොව සංයුක්ත ධර්මය ලබා ගැනීමයි. වෙළඳ පොළවල් සඳහා අරගලයේදී ඔවුන්ගේ තරඟකරුවන්ට එරෙහිව ක්‍රියාකාරීන්ගේ ක්‍රියාවන්ට අනුග්‍රහය දක්වන සමාගම් පිළිබඳව ලේඛනගත සිදුවීම් තිබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම පරිසර ක්‍රියාකාරීත්වය පෘථිවිය බේරා ගැනීමේ සැබෑ ව්‍යාපාරයක සිටි සුළු අන්තවාදී සංවිධානයක් බවට පත්ව ඇත. සිදුවමින් පවතින වෙනස්කම් වලට සැබෑම හේතුව කෙරෙහි ජනතාවගේ අවධානය යොමු වෙන තෙක් සැබෑ තර්ජනවලට මුහුණ දීමේ අවස්ථාව අපිට අහිමි වී ඇත.
පරිසර ප්‍රශ්න විසඳන්නට එපා කියා අපි කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපගේ ප්‍රමුඛතා නිවැරදිව ලබා ගැනීම වැදගත්ය. මාරාන්තික රෝගියෙකුට තොල් ආලේපන, ඇහි පිහාටු සහ රූපලාවන්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි තිබේ නම් එය සුවවීමට උපකාරී වෙයිද? අපගේ ග්‍රහලෝකය මෙම බරපතල රෝගාතුර පුද්ගලයා වේ. ප්‍රධානතම කාර්ය වන්නේ ප්‍රධාන තර්ජන සමග කටයුතු කිරීමයි. දේශගුණය පෘථුවිය විනාශ කරන බාහිර ක්‍රියාවලියන් ප්‍රතිරෝධය දක්වීමට ඊට පසු ස්වභාව ධර්මයෙන් සුන්දරත්වයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ය. අපි පරිභෝජනවාදී ආකෘතියක සිටියහොත් අප සැම කෙනෙකුගේම තමාගේ ඉඩම් කැබැල්ල වෙත වෙන වෙන මිත්‍රි කරගන්නේ නම් ඉදිරි වසර 5-6 තුළ අපට කිරීමට සිදුවනු ඇත්තේ අපගේ පෘථිවිය අප සමග මිය යන ආකාරය නැරඹීමට පමණි. අප එකට ක්‍රියා කළ යුතු අතර අපි දැන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. අප නැවත කියනවා දේශගුණික බලපෑම් නිසා අපට තව අවුරුදු 10ක්වත් ඉතුරු නැහැ. අද සංසදයේ ඉදිරිපත් කරන ලද ගණිතමය ගණනය කිරීම වලට අනුව 2036 දී හයිඩ්‍රොඩික් බලපෑම් හේතුවෙන් ග්‍රහලෝකය මිය යනු ඇත. නමුත් එම දිනය අප ගණන් නොගත යුතුය. මන්ද ඉහළ ප්‍රවණතාව ඉතා වේගවත් වන අතර ග්‍රහලෝකයේ ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය විනාශ වී ඇති නිසා අපි බොහෝ ඉක්මනින් මිය යනු ඇත. හයිඩ්‍රොලික් බලපෑමකට වඩා කෙටි කාලයක් තුළ සියලු පාරිසරික ගැටලු විසඳීමට අපට කාලයක් හෝ තාක්ෂණය නොමැති අතර විසිරුවා හැරීමට කාලයක් නොමැත. බොහෝ සංවිධාන දැන් තනි පරිසර පද්ධති හෝ සතුන් සුරකීමේ කාර්යබහුල වී ඇත. සමහරෙක් පැන්ඩා, අනෙක් අය ඇමසන් වනාන්තර, තවත් ඩොල්ෆින් සහ තල්මසුන් ඉතිරි කරන අතර අන් අය කිසිවෙකු බේරා නොගති. නමුත් තාක්ෂණික ප්‍රගතියට එරෙහිව සටන් කරයි. අපි කරත්තේ වැරදි දිශාවලට අරගෙන ගියහොත් ඒ චලනය නොවේ. උදාසීන නොවන මිනිසුන් එක්සත් වී එක් පොදු ඉලක්කයක තුල ක්‍රියාකාර කිරීම ආරම්භ කළ යුතුය. මනුෂ්‍යත්වයේ ගැලවීම ගොඩනැගිලි සමිතියේ වේදිකාව අපට මෙය කළ හැකිය. අපගේ අදහස් නොවේ. ඒ මිනිස් ව්‍යාපෘතියකි. දේශගුණික ගැටලු විසඳීමට සහ සෑම මිනිස් ජීවිතයක්ම බේරා ගැනීමට අපට හැකිවන්නේ එකට පමණි. අපි දේශගුණික ගැටලුව විසඳන විට අපට කළ හැකි වඩාත්ම ගෞරවනීය දේ වන්නේ අපේ පෘථිවියේ පරිසර විද්‍යාත්මක සුරකීමයි. ක්‍රියේටිව් සොසයිටි ආකෘතියෙන් අපගේ ක්‍රියාවන් ශක්තිය ප්‍රතිඵලයක් ගෙන එනු ඇත. ජාතික පරීක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ මොස්කෝව ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණ ආයතනයේ උසස් ද්‍රව්‍ය හා තාක්ෂණ ආයතනයේ මහාචාර්ය එලෙනා සෙවරකෝවා ඉංජිනේරු වෛද්‍යවරිය හඳුන්වා දීම දැන් මගේ සතුටයි. එලෙනා විමෝබ. И сейчас я рада представить Елену Севрякову, доктора технических наук, профессора Института перспективных материалов и технологий Национального исследовательского университета Московского института электронной техники. Елена, вам слово. Спасибо за предоставленную возможность быть сегодня с вами. Я занимаюсь вопросами техногенной безопасности, экологических рисков, в том числе климатологии Земли более 15 лет в России. Подтверждением тому служат мои многочисленные опубликованные труды, основанные на данных наблюдения наземного и спутникового мониторинга. В своей сфере я вижу, что новые геологические условия на планете требуют новых технических подходов, технологий, стандартов безопасности, без которых техногенные аварии неизбежны. Растет число природных и техногенных катастроф. Изменения происходят вокруг нас в среде, в которой мы живем, а следовательно касаются каждого непосредственно, лишая нас возможности занимать позицию стороннего наблюдателя. Официальные лица и новостные каналы разных стран пытаются замолчать по-настоящему страшные новости, которые традиционными катастрофами назвать уже нельзя, выдавая за временные аномалии то, что уже по факту стало нормой. Люди не владеют правдивой информацией. В их голове нет картины глобального масштаба. Со временем они воспринимают очередную катастрофу как рядовую ситуацию.
Многие ученые признают, что материалы перепубликации с использованием терминов «изменение климата», «глобальное потепление» редактируются сотрудниками печатных изданий в нужном ключе. Если провести наблюдение по изменению погодных условий за последние 8 лет, то можно заметить, что каждый год по всей планете происходят различные климатические аномалии, которых мы не наблюдали десятки, а то и сотни лет. Ярчайшим примером в России служат обильные снегопады. В мае в Санкт-Петербурге, сильнейшие снегопады в конце апреля в Центральной России. В Европе ежегодные сильнейшие наводнения не раз в 15-20 лет, как это было ранее. Снегопады в США стали значительно более суровыми, долгими. Мощные ураганы стали более частыми. Однако, кроме климатических катастроф, сам человек значительно навредил экосистемам планеты, что критически ослабляет иммунитет Земли, особенно в период глобальных циклических катаклизмов. Вспомним экологическую катастрофу замедленного действия, произошедшую в Мексиканском заливе в 2010 году на нефтяной платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо, когда техногенная катастрофа убила кардиостимулятор мирового климата на планете. В результате взрыва на нефтяной платформе через повреждение труб скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 152 дня вывелось 2010 ඔබේ සිදු සෙමෙන් ආරම්භ වූ පාරිසරික ව්‍යසනය සිහිපත් කරමු. Deepwater Horizon තෙල්ලෙහි මුකොන්ඩෝ ප්‍රොස්පෙක්ටි තාක්ෂණික ව්‍යසනයක් ග්‍රහලෝකයේ දේශගුණ පීස්මේක විනාශ කළේය. තෙල් බැරල් වික්‍රම හේතුවෙන් 1500ක් ගැඹුරට හානියට පත්වීම පයිප් හරහා තෙල් බැරල් මිලියන 5ක් පමණ දින 152ක් පුරා මෙක්සිකෝ බොක්ක වෙත කාන්දු විය. තෙල් කාන්දුව වරක් කිලෝමීටර් 75000ක් ප්‍රදේශයකට ළඟා වූ අතර ඒ මෙක්සිකෝ බොක්කෙන් 105ක් පමණ වේ. එක්සත් ජනපදයේ හදිසි සේවාවලට ක්‍රියා තෙල්වලින් 40ක් පමණ සමුද්‍ර පරිසර පද්ධතිය සහ වෙරළ කිරීම නැවතී. අපගේ ලෝකය තුන දෙන ගැටලු බොහෝය. ඕසෝන් ස්තරය විනාශ කිරීම, ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම, ගෝලීය සාගර දූෂණය, වායු දූෂණය, ස්ථානීය ජල නොමැතිකම, නිර්වන්තර වනාන්තර විනාශ කිරීම, භූමි කාන්තාකරණය, ජෛව විවිධත්වය අඩු කිරීම, ස්වාභාවික සම්පත් ක්ෂය වීම, එසේ වෙතත් තාක්ෂණික ව්‍යසනවලට ඇත්තේ හේතුවක් පමණි. ඒ පෘථිවිය ඒ සම්පත් වාසය කරන අනෙක ජීවීන් සහ එපමණක් නොව එකිනෙකා කෙරෙහි මිනිසුන්ගේ පාරිභෝගික ආකර්ෂණය ඊට සඳහන් කළ ගැටලු කිසිවක් වෙනම විසඳිය හැක. ඒවා සවිස්තරාත්මකව විසඳිය හැක්කේ අපගේ සමාජයේ දෛශික නිර්මාණ කිරීමක ආර්ථිකය වෙනස් කිරීම සහ පෘථිවිය අපගේ පොදු නිවහන ලෙස අපි සෛල වන තනි ජීවිතයක ලෙස සැලකීමෙන් පමණි. අද වන විට ක්‍රියේටිව් සොසයිටි ව්‍යාපෘතිය ග්‍රහලෝකයේ වැඩි වෙන ව්‍යසනයන්ට විසඳුම් සෙවීමට සඳහා ලෝක විද්‍යාඥයන් පූර්ණ හැකියාවක් කරා. මානව වර්ගයාගේ අනාගතය පිළිබඳව රොටරි ජාත්‍යන්තරය සඳහා කරන ලද වාර්තාවල ඉදිරිපත් කර හැකි කරුණුවල නිර්වාද්‍යතාවය ගැන මා පුදුමයට පත් වී. ඒවා සියල්ලම විද්‍යාත්මක связаны в один глобальный климат. И ответ на них විවිධ ක්ෂේත්‍රවල глобальный. Даже крупные державы не справятся с ними в одиночку. Причем времени на изменение ситуации у человечества осталось мало. По оптимистичным сценариям это одно поколение, по пессимистичным ඒවාට පිළිතුරු ගෝලීය විය යුතුය. ප්‍රධාන ජාතීන්ක පවා ඔවුන් සමග කතනියෝ මුහුණ දිය නොහැක. එපමණක් නොව තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට මානව වර්ගයාට all the experts who worked on this report. No one has ever looked at the problem of ecology in such a multifaceted approach. This is an excellent example of bringing together experts from different fields of sight, thanks to which we could see the picture holistically. Dear friends, record your feedback, video feedback about what you heard in the forum and post it on your social media networks, or send it to info@creativesociety.org.
society.com. Now, we bring to your attention a unique new format of timeless spoken word from a popular musician and songwriter and performer from California, Roy Star Soundseek. For centuries, our humanity has been dealing with the same problems that consumer format has created for us. And to break this spiral of silence, we need someone to start speaking the truth about what's really going on and the output we have. Timeless spoken word is a message and a call to all of us from Roy Star Soundseek. In essence, it's an appeal to all of humanity. Let's listen. For thousands of years, we've changed borders, slogans, and officials, but we've never managed to wipe the slate clean. The same rallying cries, posters, and news lines explain to us what it is we should die for today, for faith, for a name, for someone's idea, for glory, for freedom, for power, for a patch of land. It'll all be forgotten. For time will erase all names and fame, all triumphs and goals, leaving nothing but graves. For thousands of years, we, the entire mankind, with our blood and our mind, with our strength, our breath, and the time of our lives, we pay the maniacs stung by power for the fruits of their ambitious desires, for their rabid, ravenous greed. We pay with our hearts, with our mothers, with our daughters. We lead our sons for the slaughter, all for the sake of some tyrant to say, it is I who have conquered this land. In the media, we read excuses for the murders. Hang in there, feebly they say to us. But let me ask you, my friend, honestly, voice the truth. How much is your life worth to you? Tell me, is a handful of land worth a child's life? Worth our blood and strife? Worth the grief and pain in the human heart? You see, this blind strife happens not in the wilds, but in the field of yourself, in the field of your views and ideas, your judgments. Haven't you noticed that? They move us from here to there like pawns, while we keep standing without a squeak, humbly waiting for someone to speak, someone who can no longer bear it. So he'll start speaking and shouting about what we all can't be silent about. What's inside us like a storm willing to burst out. There's no right and left in this world. There's no me and you. It's just people on this earth. We all want to live and we don't want to die. We are called to live, not to kill. So why do we need such a world where life is not valued? A world where we'll be finished by the climate or by our own sense of pride misalignment. After all, better is the world where life is valued, where life is favorable for all, and where the goal is the same. The clear format of creative society is to the benefit of all, undeniably. For this motto is a sunrise of humanity. But that's when the human in us will flourish. We will discover ourselves, and our talents to create will be encouraged. The key to change our life are in the 8 foundations, which are to be embedded into the constitutions of nations, so that vastness of creation, the whole world must be turned into a beautiful garden for us to live in an abundant oasis. It's easy to change the format of our world. We just need to start spreading the word. And that's why we have to proclaim with high speed that the creative society is what we all need. That's why I tell you, do speak. Because the word that arises from within will have the oppression of silent skin. Today, our survival is only in unity. It's the only way and solution for humanity.
So I ask you now, tell everyone you meet, for humanity's evolution, the creative society is what we need. The creative society. We need to make it a reality. For those who just joined the live stream, we would like to remind that right now you are watching an international forum, Global Crisis. Our survival is in you. By a worsening geopolitical situation and increasing climatic disasters. Traditional tools to stabilize the world economy are no longer working. This time, we should not expect or hope that a recovery will follow the economic downturn. We will not be able to revive the current economic system. Now, we will show you why. Used to thinking that after crisis, there is an economic upturn, and that we need to adapt to new conditions and wait. Each of us hopes the crisis will not affect us or that we will be able to prepare for it. But this time, it will be different. There is no hiding from the impending collapse, even in the most developed country, even with enough money and high-paying jobs. It no longer matters whether you are the head of a company or a top expert. This crisis won't spare anyone. Why is there a global economic crisis today? And what awaits us in the future? Even the strongest economies in the world are experiencing an inflationary shock. The prices for all in inflation. During the pandemic, more than $15.5 trillion were printed in the USA and 2.5 trillion euros in Europe. This injection of money led to inflation, a reduction in the purchasing power of the population, and a price spike. In a market economy, the quantity of goods and services has to be balanced by the money supply. If there is more money, it simply devalues, and this leads to higher prices for all goods. In an attempt to contain inflation this year, national banks of different countries are raising interest rates. This means that in each country, the cost of all credit is becoming more expensive for both businesses and consumers. This situation is superimposed on a critical rise in global debt. In 2021, the world ප්‍රධාන ණය සිදුවන්නේ ඇත්තේ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ සහ චීනයේ. චීනයේ මේ ආර්ථික ඇරඹුම උත්සන්න අර්බුදයක් ඇති කර තිබේ. ගස් වශයෙන් 30ක ණය වන අතර ඒ කිසිම විටක ආපසු නොගෙවනු ලැබේ. චීනයේ සංවර්ධනය නව ගොඩනැගිලි සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස් කඩා දමන සිටින විකුණා මහල් නිවාස උපයෝගිතා පිළිවෙලින් සංවර්ධනය දරනු ලබන අතර එය ලාභදායී බැවිනි.
ඉහළ ණය සහ උත්තමනය විවිධ රටවල ආර්ථික බලපාන්නේ කෙසේද? පොලි අනුපාත ඉහළ යාම නිසා රාජ්‍ය ණය සඳහා ඉහළ පොලි අනුපාතයක් ගෙවීමට රටවල් සිදු වී ඇත. මේ අදහස් කරන්නේ අපේ බදු එනම් අපගේ මුදල් අපගේ ජීවිත සමාජ ප්‍රතිලාභ වෛද්‍ය විද්‍යාව දියුණු කිරීමට නොහැකිය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලෝක බැංකුව සහ අපේ රට ණයට ගත් අනෙකුත් මූල්‍ය ලෝකේ පුරා බලශක්ති අර්බුදය හොසුවා ඇති භූදේශපාලනය සහ ආර්ථික අර්බුදය තවදුරටත් ත්‍රීවද. The economic crisis will soon lead the whole world into stagflation. What does it mean? Against a background of skyrocketing inflation, prices of goods and products will rise manifold, production will drop, අද අපේ ලෝක සම්මතයයි. ලෝක බැංකුව සංකල්පය ලෝක ජනගහනයෙන් 8ක් පමණ දිනකට ඩොලර් 5.5ක් අඩුවෙන් ජීවත් මාසකට ඩොලර් 165ක් මේ මුදල සමග මිනිසුන් තමන්ට ආහාර සැපීමට පමණක් නොව උපයෝගිතා කුලී මූලික අවශ්‍යතා සහ ඖෂධ සඳහා ගෙවී පැහැදිලි මේ මුදල් මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. දියුණු රටවල දිත්තතාවයට විශාල ගැටලුවකි. එක්සත් ජනපදයේ බිලියන 50ක් ජනතාවක් දරිද්‍රතාවයේ ජීවත් වෙති. බ්‍රිතාන්‍යයේ බිලියන 14.5කි. ජර්මනියේ මිලියන 14.8. The highest level of poverty in these countries is child poverty. In the US, 1 in 6 children live in a poor family. In the United Kingdom, 1 in 3. In Germany, 1 in 5. ජපානයේ දරුවන් 8 දෙනෙකින් එක් අයෙක් දුප්පත් පවුලක තම දරුවන් නිෂ්පෝෂණයෙන් බෙහෙත් හෝ අධ්‍යාපනය ලබා දී නොහැක. විරුද්ධභාවය නම් අපගේ පාරිභෝගික සමාජය තුළ 70%කට වැඩි ජනතාවක් දරිද්‍රතාවෙන් හෝ පැවැත්මෙන් මට්ටමින් ජීවත් වන අතර ජනගහනයෙන් 1% පෘථිවියේ අනෙකුත් සියලුම මිනිසුන්ට වඩා වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් හිමි අය කරගනී. ඔවුන්ගේ ප්‍රාග්ධනය සෑම විනාඩියකම වර්ධනය වේ. අර්බුදකාරී කාලවලදී පවා ධනවතුන් පොහොසත් වන අතර දුප්පතුන් තවත් දුප්පත් වෙයි. නූතන ආර්ථික ආකෘතිය මේ අසාමාන්‍ය නිර්මාණය කරයි. වත්මන් ආකෘතිය තුළ සමහර මිනිසුන්ට ධනය රැස් කරනු ලබන්නේ අනෙකුත් අයගේ දුප්පත්කමේ වියදමෙන් පමණි. පාරිභෝගික සමාජයේ ආර්ථික resources in the world, but also an enormous number of poor people. The coming economic crisis will push billions of people around the world below the poverty line. Insecure. සැබෑ හේතුව නම් ආර්ථික ක්‍රමයයි. එයා අප අර්බුදයට තල්ලු කරනවා පමණක් නොව ඒවා නිර්මාණය කරයි. එය අසාමාන්‍යතාවය, දුප්පත්කම, උත්තමනය සහ අස්ථාවරත්වය කරයි. And instability. Nowadays, the economic system is particularly destructive as our world enters a cycle of වර්තමානයේ ලෝකයේ දරුණු දේශගුණික පර්යාසචාරය ඇතුළත් වන විට ආර්ථික පද්ධතිය විශේෂයෙන්ම විනාශකාරී. සෑම රටකම දේශගුණික පාඩු වැඩිවීමෙන් පවතින අතර එය ඩොලර් බිලියන 100,000 ගණනක් වේ. දේශගුණික විපත් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. ජාත්‍යන්තර විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් විසින් සකස් කරන ලද දේශගුණික විපර්යාසයන් පිළිබඳව අපගේ ගණිතමය ආකෘති මත පදනම්ව 2030 වන විට ගෝලීය දළදේශීය නිෂ්පාදනය විනාශකාරී දේශගුණික විවසනයකින් සිදුවන සියලු පාඩු පියවා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත.
ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 6-7ක් ලෝකයේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවැටෙනවා. This catastrophic situation. If we don't take අපි සෑම කෙනෙක්ම මාහිමි වේ. අපතවදුරටත් පිටුලිය උණුසුම ජලය නිවාස ආහාර ඖෂධ නොමැති දේශගුණික විපත් it's like patching up holes in a sinking ship. It will sink anyway. The artificial system created by people. We need to change the current economic system in order to survive. We need a new law that can create stability and security for every person. සෑම කෙනෙකුටම ඉහළ විශ්වාසී මූලික ආදායමක් නොමිලේ නිවාස නොමිලේ උසස් තත්ත්වයේ සෞඛ්‍ය සේවා සහ අධ්‍යාපනය ලැබෙනු ඇත. නිර්මාණශීලී සමාජයේ ආර්ථිකයේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම තනි ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. එහිදී සෑම අයෙකුටම සියලුම මිනිසෙකුටම අවශ්‍යතා සහ සුව පහසුව සපුරාලීමට ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ ක්‍රියාකාරී ආකෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපේ විශේෂඥයින් ව්‍යාපාර සහ ද්විතීය යන අයගේ උත්සාහයන් ඒකාබද්ධ කළ යුතුය. නමුත් මූලිකවම අප බහුතර ජනතාවගේ නිර්මාණාත්මක සමාජයට පොදු ඉල්ලුම ඇති කළ යුතුය. මක්ද නිසාදයත් මේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට කළ හැකි පුද්ගලයෙකු සුජිය සම්බන්ධයි. What you've just seen is not a Hollywood movie, but a reality of today's life. Most of these crises are already visible. One of them, which we still tend to underestimate and don't want to admit to ourselves, is food crisis. And what is even scarier is that hunger is being created artificially. And unfortunately, if we do not change the consumer format of society, it's what awaits us all. Modern economic system of the consumer format is designed so as to create crisis, inflation, and wars. All wealth and resources in this system belong to a small percentage of people. It is even called the economy of the 1%. Meanwhile, the rest of the people become poorer and can afford to buy fewer and fewer goods. The economy loses consumer demand and the recession begins. And this causes people to become even poorer and money to flow even more pyramid to the so-called 1%. This is the economic system itself creates poverty and poverty creates hunger. This is the standard mechanism of the consumer format. However, there are factors that are now further exacerbating this system. And these factors lie at the level of geopolitics. The first factor is the climate agenda, which aims to reduce CO2 emissions. Under this cover, a situation is created to reduce the amount පළමු සාධකය වන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය අඩු කිරීම අරමුණ කරගත් දේශගුණික න්‍යාය පත්‍රයයි. මේ ආවරණය යටතේ පෘථිවියේ ආහාර ප්‍රමාණය අඩු කිරීමේ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතී. නිදසුනක් වශයෙන් නෙදර්ලන්තයේ නයිට්‍රජන් විමෝචනය අඩු කිරීමට තීරණය කළේය.
තවද මේ කෘෂිකර්මාන්තය අඩුවීමට හේතු වී ඇත. තවද නෙදර්ලන්තයේ ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ආහාර සැපයුම් කරුද වේ. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය කිරීම සහ පශු සම්පත් ඇති කිරීම ආර්ථික වශයෙන් ලාභදායී නොවන තත්ත්වයකට ගොවින් පත්ව ඇත. ඔවුන් එක්කෝ ඉහළ දේශගුණික බදුවලින් බර වී ඇත. නැතහොත් අවසරලත් විමෝචනය සඳහා කෝටා ලබා දේ. දෙවන කරුණ නම් නිලාධික හරිත බල ශක්තිය වර්ධනය සහ දේශපාලනික කරුණු නිසා විදුලිය හා පොහොර මිල ඉහළ යාමට හේතු වී ඇත. කෘෂි කාර්මිකාංශයේ ගොවීන්ට සහ සමාගම් වලට මෙම වියදම් දැරීමට පාහේ නොහැකිය. ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය තවදුරටත් ලාභදායී නොවේ. ජර්මනිය, කැනඩාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව වැනි තවත් බොහෝ රටවලද එවැනිම තත්ත්වයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. මේ වසරේ මේ තත්ත්වය තවමත් අපිට දැනුනේ නැත. මොකද අපි ගිය අවුරුද්දේ අස්වැන්නෙන් ජීවත් වෙනවා. නමුත් ලබන වසරේ මේ තරමත් සරණක් ලැබෙන්නේ නැත. මේ ශීත ඍතුවේදී පවා විදුලි මිල නිසා අපි සාප්පුවලට පුරුදු නිෂ්පාදන හිඟයක් අත්විඳින්නෙමු. හරිතාගාර තුර ආහාර වගා කිරීම සහ ශීතකරණවල ගබඩා කිරීම දැනටවත් ලාභ නොලබයි. අපිට ප්‍රමාද වූ ගැටලුවක් ඇතිවනු ඇත. ඒ ක්‍රමයෙන් අපිට දැනටමත් දැනෙන්නට පටන් ගනී. සමහර ප්‍රාධාන ආහාර අතුරුදහන් වනු ඇත. මේවා එළවලු, පළතුරු සහ මස් විය හැකිය. මණ්ඩ එවන් නිෂ්පාදනය කිරීම ලාභදායී නොවන බැවිනි. සියලු සාධක සැලකිලිට ගනිමින් මෙම තත්ත්වය ආදර්ශයට ගනිමු. මේ කුමක් කරාවිද? Let's simulate a situation, taking all factors into account, what will this lead to? අපේ ආර්ථිකය කඩාවැටෙමින් බරපතල ආර්ථික අර්බුදයකට අපිවිසමින් සිටිනවා. මිනිසුන් එන්නම දුප්පත් වෙනවා. පාරිභෝජික ඉල්ලුම වේගයෙන් පහළ වැටෙනවා. ඊට අමතරව භූදේශපාලන අර්බුදයක්ද පවතිනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදකයින්ට නිෂ්පාදනය කරන්නත් දැනුම්කරුවන්ට මිලදී ගන්නත් බැරි තත්ත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. ඉල්ලුම තිබුණත් මුදල් නැති බව පෙනී යනවා. එහි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? ආහාර වෙළඳපොළ විශාල ගෝලීය සංගත තුනක්වත් අතර බෙදී ඇත. මෙම සංගත එකිනෙකා සතු ගෝලීය මුදල් අරමුදල් එකට අයත් වේ. තවද ඇත්ත වශයෙන්ම ඒවා සියල්ලම අප කලින් සඳහන් කළ 100ට අයත් වේ. දැන් අපි මේ තත්ත්වය ගැන සිතමු. ලෝකයේ බොහෝ නිෂ්පාදන අඩු වී ඇත. මිල වැඩි වෙමින් පවතී. සියලුම මිනිස්සුන්ට ප්‍රමාණවන්තර පරිදි ලෝපුරා ආහාර බෙදා හැරීම සංස්ථා බලා ගනී ඔබ සිතනවාද? ඇත්ත වශයෙන්ම ලාභය ප්‍රයෝජන කරගනිමින් පාරිභෝගික ආකෘතියක් තුළ මෙය සිදු වේ. අපගේ පාරිභෝජික ආකෘතියේ ආණ්ඩුද තම රටේ බඩගින්නේ සිටින මිනිසුන් රක බලා නොගනී. මෙම සංස්ථා හරහා රජයේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නේ තමන්ට වැඩිපුර මුදල් දෙන අයට පමණි. අවසානයේ සමහර රටවල සාමාන්‍ය ආහාර ලබා ගැනීමේ හැකියාවක්ද නොමැතිව ඉතිරි වනු ඇත. තවද තවමත් ද්‍රාවක ඉල්ලුම වැඩි වශයෙන් පවතින සමහර රටවල් වල ඉහළ මිලකට ආහාර මිල ගනු ඇත. මේ නිසා මිනිස්සුන්ට මේ නිෂ්පාදනවල කොහෙත්ම ගැනීමට අපහසු වනු ඇත. දැන් මෙම සාධකවලට එකතු කරන්න. මේ වසරේ දැනටමත් සියලුම රටවල් වල දැනී ඇති දේශගුණික තත්ත්වය ගැන හිතන්න. දේශගුණය භූදේශපාලනික, ආර්ථික, බලශක්ති සහ මූල්‍ය තත්ත්වය උග්‍ර අකරණ අතර දේවල් වඩාත් නරක අතර හැරෙනු ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ අපේ නිෂ්පාදනයක් මුදල් නැත බවයි. කෘෂි කර්මාන්තයක් සහ පොහොර නැමැති බවත් එසේ නොමැතිව අපට කිසිවක් වගා කර නොහැකි බවත්. ඒ වගේම ඉතා කෙටි කාලයකින් අපි නිකම්ම කෑමක් නැති තැනට පත්වනු ඇත. ඉතින් අපි කොහොමද මේ ගැටලුව විසඳන්නේ? ආහාර සමාන යලි බෙදා හැරීමක් නොමැති නිසා පාරිභෝජික ආකෘතියේ කිසිසේත් විසඳුමක් නොමැත. එමෙන්ම මිනිසුන්ට ආහාර සැපයීමේදී අරමුණක්ද නැත. ඉතින් එක්ක රටවල් අතර ආහාර සංග්‍රාමයක් දක්වා තත්ත්වය උග්‍රත වේවි. දෙවියනේ නැතහොත් අපට පුරෝකථනය කර ඇති දේ අපට ලැබෙනු ඇත. මහා සාගින්න සහ සාගතය. මේ තත්ත්වය සැබවින්ම බලාපොරොත්තු රහිත වනු ඇත. නමුත් අපට පිළිතුරක් සහ විසඳුමක් තිබේ.
නිර්මාණශීලී සමාජයේ ආර්ථිකය ආර්ථික මොඩලේ වෙනසක් අපිට අපව දැන් කුසගින්න දක්වාගෙන යන කෘතිම සාධක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරනු ඇත. අර්බුද, උද්ධමනය, යුද්ධ, දුප්පත්කම ඇති නොවේ. සෑම කෙනෙකුටම ඉහළ විශ්වයේ මූලික ආදායම ඇති අතර ඔවුන්ට අවශ්‍ය තරම් ආහාර මිලදී ගැනීම සඳහා හැකි වනු ඇත. ව්‍යාපාරවලට බදු වලින් ණය සඳහා පොලිවලින් නිදහස් වන අතර වඩා දියුණු තාක්ෂණයක් ලැබෙනු ඇත. ගොවීන්ට සහ කෘෂිකාර්මික සමාගම්වලට එල්ලවන දේශපාලනික පීඩනය පහව යනු ඇත. මේ සියල්ල කෘෂිකර්මාන්තයට නව තාක්ෂණික මට්ටමකින් පුළුල් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. දේශගුණයේ නරක අතර හැරෙන විට පවා මිනිසුන්ට ආහාර සැපයන නව තාක්ෂණයක් අපට හැකි වේ. පසුව සංසදයේදී නිර්මාණාත්මක සමාජයේ සංක්‍රාන්ති කාලය තුළ මේ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේදයි අපි ඔබට කියමු. Businesses would be free from taxes, interest on loans, and would have access to the most advanced technologies. Political pressure on farmers and agriculture companies would disappear. We'll allow agriculture to expand and develop at a new technological level. And the new technologies will enable us to provide food for people even when the climate gets worse. Later in the forum, we will tell you how this will be implemented already in the transition period to the creative society. Thank you. Dear viewers, right now you are watching live the International Forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, with simultaneous interpretation in 150 languages. Today's forum will learn about the true causes of catastrophic climate change, the critical state of our ecology, why the world economy will no longer recover, and why hunger threatens everyone. Stay tuned. Next, you'll see the premiere of the film The Diary of the Last Man. You'll find out which prophecies have already come true. We realize we have covered many heavy topics today, but you have the right to know the truth. Stay with us. We'll be talking a lot more about the solution and the perspectives that will open up for everyone in the near future. People can no longer remain silent about the problems we see in today's society and about the need to unite to solve these problems. This is what the famous Cuban band Buena Fe song is about, which they wrote and performed especially for our forum today. The song is called Cuanta Más, which means how much more suffering and catastrophe does humanity need to endure to realize that it's time to change the world. And even though it seems that each of us is just a tiny flame, together we are a huge tsunami of love, and we will save the world and make it truly beautiful. Gente linda, somos Buena Fe y queremos enviarle un saludo a los amigos de Crisis Global. Nuestra salvación está en la unión y así pensamos, no hay de otra. El mundo como va por un mal camino y no hay otra cosa que unirnos y ser cada día mejores personas. Luchar contra el egoísmo, contra todo lo que le haga daño al otro. Un abrazo muy grande, cuenten con nosotros siempre. Ahí está esta canción, Cuanto Más. Se lo regalamos desde aquí, desde La Habana, Cuba. Ojalá que podamos salir adelante desde la solidaridad y la cooperación. Un abrazo grande. Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor. Cuántas veces se invoca la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto. Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos.
¿Cuántos más libros, audios, películas son necesarios? Alertando del mismo destino de los dinosaurios. Y otras guerras que nuevas catástrofes, cuánto más crueles. Como masa de nuevos caínes sin tienes. Cuánto más, cuánto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Ego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Ya basta de trampas, trucos y galimatías, de tabular las almas, como si fueran mercancía. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. The depth of your soul. You can feel how much understanding, wisdom, and personal experience is. Indeed, as has been said, in order to change the terrain of this consumerist format, it is necessary to bring all people together. How much longer will we allow the consumer society to turn us into slaves? How long, tactics, consent will this lawlessness continue? How many more wars do we need in order to realize that wars only happen because of our inaction, because we continue to support the consumerist format? And yet, all wars have the same causes. Let's learn more about that. පසුගිය වසරේ 50,000කට මානව ඉතිහාසයේ පුදුම මත යුද්ධයක් සිදු වී නොතිබුණේ වසර 292කට පමණ. දෙවන ලෝක යුද්ධ සංග්‍රාමයේ අවසානයේ පසුව මනුෂ්‍යත්වයට සාමය ලැබී ඇත්තේ දින 26ක් පමණි.
යුද්ධය බිලියන 3යි මිලියන 400ක් වූ ජනතාවක් බිලිදෙනු ඇත. එය අද ලෝකයේ ජනගහනයෙන් අඩක් ආසන්නය. යුද්ධයේ සෑම විටම සමාජයේ පරිභෝජනවාදී ආකෘතියේ අනිවාර්ය අංගයක් වී ඇති අතර ලාභයේ මූලික වටිනාකම් වන අතර යුද්ධය එය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ මෙවලම වේ. යුද්ධය යනු ව්‍යාපාරයකි. වඩාත් ලාභදායී ව්‍යාපාරයකි. සම්මත නව වෙළඳපොලේ ආදේශීය මුදල් සහ බලය මත යුද්ධය සිදුවේ. සම්මත නව මෙකී වාසී කාටද නොබලා මේ යුද්ධය කරන්නත් සල්ලි නැති ජාති නැත. එයින් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ ඔවුන් තානාකූලව ජාතීන් පාලනය කරන තරමට බලවත් වී ඇති සංගතවලට පමණි. ඔවුන් අකණ්ඩ ආදායම් ගැන උනන්දු වෙති. එබැවින් ඔවුන් නිමක් නැති යුද්ධය අවශ්‍ය වේ. අනික ඔයාලා දන්නවද මේ ඔක්කොම ගෙවන්නේ කවුද කියලා? ඔබ හිතන්නේ ඒ ඔවුන්ද? නැත. ඒ ඔක්කොම ගෙවන්නේ අපි මිනිස්සු. To avoid possibly worse consequences. Accordingly, anyone who wants to start a war will try to convince the public that war is necessary to improve the deteriorating situation within the country. Anyone who tries to start a war without fail. And so they are used by both the aggressor and the victim side. Now, you will hear them and finally learn how even the most peace-loving man is persuaded to wage war. 10 principles of military propaganda. The first principle, we don't want war, we defend ourselves. To conduct war propaganda, the first thing that you must do is convince your own people that we is the others, they who have started the war or are planning to start it any day now. We, on the other hand, are forced to defend ourselves. The use of this principle can be seen in almost every single war. The main thing is to convince people that the bad guys hate us and have already started or are prepared to start first. A suitable political assassination, an attack, an act of terrorism, etc., can be tucked in as proof. Feeling revenge is a simple and effective way to channel citizens' rage. The second principle, the enemy alone is responsible for starting the war. The third principle, the leader of the enemy is the devil and truly evil. බලහත්කාරයෙන් මුළු ජාතියකටම වෛර කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. සතුරාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පුද්ගලානුරූප කරන ඇත්තේ එහි ප්‍රධානියයි. අනෙක් අය නායකයා මානසික රෝගයකි. ව්‍යාකූල සහ දූෂිත මිනිසුන් බව එහි ජනගහනය පෙන්වීම සඳහාය. හතරවන මූලාශ්‍රය. We defend a noble cause, not private interest.
අපි ආරක්ෂා කරන්නේ උතුම් අරමුණු මිස පුද්ගලික අවශ්‍යතා නොවේ. යුද්ධයේ ආර්ථික හා භූ දේශපාලන ඉලක්කය පරිස්සමින් වෙනස් කරගත හැක. ජාතිය සාධාරණය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ නිදහස් ආරක්ෂා කිරීමට පෙරමුණ ගෙනෙයි. යුද්ධයේ අරමුණ උතුම්ය. ජනතාව දුක් විඳීමෙන් ගලවා ගැනීම, ත්‍රස්තවාදී කඳවුරු විනාශ කිරීම, සමූල ඝාතනය, අවි පැතිරීම වැළැක්වීම, ලේ පාලනය. පස්වන මූල ධර්මය සතුරා කුරුල්ලිය, සතුරා මිලච්චය ක්‍රියා පිළිබඳව කතා ප්‍රචාරයේ තීරණාත්මක අගවලින් එකකි. අපරාධ කරන්නේ සතුරන් පමණි. We don't commit atrocities. We go to war like knights. We fight by the rules. හයවෙනි මූල ධර්මය අපි අපරාධ කරන්නේ නැහැ. අප නයිට්වරුන් වගේ යුද්ධ වෙනවා. අපි නීති රීති අනුව සටන් කරනවා. This principle involves the creative and scientific intelligentsia in supporting the war effort. The ninth principle. යුද්ධයේ උත්සාහයෙන් ආගමික පරමාර්ථශීලීත්වය සටන් පාට භාවිතා කරනු ඇත. අපගේ හේතුව ශුද්ධය. දෙවියන් වහන්සේ අප සමගය සහ සතුරා නිරයේ පුරුසා දමනු ඇත. Whoso ends our propaganda is abating the enemy. You are either with us or you are against us. දසවන මූල ධර්මය අන්ත විශ්වාසය. අපේ ප්‍රචාරණය කවුරුවත් ප්‍රශ්න කළත් සතුරාට අනුබල දීමකි. ඔබ එකිනෙකා අපි සමග හෝ අපට විරුද්ධය ඕනෑම විරුද්ධත්වය බැහැර කරනු ලැබේ. රටේ නායකයා මුළු රටටම හඳුනාගෙන සිටිනවා. නායකයාගේ අවශ්‍යතා රටේ අවශ්‍යතාවේ. ඔබ නායකයා ගැන කලකිරෙන්නේ නම් ඔබ රටට විරුද්ධයි. මේ මූල ධර්මවල ඵලදායීතාවයේ මාධ්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකාධිකාරය මගින් සහතික කර ඇති අතර එමගින් වෙනත් විකල්ප ප්‍රභවයන් තොරතුරු ලබා ගැනීම නොහැකි වෙනවා. මේ අනුව විකාශ වන තොරතුරු වල විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කිරීමට පාහේ කළ නොහැකි වෙනවා. ගොදුරු දුර්වල කිරීම. ජනතාවගේ දෘෂ්ටිතාවය අමතරව වින්දිත දුර්වල කිරීමද කටයුතු කිරීම කරනු ලැබෙනවා. අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය මත පදනම්ව දුර්වල කිරීමේ අධීරය වශයෙන් හෝ පියවරක් ලෙස හැඳින්වෙනවා. ඔබ ආරක්ෂාව සඳහා ඔබේ ඒවා කටපාඩම් කරගන්නා ලෙස නිර්දේශ කරනවා. සාමාන්‍ය මෙවලමක් වන්නේ වර්ණ විකල්පය. පසු රටක නායකයෙක් වෙනස් වෙනවා. රූකඩ රාජ්‍යයක් පත් කිරීමට ආර්ථිකය හා දේශපාලන තත්ත්වය අස්ථාවර කිරීමට සහ රටේ වත්කම හා සම්පත් කොල්ල කෑමයි. නූතන සන්නානය ගැටුම් වැඩියෙන් මුහුණ දෙන්න යුද ක්‍රමය භාවිතා කරනවා. සක්‍රිය මිලිටරි ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භවීම හෝ කලකට පෙර ආක්‍රමණික රාජ්‍යයක් රහසිගත විදිය යුද්ධ ප්‍රකාශ තෝරා තමන්ගේ පුද්ගලයන් මෙන්ම රටේ නීතිය රීතිය හඳුනාදීමේ පරිපාලන උපක්‍රමයක්. ආර්ථික හමුදා සහ සංස්කෘතික ශේත්‍රයන් පවා අර්ථවත් කරයි. වින්දිතයා ආක්‍රමණිකයාගේ වාසියට. දෙමුහුන් යුද්ධයක් අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන්නේ දේශසීමා සහ මූලෝපායන් වශයෙන් වැදගත් කලාපවල ප්‍රදේශ ගැටලු ඇති කිරීම මගින් දුර්වල කරන මිලිටරි වියදම්වලට රට ඇද දැමෙනවා. ඊනියා අලු කලාප නිර්මාණය වන්නේ සන්නද්ධ ගැටුම් හරහා රටේ මායිම් ප්‍රාදේශ කොටස් වෙන් කර ජනතාව නිර්මාණය කිරීමයි. ඒවා පසුව දශක ගණනාවක් පමණ ගැටලු ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. අලු කලාපය යනු සන්නද්ධ ගැටුමක් මුදා ගැනීම සහ ඕනෑම වෙලාවක විය හැකි ලෝ පුරා රතු බොත්තම් වැනිය. එමෙන්ම සාම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ පවා මේ කලාපවල සාමකාමී ජීවිතයක් සහතික වෙන්නේ. අද ලෝකයේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක අලු කලාපයක් බවට පත් වී හැක්කේ යමකු එයින් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නම්ය. තවද සියලුම කොන්දේසි නිර්මාණය කර ඇත්තේ වීම පූර්ණ පරිමාණ සත්තු ආරම්භය කිරීමේ the U.S. military. I declare
that war is the most terrible phenomenon in our society. It leads to the destruction of human lives, individual cities, and entire countries. In effect, the severing of supply chains and the destruction of production facilities and infrastructure set the nations back decades, if not hundreds of years. But if for some people war is a misfortune, for others, it is an opportunity to make money, as cynical as it may sound. And the primary source of revenue in war is armaments. Global military spending is rising for the 7th year in a row, reaching $2,113 billion in 2021 alone. That means that someone is constantly preparing for war or already engaged in warfare. It is essential to understand that weapons buyers are mostly countries, but the sellers are mostly private companies. So how does a manufacturer manage to convince governments to buy their weapons? The fact is that decisions in most countries are made by politicians, while the principal customers that make such requests are military industrialists. As a rule, schemes to bribe politicians and lobby for decisions and laws are used to ensure that decisions are made in their favor. Thus, the state serves the interest of arms manufacturers. And companies in the military are interested in keeping the war going, because if the wars stop, they will lose their multi-billion-dollar businesses. Put, the more military conflicts on the planet, the more profits corporations make. Why is it possible to carry out such deals and remain unpunished? Because it is all hidden under the national security seal, and the participants are protected from scrutiny. The mere expediency of producing weapons has already raised many questions. Not only do we continue to spend resources on inventing means of killing each other, but we also continue to produce something that will be destroyed one way or another. It doesn't matter if it is one bullet, $1 million missile. If someone wants to get rid of money, why not make fireworks? At least they're pretty. Even better. Technology. After all, the same MRI missile kills, while an MRI helps save lives. Imagine how much good would do people if the money for one cruise missile was spent on 13 MRI machines instead. Armaments are not only lucrative scenarios, are not the only lucrative scenarios. There are others. Every war has another side, a shadow side. Human trafficking and exploitation in various forms are carried out under the guise of war. Forced labor, including sexual exploitation, slavery, and forced removal. People who participate in such schemes and benefit from it are also interested in the continuation of war. The production and trafficking of drugs, the profits from which go to maintain and finance the conflict, corrupting officials and infiltrating the ruling circles of government are increasing sharply. Taking advantage of martial law, enterprises and industries, private property and businesses are being nationalized, assets are being closed, and accounts blocked. Other people's property is simple. It's not enough a company or a business owner of collaborating with the enemy, and all assets are immediately taken over by others. In times of war, it is possible without hindrance
or to destroy the production capacity of මට හැකි වේ. or ඒ industry. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් As a result, වැඩි the right පුද්ගලයන් people විශාල take හා over වැදගත් large and සමාගම් important companies. Profit is සෑම දෙයකින්ම extracted ලාභය from ලබා ගන්නවා. everything. For the first ප්‍රථම time, වතාවට ගෝලීය මිලිටරි වියදම් වාර්ෂික ඩොලර් ට්‍රිලියන 2කින් exceeds ඒ කියන්නේ අපේ $2 trillion annually. ට්‍රිලියන 2ක් රජය That means governments have paid $2 trillion of our tax money to various corporations producing weapons and military equipment. ඒ වගේම At the same රටේ time, තර කර ගැනීම people අවශ්‍යතාවය are being නිසා මේ වියදම් ඉහළ යනවා කියලා that the ජනතාව increase in එක්තු ගන්නවා. spending is due to the country's need to strengthen නමුත් its ඇත්ත defense. වශයෙන්ම මේ But පිටුපස in ඇත්තේ reality, තම වෙළඳපොළ පුළුල් behind කිරීමෙන් this is the ඊට desire වඩා of මුදල් corporations to ලැබීමේ make even more සම්බන්ධ money ආශාවයි. by expanding their markets. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits the corporations make. අරලව කියවත් There is an even greater reason why war of society will never stop. සමාජයේ And this වර්තමාන ආකෘතිය lies in the යුද්ධය කිසිදාක නතර නොවීමට of ඊට the වඩා විශාල consumerist format of හේතුවක්. මේ economy. හේතුව පරිභෝගික ආකෘති ආර්ථිකයේ සාරය To exist, ආර්ථිකය periodically needs a reset created by war. In පිටවීමක් order to අවශ්‍යයි. continue today's අඛණ්ඩ economy must ක්‍රියාත්මක වීමට නම් අද grow. ආර්ථික අඛණ්ඩ If වර්ධනය විය there is යුතුයි. no growth, වර්ධනයක් නොමැති නම් there will be උද්දමනය හා මිලඉහළ යාම විරැකියාව සහ දුප්පත්කම and තුඩු rising දෙන prices. ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති වෙනු ඇත. මේ සිදුවන්නේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් This happens because the බලය economy is overflowing with නොලැබෙන money, මුදල් වලින් not ආර්ථිකය backed පිරිහිතර යන by බැවිනි. commodity ඒ production. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස As a result, වටිනාකම money නැති loses විල value, ඉහළ යයි. prices ගමනය rise, වේගවත් වේ. and inflation accelerates. ලෝකයේ ධනයෙන් බහුතරයක් හිමි Such a way කොට මුදල් හා that ප්‍රාග්ධනය money නිරන්තරයෙන් and ගලා යන capital ආකාරයට are ආර්ථිකය constantly ගොඩනැගී moving ඇත. to a small group of people who owns the majority of the world's ඒ wealth. සමගම සිසු At the ජනගහනය same time, the rest දුප්පත් of the වෙමින් පවතින අතර population is ලෝක getting ඉල්ලීමට poorer, පහත වැටෙමින් and පවතින world අතර ඒ demand is ආර්ථිකය falling, වර්ධනය නතර කර තවත් which අර්බුදයක් නිර්මාණය stops කරයි. the economy's growth and creates another crisis. ආර්ථිකය නැවතිලා The සෑම economy තිබේ. comes to a නමුත් standstill. මිනිසුන්ට ආහාර සහ Everything අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගත නොහැක. but most people මිනිසුන් දරාගත නොහැකි ජීවන තත්ත්වයක් තුළ සිටින අතර necessary goods. ඒ වර්ධනය වේ. People find පාලකයන් themselves in කරව unbearable විරෝධතා living පුපුරායයි. conditions. කුඩා පුද්ගලයන් Discontent කණ්ඩායම් grows බලය අහිමි and uncontrolled වශයෙන් එල්ල protests erupt, threatening the loss of power to a small group of individuals. ඔවුන්ගේ බලය In රඳවා order to ගැනීම retain සඳහා their power, ආර්ථිකය එල්ල a war පිහිටවීමේ mechanism is අවශ්‍යතාවයෙන් launched අවශ්‍ය වන යුද facilitated යාන්ත්‍රණයන් by the දියත් need කරනු to ලැබේ. reset the economy. How does ආර්ථිකය war එල්ල relate පිහිටවීම to හා resetting යුද්ධය the සම්බන්ධ economy, වන්නේ you may කෙසේද? ask? ආර්ථික War requires නිෂ්පාදනයට increased අවශ්‍ය production of එකම weapons, මාර්ග හම්බ වන destroy the infrastructure රටවල and යටිතල industry පහසුකම් සහ in කර්මාන්ත countries where විනාශ කරයි. hostilities begin, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම and කුඩා පිරිසට consequently අයත් frees සමාගම් up සඳහා markets වෙළඳපොළවල් නිදහස් කරයි. for the corporations owned by this small group of people. සමස්ත Why නගර destroy entire cities? ජල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් සම්පත් නිස්සාරණය කිරීමේ පහසුකම් සහ බලශක්ති සංකීර්ණ විනාශ කරන්නේ In the energy සියල්ල complex, බලපෑම් ශ්‍රේෂ්ඨ all in යළි order බෙදා to හැරීම සහ redistribute සංස්කරණය spheres සඳහා of මුදල් ලිපීම influence සඳහායි. and make money on that reconstruction. That allows them to එමගින් ඔවුන්ගේ increase their ප්‍රාග්ධනය capital තවදුරටත් even වැඩි කර further, ගැනීමට ඔවුන්ගේ expanding බලපෑම් their ශ්‍රේෂ්ඨය spheres of පුළුල් කර influence ගැනීමට සහ and increasing ජනගහනයකදී control ඔවුන්ගේ පාලන බලය over වැඩි the කිරීමට ඉඩ population. සලසයි. The war පාරිභෝගික in the ආකෘතිය consumer යුද්ධය කුඩා පුද්ගලයන් creates පිළිබඳ the දිගටම conditions පෝසත් for a කිරීමට small group of කොන්දේසි නිර්මාණය individuals කරයි. to continue එකම to දේ get මනුෂ්‍ය rich. වර්ගයක් The only අපි thing ඒ is, සඳහා ගෙවමු. we 99% of humanity not යුද්ධය only අපි do we pay ජීවිතයෙන් for the වන්දිගෙනව war with our පමණක් නොව lives, බදු ගෙවමින් but we සියලු also වර්ගවල භාණ්ඩ sponsor it සහ ourselves සේවා මිලදී by paying ගනිමින් ඊට taxes අනුග්‍රහය and buying දක්වන්නේ. all kinds of goods and ඇත්ත services. වශයෙන්ම භාණ්ඩවල After all, මිල the prices ජාතික of අයවැය goods සහ බදු includes යන taxes වලට අතර that go into the ඒ national හමුදා fund, වියදම් සඳහා ණය from ආපසු which ගෙවනු the ලැබේ. military expenditures එය අපට are repaid, නොව අපගේ which දරුවන් not සහ only we, මව්පියන්ට but පවා even ගෙවීමට our සිදුවේ. children and grandchildren will have to pay for. We could have chosen ඒ to හා spend this සමාන money මිල on අධික equally expensive නමුත් but සමගාමී peaceful ව්‍යාපෘති projects, සඳහා මුදල් finding a වියදම් cure කිරීමට for අපිට cancer තෝරාගත හැකි or තිබේ. solving the hunger ඊගාට problem. ප්‍රතිකාරයක් සොයා ගැනීම But no හෝ one is ගැන asking people. ප්‍රශ්නයක් විසඳීම. නමුත් More than කවුරුත් anything else, war ජනතාවගෙන් demonstrates that අහන්නේ people අන් සියල්ලටම වඩා are
subservient, පෙන්නුම් and කරන්නේ slavery මිනිසුන් යටත් වන now බවත් disappeared. පාලනය In නැති our බව consumerist format of society, සමාජයේ war will never අපගේ stop. පරිභෝජනවාදී It ආකෘතිය is a තුළ part of the යුද්ධය කිසි economy, විටකත් a නතර means of නොවන්නට increasing capital මන්ද එය and ආර්ථිකයේ strengthening කොටසක් වන the අතර එය power of a ප්‍රාර්ථනය small වැඩි group of කිරීමේ people. සහ බලය
In the සත්‍යවත් consumer කිරීමේ movement, මැදය it has පරිභෝජනවාදී always been ආකෘතියෙන් and ඒ will සැම විටම always ප්‍රගතිය අතර be so. හේසේ වෙනවා. So how to break මෙම this විෂම vicious චක්‍රය circle? බිඳ දමන්නේ Not කෙසේද? paying taxes will not වදරු fix the කිරීමෙන් problem ගැටලුව එහි at its root. මූලික විසඳීම By buying any ඕනෑම goods or භාණ්ඩයක් service, හෝ we සේවාවක් මිලදී contribute to the ගැනීමෙන් economy අපි of the පරිභෝජන consumption ආකෘතිය formula, ආර්ථිකයට දායක the economy of යුද්ධය war. ආකෘතිය Neither can we stop buying. ටික අපට මිලදී ගැනීම නැතිවෙනවා එක. මේවා පරිභෝජක සමාජයේ If we අපි සමාජයේ සහ වර්තමාන ආර්ථිකයේ ආකෘතිය වෙනස් නොකළොත් යුද්ධය දිගටම පවතිනවා. එයින් එකම මාර්ගය වන්නේ ආර්ථික ස්ථාවර වන අතර සෑම කෙනෙකුගේම ජීවන සත්‍ය සාතිකීම අරමුණු කරගත් පාරිභෝගික සමාජයක සිට නිර්මාණාත්මක සමාජයකට සමාජයේ ආකෘතිය වෙනස් කිරීම. සමස්ත සමාජයෙන් සමාජීය වශයෙන් වැදගත් සමාජීය වශයෙන් වැදගත් සහ the whole ආර්ථික society will සම්බන්ධයෙන් make තීරණය decisions කරනවා. on socially important, socially significant, and economic issues. සමාජය වෙනස් වන විට සහ ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වන විට යුද්ධය And අවශ්‍ය the වීම නතර economy's වෙනවා. functioning changes, යුද්ධය නවත්තන්න wars will නිර්මාණශීලී simply cease සමාජයකට to be සහයෝගය necessary. කරනවා. So I ask you, stop the war, support the creative society. — 2036 год — это не основное, что мы хотим сказать. Нам плевать на эту дату. Не стоит зацикливаться на разрыве в Марианской впадине и падении Луны, потому что самое страшное случится гораздо раньше. 2036 год — это дата гибели нашей планеты. Дожить до этой даты не получится. අපිට කියන්න ඕන ප්‍රධානම දේ 2036 නෙවි. ඒ දිනේ අපිට වැඩක් නැහැ. එම මරියානා ආගාධයේ කැඩීම හෝ සඳ වැටීම ගැන අප උමුතු නොවිය යුතුයි. මන්ද නරකම දේ බොහෝ කලකට පෙර සිදු වනු ඇත. 2036 අපේ පෘථිවිය විනාශය වූ දිනයයි. කිසිවෙකු මෙම දිනය දක්වා ජීවත් වීමට නොහැකි වනු ඇත. ඒ කළ නොහැක්කකි. ලෝකයේ කිසිවෙකු ඒ දැකීමට නොහැකි වනු ඇත. අපට කිරීමට අවශ්‍ය වැදගත්ම දේ මෙයයි. අපේ මනුෂ්‍යත්වය ලෙස අපගේ මෝඩකම සහ අමානුෂිකත්වය නිසා බොහෝ කලකට පෙර විනාශ වනු ඇත. අද අප එකග වීමට විසඳුමකට යා නොහැකි. කඩුව දේශගුණික සර්බස් අප එකනකා මත නැගී සිටියේදී අපි බෙදී ඇත. තවද අප සියල්ලෝම විනාශයට යන බව ස්ථීරයි. අපි අපට සහ එකිනෙකාට බොරු නොකියමු. මනුෂ්‍යයෙකු තුළ මිනිසා විය යුතු සියල්ල බොහෝ දුරට මරා දමනු ඇත. අද අපි අනුකම්පා විරහිතව එකිනෙකා විනාශ කරනවා. අපි වෛරයේ ගැටුම්වල සහ ආත්මහත්‍යාකාමීත්වයේ ගිලී සිටිමු. අපි හැමෝම බෙදී ඇත. දේශගුණය සියලු සමාජ, දේශපාලන හා ආර්ථික අර්බුද අවුලා වනු ඇත. යුද්ධ, වසංගත, සාගත සහ කැරලි අවුල් සහ පිස්සුව පෘථිවිය යටපත් කරනු ඇත. කිසිවෙක් කාගේවත් පිහිටට එන්නේ නැත. කිසිම රටකට, හමුදාවකට සහ කිසිම සේවයකට අවට ඇති පිස්සුව සමග සාර්ථකව කටයුතු කළ නොහැක. අප කෙබඳු විය යුතුද යන්න ලේඛනවල දක්වා ඇත. අප කෙබඳු විය හැකිද යන්න ආගම්වල දක්වා ඇත. නමුත් අවසර ලත් තත්ත්වයන් තුළ සෑම කෙනෙකුම මරා දමනු ඇත. ඒ වගේම අපි එය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. පාරිභෝගික ආකෘතියේදී ප්‍රබලයා දුර්වලයා මරා දමයි. තවද ශක්තිමත් අය විසින් මරා දමනු ඇත. ඒ වගේම හැම ශක්තියක්ම එකෙකුට වඩා දක්ෂ අය ඉන්නවා. නමුත් බුද්ධිමත් අය සඳහා පවා ඔවුන්ගේ ජීවිතය නැවතුම් පළක් වන දේශගුණික සර්බරස් ඇත. ඒ වගේම අපි ඒ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් නැහැ. ඔබ දන්නවද කියලා? අපි ඒට මුහුණ දෙමු. දේශගුණික ගැටලු වලින් අපගේ අවධානය වෙනකකට යොමු වන ආකාරය දේශගුණික විපත් ලෝකුතරා උත්සන්න වීමට පටන් ගත් විට ලෝකයේ මැද්‍ය ඒ ගැන කතා කිරීම වහා නතර කළේය. ඉන්පසු එය වහාම වසංගතයකින් වසර දෙකක් ආවරණීය වූ අතර පසුව න්‍යෂ්ටික යුද්ධයේ තර්ජනයෙන් ආවරණීය විය. නමුත් දේශගුණික ව්‍යසනයන් පිළිබඳ සෑම චිත්‍රයක් පිළිබිඹු කිරීමට මාධ්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අසමත් වී ඇත. අපි රැවටීම නවත්වන්න පුළුවන්ද? නිර්මාණාත්මක සමාජය ගොඩ නැගුවේ නැත්නම් පාන් කෑල්ලක් වතුර උගුරෙන් වෙනුවෙන් අපි එක එකා මරා ගන්නවා.
එහෙම වෙන්නේ ඇයි? ඒක ඉතාමත් සරලයි. ආන්තික අවස්ථාවන් වලදී, යුද්ධවලදී, හෝ ස්වාභාවික විපත්වලදී මිනිසුන් හැසිරෙන ආකාරය බලන්න. භීතිකාව ව්‍යසනයට වඩා ජීවිත බිලිගනී. ජීවිතය ගැන බියෙන් සිටින මිනිසුන් අනුකම්පා විරහිතව එකිනෙකා නැති කර දමන්නේ අවම වශයෙන් තවත් එක් දිනක්වත් තම ජීවිතය දිගු කර ගැනීම සඳහාය. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ වඩාත්ම වටිනා වන්නේ කුමක්ද? ආහාර, ජලය සහ යම් ආකාරයක නවතෙන් පසුගිය වසර 100 තුළ මහා සාගින්න පිළිබඳව වඩාත් ප්‍රසිද්ධ සිද්ධීන් අපි සිහිපත් කරමු. Доказательство того, что люди убивали брошенных детей, чтобы поесть. 1932 год. Голодомор в Украине. Во время Голодомора в Украине было широко распространено людоедство. Люди сбивались в банды, убивали членов своих семей и ели мертвых детей. Во время Голодомора подавляющее большинство людей из-за массового голода сошли с ума. 1958 год. Великий китайский голод. Согласно официальной статистике, погибло около 15 миллионов человек, а согласно неофициальным данным, около 45 миллионов. Полицейские отчеты подробно описывают конкретные случаи каннибализма. Люди потеряли все нравственные принципы и часто питались человеческим мясом. Не решались убить своего ребенка самостоятельно, обменивались с детьми и ели чужих. 1994 උතුරු කොරියාව මිනිස්සු බඩගින්න නිසා පිස්සු වැටිලා Tamanගේ පැටවුන් මරා කෑවා, සොහොන් කොල්ල කෑවා, මිනි කෑවා, දෙමව්පියන් බීතියට පත් වුණා. ඔවුන්ගේ දරුවන් පැහැරගෙන මරා දමා මස් ලෙස විකුණනු ලබනු දකිය හැකි විය. වටේටම තිබුණේ බඩගින්නයි. බඩගින්නයි දැන් මිනිස්සුන්ට බඩගින්න කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් නැහැ. උග්‍ර කුසගින්න පිළිබඳව හැඟි ප්‍රායෝගිකව මිනිස්සු තිරිසන් බවට පත් කරා. මේවා අනපේක්ෂිත උදාහරණ වලින් කුඩා කොටසක් පමණි. සාගතය ශිෂ්ට රටවලට අතනත වූ බවත් පෙනෙන්නට ඇත. හොඳයි. 1930 ගණන්වල යුරෝපයේ සහ එක්සත් ජනපදයේ මහා සාගින්න ගැන මම ඔබට මතක් කරන්නම්. ඔව්, ඒ ගැන එතරම් ප්‍රචාරයක් නොමැති අතර ඔවුන් සත්‍ය හැඟවීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ පරිමාණය සහ වින්දිතීන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳව තොරතුරු නමුත් මට විශ්වාසයි ඔබට ඔබේ රටේ සාගතය සහ ඒ ආශ්‍රිත මිනිමැරුම් පිළිබඳව සිද්ධීන් සොයන්නේ නම් ඔබට නිසකවම තවත් ශක්තිය ලැබෙනවද? දැන් කිසියක කුසගින්නෙන් නිදහස් නොවේ. තවත් නැත. ආරක්ෂිත ශිෂ්ට සම්පන්න රටවල් 2022 මේ වසරේ මෙම තත්ත්වය එහි පුනරාවර්තනය වී නැද්ද? අසින්දුරු සාක්ෂිකරුවන්ට අනුව මිනිස්සු බියෙන් හා බීතියෙන් එකිනෙකාගෙන් ආහාර සහ ජලය ප්‍රචණ්ඩ ලෙස අල්ලා ගත්ත. ගැලවුම්කරුවන් පොලිසිය සහ හමුදාව පවසන්නේ ආහාර හිඟේ හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් මිය ගිය බවයි. මීට වසර 100කට පෙර මෙන්ම දැන් පරිභෝජනවාදය සහ කුසගින්න මිනිසුන් ප්‍රචණ්ඩකාරී සහෝදර ඝාතනයකට තල්ලු කරයි. දැන් ඔබට තවමත් සාමකාමී වාතාවරණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවාද? මතක් කිරීමක් පමණි. ලෝකයේ ගිනි අවි වලින් 85% පුද්ගලයන් අතේ 2% නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සතු වන අතර 13% හමුදාව අතේ ඇත. තවද මෙය අපගේ යථාර්ථයයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කල්ලි හුදෙක් කෑමට යමක් ගත හැකිය. ස්ථානවල හෝ අම වශයෙන් ජල මූලාශ්‍රයක් ඇති ස්ථානවල පිහිටුවා ගැනීමක් පටන් ගනී. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ හුදෙක් පැවැත්මේ අවස්ථාවක් නොමැත. තේරුම් ගන්න. එක් කෙසේ හෝ निराකරණය කර ඔබට සහ ඔබගේ පවුලේ අයට යමක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. මම අදහස් කළේ ඇත්ත වශයෙන්ම ආහාර වෙනුවට පුද්ගලයෙකුට ලබා දිය හැකි කුමක්ද හොඳයි මොකක්ද යන්නයි. ඔබගේ කුණු, ඔබගේ මෝටර් රථය, ඔබගේ යාත්‍රාව, ඔබගේ නිවස, ඔබගේ ආභරණ කිසිවෙකුට එය අවශ්‍ය නොවනු ඇත. ඔබ සතු ඇති වටිනාම දේ ඔබගේ මාංශයයි. මේ අවුලේදී වැදගත් වන්නේ ඔබේ මස් පමණයි. ඔය දන්නවාද? ඇයි කියලා? එය ආහාරයට ගත හැකි නිසා. තමන්ගේම වර්ගය අනුභව කරන මිනිසා අවසාන අභ්‍යන්තර රේඛාව තරණය කරයි. පුතුල තව දුරටත් කිසිවක් ඉතුරු නොවේ. ඔවුන් අපව සූදානම් කරන්නේ හරියට මේ සැකයක් නැති බව. තොරතුරු අවකාශය පුරවන සියලුම දේවල් දෙස බලන්න. චිත්‍රපට, රූපවාහිනී වැඩසටහන්, ලිපි, වෙළඳ දැන්වීම් සහ විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන.
මිනීමැරුම් කමේ ප්‍රතිලාභ සහ නොවැළැක්විය හැකි බව විස්තර කරයි. එය මීට වසර කිහිපයකට පෙර ආරම්භ වූ අතර අද වන විට වාෂ්ප ලබා ගනී. ඔබගේ හිසෙහි ඇති එකම දර්ශනය මේ නම් වැනි අවස්ථාවක ඔබ හැසිරෙන්නේ කෙසේද? දේශගුණය අප මරා දැමීමට පෙර අපි සතුන් බවට පත්වෙමු. සිතන්න, ඔබට උදව් කිරීම සඳහා ඔබගේ අත දිගු කරයි. නමුත් එය කපා ඔබ බේරා ගැනීම වෙනුවට එය අනුභව කරයි. බියජනකයි. මේ සැබෑ ජීවිතයේ සැබෑ සොම්බි එළිදරව්වකි. නුදුරු අනාගතයේදී අප බලා සිටින්නේ මෙයයි. පාරිභෝගික ආකෘතිය අප සෑම කෙනෙකුටම කර ඇත්තේ මෙයයි. ඉතින් දැන් හිතන්න, මේ පාරිභෝගික ආකෘතිය මැරෙන්න වටිනවද? එහෙමත් නැත්නම් අපි හැමෝගෙම ජීවිතය වෙනුවෙන් අරගල කරන සමාජයේ ආකෘතිය නිර්මාණාත්මක එකක් බවට පත් කළ යුතුද? අපි නිර්මාණශීලී සමාජය සාක්ෂාත් කර නොගන්නේ නම් මෙම දර්ශනය අපගේ සාමූහික යථාර්ථය බවට පත්වනු ඇත. එහි කවුරු හරි ඉටියු සොසයිටි වලට අකමැති නම් තත්ත්වය වෙනත් විසඳුමක් යෝජනා කරන්න. ඕනෑම යෝජනාවක් හැසීමට අප සූදානම්. සෑම කෙනෙකුටම තමන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයක් ඇති කිරීම අයිතියක් ඇත. නමුත් ඒ සාධාරණීය කර යුතුය. නමුත් සා නිවැරදි ගණිතයේ මෙන් කොහෙමත් අපි දේශගුණය ගැන කියන්නේ ගණිතයේම ආකෘතියක් මත පවදනම් නිවැරදි අනාවැකියක්. ඒ කල්පනා කර කර ඉන්නකොට කාලය ගෙවිල යනවා. සර්බස් දේශගුණය ලිහිල් වන අතර වසර කිහිපයක් එන්නවත් විවර නොහැකි වනු ඇත. පාරිභෝගික ආකෘතියෙන් අපි සම කෙනෙකු එකිනෙකා සතුරන් වෙමු. දේශපාලන ආකෘතිය සමාජයේ අපි අවුරුදු 6000ක් වෙන්ව සිටියෙමු. දෙදෙනෙක් පාන් කෑල්ලකට රණ්ඩු වූ විට දෙදෙනාම යන බව තේරුම් ගැනීම කාලය මෙයයි. මෙම පාන් කෑල්ල බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර සෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතය ඒ වන එකම මාර්ගය මෙයයි. Но она должна быть обоснована. Точной, как в математике. Ведь все то, что мы озвучили про климат, это точный прогноз, основанный на математической модели. Но пока вы думаете, время тикает. Климатический цербер уже на свободе, и уже через каких-то пару лет остановить его будет невозможно. В потребительском формате мы враги друг другу везде. В политике, в экономике, в обществе. Нас разделяли 6000 лет. Пора понять, когда двое дерутся за кусок хлеба, умрут оба. Нужно этот кусок разделить, и только тогда выживут все. The report we heard at the beginning of our forum provided a clear model and forecast of what awaits humanity and our entire planet in the next few decades if we do today. Do we have a realistic idea of what will happen? Some may say that we don't want to imagine such a development or that it's scary. But people must be aware of the future that awaits us all if we do nothing. So now we propose not just to imagine, but see what will happen on our planet with us and with our loved ones in the near future. If today, with all we take the path of inertia and silently surrender to the climatic Cerberus. Now I understand. We all had a chance. We're sheer idiots for not using it. I regret just one thing. That I did nothing earlier. Hello, diary. This is such bullshit. Maybe the psychologist is the crazy one. Does he really think I can talk to a diary?
what's really bothering me. A constant sense of anxiety, fear. I'm afraid that tomorrow I'll have nothing to feed my family. These thoughts are so crushing. Prices are skyrocketing. The world is going to the dogs day by day. What will happen tomorrow? It's a question. Yay, I got a great job offer. It was unexpected. I'll be automating engineering systems in a bunker somewhere high in the mountains. මම කඳුරේ කොතනකවත් සිට ඉංජිනේරු පද්ධතියක පොහොසත් තිබුණු ළමෙක් වෙත මොන්කර් එකක් ස්වයංක්‍රීය කරමින් සේවාදායකයා ඩොප්ලුවේ නැවක් ගැන සිතන බව පේනවා. හහ ව්‍යාකූලයි. ඔහුගේ මව අනාවරණය නොකළ ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. මට හිතෙන්නේ එය මේ දිනපොතේ ආවරණය නොකරමි. Such a long separation from Eve and the children makes me anxious again. I wonder why this paranoia ආකාර තවත් මහත්දීපයක කඳුකගේ බැංකුවක් වශයෙන් වන්නේ මන්දයි මම කල්පනා කරනවා. ඔයාගේ විලා යටතේ පහළම මාලය තුල ඇත්තේ ඇයි? ඔය මුදල් ටොන් ගන්නේ වියදම් කරා. සමහර I විට tried to figure out what's going on with the climate and got even more confused. Here's what we have. Record දේශගුණය සමග සිදුවන්නේ කුමක්ද? ඊටත් වඩා ව්‍යාකූල වී ඇති බව මට සොයා ගැනීමට උත්සාහ කළෙමි. මේ අපේ ඇතිදේ සමහර ප්‍රදේශවල වාර්තාගත ව්‍යසනයන් සිදුවීම සමහර විද්‍යාවේ අනතුරු ඇඟවීම් හදනවා. සියවසේ අවසානය වන විට උණුසුම් පෘථිවිය හරහා අංශක දෙකකින් ඉහළ යනු ඇති අතර මේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාට වරදකි. තවත් සමහරු පවසන්නේ දේශගුණය සෑම විටම වෙනස් වන බැවින් ඒ භයානක දෙයක් නොවේ. මේ අතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සමග සටන් කිරීම සඳහා අයවැය වැඩි කළ යුතුය යයි රූපවාහිනියෙන් පෙන්වනවා. බදු ඉහළ නැංවීම ඔවුන් යෝජනා කරන මිනිසුන් ඉරා දැමීම තවත් නිදහසට කාරණක් අවශ්‍යයි. නමුත් දේශගුණය සැබවින්ම වෙනස් වී පවතිනවා. අවුරුදු 14ක් තුර ග්‍රහලෝකයේ කිසිදු ජීවියෙක් පවතින්නේ නැති බව පවසමින් මිනිසුන් බිය ගන්නමින් දරුණු හරය ගැන යමක් පෙරදී කියා සිටිය හැකිය. අභ්‍යන්තරයේ සිටින ආකාරය across the planet, its humidities fall. Just one other used to rip people off. But the climate really is changing. People. පසුගිය සතියේ සුළු භූමිකම්පාවක් මුළු නගරයම විනාශ විය. එළිදරව් පුරෝගතනය කළේ නම් කිසිවක් සොයාගත නොහැකි වූ පැනනමික් සටහන් සොයා ගැනීමට මම උත්සාහ කළෙමි. කිසියම් හේතුවක් නිසා සියලුම සබැදිය ඉවත් කරන ලදී. නිල මානව අනන්‍යතා හර ඕනෑම අනන්‍යතා පැතිරෙන විවිධ රටවල
රාජ්‍යන්ට තහනම් කර ඇති බව දැන ගැනීමට මම සමත් විය. ඒ සඳහා ඔබ හිරේට යන්න පවා හැකියි. ඇයි මෙතරම් රළු? ඇසින් දුටු වීඩියෝ දැන් පළ කිරීම පවා ඔවුන් තහනම් කරති. අප විශ්වාස කළ යුත්තේ නිල සංඛ්‍යාලේඛන පමණක් වන අතර සංසුන් සිටීම ඔවුන් යම් දෙයක් බිය වෙනවාද? දෙසැම්බර් 15 2025 බංකරයේ බොහෝ දුරට සිදු නමුත් සැපයුම් ප්‍රමාද වේ. හැමෝම ගියා. සංවර්ධීකරණයේ පද්ධතිය අවසන් කිරීම සඳහා අපේ 4 දෙනෙකු පමණක් සිටිති. අපේ සැලසුම් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී. නමුත් ලෝජිතයන් ඉස්කුරුප්පු කර ඇති බැවින් ඔවුන් පැමිණෙන විට අපැහැදිලිය. යම් ඇත්තටම මේ පවුල ඉක්මනින් දැකීමට බලාපොරොත්තු වේ. Gadgets these days. People film all the time. So it looks like they're mini disaster. I don't think there's anything to worry about. Although I have to admit there is ever increasing destruction. I've come across this post about the Yellowstone volcano today. They say something is wrong with it. Too many earthquakes. Although we do come across many comments that people are just being hysterical. Nothing new there. The strange thing, there's too much destruction from earthquakes now. Doesn't really match their scale. I mean, some conspiracy theories say that governments under-report death to avoid panic. People come up with such nonsense. Last week, a minor earthquake destroyed a whole city. I tried to post of those crazies who predict the apocalypse, but found nothing. All things were removed for some reason. I managed to learn that governments in various countries forbid spreading any theories except the official anthropogenic one. You can even go to jail for that. Why so harsh? They even prohibit posting eyewitness videos now. We should sort of trust only official stats and remain calm. Are they afraid of something? The bunker is almost done, but supplies are delayed. Everyone left. Just 4 of us remain to fine-tune the automation system. We're waiting for supplies, but it's unclear when it will come since logistics are screwed. I really hope to see my family soon. They called yesterday. He says Marcus has been missing school for 2 weeks. Many people are sick because there's an inflow of migrants from different countries to ours. They come barefoot and
Maybe they don't tell everything on the news. Once I get my money, I'll go home. It's time to move somewhere as far as possible from the border. We finally finished the job. I can't wait to see my family. 4 years of separation. My God, the kids must be all grown up. I'm so tired. We had no time on the last 2 weeks. To endless boxes with food, clothes, and hygiene items. Why does he eat so much? It's enough for children and grandchildren here. He'll fly in tomorrow and inspect our work, piss off, and I'll go back home as fast as I can. First thing I'll do, kiss Eve many times over. Happiness doesn't exist. We've waited all day long, but our didn't come. We can't get through them. The internet cuts off from time to time. He writes some stuff. Last week, they had hail the size of a pumpkin. It was like cannon bombing. What the hell is that? It made holes in the roofs. My family barely had time to hide in the basement. The car is gone. Just a piece of metal remains. And our neighbor, Bill, died. I have no words. He's now helping to take care of his kids. What is happening in the world? We finally got a message from client's office this afternoon. His plane crashed due to turbulence. The bunker owner and the entire crew died. It turns out the office staff knew nothing about the bunker project. They promised to contact us. Shit! Who's gonna pay us now? And who's gonna pick us up? We're screwed. It's totally fucked up. It seems we've been here a whole eternity. No one picked up the phone at the office. We contacted the emergency service, but some crazy shit is happening there. We're the least of their problems. They say all of the equipment is being used to extinguish fires and patrol the චන්ද්‍රයාගේ streets. සංනිවේදන වැඩ කිරීමට නැවැත්වීම ජැකේ පුරාණ ගුවන් විදුලිය අප විසින් සියලු දෙනා විනෝද වන භාවිතා කළෙමු. මම එහි වාඩි වී සිටි සමහර විට තේරුම් ගත නොහැකි භාෂාව සමහර ශබ්ද හරහා යයි. ජීවමාන මිනිසුන්හි
ඇසින සතුට ඒවායේ හා ළමයින්ගේ මුහුණ මාගේ මතකයේ වැඩි සහ බොහෝ විට පැන නගී. මම ඒවා බේරා ගැනීමට නොහැකි වූයේ මන්ද? මට හැකි වුණා. මම ඇත්තටම පුළුවන්. මම දිවි ගලවාගත් කණ්ඩායමේ කිහිපයක් සම්බන්ධ කර ගැනීමට සමත් විය. බොහෝ කාලයකට පෙර එළඹෙන කැට කළ යම් ගැන අපට අනතුරු ඇඟවීම බව දැන් සෑම කෙනෙකුටම තේරුම් ගනී. සමහර අවස්ථාවල භූකම්පා ඇති වූ නමුත් දැන් ඔවුන් සෑම තැනකම පාහේ සිදුවන බව මම සිතුවෙමි. ආර්ථික ශෛල වැඩි මට යටින් පුපුරා ගිය ආකාරය එවැනිය. උදේ මම එළියට යන්නට බය වුණා. සවස් වරුවේ මම පෙර එකක් කිරීමට එඩිතර වුණා. මම දුටු දේ මාගේ කකුල් ගාංචු වී තිබුණා. මුළු නිම්නේම අඩි කිහිපයකට සිය ගණනක් දක්වා වටකුරු වලාකුළු වලින් විසී තිබුණා. භූමිය චීස් වගේ. මාස් ඩෑම් හෝ සේවා මාලයක් දැයි මම නොදනී. එවැනි දෙයක් කළ හැකි මාගේ සිහින තුළ පවා මට සිතාගන්න බැරි වුණා. අප්‍රිකාව බෙදී ඇති බවට ගුවන් විදුලියේ කවුරු හරි වාර්තා කළා. දැන් මම දන්නවා එය කළ හැකි බව. වෙරළබඩ නගරයේ ජලයෙන් යට වී ඇත. සෑම දිනකම පාහේ සුනාමි කෝපය. ගුවන් විදුලිය සවන් දෙන පරිදි ආසියාව සියල්ලටම දිය යට පවතින බව පෙන්නුවා. මගේ විට්නස් යානය එය විශ්වාස කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි. එළිදරව්වෙන් මිදීමේ විකාශනය වන ගුවන් විදුලිය රැහැන් වර්ග මම සොයාගත්තා. දැන් මම සියල්ල තේරෙනවා. ඇත්තටම මීට පෙර එය ලබා නොගත්තේ. මම ඇත්තටම සියල්ල දුටුවෙමි. ඉදිරියට යන සියලු පිස්සු සහ වෙලාවන් ලබා ගැනීම. එය බංකර් එළිදරව් ගැන සියලු කතා. එය මීට පෙර මම ඒවා ආසා ඇත්තෙමි. ඇයි ඔබ මෙච්චර අන්ධ වූයේ? මම එය ආපසු ගෙන යාමට හැකි. 2031 සතියකට වරක් මම ගුවන් විදුලිය හරහා දිවි ගලවාගත් අයව සම්බන්ධ කරගනිමි. එය තනිකම පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන් උමතු වී වළක්වයි. සෑම දිනකම මගේ මේ පොළවේ ඉතිරිව ඇති අතර අපගේ අඩුවේ සිටි ඔවුන් පවසන්නේ මිනිමරු තව දුරටත් දුර්වල නොවන බවයි. දැන් එය සම්මතයක්. මිනිසුන් දඩයම් කිරීම සඳහා කල්ලි එකට එකතු වේ. ඔවුන් බැඳපු ඒවා අල්ලා ගන්නා අයව ගිලා දමයි. පිස්සු විකාර. වසර ගණනාවක් පුරාම මට ආහාර සැපයුම් නොතිබුණේ නම් මා හැසිරෙන්නේ කෙසේදැයි මම නොදනිමි. වන සුළං නිසා පිටතට පැමිණිය නොහැකි වීම එය වැලි කුණාටු වැනි ඉතා වඩා වැඩිය විකිරණශීලී බවෙන් පෙනේ. ඒ ඔවුන් කියනවා එහි සිටින ඕනෑම කෙනෙක් දැඩි ලෙස ප්‍රතිකිරණය වේ. ගිනි කඳු වලින් සහනය නොලබන අද Sewage is floating in the street, and municipal services are almost non-functional. There's so much water everywhere that it has nowhere else to go. Then we lost connection. What's happening there? Looks like this city is doomed. I hope they manage to save their lives.
my family for weeks. My dearest people. But no luck so far. Nobody knows anything about them. I check all the news and search for them in photos. Sheer madness not to go completely insane. I read information all the time about what's happening in the world. They scared people, saying that the Gulf would stop. There were plenty of disputes where it can stop or not. It turns out it can. At one point, it stopped. And that's many people are freezing in their homes without food and heat. Snow showers are getting heavier and breaking the power all the way to Rome. Our colleague from Japan, Momoro, had a nervous breakdown yesterday at the news of a terrible earthquake in Japan. They say the magnitude was 10. I don't know what's going on, but it is probably hell there. I can say one thing for sure. The world has never seen such destruction. They're not giving the exact number of victims, possibly hundreds of millions. Moro wasn't able to contact his family. He couldn't contact anyone he knows at all. අයිබෝ සියලුම මනුෂ්‍ය වර්ගය සඳහා මෙවැනි වැදගත් සිදුවීම් ඔබ පිළිගැනීමට මම සතුටු වෙමි. අපගේ අද දින සංසදයේ ලෝක භාෂා 150ක වාරයක් පරිවර්තනය කර ඇත. මේ භාෂා ලෝකයේ ජනගහනයෙන් 90%ක් කතා කරයි. මේ මුළු මිනිස් සංහතියම ඇසීමට විශාල අවස්ථාවකි. මේ සංසදයේ කොච්චර ලොකුද කියනවා නම් සත්‍ය මුළු ලෝකයටම පවසීමත් මිනිසුන් ඔවුන්ගේ මව් භාෂාවත් එය තෝරා ගැනීමත් ඇසීමත් කොපමණ පිරිසක් සම්බන්ධ වී සිටිනවාද යන්න කෙනෙකුගේ සිතාගත හැකිය. මේ සැබවින්ම දැවැන්ත කාර්යයකි. මේ විශාල කාර්යයකි. අද සිදුවීමට නියමිතව තියෙන්නේ අපේ දෛවෝපගත රැස්වීමක් සඳහන් ලොව පුරා සිටින දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවේ කණ්ඩායම් මේ සියල්ල කළ හැක්කේ මේ මිනිසුන් මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් කරන කැපවීම් හා කැපවීම් මතය ඔවුන් වැදගත්කම තේරුම් ගෙන ඇති නිසා අද ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත්. Someone will read it someday. When the permafrost melted, there were a lot of new epics. Apparently, ancient viruses thawed. Whole settlements are being burned down to stop them spreading. Volcanic eruptions covered vast areas around the world with ashes. People have nowhere to live and nothing to breathe. Acid rains, corrosive oils, and infrastructure, and poisoned groundwater. Food can no longer be grown here. By the way, it may no
Numerous ships crash right in us because of storms. Toxic gases rise from the bowels. Poisonous rush to the surface from crevices. Sulfurous gases are already on the scale in some places. Hills and rivers are smoking. Even water in the springs is bubbling. There's lots of information available. Seems to be no cities left that have power. Turbines have been blown away by major hurricanes. Solar panels are stowed away downwind like a deck of cards. I heard that now books and furniture are increasingly have already come true. Fires. The 9th minor sign of the Day of Judgment in Islam talks about the Hijaz fire. Ibn Hajar writes in Fath al-Bari, one fire will happen among other events that will happen, according to the words of the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, before the Day of Judgment. And the other will arise just before the Day of Judgment without a gap. The increase in the area and the number of fires in modern times is caused by degassing of the subsoil along faults and unprecedented heat. The cause of these phenomena is a heating of the earth bowels due to rise of magma. Rains and floods. There are several authentic hadith in Islam which state that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The famine would not break out because of drought, but there will be famine despite heavy rainfall, as nothing would grow from the earth." The rise of magma causes groundwater to heat up and evaporate, increasing humidity, which in turn leads to record rainfall and flooding. Already now, floods are destroying crops. Another natural harbinger of the Day of Judgment is the blooming of the desert. A hadith narrated by Abu Hurairah states that the Prophet, peace be upon him, said, "The last hour will not come till the land of Arabia reverts to meadows and rivers." In 2018, heavy rains that hit arid Saudi Arabia inundated the desert and caused flooding, which made the desert bloom. Flooding has now become a frequent occurrence on the Arabian Peninsula. Land collapses. Sal bin Sa'd reports that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, "There will befall this ummah land collapses." Now in many regions of the world, huge sinkholes and land collapses suddenly appear. Such examples are known in Turkey and Croatia, in Chile and Mexico. Also in Siberia, methane explosions form huge sinkholes. All of this is due to the rise of magma, the heating of groundwater, and the release of mantle gases. Earthquakes. The hadith says that there will be an increase in the number of earthquakes at the end of times. The hour will not be established until earthquakes will be very frequent. Christianity also mentions earthquakes as harbingers. The Gospel of Luke, chapter 21, verse 11 says that there will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. Now, due to the rise of magma and the expansion of the planet, the number of earthquakes is growing exponentially. They are expanding their geography, their magnitude and depth are increasing. Since the beginning of the century, they're having more great earthquakes, as the Gospel says, with a magnitude greater than 8. So we see that harbingers such as an increase in earthquakes, floods, land collapses, and fires are already coming true. In addition to climate change, all the other harbingers of social change, diseases, technology, and astronomical science have already come true. The 12,000-year cycle end dates announced by the prophets also point to our time. Let's see what awaits us on the apocalyptic path.
Judgment Day, Apocalypse. The prophets also describe the apocalypse scenario in great detail. In the Gospel of Matthew, Jesus Christ says, "There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." These words point to the unprecedented power of cataclysms. The Gospel of Luke says that there will be the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. The roaring sea indicates a tsunami from the strongest earthquakes. In the Quran, Surah 56, the Prophet, peace be upon him, speaks of the earthquake of unprecedented magnitude, when the earth will be violently shaken and the mountains will be crushed to pieces, becoming scattered particles of dust. In Surah 27, 52, and 70, it is said that the mountains, which we regard as motionless, will be set into motion like clouds. And they will become like wool, that is, they will be shaken and split up into blocks along the fault. So strong the tectonic shifts and the speed of the movement of the lithospheric plates will be. There is a description of the unprecedented speed of events in Hadith narrated by Abu Huraira. It is said there that the end of the world will come so suddenly and quickly that people will not have time to complete the action they started. A person has raised a morsel of food to his mouth, but will not be able to eat it. In the Gospel of Mark, Jesus Christ tells people to run to the mountains, not to take anything with them, and not to turn around, which also indicates the suddenness of cataclysms taking place. And based on the words, "For in those days there will be tribulation, such as has not been seen since the beginning of the creation which God created until this time, nor ever shall be," one can understand that a disaster of such a magnitude hasn't yet occurred on earth, such as has not been since the beginning of the creation, nor ever shall be. Similarly, in the Old Testament, the prophet Daniel said that such events had not yet been experienced by the earth. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. The Quran speaks of violent volcanic eruptions and catastrophic fires during the Judgment Day. Watch for the day when the sky will bring a visible smoke covering the people. This is a painful torment. At the peak of the cataclysms, due to disastrous eruptions of numerous volcanoes, there will be a discharge of volcanic ash into the atmosphere, which will cut off the sun rays to the Earth's surface for many years. This is a description Jesus Christ gave in the Gospel of Mark. But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven. The planet will be illuminated only by the light of the fires and the glow of the fiery lava. This is stated in the Quran in Surah 55, Ayat 37. And when the heaven is split open and becomes rose-colored like oil. Hydraulic impact. In the sacred text, we find description of the destruction of our planet, which the Prophet and Jesus Christ conveyed to people using the terms they could understand, and now, having a scientific basis, we can understand what they spoke about. For example, in the Quran, Surah 82, the cleaving, it is said, when the sky splits open, and when the stars fall away, and when the seas burst forth. The surah mentions that the atmosphere at the time of the violent explosion in the Mariana Trench will be ruptured by the flow of steam. Also, Surah 21 says, the supreme horror of that day will not disturb them. On that day, we will roll up heavens like a scroll of writings. What is described in this surah really reminds of the fact that in the event of steam explosion rupturing the atmosphere, the integrity of the atmosphere would be broken, it would be blown away by solar wind and dispersed in space. Also, Surah 81, the overthrowing says, when the sun is put out, and when the stars fall down, and when the mountains are blown away, and when the seas are set on fire, and when the sky is stripped away. It is also clear from the surah that the folding of the atmosphere will take place when the red-hot magma erupts into the ocean and sets it on fire. At that time, when the mountains are blown away, the strongest earthquakes will occur all over the planet. What is the falling of the stars that is mentioned in both Islam and Christianity? During the hydraulic impact, the rotation of the planet will instantly accelerate and the atmosphere will disappear. It is this phenomenon that will create the sensation that the stars are falling. If we summarize the Prophet's words about Judgment Day, we see the description of the phenomena that the mathematical model predicts for October 2036 during the hydraulic impact.
Indeed, they see it as distance, but we see it as near. Then do they await except that the hour should come upon them unexpectedly? But already there have come its indications. That is the day of carrying out the threat. On the day heaven will sway with circular motion and the mountains will pass on, departing. On the day the earth breaks away from them and they emerge rapidly. Then watch for the day when the sky will bring visible smoke covering the people. This is a painful torment. And the earth and the mountains are lifted and level with one blow. Then on that day, the occurrence, that is resurrection, will occur. And the heaven will split open when the sun is wrapped up in darkness, and when the stars fall, dispersing, and when the mountains are removed, and when the seas are filled with flame. And when the sky is... If the apocalypse scenario comes true, and what the prophet, peace be upon him, describes, our planet will become like Mars. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරණිය ඔබට සාමයම වේවා. අපි මේ දැන් බලපු චිත්‍රපටිය තරම කම්පනය පත් කරන එකක්. ප්‍රශ්නයක් වහාම පැන නගී. වසර දහස් ගණනකට පෙර සාමාන්‍ය මිනිසුන් අපට කුමක් සිදුවේදයි දැනගෙන ඒ එතරම් නිවැරදිව ලේකසේද වසර දහස් ගණනකින් අපි පරිසර විද්‍යාව විනාශ කරන ව්‍යසන චක්‍රයට ඇතුළු වන බව අනාගත චක්‍රවරුන් දැන සිටියේ කෙසේද? සියලුම ඇදහිලිවන්තයින් සඳහා මේ ඉතාමත් වැදගත් ලකුණකි. අපි දැන් ජීවත් වන කාලය අවසාන කාලය ගැන අල්ලා අපට අනතුරු ඇඟවූ බව ලකුණකි. අප මුහුණ දීමට යන දෙය ගැන අල්ලා දැන සිටියේය. දැන් ජීවත් වන අප සැමට මෙනෙහි කිරීමට බොහෝ දේ ඇත. අපි දැන් චිත්‍රපටයේ දැක ඇති අනාගත වෘත්තවරුන් අපට අනතුරු ඇඟ වූ සියල්ල අද ඔබ අසා ඇති ගණනීය ආකෘතිය පිළිබඳ නිවැරදි විස්තරයකි. එය බිය උපදවන ලෙස නිවැරදිය. විශාල ප්‍රශ්න ඉතිරිවර පවතී. අපි ඒ දැක විවෘතව කතා කරන්නේ ඇයි සහ ඉතිරි අය නොකරන්නේ ඇයි යන්නයි. අල්ලා දයානුකම්පිතයි. ඔහු අපට තෝරා ගැනීමේ නිදහස ලබා දී ඇති අතර අපට මාර්ග දෙකක් තිබේ. එක්කෝ අපි එළිදරව්වේ මිය යමු, අපි ජීවිතය තෝරා ගනිමු. එවිට ඔහු අපට රන් සහ ග්‍රය ලබා දෙනු ඇත. ඊට සියල්ල සමග පැහැදිලි නැති එක් දෙයක් නම් සමස්ත මුස්ලිම් උම්මා මෙහි නැත්තේ ඇයි යන්නයි. ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ සියලුම නියෝජිතයින් දැන් මෙහි නැත්තේ ඇයි? මම මුළු ලෝකයේම ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ආයෝජනා කරමි. ඔබ අනාවැකි අසා ඇත. ඔබ ඒවා දන්නවා. කාලය කෙටි වී ඇති බවත් ලෝකයේ දැන් අද්දර සිටින බවත් ඔබ දැනෙන්නේ නැද්ද? ඇයි ඔබ නිහඬ? ඔබ දැන් අප අතර නැත්තේ ඇයි? ඔව්, අපගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීන්වයන් අතර බොහෝ ඇදහිලිවන්තයින් නැත. නමුත් සෑම නිකායකටම අයත් සියලුම ආගම් අදහන අය සිටිය යුතුය. ඔබ ඔබගේ අනාගත වෘත්තවලුන් විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඔබ ඒ දෙවියෙකු ලෙස විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඔබ මෙහි අප සමග කතා කළ යුතුය. ඔබටත් මටත් මනුෂ්‍ය වර්ගයාට ඇති මාර්ග දෙක ශුද්ධ ලියවිල්ලේ විස්තර කර ඇත. මෙතෙක් මුළු ලෝකයම නාත්මක දර්ශනය අනුගමනය කරයි. ඒ මනුෂ්‍යත්වයේ සහ මුළු ග්‍රහලෝකයේ සම්පූර්ණ විනාශය කරා අපව යොමු කරයි. මිනිසුන්ට දැනටමත් බොහෝ දේ ලබා දී ඇතත් අද සෑම කෙනෙකුම අසා ඇති වාර්තාවක් තිබේ. කුමක් සිදුවේද යන්න පිළිබඳව ආගම්වල තහවුරු කර කිරීම තිබේ. බහුදේවාදීන්ගෙන් මෙම කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවෙමි. ඔවුන්ට සෑම දෙයකටම විවිධ ආස්ථානයක් හා ආකල්ප ඇත. කෙසේ වෙතත් එය ආගමිකයන් ප්‍රමුඛ ආගම් වන අතර ඒවා හරියටම ඉදිරියට එන ඒ පෙන්වා දෙයි. එය ඔවුන්ගේ සාහිත්‍ය ලියා ඇති අතර ඇත්ත වශයෙන්ම එසේය. මේ අනාවැකි දන්නා ආගම් නියෝජිතයන් අද අප අතර නැත්තේ ඇයි? එසේ නැතිනම් ඔවුන් සොයන්නේ මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේම විනාශයද? අවස්ථාවක් දී ඇත. අපි දැන් තෝරාගන්නේ කුමක්ද? අපි අහස පොළව වැටෙනතුරු බලා සිටිනවාද? නැත්නම් අපි අවස්ථාව ලබාගෙන සියලු නබිවරුන් සිහින මැවූ සමාජය ගොඩනගමුද? ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ ස්වර්ණමය
සහස්ත්‍රය ගැන කතා කළා සේම ඉස්ලාමයෙන් නබතුමා කතා කරේ තුන් එක්වුවහොත් උම්මා මහද්දී යටතේ පවතින නව සමාජ ක්‍රමය ගැනය. එබැවින් තේරීම් සහ පුද්ගලයෙකුටම අපගේ අප සතුය අල්ලා අපට කොතරම් ප්‍රේම කරනවාදයත් තේරීමේ නිදහස නැමැති උතුම්ම ත්‍යාගය ඔහු අපට දී ඇත. අපගේ ලෝකය කඩා වැටෙන විට අපි දැන් කිසිවක් නොකරන්නේ නම් එය අපගේ තේරීමයි. දේවල් එලෙසම තිබීම තේරීමකි. එයින් අදහස් වන්නේ සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ සමූහ විනාශයට සහාය වීමයි. සෑම දෙයක්ම කලින් තීරණය කර ඇති බවත් කිසිවක් නිවැරදි කිරීමට අපට ශක්ති නැති බවත් පවසමින් අපට අපවම සාධාරණීකරණය කළ නොහැක. සියල්ල කලින් තීරණය කර ඇත්නම් විනිශ්චය දිනයේදී අප විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ කුමක් සඳහාද? සෑම දෙයක්ම කලින් තීරණය කර ඇත්නම් ඔබටත් මටත් ගොඩනගා ගත හැකි සුන්දර සමාජය අනාගත වෘත්තවලින් විසින් විස්තර කළේ ඇයි? මිනිසුන්ගේ හොඳම අනාගත වෘත්තවලයා අවසාන මිනිසුන් කෙරී බලාපොරොත්තු විය. නිවැරදි මාර්ග තෝරා ගන්නාය. අනික අන්තිම ඔයයි මමයි. ඉස්ලාම් යනු අවසානාගමයි. සමාජය යන මාවතේ ලොකුම වගකීම පැවරෙන්නේ මුස්ලිම්වරුන් වෙතය. අපගේ නබිතුමාගේ වදන් මතක තබා ගන්න. සමාජයේ අන්තිමයා නමුත් වගකිය යුතු පළමු වෙන්නා. මන්ද සෑම කෙනෙකුම අසනු ඇත. මුස්ලිම්වරුන් වන අපට එකතු වී එකිනෙකාගේ දැස් අවංකව බලා ලෙස අප පසුපස යන්නේ කොහේද සා කවුරුන්ද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දිය යුතු කාලය තිබේ. එබැවින් සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුටම අසන්නට සහ දැන ගැනීමට සහ සෑම කෙනෙකුටම පවසන්න 2022 දෙසැම්බර් 10 වන දින සියලුම මුස්ලිම්වරුන් සඳහා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධයක් පැවැත්වෙන බව. ගෝලීය අර්බුදය අප මුහම්මද් නබිතුමා කවුද? සහෝදර සහෝදරිනි, ෂයිතන් සමග අපායට බැසීමට හෝ සුන්දර ලෝකයක් ගොඩනගා අල්ලා අපගේ ආදරණීය නබිතුමා සමග සිටීම අපගේ තේරීම. Мы последняя из общин, но первая, от которой будут требовать отчет, потому что с каждого будет спрошено. Пришло время нам, мусульманам, собраться, честно взглянуть друг другу в глаза и ответить себе на вопрос, куда и за кем мы как умма идем. Поэтому передайте каждому мусульманину, чтобы все слышали и знали, и скажите, что 10 декабря 2022 года будет международная конференция для всех мусульман. Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Братья и сестры, именно мы выбираем снизойти вместе с шайтаном в ад или построить прекрасный мир и быть с нашим любимым пророком, мир ему, в доме Аллаха. Thank you very much, Arman. Dear viewers, do not forget to put December 10th on your calendars for the conference Global Crisis, Who is the Prophet Muhammad for us? Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, we offer you an excerpt from the program, Awakening, with the participation of the esteemed Igor Mikhailovich Danilov. Пришло время стать человеком, здраво глянуть проблеме в глаза, принять взрослое решение и начать спасать весь мир. Так, как должен поступать человек, заботиться о всех и каждом. И главное, заботиться о своей планете, заботиться о своем доме. Но мы этого не умеем, нас этому не учили. Поэтому придется все учить самим. Да, будет много проблем, будет много камней на этой дороге. Но если у нас есть цель выжить, то мы ее пройдем. И не стоит ни на кого уповать. Без нас, да, без тебя, мой друг, мы не спасемся. Это факт.
И уже, к сожалению, факт научный, обоснованный, многократно проверенный. Что еще скажешь? В такой ситуации, в которую попали мы как человечество, я могу сказать одно. Нужно уповать даже не на Бога. Ведь это наш выбор. Бог не имеет права вмешиваться в наши дела. අප මිනිසුන් වීමටත් ගැටලුව දෙස සාධාරණ ලෙස බැලීමත් පරිණත තීරණ ගැනීමත් මුළු ලෝකයේම සුරකීමත් මිනිසෙකු ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ආරම්භ කිරීමත් කාලය පැමිණි තිබේ. සෑම කෙනෙක් රැක බලා ගැනීම සහ වඩාත් වැදගත් අපේ පෘථිවි ග්‍රහයා ගැන බලා ගන්න. අපේ ගෙදර බලා ගන්න. නමුත් අපගේ ඒ කළ А мы поступаем так, как шепчет дьявол. Sorry. Мы разве верны были Богу? Слушали мы Его? Или кого мы слушали, друзья? Не стоит уповать на Бога. Он дал нам свободу выбора. И мы выбрали то, что мы выбрали. Нам остается уповать лишь на себя, друг на друга. Пришло время стать опорой каждому для каждого, стать одной большой человеческой семьей, стать цивилизацией. Наше спасение, друзья, в единении. Запомните это. Давайте просто станем людьми. Правильно? Все в наших руках, и мы можем даже этот мир спасти. Мы можем построить здесь Эдем. Мы можем сделать созидательное общество. Мы можем стать людьми и перестать предавать друг друга, перестать убивать друг друга. Мы можем начать заботиться друг о друге, любить друг друга. И мир изменится. Thank you, Igor Mikhailovich, for your support, your honesty, and for your constant motivation to us so that we can keep going. After the shocking information we heard today, any normal person understands that we are flying into the abyss. Everyone understands that something needs to change. Many boldly declare that our society has reached a dead end, but they don't see a solution and don't know the way out. But today, we already touched on the solution to all the problems and crises in our society. It is the creative society format. Stay with us as we will now explain what the creative society format is and why humanity will only survive if we build the creative society worldwide. We will show how the creative society will benefit everyone without exception, and why you should begin informing all people about it right away. We are only as strong as we are united. We need to stand together and prove that we are human beings with a capital H. Creative society is the way out. It is the goal that can unite us all. After all, we can only find a solution and survive together. And John, I'd like to pass the floor to you. The problem that we have අප සමග විසඳාගත යුතු ගැටලු මෙතර කිසි දිනක the year 2036 යනු අපේ පෘථිවි විනාශයේ වසරයි. කිසිවක් වෙනස් nothing කළ නොහැකි හැම දෙයක්ම කිරීමටත් අපේ පෘථිවියට පැමිණ මෙම ව්‍යසනකාරී විනාශය සිදු කරන විකිරණවලට විරුද්ධ වීමට ඇත්තේ සාපේක්ෂව and causing this catastrophic destruction. එය සෑම It කෙනෙකුටම is a matter සෑම of everyone's survival. කාරණයකි. Climate cataclysms are gaining momentum, and as of today,
the scientific world has not පවතින අතර අද වන විට වැදගත් ප්‍රශ්නය විසඳීම vitally important issue. කාර්ය ආකෘතියක් The scientists විද්‍යාත්මක ලෝකය තුළ ඉදිරිපත් කරන මත මාධ්‍ය දන්න විද්‍යාඥයෝ ඒකට විසඳුම් හොයන්න තව කාරණයක්. ඔවුන් ප්‍රධාන මාතෘකාව වැදගත් වෙන පුද්ගලයන් මිස සත්‍ය නොවේ. not the truth. සියලුම ධාරාවේ විද්‍යාව අද කරන්නේ විලන්වැයක වඩා ක්‍රියාත්මක කුටි සඳහා සටන් කිරීම. On the sinking මේ ගැලපෙන්නේ නැත. සමස්ත ලෙස බේරා ගැනීමට අවශ්‍යයි. and we want to save මන්ද අපි සියල්ලම මෙම නෞකාවේ සිටින අතර එය දැනටමත් කිලිමින් පවතී. it is already එය sinking. අවශ්‍ය සැබෑ විද්‍යාඥයන් We need මේ දැන බේරා ගැනීමට දන්නා නැහැ. to know how to save the ship. ඊට අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක අත්දැකීම Practical scientific නැති experience විද්‍යාඥයන් and real අපිට knowledge අවශ්‍යයි. to solve this ඕනෑ problem. විද්‍යාඥයෝ So දැන් මානව වර්ගය scientists, හමුදා it's no secret that humanity's best minds are now engaged ඔවුන් in අදාළ දැනුම සහ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් මත applied knowledge and practical experience. මානවකට මේ මනුෂ්‍යත්වයේ එරෙහි භාවිතා කරන සාමූහික රසායනකාර In closed නව laboratories තාක්ෂණයන් දියුණු කරන අය මේ අය. that are now unfortunately being used against අද humanity. කිසිම රජයකට Today, සැබෑ it is විද්‍යාඥයන් not කවුරුදයි profitable පෙන්වීම for any ලාභදායක නැත. reveal those who are මන්ද not scientists. මොක නිදහසයක් මෙම විද්‍යාඥයින් ඔවුන්ගේ වර්ධනයන් සමග අනෙක් රටවලට වඩා මිලිටරි වාසියක් ලබා දෙන බැවින් With their එය innovation, විද්‍යාඥයන් නිදහස් කළ හැකි එක මාර්ගය වන්නේ ලෝක සමාජයේ පවතින සමාජ සංවිධානය of the existing social බලය organization of world society to a නායක model දායකත්වයෙන් where සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කෙරෙන power ආකෘතියකට වෙනස් කිරීම. entirely එවිට විද්‍යාඥයින්ට තවදුරටත් ආයුධ නිපදවීමට අවශ්‍ය නොවනු අතර develop weapons රටවලට and තවදුරටත් countries would no longer ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන defend themselves. වැදගත් කරුණක්. And important, වර්තමානයේ පමණක් නොව we අනාගතයේදී need to යුද්ධ eliminate බැහැර wars කිරීම. not only in the present, එසේ නොවුනහොත් also in the future. රාජ්‍යයන් කපටි වන අතර විද්‍යාඥයින් ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය බලය හා එහි නිසා In බලය order not නැති to කර lose their නොගන්නා ලෙස සංගවත් තැබීම දිගට their power. Let's be අපි අවංක වෙමු. දේශපාලඥයන් ආරක්ෂා කරමින් තමන් සහ ඔවුන්ගේ and their successors, and the latter දෙවැන්න only to ආරක්ෂා avoid punishment in the කරන්නේ අනාගතයේදී තමන් what they have done. තමන්ගේ ආරක්ෂාව Save වෙනුවෙන් දේශපාලන ඕනම දුරකට politicians ඒ හැමෝම එක who ලෝක විනාශ even පවා ගත destroy the world along with all of us. සමාජයේ ආකෘතිය වෙනස් කිරීම ගැලවීම සඳහා අපට එකම අවස්ථාව Only chance for survival. සමග සටන් කිරීමෙන් අපි සියල්ලම ගලා ගන්න ඇත. All from having to fight මේ විද්‍යාඥයන් බුද්ධිමය විලෝයන් ඒකාබද්ධ කිරීමට සහ uniting the intellectual ගෝලීය potential දේශගුණික of තර්ජන real විසඳීමට scientists ඔවුන්ගේ and අවධානය යොමු direct කිරීමේ හැකියාව මේ solving පමණක් the global සාතික කරයි. climate threat. අපි කැමති වුණත් නැතත් Whether ජීවත් we like it or නම් not, අපිට විශාල we වෙනස් need පවුලක එකතු a වෙනවා. larger human family to මේ survive. ආකෘතිය රැඩිකල් ලෙස වෙනස් If we කරන්න නම් fundamentally change the format of society, පිළිගතයි. it must be acceptable to everyone. විද්‍යාව කරනවා නම් If we take this හොඳ step, කලේ we must do what's best for people. හේතු බවට වටහාගත් Realizing that we අපිට need to සියොක් change ගැනීමට something, අවශ්‍ය it became apparent පැහැදිලි විය. that we don't need අපට to ask මිනිසුන්ගෙන් people. විමසිය හැකිය. We can simply ask people. කුමක්දයි අප හැර වෙන කිසිවෙකු No one දන්නේ knows නැත. what's best for us but රටකතාව ourselves. තිස්සේ For many years, සහය we haven't asked ඔවුන් the ලෝකයේ people දකින්නේ how කෙසේද? they see ඔවුන් ජීවත් වීමට කැමති what kind of කුමක් world වගේ they ලෝකයකද? want to live in, ඔවුන් සිතන්නේ ලෝකයේ කෙබඳු විය the යුතුද world යන්නයි. should be. සදහස් Tens of thousands of volunteers වගේ participated. සාපේක්ෂයෙන් සේවා තෝරාගත්තේ These වන surveys were අපි broad, වීදියේ සිටින සියලුම පුද්ගලයන් හඳුනන අය මිතුරන් acquaintances, අඳුනාගෙන කෙනෙක් friends, වෙනස. and strangers on the street. සෑම රටකම මිලියන ගණන් ලංකාව Millions of සම්මුඛ people were surveyed in all countries of the world. විශ්ලේෂණයට ස්තුතිවන්ත වන්නට විමානවාද සංගමයේ Creative අදනම් societies were formed. මානවශීලී සමාජයක් යන The concept සංකල්ප of the ගොඩනැගුණේ creative society සමස්ත මානව itself වර්ගයාගේම developed as a ඉල්ලීමේ result of a ප්‍රතිඵලයක්. request from all of humanity. සෑම දෙයක්ම නව නිර්මාණාත්මක ආකෘතික පදනම මත The තබා ඇත. basis of the new නිර්මාණාත්මක creative සමාජය order. විහිළුවේ එලෙසි. That's how the creative society අපි was born. ප්‍රමුඛ සිට සේවා පැහැදිලි. Understandably, we නමුත් are at the beginning of the අධිකාරම් journey, තමයි. but the foundation has already been අපට laid. තවමත් විසඳීමට බොහෝ දේ ඇත. නමුත් මේ දැනටමත් විශේෂඥයින්ගේ That is a කාර්යය. task නීතිඥයන් නීතිමය ගැටලු විසඳුමට lawyers ආර්ථික will solve විද්‍යාඥයන් legal ආර්ථිකය. issues and හොඳ economists
economic assurance. They, as well as scientists, must sit around the same table and combine their knowledge and experience for the benefit of all humanity. Their task is to provide people with clear and understandable options for solving various issues. For the most thus, the rules by which we will live in the world as one big family. If anyone has an alternative to the creative society, we would love to hear it. Are historians, political scientists, sociologists, and a vast number of specialists and enthusiasts who have studied human history in detail. Always, in all attempts to change something, the power of few over many. When the few has power over people, consumerism, wars, slaughter, it doesn't matter if it is the power of a single person or everything in a temporary slave system. We are well aware that there has never been such a form as a creative society, but it is precisely what people want. In another system where the is even temporary, the power of one man over another will inevitably lead to catastrophe. We will live again as we do now, as enslaved people. We must first realize that we are all slaves to a small group of people. We are like an obedient herd that is simply incapable of making. That is what we have been indoctrinated with for 6,000 years. In fact, it's not even according to the Constitution. We are free people. We are to hold the in all countries. It's written in all. We're the ones who actually build this world. We need to realize and understand and stop listening that someone will come and do something good for us. Persuaded that people are not capable of solving anything. Yes, they can. Specialists are capable of thinking things through, and people are capable of making of certain groups of people who think they are masters of the world. Those very politicians make slave out of us. We need to understand that on paper, a politician is someone who prevents conflict and wars, cares about people, and is a representative of the people. But in reality, a politician sits on people's necks, a herd, and drives in wherever those who are behind the politician tell him to go. Such notion as a politician does not exist in a creative society. Excuse me, in the face of a global catastrophe, we can speak frankly and we have to must fight and kill each other in the interest of these states. The question arises, what and who is a state? The answer is simple. The state is made up of people. It is not just a territory. But today, the state has power, a superstructure over people. Some ruling party or simply but not and call things by few free presidents then have hard in communicating with each other. Before the let's talk honestly to each
each other. අපි Better සෑම yet, කෙනෙකුට සහ let's සෑම build කෙනෙකුට a creative society අපේ පරම්පරාව for each සහ and every නිර්මාණය one of us, කරන්න. for our descendants. The creative society will ensure a world free of poverty, crime, and violence. It'll give us a safe, comfortable life anywhere in the world. නිර්මාණශීලී සමාජයේ දුප්පත්කම අපරාධ සහ ප්‍රචණ්ඩ And that of our ලෝකයේ සාතික කරන ඇත. The ability ඒ to ලෝකයේ develop ඕනෑම තැනක businesses අපට ආරක්ෂිත සුවපත් ජීවිත and ලබා ගැනීම දෙනු ඇත. අපගේ අනාගතය පිළිබඳ ස්ථාවරත්වය සහ විශ්වාසය withheld from us, පුරෝගතනය කළ හැකි ආර්ථිකය තුළ අපගේ ව්‍යාපාර සම්වර්ධනය කිරීමේ හැකියාව. දැනට පවතින පාරිභෝගික ආකෘතියක් භාවිතයෙන් වළක්වා ඇති තාක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපිට හැකි වන ඇත. as one unified ගමනක් නව civilization බලශක්ති උත්පාදනය කිරීමේ නව ක්‍රමය සඳහා ලබා දෙනු ඇත. The creative ඒත් society එක් is based on ශිෂ්ටාචාරයක් 8 අපි pillars සංවර්ධනයවත් කරන ඇත. guiding එවැනි සමාජයක් සෑම විටම principles into every country's නිර්මාණය constitution සමාජයේ සෑම රටකම that ආණ්ඩුක්‍රම allows ව්‍යවස්ථාව තුළ peaceful නිර්මාණය කළ and lawful reform මාර්ගද of the ප්‍රදේශ fundamental values මටක් මත of පදනම්. world society ඒ මානව from විරෝධී සිට anti-human මිනිසා to දක්වා human ලෝක and සමාජයේ to make මූලික human life වටිනාකමක් the highest value. නීත්‍යානුකූල Creative ප්‍රතිසංධානය society කිරීමට is a new මිනිස් formula for the සහ මිනිස් unification ජීවිතයේ of වටිනාකම් marginalized බවට people පත්කිරීමට ඉඩ worldwide. සලසයි. නිර්මාණශීලී It is not a සමාජයේ යනු single ලොව පුරා organization. සිටින මිනිසුන් It is a ගේ movement of එකමුතුවක් all සහ people with ඔවුන්ගේ will who support each other. හවුල්කාරීත්වය සහ නව ආකෘතිය. Let's look ඒ at තනි each සංවිධානයක් detail. සහාය දක්වන සියලුම The හොඳ first හිත pillar, ඇති the most ජනතාවගේ ව්‍යාපාරය. fundamental principle, එම කුළුණු is වඩාත් declared විස්තරාත්මක that බලමු. human life බලමු කුළුණු is the වඩාත් highest මූලික value. මුල්මය. බව There is ප්‍රකාශ not කරයි. මිනිස් ජීවිතයේ and එළම never can වටිනාකම. there be මනුෂ්‍ය anything else ජීවිත රටා more valuable වටිනා than a human's life. තවත් නැත. කිසිදාක The තිබිය goal නොහැක. of සමාජයේ society is to පරමාර්ථයන්නේ ensure and සෑම guarantee ජීවිත the වටිනාකම value සහ of කිරීම each සහ human's life. කිරීම. Do you feel the difference with what we're seeing today? Isn't that what we really need right now? බොහෝ මිනිසුන් For සමග most නිදහස් people, freedom and equality is very important. Life cannot be නිදහස fulfilled නොමැතිව without ජීවිතය freedom. සම්පූර්ණ And freedom is සියලු impossible මිනිසුන් without equality සමානත්වය among all people. නිදහස Despite the declared rights in today's ආණ්ඩුක්‍රම society, ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාශිත people are අයිතිවාසිකම් not තිබීදී equally in ජීවිතයේදී real life. මිනිසුන්ට සමානව The සලකන්නේ නැත. consumer's format පාරිභෝගිකවාදී equality ආකෘතියක and in reality සමානාත්මතාවයට imposes බලපතන on us අතර a social hierarchy යථාර්ථයේ supersedes ඕනෑම all. නීතියක් අභිබවා යන The second සමාජ pillar guarantees පුරාවලියක් අප මත survival. පටවයි. Its දෙවන ස්තම්භය ඒ අයිතිවාසිකම් සාතික born කරයි. with the right යනුවෙන් to be a human being. ඒ මනුෂ්‍ය All people are born මනුෂ්‍යයෙකු වීම free and equal. සියලු There මිනිසුන් can නිදහස් be සහ no සමානව one සුපත and ලබයි. nothing on earth මනුෂ්‍යයෙකුට ඔහුගේ more නිදහස් සහ human අයිතීන් වඩා than his උසස් freedoms and කිසි rights. පෘථිවියේ තිබෙනු නැත. We all have a අපි fear. හැමෝටම හෙට ගැන බයක් We don't know තියෙනවා. what will හෙට happen මොනවා tomorrow. වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. Will I still have මට a මගේ job? රැකියාව තවම Will තිබෙයිද? the ආර්ථිකය economy be හරියයිද? okay? යමක් Can සිදුවොත් I මට afford the වෛද්‍ය medical බිල් bills ගෙවියයිද if something කියලා happens? මම What if? What සමහර if? වෙලාවට තුන්වෙනි To put it ස්තම්භය simply, the third pillar removes that පිළිබඳ ultimate fear, වෙනවා. the fear of tomorrow. පිළිබඳ බිල්වැඩ That is, the fear of හැම survival. කෙනෙකුටම ආහාර Each නිවාස human is වෛද්‍ය guaranteed ප්‍රතිකාර free අධ්‍යාපනය provision සහ of සම්පූර්ණ essential සමාජ services, ආරක්ෂකත්වය including අත්‍යවශ්‍ය ජීවන අවශ්‍ය food, housing, දීම medical සාතික කෙරේ. care, education, and complete social ඇත්ත security. වශයෙන්ම සෑම And කෙනෙකුගේම of course, ශාරීරික ආරක්ෂිත everyone බව must feel physically safe. දැනීමට Unified අවශ්‍යයි. global service අබද්ධ will ගෝලීය protect everyone from any සේවාව emergencies ඕනෑම that හදිසි may අවස්ථාවක් සහ arise. සම්මත වලින් සෑම කෙනෙකුට Catch ආරක්ෂා that? කරනු ඇත. Did ඒ you නැවත really ඔබ fully එය get අල්ලා it? ගත්තාද? You'll be provided with ඔබ එය every සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා component of ගත්තද? your life පැවැත්ම ගැන without කර්තව්‍ය worrying about ඔබේ survival. ජීවිතය ගත කිරීමට Food, ඔබට සෑම housing, දෙයක් ලබා medical ගන්නට care, ආහාර නිවාස education, වෛද්‍ය and ප්‍රතිකාර so much අධ්‍යාපනය. more. ඊළඟ Next නම්බර pillar, අංක 4 4. සමාජ නිවැරදි හා For society to සාධාරණ function ක්‍රියාත්මක properly වීමට නම් and justly, මේ there පුරවැසියන්ගේ cannot රහස් be any තිබෙන secrets බැවින් in the සියලු system. නිදහස් සඳහා තොරතුරු විනීතභාවය හා Transparency and විවෘතභාවය openness අත්‍යවශ්‍යයි. of information මජන මුලන් is essential, වෙලා හැරි including the තුළ information තාක්ෂණය about අපට සියලුම රාජ්‍ය movement වියදම් and සඳහා distribution of public funds. නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. Technology will allow us to track all public spending down to a penny. No disinformation will be allowed
because mass media will belong exclusively to society and reflect information truthfully, openly. ජනමාධ්‍ය තනිකරම
තොරතුරු සත්‍ය විවෘතව සහ අවංකව පරාවර්තනය වන බැවින් කිසිදු සාමාන්‍ය තොරතුරු වලට ඉඩ ලැබෙන්නේ නැත. සමාජයේ වටිනාකම සහ හැසිරීම දෘෂ්ටිවාදය. මිනිසුන් තුළ ඇති හොඳ නම් කර යුතුයි. රූපණී අපි දකින ප්‍රචාරණාත්මක වෛරී සහ විසඳුම් නැති යමක් නැති ප්‍රශ්න ජනමාධ්‍ය ඉලක්ක කර ඇත්තේ මේ බෙදීම් සහ හැසිරීම. මුති නැරඹීමෙන් පසු මිනිසුන් බලාපොරොත්තු නියම සමාජය තුළ ප්‍රධානත්වය බෙදීම ආක්‍රමණශීලීත්වය සහ මානව විරෝධී ප්‍රකාශනයන් ප්‍රචාරය කිරීම තහනම් කරනු ඇත. ප්‍රගණය සහ මිනිසුන්ගේ සංවර්ධනය හා අධ්‍යාපනය සඳහා කොන්දේසි ස්ථාපිත කිරීම එක් පුද්ගලයා සහ සමාජය තුළ සදාචාරාත්මක වටිනාකම වටා වෙන කෙනෙකුටම තත්ත්වයේ නිදහස් අධ්‍යාපනය සහ ඔවුන්ගේ පෞරුෂයේ සාමකාමී වර්ධනය සමතික කරයි. ඒ අද උපාධිධාරීව සරගන්නා නයන මහල්බායින් පත් කරන දයාන්ත ශිෂ්‍ය ණය ඉවත් කරන ලද. එසේම අද තම අධ්‍යයන ශේෂ්ත්‍රය තෝරාගන්නේ තම හදවතේ ආශාන් පසුබල නොව ප්‍රවෘත්තියේ මානසික සමාජයේ සෑම පුද්ගලයෙකුට කැමති විද්‍යාලයකට ගොස් ඔවුන් තෝරාගන්න ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රීය උපාධියක් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබාගත හැකියි. එය නිදහස ඉගෙනීමේ වින්දනය සහ සැබෑ විභාගයන් සපුරාලීම ලබා දෙන වයස සහ සමාජ තරාතිරම් නොතකා සෑම දෙනා අතරම අපගේ ගාලුගේ ස්වභාවික සම්පත් සාධාරණ ලෙස බෙදා හැරීම අත්පන ස්ථානයේ සාතික කර. අද අප නිමක් නැති යුද්ධ සහ සටන් නැති because of the lack of resources in certain countries and the by certain groups. By certain groups to accumulate resources in their own hands. When all resources genuinely belong to people and are distributed evenly, conflicts and wars won't be needed. The concept of power is absent. In making decisions on and the world longer supersede and therefore the people themselves will use their rights and talent for the benefit of the simple paragraph describe everything. You know what? Someone agrees with that. One of these principles, he is already a man. Because it's what he wants. But if a person denies all pillars, then he is so dangerous to society that something needs to be done. And you need to understand that and to develop and prosper. Guys, who are you? Who's interest do you represent? Your own. That is the creative society. Serves everyone's interest. So, if we all decide, let's tell everyone, let's create public support for this idea. Let's create electoral demand. Let's create a new reality.
Thank you so much, Wilkins. Absolutely agree with you. A creative society is the format in which each person's life, freedom, security, and well-being are the highest value, not on paper, but in the practice. A society where there is no power of one person over another, where people make decisions on key issues together without shifting the responsibility to a small group of people. In this model of society, all resources belong to a man by bartering water, gas, oil, electricity, natural resources. The possibility of the separation of resources is the same, hence is eliminated. This also prevents the domination of one person or group over the majority. Let's see what each person in the creative society will receive. For several years, we have been informing about the creative society. The most frequent question we hear is, what will my life be like in the creative society? Friends, it's time to answer this question that concerns all of us. Make yourselves comfortable. We invite you to a wonderful world where the most valuable thing is human life. Your life. Living conditions, everyday life. Already in the transition period from the consumerist format of society to the creative one, each person will immediately be provided with accommodation of at least 60 square meters for a comfortable life. If you have a family of 5, you will live in a house or apartment of 300 square meters. This housing will be your property. It will not be subject to taxes and utility bills. As your family grows, your living space will expand. A consumer paradise will be created. The availability of free time, money, and a variety of quality goods and accessible products. And this is already in the transition period from a consumerist format to the creative society. Financial freedom. People will become financially independent starting from their birth. From the first day of the transition period to the creative society, all mortgages and loans will be written off. No more inflation. Prices for the same product or services will be the same all over the world. No more taxes on small and medium-sized businesses. No more taxes on individuals. You will receive a universal basic income of $10,000 every month. There will be no need to work in order to have a roof over your head and feed your family. In the creative society, you will always have confidence in your future. Do you want more money? There will be an opportunity to work doing what you love to do. Only 4 hours a day, 4 days a week. You will have a vacation at least 2 months a year. Do you want to work more because you get a buzz out of doing your job benefiting society? Go for it. You are always free to choose. All hard, dangerous, harmful, and monotonous work will be done by robots and automated systems. A human is not a slave to toil from morning till night for a penny. You will have time for yourself. You will be able to do things you really care about. Spend time with people you love. Develop yourself. Be creative. And travel to any part of the world without visas or restrictions. In the creative society, every day of your life brings only joy and pleasure. Environment. Production will be waste-free and completely environmentally friendly. Pesticides and chemicals will no longer be needed to grow products. Only tasty, healthy, and varied foods will always be on your table.
You will be able to enjoy clean, fresh air wherever you go. You will be able to drink crystal clear water saturated with good microelements and minerals. In the creative society, we will restore the ecosystem of the planet, and we will be able to admire the purity of oceans and the beauty of pristine forests. The creative society is a world of harmony and beauty. Healthcare. Perfect health of every person is one of the priorities of the creative society. From the very beginning of the transition period, medical care will be free for everyone. Doctors will be paid for healthy patients. A patient will no longer be seen as a profitable client. Each medical center will be equipped with artificial intelligence that will incorporate the experience of all the best doctors in the world throughout history. The very approach in healthcare will change. It will become 90% preventative. And all this right away in the transition period. Now, in the creative society, new technologies will allow humanity to never get sick. Everyone will have an opportunity to significantly increase their lifespan. To date, these technologies are already being developed, but the consumerist format makes them inaccessible for us. A simple device installed in the shower cubicle will scan your body and will adjust your appearance according to your wishes. In the creative society, you'll be really healthy, completely free of charge. Education. You deserve a decent, high quality, and free education. Do you like to study? In the creative society, you can get as many degrees as you want. And you won't have to worry about earning a living because you'll have a universal basic income. From the first days of the transition period to the creative society, you can easily acquire a new profession if you wish to. Artificial intelligence will create an adaptive educational program for you according to your peculiarities. You can study anywhere in the world and at a time that suits you. The creative society is a world of knowledgeable and versatile personalities. Freedom. People will decide for themselves what rules and laws to live by and implement their decisions through voting on a unified platform. The highest value is human life. Everything will be built around the fundamental basis. The world's media will no longer be in private hands, but will belong to society as a whole. This means that they will no longer be able to manipulate public opinion for the profit of a few. The media will truthfully and holistically inform, educate, and inspire people. Safety. Already, in the transition period from the consumerist format to the creative society, the fate of people will no longer depend on the decisions made by a few individuals and on what those in power will agree among themselves. Society will create conditions in which wars, murder, theft, slavery, human trafficking, and drug trade will be impossible. Crime will completely disappear. The latest technologies will be implemented everywhere, which will help the Unified Emergency Service to work proactively to prevent accidents and crimes. You can easily let your child go to school or outside being completely sure about his safety. You'll be safe and secure at all times of day and night by returning home in the evening, going for a walk in the park, or going to a concert. The main danger, the threat of a global climate catastrophe, will be solved. Humanity will never again be threatened by climate disasters and wars. In the creative society, you and your family will be safe anywhere in the world. You will get all this starting from the first days of the transition period. And already, in the creative society, thanks to a replicator technology, you will be able to get everything you need.
all kinds of food, clothes, household items, and much more. As fantastic as it may sound, most of the technologies we're talking about already exist. It's just that it's impossible to use them in a consumerist format. Beginning with the transition period, science and technology will be aimed at improving the quality of human life. Life must bring only joy and pleasure. The whole absurdity is that, despite having all the possibilities to live in the creative society already now, we continue to maintain the consumerist format. We can build the creative society peacefully, without struggle or confrontation, in the shortest possible time. There will be no more revolutions, except scientific and technological ones, which will be a permanent and natural phenomenon in the creative society. Tell your family, friends, neighbors, and acquaintances about this perspective. Share how beneficial and cool the creative society is for them. You and I are living in an amazing time, when within a short time we can move from the slave system of the consumerist format to the free and safe world of the creative society. Everything depends on you. If you want such a life, support the creative society and tell everyone about it. Our life. A creative society is a format of social organization. At its core and the center of everything is the individual, its life and its benefits. That will require a reformatting of all spheres of our life. And there is a step-by-step plan for implementation of the creative society. And there are very specific stages. So let's learn about the stages of building a creative society, what actions have to be taken, and what is the goal of each stage is. How do we know that building the creative society is possible? Because any normal person wants to live in the creative society and not in the consumerist format. The informational stage is essential, because if people don't learn about the creative society, there will be no politicians for whom they will vote. Such politicians will only appear when there is පළමු an පියවර electoral වන්නේ demand for the creative society. වන්නේ දැනුවත් This කිරීමයි. is required to දෙවෙනි අධීරය lawfully දේශපාලනය, implement තුන්වෙනි creative අධීරය වන්නේ society ලෝකයේ values in ජනමතය our විචාරණය countries. පැවැත්වීමයි. Creative උපාය මාර්ග society එක එක is an actual working model. අධීර There ඉලක්ක is a clear plan and a strategy of its implementation. It consists උපාය of මාර්ග three එක එක stages of අධීර creative ඉලක්ක සපුරා society ගැනීම formation. සඳහා ක්‍රියා ඇතුළත් වේ. First stage, යම්තම් වසර 5ක් second කලින් stage, අප දැනට political, පවතින පරිභෝගික third stage, ආකෘතිය called සිට referendum. The නිර්මාණශීලී strategy සමාජයක් වෙතට outlines specific සම්පූර්ණයෙන්ම activities to achieve සමගාමී the goal of සහ each stage. නීත්‍යානුකූල ආකාරයකින් In යාමට just හැකිවනු 5 ඇත. years, we will මේ be able to සිදු move from the කිරීම current සඳහා consumerist හැකි format ඉක්මනින් to the නිර්මාණශීලී creative සමාජයක් society පිළිබඳව අදහස peacefully and lawfully. වටා To make සියලු this මිනිසුන් happen, එක්විය යුතුය. all people දැන් need අප to ඉන්නේ unite පළමු අධීරයේ. around the idea නිර්මාණශීලී of the creative සමාජයක් society ගොඩනැගීමේ as පළමු quickly පියවර as වන්නේ possible. දැනුවත් කිරීමේ අධීරයයි. Now, මේ we are at අධීරයේ the first පරමාර්ථය stage. වන්නේ සමාජයේ The first නිර්මාණාත්මක stage of building the ආකෘතියකට creative මාරුවීම society සඳහා is සෑම the රටක්ම informational බහුතර stage. ජනයා සහභාගී The වීමයි. goal of this stage දැනුවත් is for කිරීමේදී majority of people in අධීරයෙන් every country පරමාර්ථය to වන්නේ අප support the සියල්ලම transition to a ජීවත් වන creative society පරිභෝගික format. ආකෘතියකට The විකල්පයක් objective ඇති of the බව informational පෘථිවියේ stage is සිටින for සෑම every කෙනෙක්ම person දැන on the ගැනීමයි. planet විකල්පය to become aware නිර්මාණශීලී that there සමාජයයි. is an මේ alternative වඩාත් to the වැදගත් පියවරකි. consumerist format නිර්මාණාත්මක in සමාජයක් ගැන which we are struggling to දැනුමක් survive. දීම යන්නෙන් අදහස් The කරන්නේ alternative කුමක්ද? to the එය creative එක් society. පුද්ගලයා The සඳහා alternative විවෘත is the වන්නේ creative නව ජීවන society. තත්ත්වයක් සඳහා This stage අපේක්ෂාවන් is the මොනවාදැයි most කියන්න. important one. ආරක්ෂාව.
ආරක්ෂාව ආරක්ෂා ජීවන තත්ත්වය නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීම සැබෑ කරගත හැකි කාර්යයක් බව සෑම පුද්ගලයෙකුම පැවසීම වැදගත් වන අතර කෙටි කාලයක් තුළදී අප ගොඩනගා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. වසර 5-6කින් අද දින ඔබ නිර්මාණශීලී සමාජයක් තුළ පුද්ගලයෙකු ජීවිතය පිළිබඳව රසවත් කරුණු රාශියක් ඉගෙන ගනු ඇත. සම්මන්ත්‍රණයක් අතරතුර අපි නිර්මාණාත්මක සමිති ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් වන්නේ කෙසේද සහ දැන් එය කළ හැකි දැයි කතා කරමු. හැකි සෑම විටකම ඔබගේ තේරීම නිරූපණය කිරීම වැදගත්ය. මේ ආකාරයෙන් මිනිසුන් තම රටවල ගෝලීය මැතිවරණයක් ඉල්ලීමක් ඇති කරගත අතර සමාජයේ නිර්මාණාත්මක ආකෘතියේ ජීවත්වීම ඔවුන්ට අවශ්‍ය බව දෙනවා ඇත. අප දැන් සිටින මේ පළමු අධීරය දැනුම් දීමේ ප්‍රතිඵලය වනුයේ නිර්මාණශීලී සමාජයක් සඳහා විද්‍යුත් ඉල්ලීමක් නිර්මාණය කිරීමයි. අපි ගණනය කර එක් පුද්ගලයා 5ට දැනුම් දෙන්නේ නම් ජනතාවනි. අපි සති 2-3ක් පළමු අධීරය ක්‍රියාත්මක කරමු. අපි මෙය ප්‍රීති ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නා විට පමණක් අපි ඊළඟ අධීරය කරා යාමට සූදානම් වෙමු. දෙවැන්න නිර්මාණාත්මක සමාජයක් ගොඩනැගීමේ දෙවැනි අධීරය දේශපාලනයයි. දෙවන අධීරයේ අරමුණ වන්නේ පවතින නීතිය මත පදනම් වූ රටක් ව්‍යවස්ථාවකට නිර්මාණාත්මක සංගමයේ පදනම් 8ක් හඳුන්වා දීම සහ මැතිවරණ විවාදයේ නීතියක් සම්මත කිරීම. මේ නව ආකාරයේ සමාජ සංවර්ධන නීතියෙන් සවි කළ යුතුය. නිර්මාණශීලී සමාජයක් ඉක්මනින් සහ සාමකාමීව ගොඩනැගීම සඳහා අප දේශපාලන මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කරනු ඇත. අප ඡන්දය දෙන්නේ නිර්මාණශීලී සංග්‍රාමයක් සහ පදනම් 8ක් සහාය දෙන්න දේශපාලඥයාට සහ දේශපාලන පක්ෂයට පමණි. එසේම එකක් නැත්නම් අප ඡන්දය දෙන්නේ නැත. අද දේශපාලනයෙන් අතර හැම දේම තේරෙන සමාජයේ මිනිසුන් වැඩි. ඔවුන් නිර්මාණශීලී සමාජයට සහ පදනම් 8ක් සහයට දක්වයි. ඔවුන් දේශපාලනයට සහ නිර්මාණශීලී සමාජය ගොඩනගන්න පක්ෂවලට පමණක් ඔබත් මමත් ඡන්දය දෙනවා නම් අනෙක් දේශපාලනඥ ඡන්දය බලයක් නැතිවේ. දේශපාලඥයෝ ඡන්දදායකයින් පසුපස යති. නිර්මාණාත්මක සමිතියක් සඳහා විද්‍යුත් ඉල්ලීමක් තිබේ නම් ඔවුන් නිර්මාණාත්මක සමාජයක් ගොඩනගයි. දැන් අප තෝරාගත් දේශපාලඥයා සහ දේශපාලන පක්ෂයේ බලය සිටින බැවින් එක් පුද්ගලයා අවශ්‍යතාවයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහතික කරන නීති නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය වේ. දේශපාලඥයන්ගේ සහාය ඇතිව නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීමට දෙවැනි අධීරය අපි පහත සඳහන් ඉලක්කය සපුරා ගනිමු. නිර්මාණාත්මක සංගමයේ පදනම් 8ක ව්‍යවස්ථාවක් හඳුන්වා දීම. මැතිවරණ වේදිකාවට නීතිය හඳුන්වා දීම. දේශපාලඥයෙකු ක්ෂණිකව ඉවත්වීම පිළිබඳව නීතියක් හඳුන්වා දීම. අපගේ ඉල්ලීම පරිදි දේශපාලඥයන් විසින් ගනු ලබන පළමු පියවර වන්නේ වත්මන් නීතිවලට අනුකූලව නීත්‍යානුකූලව කඩකිරීම වලින් තොරව සහ පරම සම්මාදී ආකාරයට නිර්මාණශීලී සංගමයේ පදනම් 8 ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. සියලුම නීතිවල පදනම් නිර්මාණය සමිති පදනම් 8 වනු ඇත. ඒ නිසා අප කියන්නේ නිර්මාණාත්මක සමාජයක පරම සමාජනිකාව කියලයි. මැතිවරණ වේදිකාව නීතිය හඳුන්වා දීමෙන් බලය සහ ජනතාව වන අතර අප ජීවත් විය යුතු ආකාරය තෝරා ගැනීම අයිතිය නැවත ලැබෙනු ඇත. අතරමැදියෙන් නොමැතිව සෘජුව ඡන්දයෙන් නීතිය ගැනීම අයිතිය අපි නැවතත් ලබා ගැනීම. දේශපාලනයේ කාර්යභාරය විධායක පමණක් වනු ඇත. දෙවන පියවරෙහි තවත් වැදගත් පියවරක් වන්නේ නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඔවුන්ට පැවරී ඇති කාර්ය ඉටු නොකර ගතහොත් දේශපාලඥයෙකුගෙන් වහා ආපසු කැඳවීමට නීතිමය හඳුන්වා දීමකි. දෙවන
අධීරයේ is introducing ප්‍රතිඵලය the වශයෙන් ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ව්‍යවස්ථාවේ පදනම් 8ක් if he හඳුන්වා doesn't perform දීමයි. ඊට පසු fails to අප fulfill the තුන්වන අවසාන functions අධීරය කරා entrusted in යා order හැකිවනු ඇත. to form the creative ගෝලීය society. ජනමත විචාරණය එහිදී The මැතිවරණ outcome of the වේදිකාවේ second stage ස්තුතිවන්ත is the වන්නට implementation of නිර්මාණශීලීත්වය into the සමාජය constitutions මුළුල්ලේ of most තනි සමාජයක් countries in the world. පිළිවෙලක් ලෙස හඳුන්වා After ගැනීමත් that, ලෝකයේ we can සියලුම move මිනිසුන් on to හැකි the වනු third ඇත. and final ග්‍රහලෝක සහ stage, the නිර්මාණාත්මක world සමිති පදනම් 8 referendum. නීතියක් At this ලෙස stage, ඒකාබද්ධ thanks කිරීම to මගින් electoral ඒවා platform, අවසානයේ all ක්‍රියාත්මක වන people of the පටන් world will ගනීවි. be able to ඔබගේ accept the සමාජයේ creative සියලුම ශිෂ්ට society as a unified form of social structure on the whole planet and establish the 8 pillars as a law by which all life of our society will finally begin. Ignorantia juris non excusa. අද නීති අනුගත කිරීම අපට අහිමිවීම පමණක් නොව පුදුම අනාගතයක් පමණක් නොව අපට ජීවත් අහිමි හැකිය. සියල්ලෙන් පසු අප හුදෙක් මැතිවරණ ඉල්ලීමක් නිර්මාණය කිරීමට අපගේ නීතිමය අයිතිය භාවිතා නොකරන අතර ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අප අපේ ඉරණම වෙනත් කෙනෙකුට වංචනික අතර දෙනුමු. නිර්මාණශීලී සමාජයක් යනු මානව හිමිකම් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වභාවික හා අවශ්‍ය ක්‍රියාවකි. එය අද ඕනෑම රටක නීති සම්පාදනය ප්‍රකාශය කර ඇති නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක නොවේ. සෑම පුද්ගලයෙක්ගේ අයිතිවාසිකම සහතික කිරීම සඳහා සියලුම රටවල නීති සම්පාදනය ක්‍රියාත්මක නෛතික යාන්ත්‍රණයක් හඳුනා දීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. පවතින ක්‍රමය බිඳ දැමීම නොව එය වැඩි දියුණු කිරීම කිසිම විප්ලවයක් අවශ්‍ය නැත. මේ පරිණාමය ස්වභාවික ප්‍රශ්නයක් පැන නගී. එය කරන්නේ කෙසේද? නිර්මාණාත්මක සමිතියේ පදනම් 8 සියලු රටවල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවලට හඳුන්වා දී මැතිවරණ වේදිකාවේ නීතිමය සම්පාදනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. මැතිවරණ වේදිකාව යනු සමාජය සතු ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියකි. එය සියලුම මිනිසුන් විසින් නීතිය සහ තීරණ ආරම්භ කිරීම සහ සම්මත කිරීම ඇති එකම මෙවලම වන අතර එය තනි ව්‍යවස්ථාදායකයක පදනමක් වේ. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර මන්ත්‍රීවරුන් නිර්මාණශීලී සංගමයට සහාය දෙන විට මෙය කළ හැකිය. මේ සඳහා රටේ බහුතර ඡන්දදායකින් ඔවුන්ගේ මැතිවරණ වැඩසටහන්වලදී මූලික කරුණු 8 ව්‍යවස්ථාවලට හඳුන්වා දී මැතිවරණ වේදිකාවේ නීතිමය සම්පාදනය කිරීම බාර ගන්නා අපේක්ෂකයාට හරියටම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. දැන් අප වඩාත් වැදගත් දෙය වෙත ළඟා වෙමින් සිටිමු. මේ බලයෙන් නියෝජිත ආයතන තෝරාපත් කර ගැනීමේ අයිතිය ඇති පුරවැසියන්ගේ බහුතරයකි. එය මහජන ඉල්ලීමක් ගොඩනැගීමයි. ක්‍රියාකාරී ඡන්දදායකයින් අතර මෙතරම් බහුතරයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද? නිර්මාණාත්මක සමාජයක් ගොඩනැගීමේ පළමු අදියරේ ප්‍රධාන කාර්යය මෙයයි. දැනුවත් කිරීමේ අදියරේ. නිර්මාණාත්මක සමිතිය ගැන දැනටමත් අසා ඇති අය එහි ජීවත් වීම කැමැති පෘථිවියේ සිටින සියලුම මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ නිර්මාණාත්මක සමිතියක් පිළිබඳව සියලු මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් දැනුම් දීම පමණි. ග්‍රහලෝකයේ ජනගහනයේ බහුතරයක් නිර්මාණශීලී සමාජයක සක්‍රියව සහාය දෙන විට එහි ඉදිකිරීම් වල ඉතිරි අදියරේ ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් එක් රටවල ජාතික නීතිවලට අනුකූලව සිදුවනු ඇත. දැනුවත් කිරීමේ අදියරය වඩාත් වැදගත් වන්න එබැවිනි. එනම් සූත්‍ර සරලය. පළමුව නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීමේ හැකියාව පිළිබඳව අපි සියලු දෙනා දැනුවත් කරමු. එවිට ඡන්දදායකින් තෝරාගන්නේ
නිර්මාණශීලී සමාජයකට සහාය දෙන the information දේශපාලඥයින් state පමණි. important. තවද මේ දේශපාලඥයින් That is, දැනටත් the formula is simple. නිර්මාණාත්මක සමිතියේ පදනම් අට We inform ව්‍යවස්ථාදායකයින් all people මට්ටමින් about the ක්‍රියාත්මක possibility කරමින් of මැතිවරණ building a වේදිකාවේ creative නීති society. සම්පාදනය කරමින් සිටිති. Then voters choose only those රාජාණ්ඩුවක් වැනි politicians එවැනි who පාලන support ක්‍රමයක් the සමග creative සියල්ල society. ඊටත් වඩා And සරලය. these තුමා politicians ඔහුගේ already තීරණය අනුව implement ආණ්ඩුව 8 ව්‍යවස්ථාව foundations සංශෝධනය of කරයි. the creative නැතහොත් society නිර්මාණාත්මක at the සමිතිය legislative පදනම් level අට රාජ්‍ය and මුලින් pass the නීතිය law ලෙස on පිළිගනී. the ඕනෑම electoral රජෙකු සහ platform ඕනෑම දේශපාලකයෙකු සැබවින්ම with a මහජන form of ඉල්ලීම මත government like a රඳා monarchy. පවතින බව මතක Things are තබා ගැනීම impossible. වැදගත්ය. The ඔබ monarch, පෙනෙන පරිදි by his අප ජීවත් decision, වන්නේ amend කුමන the සමාජයකද යන්න constitution or තීරණය simply කිරීම adopt අපට the 8 pillars සියලුම මිනිසුන් අහිමි කළ of the නොහැකි creative අයිතීන් society ඇත. as the basic නිර්මාණාත්මක law සමාජය of the යනු state. මිනිසුන්ගේ තීරණයේ It is important to ස්වභාවික remember විමුක්තියයි. any monarch තවද එහි and any public ඉදිකිරීමේ act විප්ලවය නොවේ. on public demand. නීත්‍යානුකූල සිදුවන As පරිණාමය. we can see, මේ අයිතිය we, ක්‍රියාත්මක all කිරීම human කාලය beings, පැමිණ ඇත. have the irrevocable right to decide what kind of society we will live in. Thank you. And the creative society is the natural embodiment of people's decision. An institution is not a revolution. Sorry, construction is not a revolution, but an evolution which takes place in a legal way. The time has come to exercise this right. Thank you. Now back to our hosts. Thank you, Robert. You're absolutely right. We, people, have the legal right to create an electoral request and to build the creative society. Still, people do not know about this right and therefore do not use it. In preparation for today's forum, we interviewed Ms. Christian Anderson, a member of the European Parliament from Germany. We invite you to watch a fragment of this conversation. Our first question is about the upcoming forum that we will have on November 12th. The name of our forum is Our Survival is in Unity. How important is the unification of people during this challenging time? And what is the role of people to make a long-lasting positive change in our society? Well, the unity of the people is very important at this point, because what we have seen, especially in the last 2 years, how the rights of the people, civil rights, and inalienable rights, constitutional rights have been infringed upon. They have been taken away. They have been redefined into being privileges that a government can grant whenever they want to or withhold whenever they see fit. And this is not only happening in 1 or 2 or 3 countries, this has been happening all over the world. So it is of utmost important that people once again realize it is their democracy. They need to get involved. If they want things to change, they can make it happen, but they need to go and cast their votes and not stay at home. They need to take responsibility. Democracy is not a place where you simply go to sleep, because it was once said, when you sleep in a democracy, you will have a very rude awakening in a tyranny. You will always have a conflict of interest. Whoever has power, his aim is always to expand his power at the cost of the one he is overpowering. We do need to have institutions that have some kind of a governing power. Obviously, we do need this. But the key is there needs to be checks and balances. That is also a cornerstone of every democracy. The people need to realize they have the responsibility for their life, and they need to make their own decisions. Then they elect representatives who are supposed to implement the wish of the people. But what we're seeing now is the people are being dictated to
by these elected representatives what their wishes have to be. And that is wrong on so many levels. So people need to realize we elect representatives and they are our employees and they have to do what we tell them. But nowadays, a lot of people think this and they tell us what to do. No, it's the other way around. And we need to get a clearer understanding once again of how democracy works. And that seems to be a pretty big problem right now. Dobrý večer. Dnes sú ľudské práva deklarované v právnych predpisoch každej krajiny. Ale ako vidíme, v skutočnosti sa neuplatňujú. Riadíme my svoj život? Vari môžeme my s vami, ja s vami v súčasnom spotrebiteľskom formáte zastaviť infláciu, alebo aspoň znížiť účty. Jednoducho nedokážeme ochrániť náš život. Sa stalo pre mnohých nemáme ani prostriedky na záchranu životov našich blízkych v prípade vážnych chorôb. Nikto z nás si nie je istý. Opýtajú sa nás, čo chceme my predtým, ako stlačia červené tlačítko a pochovajú nás a všetky naše sny pod hríbami jadrovej vojny. Systém spotrebiteľského formátu je navrhnutý tak, že maximálne, na čo máme my právo, je vybrať si, kto bude rozhodovať za nás. Vo voľbách v podstate hlasujeme za mačku vo vreci. V malej hrstke ľudí, často dokonca neznáme, dávame k dispozícii nielen svoje práva, ale aj naše výhody. No a na medzinárodnej úrovni nemáme vôbec žiadnu možnosť priamo brániť. Viete, k čomu by sa to dalo prirovnať? Predstavte si, že ste niekomu udelili všeobecné právo na používanie a spravovanie vášho domu s právom do niekoho nasťahovať, predať ho, predstavať bez vášho súhlasu. නමුත් ඒ සමගම ඔබ දිගින් දිගටම එහි ජීවත් වේ. පවතින ක්‍රමය යටතේ අපට කිරීමට ඉතිරි ඇත්තේ බලධාරීන් මත විශ්වාසය තබා ඔවුන්ගෙන් අපගේ ප්‍රශ්න විසඳුම් ඇතැයි බලාපොරොත්තු වීම පමණි. එසේත් නැතිනම් රටේ සහ පෙළපාලිවලදී vyjadrovať svoju nespokojnosť na zhromaždeniach a demonštráciách v nádeji, že budeme vypočutí. Nehľadiac na veľké množstvo zákonov, medzinárodných dohôd a listín sa problémy spoločnosti v spotrebiteľskom formáte nikdy nevyriešia. Pretože my, ľudia, sa nepodieľame na prijímaní spoločensky dôležitých rozhodnutí, ako bude vojna alebo nie, aké dane máme platiť, ako využívať prírodné zdroje. Však všetko priamo ovplyvňujú náš život. Tento spotrebiteľský formát spoločnosti, jadrom ktorého moc sa dostal do slepej uličky. To sa však dá ľahko zmeniť tak, aby zabezpečil pokojný život pre všetkých, nie len pre jednotlivcov. Môžeme legálne realizovať koncepciu tvorivej spoločnosti, ktorej stojí človek. Samospráva spoločnosti je jedným zo základných princípov tvorivého formátu spoločnosti.
Áno, je možné počuť také tvrdenie, že spoločnosť bez moci nemôže existovať. Ale ako potom vysvetliť napríklad samoorganizáciu a pomoc ľudí v núdzových situáciách, pri rôznych katastrofách a nešťastiach? Však ľudia riešia svoje náhle otázky a problémy veľmi efektívne, bez toho, aby čakali na akékoľvek systému orgánov moci. එපමණක් නොව සිවිල් සමාජයේ ස්වේච්ඡාසේවකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් තොරව මිනිසුන් අවශ්‍ය සියලු දේ සැපයීම සඳහා රාජ්‍යයන්ට කිසිසේත් ගැටලු විසඳිය නොහැක. So zabezpečením všetkého, čo ľudia potrebujú. Vzniká teda oprávnená otázka. Kto sa nezaobíde bez moci? Ktorá sa nezaobíde bez nás? A vôbec. Adekvátne sa pozrime. Prečo politici musia po vrchole moci? Pomôcť nám? Oni nás tak veľmi ľúbia? Nebuďte naivní. Každý dokonale chápe, že každý sa usiluje o lepší život. Ľudia, ktorých sme dosadili k moci, vždy sledujú len svoje vlastné záujmy. Moc jednotlivcov nevyhnutne privádza k nerovnosti a vykorisťovaniu. Čo je to samospráva? Samospráva spoločnosti je, keď väčšinovým hlasovaním však pre každého človeka je prirodzené a normálne, že si sám riadi svoj súkromný život. Prečo teda, dôležitých otázok a záležitostí, od ktorých ešte viac závisí náš súkromný život, si začíname myslieť, že niekto vie lepšie, ako máme žiť. මනුස්ස ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය බලපාන සමාජීය වශයෙන් වැදගත්. සමාජීය වශයෙන් වැදගත් ආර්ථික ප්‍රශ්න සියල්ලටම සිදුව sociálne významných a ekonomických otázok, ovplyvňujúcich zmenu kvality ľudského života človeka. නිර්මාණාත්මක සමාජය අටවන පදනමේ සමාජයේ ස්වයං පාලනයේ දක්වති මූලධර්මය Samospráva spoločnosti, ktorá definuje samosprávu ako absenciu moci a právo každého človeka zúčastňovať sa na riadení záležitostí spoločnosti. ස්වයං පාලනය යනු මැතිවරණ වේදිකාවේ තිබෙන ගැනීමේදී ජනතාවගේ සහභාගීත්වය na elektorálnej platforme. Metivarná platforma je elektronický systém vo vlastníctve spoločnosti, ktorý je jediným nástrojom na iniciovanie a prijímanie zákonov a rozhodnutí všetkými ľuďmi. Je tiež jednotnou legislatívnou základňou. ස්වයං පාලනය කියනු අදක්ෂ මිනිසුන් රාජ්‍ය පාලනය කරන බව නෙමෙයි. Budú riadiť nekompetentní ľudia. මිනිසුන් තම ජීවිතය බලපාන සියලුම තීරණ ගනී. ktoré ovplyvňujú ich život. මිනිසුන් විසින් ගනු ලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට විධායක යන්ත්‍රණයක්ද තිබිය යුතුය. ktoré ľudia prijímajú. Sú Sú to však vykonávateľi, ktorých si spoločnosť najíma a ktorých kontroluje. Vykonávateľ, ktorý si neplní svoje zodpovednosti, môže byť spoločnosťou kedykoľvek odvolaný a nahradený iným. කෙනෙකුගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් නීති සම්පාදනය කිරීම ස්වයං පාලනයෙන් බැහැර කරයි. súkromných záujmov. නිර්මාණශීලී Tvorivé spoločenstvo නීති වෙනස් කිරීමට කිසිවෙකු නොවැටවනු ඇත. záujme jednotlivcov. මෙය ලොබීයේ ප්‍රයත්න බැහැර කරයි. නිර්මාණශීලී සමාජය දූෂණය සඳහා කොන්දේසි ඉවත් කරයි. pre korupciu. Keďže තීන්දුව තීරණය කරන්නේ ජනතාව බිලියන nie je možné podplatiť 8 අර්ජන හෝ බ්ලැක්මේල් හෝ මුදල් a nemá රංගන ශිල්පීන් බලවෑම් කිරීම තේරුමක් නැත. vydieraním alebo peniazmi, pretože oni nepríjmajú kľúčové rozhodnutie. Nie je to ich kompetencií. Elektorálna platforma මැතිවරණ වේදිකාව මගින් මහජන පාලනය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වේ.
a ඒ peniaze වගේම දැන් spoločnosti සිද්ධ වෙනවා වගේම neskončia vo සමාජයේ මුදල් ටික කෙනෙකුගේ සාක්කුවේ නතර වෙනවා. tak, ako je to teraz. සෑම Všetko දෙයක්ම je විරුද්ධව otvorené විනිවිද a transparentné. To නිර්මාණාත්මක zaručuje štvrtá osnova tvorivej මතිකය. spoločnosti. මැතිවරණ Na වේදිකාවේදී elektorálnej අප platforme සෑම කෙනෙකුටම môže ඔහු සඳහා každý z nás වැදගත් තීරණයක් hlasovať za සඳහා ඡන්දය rozhodnutie, ප්‍රකාශ කළ ktoré හැකි je අතර pre nás dôležité. අපගේ අයිතිවාසිකම් සහ Postupne අවශ්‍යතා príjmeme ක්‍රියාත්මක najjednoduchší කිරීම a සඳහා අපි najpohodlnejší postup pri සරලවම සහ uplatňovaní පසුගිය našich práv පහසුම a ක්‍රියා zákonov. පටිපාටි අනුගමනය කරමු. Ľudia budú skutočne ක්‍රියා schopní පටිපාටි týchto ගතු vyriešiť svoje problémy na නිලධරවාදයකින් තොරව මැතිවරණ වේදිකාවේදී ජනතාවට තම ප්‍රශ්න a administratívy. විසඳාගත හැකි වනද. Takto මේ අනුව samospráva සමාජයේ ස්වයං spoločnosti පාලනයක් dáva každému človeku poprvé skutočnú rovnosť bez privilegií, statusov a ඉවලින් තොර imunity. Po druhé, ප්‍රධාන තීරණ ගැනීම ආරම්භ කිරීම සහ සහභාගී වීම ඇති හැකියාව. තීරණ schopnosť ක්‍රියාත්මක කිරීම monitorovať පාලනය vykonávanie කිරීම rozhodnutí හැකියාව සහ a සමාජයේ තත්ත්වය získavať පිළිබඳව spoľahlivé විශ්වාසදායක තොරතුරු ලබා informácie ගැනීම. o stave vecí v spoločnosti. A po štvrté, අනාගතයේ ස්ථාවරත්වය සහ විශ්වාසය. නිර්මාණශීලී සමාජිකද ස්වයං පාලනයට ස්තුතිවන්ත කරන පරිදි බලතල මිනිසා වෙත vracajú අපට ලබා දෙන človeku අතර všetky උපදින právomoci මිනිසෙකුට ලැබිය යුතු a සියලු teda aj ප්‍රතිලාභ všetky výhody, ktoré by mal mať človek od narodenia. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Today, everyone claims that your future depends entirely on you. But is this really the case? Is your opinion always really considered? Not to mention that simply expressing your opinion today can be risky or life-threatening. If you want to change something in society, how realistic is it to do so? Yes, we can elect those who supposedly stand for the slogans that coincide with our desires. But when our elected politicians come to power, they embody something completely different. In fact, who are we in a consumer society? Rightless pack animals. Let's see how our lives will change in the creative society. The first and crucial difference is that in the creative society, your present and future will actually depend on your choices, and everyone's choice will improve everyone's life. Today, we have a representative democracy. That's when we elect representatives and hand over power to them, and they decide how we should live and manage our wealth, money, natural resources, our lives. In the creative society, power will be in the hands of people themselves, and they will be able to directly exercise it by making decisions on the electoral platform, because people will become the legislative body. Every day, people will live more comfortably, more prosperously, and more securely, with full confidence in the future. For example, Anna, a woman of 38, a wife, mother of 2, and employee of a design company. She will have a direct impact on improving society without being a politician. How can this be implemented? With the help of up-to-date technology. A platform is created for considering initiatives, passing laws, and voting. Anna will install an app on her phone or tablet. The platform will allow you to solve absolutely all issues online. Now, Anna's opinion will actually matter. It will be taken into account immediately, since voting takes place right there on the platform in electronic format. The application will be easy to use, simple, and intuitive for everyone. Designed for user convenience and fully protected against the possibility of result falsification. The most important thing is that Anna will spend no more than 30 minutes a week to vote on the platform. She will be able to read the current agenda while sitting in a cafe, while her children are playing sports. Simply ticking yes or
no next to each question. The app will be available to every adult, regardless of location, gender, or technical ability. After all, every person matters in the creative society. Possible to create such a platform, taking into account today's level of technical development. Many effective developments are already being successfully tested in different countries. The use of such a platform will make it possible to get rid of unnecessary intermediaries and move to effective self-government. What is self-government? Self-government is, in fact, direct decision-making by the people. You will make the laws and which ones are acceptable to you and which ones are not. Any initiative to improve people's lives will be welcomed. The initiative can be local, state, or global. Experts develop and propose laws, options for solutions, and implementation of what people want. For example, Anna is a designer, so she decided to take the initiative to develop ergonomic and comfortable seating in public transportation in her country. You may be thinking right now, how am I going to make laws? How am I going to understand so much information? After all, I'm not a lawyer. But in fact, there will be very few laws to consider. They will be presented in a simple and with an obligatory explanation of how exactly it will affect your life. What will guarantee the efficiency of self-government? It's very simple. First, a law on the electoral platform must be passed. It will secure the right of the individual to make proposals and pass laws. It also legislates the electoral platform as a mechanism for implementing such a right. Thus, the individual participates directly without intermediaries in making decisions and laws. Putting the 8 foundations of the creative society into the Constitution and following them steadfastly guarantees the effectiveness of self-government. These are the most basic norms of human and social life. All other legislation must correspond to these norms. That is, it must not violate. Thus, in the creative society, it would be impossible to make decisions that worsen a human situation or threaten his life, liberty, and security. For example, today, Anna decided to meet her friend after fitness and arrived at the restaurant 30 minutes earlier. She set aside this time in her calendar in advance to go to the electoral platform. She checked out what bills and initiatives were open for a vote. And in order to make a decision, she only needs to answer her own question. How much will this improve my life? And give the answer yes or no. Won't Anna figure out what's good for her? Of course she will. For example, Anna had 2 bills on the ballot: to allow houses to be built at the water's edge or not. The main point of each bill will be briefly and clearly stated with all the explanations for and against. The first bill suggests building houses not closer than 200 meters from the shore, taking into account the preservation of the environment. It also provides for a free passage to the water body with a public beach. The second bill suggests building right by the water. In this case, only a few people get the opportunity to have a house with access to the water, which means there will be no public access to the body of water. Besides, it would harm the environmental balance. Which option do you think Anna will choose? In this way, people will be interested in making their own decisions because it will affect the improvement of their lives. Of course, all the complex issues must be worked out by specialists. Any initiative is first considered from the point of view, how will it affect a person's life? Simple and clear expert offers are developed. You may ask, how will implementation be controlled? It will be simple, transparent, and will be carried out on the same electoral platform. All those who have power over us now, in other words, politicians, will be responsible doers in the creative society, and nothing more than that. They will have no privilege, no immunity.
The law will work the same for everyone. If they fail, they will be subject to recall at any time. When a politician loses power, he automatically becomes a doer. He becomes an employee who is hired by us, the people, and as customers, we can terminate the contract with the employee at any time. The introduction of modern technology, including intelligence, will eliminate corruption and bureaucracy well. There will be complete transparency in the appointment of executives, transparency in the movement of funds, and implementation of projects. All this will be controlled by society through the electoral platform. How will issues be dealt with at the international level, you ask? There will no longer be an international level. Humanity will become a united people. Everywhere, in any part of the world, there will be one law, one time zone, and decent living conditions for everyone. Now we are divided into countries, nationalities, states. In the creative society, national culture, history, and traditions will be preserved, but at the same time will be united. All this will rule out wars and any conflicts. A united civilization opens up a new phase in the evolution of humanity and prospects for rapid development. The creative society is a bright future for every person and for the entire humanity. You know, per week, and vote for that will improve my life. I like that it will be යෝජනා සඳහා ඡන්දය දීමට සතියකට විනාඩි 30ක් සොයා ගත හැකිය. එය සෑම කෙනෙකුටම වැඩිහිටියෙකුටම පවා ප්‍රවේශ විය හැකි සහ තේරුම් ගත හැකි වනු ඇතැයි මම කැමතියි. ඒ සැබවින්ම අප සැමටම තේරුම් ගත හැකි සහ භාවිතා කළ හැකි පරිමිතික සංකල්පයකි. වඩාත්ම උද්‍යෝගී කොටස නම් වාසනාවේ මගේ හඬට වැදගත් වන අතර මට මා විසින් තීරණය කළ හැකි අතර දැන් මම දැන් ඇත්තටම කැමති අපි කරන වෙනස්කම් සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රයෝජනවත් විය යුතුය. මම සැබවින්ම එකමුතුයි. අවසානයේ වශයෙන් මට සෑම කෙනෙකුටම අපූර්ව ලෝකයක් ගොඩනගන්න ගත හැකිය. එමෙන්ම සමහර දේශපාලකයන්ට පොරොන්දු ලබා අහනවටත් මට අවශ්‍ය නැත. මම දැන් භාරව සිටිමි. මම දැන් මගේ දරුවන්ට දීප්තිමත් අනාගතයක් ගොඩනගමින් සිටී. ඒ ගැන සිහිය දැකීමට පමණක් නොව දේශපාලනයෙන් දුන් පොරොන්දු ඉටු නොකරන්නේ නම් ඔවුන් පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි බව මමද කැමතියි. බලය ජනතාව සතු වනු ඇත. මාවැනි නීති පුද්ගලයෙකුට සමාජ ව්‍යාපෘතියට වගකීම් කියන්න. මගේ අදහස් යෝජනා කිරීමට සහ ඒවා ජීවමාන වන ආකාරය දැකීමට අපේ ජීවිතය දියුණු කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දන්නේ නැත්තේ කවුද? අපේ මුදල් යන්නේ කොතැනකටද යන්න අපට අවසානයේ දැනගත හැකි වනු ඇත. විනිවිදභාවය මගින් සියලුම ව්‍යාපෘති වැටුම් සහ රාජ්‍ය ආයෝජන නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර ඕනෑම තැනකට මුදල් සැඟවීමට නොහැකි වනු ඇත. මන්ද නිර්මාණාත්මක සමාජයක හතරවන කණුව මිනිසුන් විනිවිදභාවයක් සහ තොරතුරු විවෘත සාධක කරයි. අපේ නීතිය ගැන අපේ ජීවිතය සැලසීම සහ අපේ ඉරණම පාලනය කිරීම අපගේ අයිතියයි. Je mi veľkou cťou, že môžem predstaviť a pozvať vás všetkých. ස්තුතියි රෝසි. අපේ තීරණය ගැනීමට අවස්ථාව අපේ ජීවිතය සැලසුම් කිරීම සහ අපගේ තීරණ පාලනයට කිරීමට අපගේ අයිතියක් ඇත. නමුත් මේ අයිතිය සමග වගකීම් සහ ක්‍රියාකාරී කිරීමට ආශාවක් ඇත. මිනිසාගේ තේරීම සහ ඔවුන්ගේ විවේචන ක්‍රියාකාරකම්
ඵලයක් ලෙස මේ මොහොතේ අපට දැකගත හැකිය. ස්ලෝවැකියාවේ ස්ටේට් සෝසයිට් ව්‍යාපෘතියේ සියලුම සභාපතිවරුන්ගේ සංසදයේ තෑගි වන ගීතය වීඩියෝ පටයක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ නැරඹීම ඔබට සැමට ආරාධනා කරන මහත් ගෞරවයෙන්. එය නම් යුනිටි නිර්මාණය සමිති ව්‍යාපෘතිය සාරය නිවැරදිව විස්තර කරයි. වීඩියෝ පටය නිර්මාණය කිරීම සඳහා චෙක් ජනරජයේ කසකස්ථානය ඩුබායි සහ රුසියාව යන රටවල් සහභාගී වෙන්නේ. මිනිසුන්ට අවශ්‍ය විට ඔවුන්ට කළ නොහැකි දේ කළ හැකිය. හරියටම මේ සින්දුවේ වග එහි කතුවරයාගේ වීඩියෝ පටය රූගත වන වෘත්තීන් නොවේ. මේ අය එක අරමුණක් සතු එකතු වෙලා සංසදයක් නිර්මාණය කළ සමාජ ගීතයක් නිර්මාණය කළ නිර්මාණාත්මක සමාජයේ අපේ මාර්ගය මේ වීඩියෝ ආරම්භය අඳුරු බලාපොරොත්තු රහිතව අද අපේ සමාජය වගේ. නමුත් ආලෝකය දුරින් පෙනෙන අතර නිර්මාණාත්මක සමිතිය පිළිබඳ අදහස මුලින්ම තේරුම් ගන්නා අය පසුබට නොවෙති. ඔවුන් යනවා. සමහරු අවබෝධ කර ගැනීම පවා දුවති. මන්ද නිර්මාණාත්මක සමාජය තුළ අන්ධකාරයේ පහව යනු ඇත. අපට ජීවත් වීමට සහ අපගේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමට පටන් ගත හැක. ඇතිතරම් වචන ආශා ලබා දී ගනිමු.
A beautiful song. Big thanks to the participants of the Creative Society from Slovakia for such a gift. Dear friends, this is another example of what can be done at the informational stage and what outstanding projects volunteers can accomplish when they come together. I want to remind you that we are now most crucial step of building of the creative society, the informational step. It's the simple, small steps that are the most valuable today. Right now, during the live broadcast, you can write to a friend or send them a link to the broadcast or the recording, which will be available in 150 languages today after the broadcast on the Creative Society platform. Hey, earlier today, we heard that we have all the legal basis for building the creative society. Now, නිර්මාණාත්මක සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා සියලුම ආදනම අප සතු ඇති බව අපි දැන් අසා ඇත්තෙමු. දැන් අපි ආර්ථික ක්‍රමය ගැන අවධානය යොමු කරමු. තවද මා විශ්වාස කරන්න සෑම මනුෂ්‍යයෙකුටම සියලුම ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට ආර්ථිකය ක්‍රියා කරන්නේ කිසි දෙයක් ප්‍රශ්නය බොහෝ සෙයින් මතුවේ. බැවින් වාසන්නට යන පිළිතුර ඉතාම වැදගත්. මේ ජීවිතය වෙනස් කරයි. සා පළමුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. බැවින් අපගේ So please pay attention as we කරන විට කරුණාකර අවධානය යොමු කරන්න. මනුෂ්‍ය සමාජයේ ආර්ථික ක්‍රමයේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ සෑම කෙනෙකුටම එකම හොඳම ජීවන තත්ත්වයකට ගෙනීමයි. කරන්නේ ඉහළම ගුණාත්මක වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අධ්‍යාපන ආහාර medical education, housing, food, clothing. Everyone will have the best of everything. තත්ත්වයේ ප්‍රමිදීන්ට අනුව සෑම කෙනෙකුටම සෑම දෙයකටම හොඳ ලැබෙනවා. අරිබුද වලින් තොර හෙට දවසක් ගැන ප්‍රීතිතොර ස්ථාවර ආර්ථිකයක් සහ පෘථිවියේ මුළු ජනගහනයම ඇති බව සිතන්න. එමෙන්න සෑම කෙනෙකුටම විශාල මිලී ගැනීමේ බලයක් සහ සමාගම ලබා දෙන නිෂ්පාදන සේවා භුක්තිවිඳීමට කාලය තිබේ. මිලක් සපුරා ගැනීම සඳහා ආර්ථික ක්‍රමයක සම්පූර්ණ අධ්‍යයන දෙකකින් සිදුවනු ඇත. පළමුව අපි අපගේ වර්තමාන ආර්ථික ආකෘතිය නිර්මාණාත්මක සමාජීය ආර්ථිකයට සංක්‍රමණය විය යුතුයි. එම සංක්‍රාන්තිකාරය වසර 5ක පමණ කාලයක් පවතිනු ඇත. ඉතා වැදගත් වෙනසක් වනුයේ තනි ලෝක බැංකුවක් විසින් නිර්මාණය කරන ලද සමාජයට අයත් සහ ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ මූල්‍ය හඳුන්වා දීමයි. නව ආර්ථික ආකෘතියේ ප්‍රධාන අංගය වනුයේ සෑම මනුෂ්‍යයෙකුටම $10,000කට සමාන කොන්දේසි විරහිත මූලික ආදායමක් මාසිකව ලැබීමයි. මේ සමාජයේ සෑම සාමාන්‍යයෙකුටම බලයක් නිර්මාණය කරන අතර භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ස්ථාවර සංවර්ධනය සඳහා කොන්දේසි නිර්මාණය කරනවා. නව ක්‍රමණය වූ ඉටුවන වැදගත් කොන්දේසියක් වන්නේ රටවල් ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන් සඳහා වන සියලුම ණය ආවරණය කිරීම. එතැන් සිට පොලියට මුදල් දීම තහනම්යි. ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම් ඔබ එය රැගෙන එයයි ආධාරයෙන් ආර්ථික සැලසුම් ලබන්නේ සමස්තයක් සමාජයේ යහපත සඳහා. ඔහේ ඉල්ලුම මිනිසුන් විසින් සාධනු ලබන අතර කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් විශ්ලේෂණය කරනු ලබන අතර එමගින් අවශ්‍ය ආහාර භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ අවශ්‍ය පරිමාව පුරවර්තනය කිරීමට හැකි වනු ඇත. ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සෑම පුද්ගලයෙක්ම අවශ්‍ය මෙමගින් ග්‍රහලෝක මට්ටමින් සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පරිමාවන් වඩා ප්‍රශස්ත ලෙස වෙන් කිරීමට සාතික කරනවා. හා සේවා සඳහා ඇති ඉල්ලුම සෑම විටම සුපැන්දිව පවතින අතර සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රවේශ විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර ඔබ කැමති ශේෂ්ත්‍රයක අවස්ථාව පිළිබඳව විමසිකට.
කෘතිම බුද්ධිය ඔබට එමෙම කර්මාන්තය සඳහා වත්මන් හා ප්‍රක්ෂේප අවශ්‍යතා පිළිබඳ අනාවකයක් ලබා දෙන අතර සාතිකර ඉල්ලුම් ඇති ඔබට කළ හැකි දේ ඔබ තෝරාගන්න. සියලුම නව තාක්ෂණයන් සමාජයට අයත් වන අතර ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රවේශ එම සමාගම් වල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ ආර්ථික ස්වයංක්‍රීය කිරීම කොන්දේසි නිර්මාණය කිරීමට හැකි වන කාර්ය පරිච්ඡේද ආරම්භයේ සිට මිල ගණන් නියම කරනු ලැබේ. විශේෂඥ නිෂ්පාදන පිරිවැය සැකිලිගිල්ලට ගනිමින් සියලුම භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රශස්ත මිල ගණන් ගණනය කරනු ඇත. කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. ඒවා අඩු කිරීමට සියල්ල ගුණාත්මක පවත්වාගෙන යාම හෝ වැඩි දියුණු කිරීම හා සේවා සඳහා මිල ගණන් ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සමාන වනු ඇත. සහ නව තාක්ෂණික ක්‍රම මගින් දිනකට පැය 4ක් සතියකට දින 4ක් ඉහළ මට්ටමකින් වැඩ කිරීමට හැකි වේ. කොපමණ වැඩ කළත් ඔහුට සෑම මාසකම මූලික ආදායම දිගටම ගෙවනු ඇත. ඊටත් වඩා ජීවිතයක් ගත කිරීමට වැඩ කිරීමට සෑම කෙනෙකුම දීගැන්වීමක් ලැබෙනු ඇත. ඔබට උදාහරණයක් දීමට සෑම කෙනෙකුට එක් පුද්ගලයෙකුට ලබා දිය හැකියි. එබැවින් 4 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලකට මීටර් 240ක මහල් නිවාසයක් මට මීටර් වර්ග මීටර් 500ක නිවසක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මට වැඩිපුර උපයා ගැනීම සහ විශාල නිවසක් වැඩ කළ හැකියි. මීටර් 500ක අපේ පවුලට අය ජීවත් වෙන්නේ වර්ග මීටර් 230ක් මහල් නිවසක. ඔබ දැනටමත් අපේ නිවස අවද ඔබට ලෝකයේ කොතැනක ජීවත් වීම සහ වැඩ කිරීමට තෝරාගත්තද එකම සුදුසුකම් ඇති වෘත්තිකයන්ට ලෝකුරා එකම රැකියාව සහ එකම ඉහළ වැටුපක් ගෙවනු ලැබේ. මේ ශ්‍රම සංක්‍රමණය සහ ඒ හා සම්බන්ධ දුෂ්කරතා ඉවත් කරනු ඇත. අප ඉක්මනින් ආවර්ජනය කරන සමාජ හිමි සහ පාලනය වන තනි ලෝක බැංකුවක් තනි ඒකාබද්ධ මුදල් ලේඛකයක් ස්ථාවර ඉඩ ගණන් සහ සැපයුම සහ එල්ලුම අතර සංසරණයේ පවතින මුදල් ප්‍රමාණය සහ වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ හා සේවා සම්පූර්ණතාවය සෙවීමට අප තවදුරටත් අවශ්‍ය වේ. අද තරගය ගොඩනැගෙන මුදල් මත නම් මිල අඩු කිරීම මත සංක්‍රාන්ති කාර්ය පරිච්ඡේදය තුළ සමාගම් ගුණාත්මක මත තරග කරනු ඇත. ස්ථාවර මිල ගණන් ණය සඳහා පොලි නැමැතිකම උද්දමනය නැමැතිකම සහ නව තාක්ෂණය සඳහා පූර්ණ ප්‍රවේශය ව්‍යාපාරවලට ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ හොඳ ලාභයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ලබති. එම සියලුම සාධක සෞඛ්‍ය සම්පන්න තරගය සඳහා කොන්දේසි නිර්මාණය කරනු ඇති අතර උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනය උත්තේජනය කරනු ඇත. මේ සෑම කෙනෙකුටම උසස් ජීවන තත්ත්වයක් සාධිත කරනු ඇත. දුර්ජනයට සහ පුද්ගලයන්ගේ දේශපාලනයට හා ආර්ථික බලපෑම් කිරීම හැකියාව ඇති කළ නොහැකි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වනු ඇත. මේ සඳහා පුද්ගලික ධනය සඳහා සීමාවක් දෙනු ඇත. නම් පවුලකට උපරිම ධනය සඳහා සීමාවක් පවතිනු ඇත. සමාජයක් ලෙස එක්ව මේ සීමාව තීරණය වෙනවා. එය ඩොලර් මිලියන 10ක් යයි සිටී. එවන් වාසනාව සැපපහසු ධනවත් ජීවිතයකට ප්‍රමාණවත් නමුත් යුද්ධයක් ආරම්භ කිරීමට තරම් විශාල සම්පත් උපාය මාර්ග කර්මාන්ත සහ ජීවන ආධාරිත ව්‍යවස්ථායකයන් සමස්ත ලෝක ප්‍රජාවට අයත් වනු ඇත. අතල් කර්මාන්ත බලශක්ති නිර්මාණ මූල්‍ය පද්ධති නව තාක්ෂණ සංවර්ධන සෞඛ්‍ය සේවා ඖෂධ සහ වෛද්‍ය නිෂ්පාදන විශාල the production of medicine and medical equipment, and last but not least, large agricultural enterprises. නිශ්චිත කාලයකදී අවශ්‍ය සියලුම කොන්දේසි සකස් කර නව ආර්ථික රාමුවක් නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු මානාත්මක සංස්කෘතික කාල පරිවර්තන
transitional period to the creative society. At this point, මුදල් නව ඒකාබද්ධ මුදල් ඒකකයේ සඳහා උවමාරු කරනු the ලැබේ. exchange for the new unified monetary ධන සීමාවන් සැලකිලිල්ලට ගනිමින් හුවමාරු සිදු කෙරේ. ඉතිරි කිරීම සමාජය විසින් නියම කර ඇති උපරිම සීමාව ඉක්මවා ඇතනම් ඉතිරි මුදල් හුවමාරු නොවේ. ඒ සියලු ණය අවලංගු වනු ඇත. මිල නියම කරනු නැත. කොන්දේසි රහිත විරහිත මූලික ආදායම් එක් පුද්ගලයාට ගෙවීමට පටන් ගන්නවා. බොහෝ දෙනෙක් දැට කල්පනා ඇති සෑම කෙනෙකුම මුදල ආදායමක් කොන්දේසි විරහිත මුදල් Where ආදායමක් are we ගෙවීමට going to ආර්ථිකයේ get the නාමමාත්‍රයෙන් money මුදල් ලබා in the new model of the economy to pay everyone an unconditional basic income of $10,000? Before we මේ answer එකම this ප්‍රශ්නෙට question, පිළිතුරු දීමට පෙර සාමාන්‍යයෙන් මුදල් යන කුමක්දයි තේරුම් ගනිමු. භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා අපි මුදල් හුවමාරු මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කරමු. ඒ ලෝකයෙන්ද කණ්ඩාසියල නැත්නම් තිරයක් ඇති ඉලක්කම් වලින් දැන ගැටලුවක් නෙවෙයි. යථාර්ථ ලංකාවත් මුදල් ලෙස භාවිතා කරනවා. නමුත් කාලයක එවෙන් තම රත්රන් බැංකුවේ තැන්පත් කර එම රත්න ප්‍රමාණයට බැංකුවට ණය වී ගවට රිසිට් පතක් ලබා ගැනීම මිනිසුන්ට අදහසක් කියලා. මෙම රිසිට් පත that the bank භාවිතා කර owed ඇත. මෙම them පද්ධතිය that amount of ගාන gold. සම්මතය ලෙස හැඳින්වෙනවා. These receipts or bank notes were used as money. This system was called the gold standard. නමුත් 1970 දශකයෙන් පසු රත්න ප්‍රමිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැර දමන ලදී. ලොව පුරා රජයන් තීරණය කළේ මුදල් තවදුරටත් රත්රන් වලින් ආධාර නොකළ බව. ඒ වගේම දැන් කිසිම දෙයකින් මුදල් අනුබල දෙන්නේ නැත. ඉස්සර සල්ලි වල වටිනාකම රත්රන් වලින් තීරණය කරන දැන් ඒක පිටු කරන්නේ අපේ විතරයි. Only මුදල් by our මුදල් යන trust. හුදු ගියස්. Money is simply an agreement. anyway, in a world where you have to pay කොහොමත් හැම දෙයකටම ගෙවන්න ඕනේ ලෝකෙක අපි යැපෙන්නේ මුදලින්. අනෙක් මිනිස්සු ජීවිතයේ වැඩි හරියක් වියදම් කරන්නේ සල්ලි හොයන්න. ඒ වගේම සල්ලි වලට අපි ලෑස්ති. what we are told. සල්ලි තියෙන කෙනාට බලය තියෙනවා. මුදල් වැඩි වෙන තරමට බලය වැඩි වෙනවා. සමාජයේ පාරිභෝගික ආකෘතිය තුළ මුදල් බලයේ ප්‍රධාන පෙළමයි. තවද මෙහෙම උපකරන්නේ ස්වාමියා ඇත. එනම් අද මුදලේ අධිපතියා කවුද? Who is the master of money today? තුළ බලය කරනු ලබන Money is created by the මෙම citizens බැංකු of countries. සෑම විටම රටවලට අයත් වෙනවා. Do not always belong to countries. උදාහරණයක් ලෙස එක්සත් ජනපදයේ මහ බැංකුව යන ෆෙඩරල් සංජිත. නමුත් ෆෙඩරල් මහ බැංකුව පුද්ගලික බැංකුකරුවෙක් සතු බව ඔබ දන්නවාද? is owned by private bankers. වරසිත ගණන මුදල් වලින් 90%ක්ම වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පුද්ගලික බැංකු අංශය විසින් ඩිජිටල් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති බැවින් ලෝකයේ බොහෝ මුදල් පුද්ගලිකයි. Money in the world is හරි private. අයිති. It ඒ is රජ owned by someone. It does not belong to the ඒ government. පුද්ගලික දේපල. It is මේ මොහොතේ පුද්ගලික අතේ ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණන් තිබෙනවා. private hands at the ප්‍රශ්නය moment. මුලේ මුදල් අයිති කුඩා පිරිසක් Money සමාජයට belongs නොවේ. to a small group of people, not ඒ a උපයා society. ගැනීම උත්සාහ කරන්නේ No කෙසේද matter මුදල් how it තම එහි අයිතිකාරුවන් වෙතාව යයි. goes back to its owners. නමුත් මෙන්න ශුභ අරයිත විද්‍යාව යන නිශ්චිත විද්‍යාවක් නෙවෙයි. භෞතික විද්‍යාවේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය වැනි එකම නීතියක් ආර්ථික විද්‍යාව වෙන. ආර්ථික විද්‍යාවේ අක්ෂම පොස්ටුලේට් ආර්ථික විද්‍යාව යන හුදෙක් මිනිසුන් අතර ඇති සංවිධි විධානයකි. ඒ වගේම තමයි අපිට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. මුදල් අයිති වෙනත් කෙනෙකුට එයි සිටීමට අපි වරුදු වී සිටිමු. එය පොදු ජාත්‍යන්තර පුද්ගලයන් නමුත් නිර්මාණ සමාජිකත්වය තුළ මුදල් අයිති In the වන්නේ creative සමාජය. society, the money will belong to self. අපි කලින් කීපද්දි සමාජයේ හිමි සහ මානව තනි ගෝලීය ලෝක බැංකුවක් වුණා. බැංකුවේ කාර්යය වන්නේ සමාජීය අවශ්‍යතා සඳහා මුදල් නිර්මාණය කර නැවත බෙදා හැරීමයි. Distribute money for the needs of society. තනි ඒකීය මුදල් ලේඛකයක නිර්මාණය වනු ඇත. ඒ හඳුන්වා දීමත් සමගම අනෙක් මුදල් ලේඛකයන් පැවතීම නවත්තන අතර සියලුම ඉතුරු සහ ආදායම් Other currencies will cease to exist, and all savings and income will be ඉංග්‍රීසි බැංකුවල තවදුරටත් මුදල් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව නොවන no longer be able යතර තවත් පුද්ගල බැංකු නොමැති there වනු will ඇත. be no more private banks. පුද්ගලයා කොන්දේසි විරහිත මූලික ආදායමක් වුණා.
as a society, විලෝයි how much සහ money we need to අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීම සහ provide ඔගේ each ජීවිත person වැඩ දියුණු with an කිරීම සඳහා unconditional අප basic කොපමණ income. මුදල් නිර්මාණය කළ යුතුද යන සමාජීය ලෙස අප විසින් Development of තීරණය medicine කරගන්න and education and improvement of අවශ්‍ය quality තරම් lives. We can create as ඒවා much සියල්ලම අපගේ වෙනු ඇත. as we need, and they will be ඒවා all අවශ්‍ය ours. නැත්නම් පොදු බිමේ තබා And they ගත can be යුතුයි. kept on our common account if we don't need them. ඉතා The වැදගත් key වන මුදල් point is කර්මය that මුදල් it's බලයට very යට important නොවන to බවයි. understand that this money will not be subject to මොකද inflation නිර්මාණාත්මක සමිතියේ because the ආර්ථිකය තුළ economy of the ලොව පුරා creative මිල නියම කර society ඇති අතර එය provided ඉහළ දැමිය by නොහැක. banks all over the world මිල ගණන් තවදුරටත් must be ගන්න raised. ඇති මුදල් ප්‍රමාණය මත රඳා Prices නොපවන will අතර no longer මුදල් මිල depend on the අට්ටාවම amount of පවත්වාගෙන money in යනු ඇත. circulation, and the value of money will be maintained. සමාජයට සංක්‍රමණය We must වීමේදී මුදල් understand that සංස්කරණය keeping තබා money ගැනීම for තාවකාලික inflation is a අවශ්‍යතාවයක් බව අපි temporary තේරුම් ගත යුතුයි. necessity during the transition to the creative society. නිර්මාණාත්මක ආර්ථික It's සමගාමී also ගෝලීය crucial ආර්ථික to පද්ධතියක් understand බව that වටහා the ගැනීම ඉතා global වැදගත්. economy is a harmonious global economic system. දැන් සාකච්ඡා කළ ආර්ථික The මුදල් economic ක්‍රියා principles ඒකට we've just පමණි. discussed ලොව can පුරා be සෑම achieved තැනකටම only together, everywhere at once. නිර්මාණාත්මක ආධාර මූලධර්ම Only එකක් one හෝ or කීපයක් some of the පමණක් එකලෙක creative ඉගෙන් economic ස්වාධීනව principles ක්‍රියාත්මක will කළ not යුතුයි. work independently of each other. මෙම සංක්‍රාන්තිකාරී පරිශ්‍රයේදී අපේ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට බල ශක්ති, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සේවා, පරිසර විද්‍යාව සහ ආහාර සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන පිළිබඳ නව තාක්ෂණයන් දියුණු කිරීමට සහ සැමට ලබා දීමට අපට මගින් අපට මීළඟ අධීර කරා යාමට හැකිවන ඇත. නිර්මාණාත්මක අසීමිත සෑමටම ප්‍රවේශ විය හැකි සහ නිදහස් බල ශක්ති ලෝකයක්. මූලික අංශ පාලනය සඳහා භාණ්ඩ හා ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා නව තාක්ෂණයක ලෝකයකි. මේ ලෝකයේ තවදුරටත් අපිට මුදල් අවශ්‍ය නොවන නිර්මාණශීලී සමාජය තුළ අපි සෑම කෙනෙකුම අනාගතයේ ධනවත් සාධනත සහ අප සෑම කෙනෙකුම කැමති ජීවිතයක් and free to live the life each of us wants. The cornerstone of an efficient economy and a prosperous life is, of course, the availability of energy. It has become like air or water. We need it to live. But the naked truth is that today, energy is just a commodity used for making profit and increasing the power of a few who control it. The energy supply is being optimized to increase profit instead of covering for our needs. Let's watch the next video on how absurd and dangerous we have agreed to organize and manage this vital resource at the potential expense of our future. ශක්තිය අපේ ජීවිතයේ පදනමයි. ශක්තිය ශක්තිය නොමැතිව අපේ ආහාරජලය, ජීවිතය සනිප කොහොමද ආරක්ෂාව, සංනිවේදනය, තාපය සහ සංචලනය අපගේ ශරීර නිෂ්පාදන සහ පදනම බල ශක්තිය. බල ශක්තිය සංවර්ධන සමාජයේ තාක්ෂණික කරාගෙන යයි. ශක්තිය නොමැතිව අපේ සමාජයේ පැවැත්මක් නැහැ. නමුත් අද සිදුවන්නේ කුමක්ද? අප දැනටමත් බල ශක්තිය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටියි. එය ඇත්තටම බිය ජනකයි. මොකද මම එළියට ගිහින් ගමන් දැන් මම ඇවිත් පැය දෙකක් ගත වෙනවා. දැනටමත් දෙකයි. ඔබ හිතන්න මං උයන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ කියලා. සහාය එය ඔබට හැඟෙන්නේ කෙසේද? ඔබ ඇත්තටම කනස්සල්පත් කරයි. එබැවින් ඔබේ මිලදීගත් සෑම විදුලි උපකරණයක්ම ගැන විස්තරාත්මකව සිතා බැලීම ඔබ සැබවින්ම බැස ඇත. ඔව්. ඔබ ක්‍රියා විරහිත කළ හැකිද? කොහේ එක කුඩාවකට වැඩක් කරන්නේ? ඒක වැඩක් කරන්න
නොකරන්නද? සාමාන්‍යයෙන් ඔබ සෑම වසරකම කැමති නම් 10% අමතර වියදම් තිබෙනවා නම් එය ගැටලුවක් නෙමෙයි. නමුත් එය වසර දෙකකට පෙර 10 ගුණයක් වැඩි වේ නම් ඒ පිස්සුවක්. මේ ආකාරයෙන් කිසිවෙකුට ජීවත් වෙන්න හැකි සමාගමක් නැත. නිවසක් ඇති පුද්ගලයෙක් නැති කිසිවෙකු නැත. යුරෝපයේ, ඇමරිකාවේ සහ කැනඩාවේ බොහෝ රටවල විදුලිය මිල 30-35ත් ඉහළ ගොස් ඇති අතර සියලුම භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ යාම හේතු විය. ජනතාවට තම බලශක්තිය බිල්පත් ගෙවන්න තව දුරටත් හැකියාවක් නැත. අද වන විට ශිෂ්ට සම්පන්න යුරෝපයේ පවා මිනිසුන් දර ගබඩා කරගනී. සමහර රටවල් පෞද්ගලික සායන පවා වසා දැමීමට සිදුවේ. යුරෝපයේ ගොවියන් හරිතාගාරය තුළ අශ්වයින් කොන්දේසිය පවත්වා ගැනීමට මිල අධික වන නිසා එළවලු සහ හරිත ශීත නිෂ්පාදන වසා දමයි. බලශක්තිය මිල ඉහළ යාම නිසා ඔහුගේ ගබඩා අලාභ වේ. ගොවියන් තමාගේ විනාශ කරගනී. මේ අදහස් කරන්නේ මේ ශීත ඍතුවේ ගබඩා කර ඇති රාක්ක හා සුළු එතුන්ය. සියලු මිල වැඩිවීම පවතිනවා. වසරකට පෙර තිබූ පොහොරවලට වඩා ඉන්ධන සහ සියලුම 300ක් වැඩි කර ගෙවීමට අද සිදු වෙලා තියෙනවා. අපි හිතන්නේ අපි වැඩ කරන්නේ එනක තැන නැවැත්තුවා කියලා. එතකොට කොහොමත් නතන්න වෙනවා. එතකොට අපිට මොනවද කරන්න ඕනේ? අපේ මුදල් නැති කරගන්න, වැඩි කරගන්න සහ දිගටම වැඩ කිරීමට උදව්ව සහ මුදල් ඉල්ලා සිටින්න වෙනවා. ඒ විෂම චක්‍රය. To date, many countries are already preparing for reduced electricity consumption. Shutdowns and partial shutdowns of production facilities and businesses are being planned. This, in turn, will lead to higher prices and shortages of products and other goods all over the world. Imagine coming to the store tomorrow and seeing half-empty shelves. Moreover, you just won't be able to afford what's left on the shelves. Perhaps this is one of the reasons for the famine that we are promised from the high tribunes. So, why are electricity prices rising all the time? Governments are making huge investments in energy development. In 2022, this amounted to $710 billion. This year, energy funding amounted to $2.5 trillion. Of that, almost $1.5 trillion went to green energy development. The net income of the world's oil and gas producers has doubled in 2022 to more than $4 trillion. Money from our taxes goes to the development of the energy industry. But every day, energy is becoming more expensive and unaffordable for us. The reason is that energy today is a business like any other, and people just make money on it. විදුලිය යනු වෙළඳ භාණ්ඩයකේ බලශක්තිය වෙළඳ පොලේ විකුණුම් තබන අතර මිල ගනු ලැබේ. පුද්ගලයෙකු හෝ රාජ්‍ය සතු ඕනෑම සමාගමක හැකිතාක් ලාභ ලැබීමට ඉලක්ක ඇත. එය කරා යාමට මෙගාවොට් අවර්ස් කීප වතාවක් නැවත අලෙවි කර හැකිය සහ සෑම අවස්ථාවකදීම මිල වැඩි වනු ඇත. මෙගාවොට් අවර්ස් බලශක්තිය වෙළඳ පොලේ විකුණුම් තබන වාර ගන්න වැඩි වන තරමට විදුලි අවාසනාවෙන් අපට වඩා මිල අධික වනු ඇත. මිනිසුන්ට සහ කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා විදුලි මිල ඉහළ යාමට ඇති කර ගැනීමත් සෑම විල්පතක්ම බලශක්ති කර්මාන්ත ව්‍යවසායකයන්ට ලාභ සඳහා අපි ගෙවනු වේ. ඊට අමතරව හරිත බලශක්තිය But the rules of the energy market oblige us to buy green energy in full. We are being persuaded that the transition to green energy will reduce CO2 emissions. බලශක්තිය හරිත බලශක්තිය සංග්‍රහයෙන් CO2 විමෝචනය අඩු කර ලෝකයේ සුරකුණු ඇති බවට අපි එක්තු ගන්නවා. ඒ වෙනුවට අපගේ පෙර වඩා නැත අප නිදහස් සූර්ය හා බලශක්තිය සඳහා $1 ට්‍රිලියන ගණන් වියදම් කර to green energy. But even if we cover the entire surface of the planet with solar panels and wind turbines, the energy they will produce won't be enough. Has it only now dawned upon us that the sun doesn't shine at night and the wind doesn't blow all the time? රැට ඉර පායන්නේ නැති බව හැම වෙලාවකම හුළඟ හමන්නේ නැති බවත් දැන් අප උදා වී තිබේ. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ විදුලිය ඇන හිටීම නොවැළක්විය හැකියි. And we are paying 3 times the price for it. In fact, we haven't switched to green energy. We have just added an unnecessary and unreliable source and only increased the costs in our bills. So it turns out that we ourselves pay for the creation of inefficient and expensive energy.
The absurdity is that in our world, energy is a commodity. It belongs to a few and is a tool of power, political influence, and manipulation of people. In a normal human society, resources must belong to all people, and energy must be free and available anywhere in the world. When we come home in the evening, each of us wants to turn on the light, air conditioning, take a hot shower, watch TV, charge the phone, and make dinner. We are used to taking it for granted. But even now, many of us can't afford it. And these are not temporary difficulties. We are destroying the existing stable system of energy supply. And instead of waking up and seeing the dire consequences of what we have come to, we are told to simply consume less energy, to give up traveling, home comforts, and even food. Wouldn't it be easier for us to move straight into a cave, or better yet, straight into a grave, so as not to emit extra CO2, which, by the way, has nothing to do with climate change. Extreme climatic conditions will worsen. Our civilization simply will not survive without reliable energy sources during this period. This year's record-breaking droughts, floods, tornadoes, and extreme temperatures are just the beginning of climate disasters, and we are already feeling the effects of power plant shutdowns and lack of energy. In times of climate change, we rely on weather-dependent energy sources despite the fact that they are the most vulnerable to climate change. Within just an instant, there could be a total collapse of the energy system. De-energized cities will be left without water, food, light, transport, and communications. It is obvious that further transition to green energy would be a fatal mistake of humankind. At a time of climatic disasters, it is vital that we create reliable energy sources that are powerful and independent of weather conditions. The ability of our society to survive is inextricably linked to a stable energy supply. But as long as this vital field is privately owned and one can make money out of it, it is unable to serve us, people. Stable energy sources already exist today, but they can only be implemented if we choose the creative format of society. Dear viewers, each one of us understands today more than ever that our life is impossible without energy. And at the same time, we're experiencing an energy crisis in many countries, as energy prices are skyrocketing, up to 60% for household consumers and up to 200%. දෙසියක් දක්වා බලශක්තිය මිලදී ගන්න අහස උඩ නැගී නිසා බොහෝ රටවල් බලශක්ති අර්බුදයට අපි මුහුණ දෙමු. වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ සිදුවන්නේ අවම වශයෙන් ඥානාත්මක හයිඩ්‍රෝකාබන් භාවිතය ඉවත් කිරීම සඳහා සංවර්ධනය කළ යුතු ඊනියා හරිත ශක්තියට සංක්‍රමණය වීම හේතුවෙනි. අප මෙම විසඳුම සඳහා අපගේ පවුලේ අයවැයෙන් සුජුව ගෙවන්න අතරතුර දැන් අප භූදේශ ගුණික ගැටලු මුහුණ දී සිටිමු. අපි බලශක්තිය සඳහා වැඩියෙන් ගෙවන අතරතුර බලශක්ති මිල දැනටමත් ජනතාවගේ සැපයා සඳහා තර්ජනයක් වී ඇත. අපි මේ ගැන කතා කරන්න පළමු අවස්ථාව මේ නොවේ. පවත්නා රාමුවේ බලශක්ති අර්බුදය තුඩු දෙන්නේ ඇති බවට පෙර සම්මන්ත්‍රණයකදී අප දැනුවත් කළ අතරතුර අඟවා ඇත්තෙමු. කෘතිම නිර්මාණය කර ඇති සහ අද අප දකින්නේ කුමක්ද? වැෂ්ටික බලාගාර දැන්ටමත් යුරෝපයේ සංගමයේ හරිත ලෙස සලකනු ලැබේ. ඊනියා හරිතය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් සිත්ගන්නා සුළු නොවන අතර ක්‍රමයෙන් අතහැර දැමනු ලැබේ. ප්‍රධාන කරුණ නම් අපි සෑම පුද්ගලයෙකුටම වඩාත් වැදගත් සම්පත් වන බලශක්තියේ ව්‍යාපෘතියක් කර තිබීමයි.
සමාජයේ පරිභෝජනය ආකෘතිය තුළ බලශක්තිය යනු අපගේ ගොවියා ගෙවිය යුතු භාණ්ඩයකි. බලශක්තියේ මිල ඉහළ දැමීමෙන් සහ එයට ප්‍රවේශ සීමා කිරීමෙන් බලශක්ති උපකරණ ලෙස භාවිතා කරයි. කෘතිම සම්මතය ඇති කිරීමත් අප වෙන් කිරීමත් පාලනය කිරීමත් සහ හැසිරීමත් ඇත්ත වශයෙන් වඩාත් කාර්යක්ෂම පරිසර හිතකාමී සහ ආරක්ෂිත තාක්ෂණයක් අද දැනටමත් පවතී. මේවාට කුඩා මොඩියුල් ප්‍රතික්‍රියාකාරක, වේගවත් නියුට්‍රෝන් ප්‍රතිකාරක, තාප න්‍යෂ්ටික විපලනය සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළත්ය. සහ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් තාක්ෂණයක් දැනටත් භාවිතා වේ. ඉන්ධන නිදහස් ජනක යන්ත්‍ර හෝ FFGS එක අවට අවකාශයෙන් නොබිදිය හැකි පිරිසිදු නිදහස් බලශක්ති නිෂ්පාදන කිරීමට ඉඩ සලස්වන විවෘත පද්ධතියකි. FFGS බලශක්ති අංශය සම්මත ව්‍යුහය වෙනුවෙන් කරනු ඇති අතර අන්ධකාරය අවධානයකින් තොරව සෑම කෙනෙකුටම ස්වාධීනව සිටිය හැකිවේ. කෙසේ වෙතත් අපේ පාරිභෝගික ආකෘතිය තුළ බලශක්තිය අසීමිත සහ නොමිලේ ලබා දෙන තාක්ෂණික හඳුන්වාදීම් සහ ප්‍රයෝජනවත් නොවනු ඇත. මෙම පරස්පරයක් වගේ එසේ නම් මෙය කෙසේ විය හැකිද? අදින් පටන්ගන්නා නොහැකි පිරිසිදු හා නිදහස් බලශක්ති ජනනය කළ හැකි යැයි අපි උපකල්පනය කළහොත් එය අපට එදිනදා ජීවිතයේදී භාවිතා කිරීමට නොහැකිවනු ඇත. බලශක්තිය ක්ෂේත්‍රයේ නැතිවී මිලියන ගණනක් රැකියා අහිමි වී හැකි බවය. මෙය පෙර නොවිවිරු අර්බුදයක් සහ ලෝක ආර්ථිකය සම්පූර්ණ බිඳවැටීමක් තුළ දෙනු ඇත. වත්මන් ආර්ථික ක්‍රමයේ ඇති අභූතභාවය මෙයයි. නමුත් කරදර යනම් හරියටම මේ ආර්ථික ක්‍රමය දැනටමත් අපිට වඩා වැඩිම කරා ගෙන යමින් තිබේ. බලශක්තිය මිල ගණන් අහස උසට නැග නිසා මිලියන සංඛ්‍යාත ජනයා දැනටත් ආහාර මිල ගැන, බලශක්ති බිල්පත් ගෙවීම සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා ගෙවීම යන දෙකම එක තෝරා ගැනීමට මුහුණ දී සිටිති. එබැවින් එක් ආකාරයකින් හෝ වෙනස් ආකාරයකින් අද වන විට අප පෙර නොවූ විරූ බලශක්තිය හා ආර්ථික අර්බුදයක් කරා ගමන් කර සිටින්නේ මූලික සම්පත් වුවද බලශක්තිය ප්‍රධාන වශයෙන් පුද්ගලික ලාභ ඉපයීමට භාවිතා කරන බැවිනි. නමුත් බලශක්ති ලාභය සහ යෙදවීම යුතු බව තීරණය කළේ කවුද? බලශක්තිය වාතය හා ජලය වැනිය. සියලුම මිනිසුන් එය අවශ්‍ය බලශක්තිය මානව අයිතිවාසිකමකි. එබැවින් අපගේ ජීවිතය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සැබවින්ම සම්මුතිෂ්ඨික වීමට නම් බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා නව තාක්ෂණයක් හඳුන්වා දීමෙන් අප සියලු දෙනාට ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට වග බලා ගත යුතුය. මුත් මෙය කළ හැක්කේ අපගේ ජීවිතයේ රාමුවක් වෙනස් කිරීමෙන් පමණි. අද අපි මේ ආකෘතියට යාමට අවශ්‍ය සියල්ල අප සතුවේ ඇති ස්ථානයට පැමිණි නිර්මාණාත්මක සමිතියක ආකෘතිය. නිර්මාණාත්මක සමාජයක තුළ සියලු උපාය මාර්ගයකින් සහ ජීවන ආරාධක කර්මාන්ත සමාජයට අයත් වේ. බලශක්තිය ඉන් එකකි. එය තව දුරටත් කිහිප දෙනෙකුට ලාභ උපයන්නක් මෙවලමක් හෝ හැසිරීමක් මෙවලමක් නොවනු ඇත. සියල්ලටම පසු ශක්තිය යනු මිනිසුන්ට නිවැරදිව අයත් සම්පතකි. එබැවින් නිර්මාණාත්මක සංගමයේ ඉලක්කය අනුකූලව සෑම නිවසකටම සහ සෑම ව්‍යාපාරයකටම අසීමිත සහ නොමිලේ බලශක්තිය ලබා දීමට අපට හැකිවනු ඇත. නමුත් දැනටත් නිර්මාණාත්මක සමාජයක සංස්කෘතිය වීමේදී කෘතිම බුද්ධිය සමගින් ප්‍රශස්ත කරන ලද නව ආර්ථික ආකෘතියක් ස්තුතිවන්ත වන අතර පෘථිවියේ බිලියන 8ක ජනතාවක අවශ්‍ය බලශක්තිය නිෂ්පාදනය සහ සැපයුම සැලසුම් කිරීමට අපට හැකිවනු ඇත.
බලශක්තිය පරිභෝජනයේදී සඳහා නොමිලේ වනු ඇත. මන්ද එය මිනිසුන්ට අයත් වනු ඇත. බලශක්තිය එහි උත්පාදනය හෝ බෙදා හැරීම සඳහා අපට ගේීමට සිදුව නොවේ. බලශක්තිය ශේස්ත්‍රයේ සේවය කරන පුද්ගලයෙකුට කොන්දේසි විරහිත මූලික ආදායමක් මත ඉහළ වැටුමක් ලැබෙනු ඇත. මේ සියල්ල කළ හැක්කේ උපාය මාර්ගික කර්මාන්ත සඳහා සමාජය විසින් සපයනු ලබන අසීමිත මූල්‍යාකරණ හේතුවෙනි. අද අපි බලශක්තිය සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය කරන්නේ? එබැවින් බලශක්තිය නිදහස් වන විට අපගේ පුද්ගලික අයවැයෙන් කොපමණ පරමාර්ථයක් නිදහස් වනු ඇත්තැයි සිතා බලන්න. එමෙන්ම අද අපට දරාගත නොහැකි භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා මෙම පවතින අයවැය වියදම් කිරීමට අපට හැකිවනු ඇත. නිර්මාණශීලී සමාජයකට සංස්කෘතික කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අපි තවමත් අද අප සතුව ඇති සියලුම වර්ගයේ බලාගාර භාවිතා කරනු ඇත. ජලය, සුළං, සූර්යා තාපය, න්‍යෂ්ටික කුඩා මොඩියුල ප්‍රතිකාරක, වේගවත් නියුට්‍රෝන ප්‍රතිකාරක සහ යනාදිය. මන්ද නිසා යථාර්ථයේ බලශක්ති සැපයුම සහිත ගෝලීය ආර්ථිකයක් වර්ධනය කිරීමටය. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy. Energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap, and we are able to do it now, but only on one condition. First, let's understand how realistic such a leap is and what benefits each person would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert thermal energy into electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these operating principles have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to 40%. Efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that
its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are transporting it to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home. But it's very possible for us to equip every home with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup, and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy, but a smaller amount than what energy it can produce. An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics class that according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems. Whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. It brings billions of dollars in profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Searle, who used custom-made magnets in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, a US company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, it's no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves gave a fun on others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. Gravity generators. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. The most famous generator of this type is called kinetic power plant. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by a German company which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the compressor of the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? Is a typical country home power consumption. 6 kilowatts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla. A very compact African technology made it possible not only to create a free energy generator, but also to upgrade a car so that it could move without fuel or recharging. As a result, even a helicopter was upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries,
There are research teams developing fuel-free generator. How is that, you may ask, and how it's possible to launch these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money. While the generators themselves cost crazy money, the percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because we are living in a consumerist format of society. If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, then this will result in a big disaster. Millions of people will lose their jobs. Everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a source of free, stable, safe, and friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact autonomous generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in the period of escalating climate disasters. Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also in helicopters, airplanes, ships, and space stations. Robots and automatic systems that do all the hard work will be powered with an uninterrupted energy supply of the necessary capacity. Our planet will become free of the wires and pipelines that entangle it. Free energy is one of the conditions for the transition of a civilization for a new evolutionary stage. During this transition period of creative society, energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support Creative Society and tell your friends about it. ඊට වීඩියෝ ඉතා පැහැදිලි වූ අතර නිදහස් බලශක්තිය වැදගත්කම සැබෑන්ම අවධාරණය කරන බව මම සිතමි. විවිධ බලශක්ති ප්‍රෝග්‍රෑම් නැති බව අපි දැක ඇති අතර මා වඩාත්ම සිතන දේ නම් දැනට අපට ලබාගත යුතු විකල්ප සම්පත් නිදහස් බලශක්තිය හැකි පමණක් නොව ඒ දන්නවත් මෙහි ඇත නිකෝලා ටෙස්ලා සහ ජෝන් සලා වැනි බොහෝ විද්‍යාඥයන් ඉපැයුම් කරවන නිදහස් ඔප්පු කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ සාක්ෂි ප්‍රධාන ධාරාවට ගෙනේ. නිදහස් බලශක්තිය යනු මනුෂ්‍යත්වයෙන් නිදහස් වන අතර එය සියලු ජීවීන්ට ලබා දී ඇති ජනතාවයි. මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමෙන් අපට ගෑස් සහ බලශක්ති එල්පතාකාරයෙන් භෞතිකවාදයට පැතිරීම වලින් නිදහස් වනු ඇත. නිදහස් ශක්තිය අපට ආශ්‍රයයට ප්‍රමාණවත් විසඳ ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දේ. එම සීමාව අපගේ පරිකල්පනය මේ සිංහ ලෝකයේ සුන්දර who has made a choice to be part of the Creative Society family and beyond blessed to be part of this family. නිදහස් බලශක්ති සමාජයේ බොහෝ ගැටලුවට විසඳුමයි.
නිර්මාණාත්මක සමාජයේ සංක්‍රමණය යන විට අපිට නිදහස් බලහිසේ ප්‍රවේශය ලැබෙනු ඇති බව already නව during the තාක්ෂණයෙන් භාවිතා transition කිරීමට ඉඩ to the සලසනවා. creative society will allow us to use new technologies. It will help to solve such a global problem. ආහාර අර්බුදය වැනි ගෝලීය ගැටලු විසඳීමට ඒ This උපකාර වෙනු problem ඇත. is affected එම by ගැටලුව two සාධක factors. දෙකකින් බලපායි. One of them ආර්ථිකය. Zle. One of them ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් ආර්ථික නිර්මාණිත සමාජයේ නව the ආර්ථික new ආර්ථිකය economic මගින් model විසඳීම of ඇත. society. සිටි සමාජය තුළ Society, there will be no poverty, අර්බුදයක් no උද්දමනයක් crisis, සහ ඒ නිසා කුසගින්නක් ඇති නොවේ. no inflation, and consequently no hunger. Dole. Stop. With the new technologies and access to free energy, we can solve the problem of hunger completely. And already during the transition to the creative society, regardless of the climate situation, the solution is vertical farms. I would like to introduce our අපගේ distinguished සමාන ආරද සමුත්තාවන කොළඹියා විශ්වවිද්‍යාලයේ ශුද්‍රජීව විද්‍යාව සහ මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සම්මානිත මහාචාර්ය ආචාර්ය ඩික්සන් at Columbia හඳුන්වා University, දීමට මම කැමැතියි. Dr. ආචාර්ය Deslamere ඩොස්පෙමිය එක්සත් ජනපදයේ on the concept පෙළේ of vertical farming at many leading පිළිබඳ universities සංස්කෘතිය in the පිළිබඳව United States. 2010 දී ඔහු In ඔහුගේ 2010, පුළුල් ලෙස he published පිළිගත් his පොත widely ප්‍රකාශයට acclaimed book, පත් කළේ. Vertical Farm, Feeding the World in the 21st Century. Dr. Deslamere, the floor is yours. මෙම ඔබේ පළමුවෙන්ම මම ඔබගේ අදහස් සහ ඔබගේ බෙදා ගැනීම මම ආරාධනය කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ලෝකේ හැමතැනම ගියත් හැම කෙනෙකුටම ආහාර සඳහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි. ඒ අත්‍යවශ්‍ය මූලික භාණ්ඩයකි. බොහෝ ප්‍රදේශවල ජනතාවට ජලය ලබා දීමටද සිදු වී ඇත. ජලය සාමාන්‍යයෙන් බෙදා නොදෙන තවත් මූලික භාණ්ඩයකි. ඉතින් ලෝකයේම ප්‍රශ්න අපිට එහෙම කරන්නේ ඇයි? අපි වගේ පිළිතුරු පහසුයි. ඒකට කියන්නේ තණ්හාව කියලා. තණ්හාව ධනය රැස් කිරීමේ ප්‍රධානතම සාධකයයි. අපිට ඒ කරන්නේ ඇයි? මොකද සල්ලි එක්ක බලය එනවා. බලය සමග ඔබට කළ හැකි මිනිසුන්ට පැවසිය හැකිය. ඔවුන් ඒ කරන්නේ ඇත. එවිට ඔබට ඒ ආකාරයේ වැඩි බලයක් පවා ලබා ගත හැකියි. ස්වල්ප දෙනෙක් අතේ ඕනෑට වඩා ධනය ඇත. ප්‍රමාණයට වඩා ධනය සහ අනෙකුත් සියල්ල අතර නැත. ඒ සම්පත් පිළිබඳව මට අතර ඒ මූලික වශයෙන් මනුස්සයෙකු ලෙස ඔබගේ අයිතිය පිළිබඳව ආහාර ජලය බලශක්තිය නිවාස සහ ඇඳුම් පැළඳුම්. එමෙන්ම අප දැන් සිරස් ගොවී තැන් ගැන ශීඝ්‍ර වශයෙන් බලමු. අපි වාසි ගැන පමණක් කතා කරමු. ඒ නම් ජලය ඇති තාත්තික ලෝකයේ ඕනෑම තැනකට ආහාර වගා කළ හැකි බවයි. ගෘහස්ත ගොවිතැනේ එළිමහන් ගොවිතැනට වඩා ඉතා අඩු ජලයක් භාවිතා කරයි. ඒ වගේම එකට හේතුව ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ සියලුම ජල සංස්කෘතික ආහාර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සහ ගෘහස්ත ගොවිතැනෙන් 70%කට අඩුවෙන් ජලය සම්පාදනය කිරීම. මේ වන විට ග්‍රහලෝකයේ පවතින මිරිදිය ජලය 70%ක් ගොවිතැන් කිරීමට භාවිතා කරන අතර පහසු එය තවත් දුරටත් නොලැබේ. එය මහා මෝඩකමක්. ඒකට අපිට වෙනස් විදිහකට තියෙනවා කියලා දැනගත්ත එක හරි විදිහකට කරන්න කොහොමද කියන එක හරි හිතාගන්නේ නැහැ.
as you have outdoors. Only the big difference is the rate ඒ of නිසා growth වෙනස්ම is ක්‍රමය much තමයි more ඒකට ආහාර ක්‍රමය ලබා ගැනීම සඳහා ජලය අඩුවෙන් භාවිතා කිරීම. ඉතින් මූලික වශයෙන් than it is outdoors because you ගෘහස්ත can control ගොවිතැන all the යනු එයයි. conditions that this දැන් මේ plant needs in order to අවුරුද්ද grow. පුරාම කෑම කන්න පුළුවන්. හරිද? එබැවින් ඔබට ඒ අදහස ගෙන එන ප්‍රමාණවත්ය. Controlled. There's a farm not far from here. විශාල වශයෙන් මේ වර්ධන වේගයේ එලිමහනේ වඩා ගෘහස්ථටත් වඩා ශක්තිමත්ව බලවේගවත් වේ. මන්ද ඔබ මේ ශාක වර්ධනය වීමට අවශ්‍ය සියලුම තත්ත්වයන් පාලනය කළ හැකිය. උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, ඔක්සිජන් මට්ටම සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සියල්ල පුළුල්ව පාලනය කළ හැකිය. මෙතනින් සිදුවන්නේ නිවුන් පර්යේෂණවල කෙරිස් සහ බ්‍රවුනිස් ෆාම්ස් වෙන ගොවිපළවල් තියෙනවා. මේ ගොවිපළවල වැඩ කරන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේකෙන් දෙන්නෙක් ඒ සියල්ල ස්වයංක්‍රීයව සිදුවෙන්නේ. ඔවුන් සතුව කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඇති අතර ඒ රෝග සඳහා භෝග වර්ධනය වේගයේ අස්වැන්න එළීම ඇසුරු විශේෂයන් සමීක්ෂණය කරයි. ඒ සක්‍රිය මුළු දේවියෝම ස්වයංක්‍රීයයි. ඉතින් ඇත්තටම පිස්සුම්ද මන්දා ඇයි අපි ඒක කරන්නේ නැත්තේ? ගොඩක් අය ඉන්නවා ඔබ දන්නවා අපි වගා කරන බොහෝ දේ සතුන් ආහාරය ලෙස අවසන් වෙන්න හොඳයි. ඇයි අපි ඇතුළත වර්ධනය නොකරන්නේ? අපිට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මං හිතනවා අපි ගොවිතැනින් පටන්ගෙන මිනිසුන් ප්‍රමාණවත් තරම් ආහාර ලබා දීමට ඉඩ දෙන්න සූදානම්. සටන් බොහෝමයක් භූමිය උදෙසා ප්‍රදේශ සඳහා සිදුවන නිසා සටන් බොහෝ අඩුවනු ඇත. දැන් හදිස්සියෙම සෑම කෙනෙකුටම තිරිඟු තිබිය හැකි යයි සිතන්න. හැමෝම බත් කන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙකුටම බාර්ලි කන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙකුටම කැමති ඕනම දෙයක් කන්න හැකි. And the answer is because they grow fast. සෑම දෙයක්ම ගෘහස්ත වර්ධනය වනු ඇත සියල්ල. Why don't governments subsidize indoor farming? ලෝකයේ කුසගින්න පෙරසෙන අය 3න් 1ක් සිටින බව ඔබ දැනගත් දැන් මතකද? මොකද එයාලට කෑම ගන්න නැති නිසා. ඉතින් ඇයි අපි වැඩිපුර මුදල් උපයලා ගන්න හැකි ආහාර ගෘහස්ත පමණක් වගා කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්නය නම් අපි කොළ පැහැති එළවලු පමණක් වගා කරන්නේ ඇයි? පිළිතුරු නම් ඒවා වේගෙන් වර්ධනය නිසා. ඉල්ලුමක් ඇති අතර අපට ඒවා සඳහා වාරික මිලක් අය කරගත හැකියි. Thank you, Professor, for this information. Dear viewers, as Other Professor said, we have the capabilities and technology to feed the entire population on the planet. Let's look at these technologies that will allow us to produce enough products and food for all people anywhere in the world. And let me just remind you that this will already be possible. නිදහස් බලශක්තිය සමාජයක් බොහෝ ගැටලුවලට විසඳුම්ය. නිර්මාණාත්මක සමාජයක සංක්‍රමණය වන විට අපට නිදහස් බලශක්ති ප්‍රයෝගයක් ලැබෙනු ඇත. Today, we can easily solve the problem of hunger using technologies. අද වෙන විට අපිට දැනට පවතින තාක්ෂණයෙන් භාවිතන කුසගින්න පිළිබඳ ගැටලු පහසුවෙන් විසඳාගත හැකියි. කැපී පෙනෙන උදාහරණයක් වන්නේ සිරස් ගොවිපළයි. සිරස් ගොවිපළවල සහ සම්ප්‍රදායික හරිතකාර පාසුකම් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් නම් ඒවා බහු මට්ටම්වල සහ සම්පූර්ණයෙන් පාලනය වන බෘහත් පරිසරයක වර්ධනය වීම සලස්වා දීමයි. සිරස් ගොවිපළ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතයි. හයිඩ්‍රොපොනික්ස් වසන නැති කෘෂි පරිසර වෙනසක්. ඒරෝපොනික්ස් වසන නැති වාත සහිත පරිසරයක ඒරෝපොනික්ස් හයිඩ්‍රොපොනික්ස් සහ ජල ජීවි වගාව ඒකාබද්ධ කරන තාක්ෂණය. බැවින් අපි පස භාවිතා නොකරන බව අපිට පෙනේ. භූමින් නොමැත. අලිබෝධයෙන් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. නිෂ්පාදිත පරිසරයක වශයෙන් පිරිසිදුයි. මේ සම්මත පරිසර පද්ධතියේට පරිසර හානි නොවේ. ඒ කාරණාකාර තමාටම කතා කරයි. ජපානයේ නිරයි රෝග සිරස් ගොවිපළ පෘථිවියේ විශාලතම නගර ගොවිපළයකි. ඒ සම්ප්‍රදායික මේකින් අඩු ජලය අවශ්‍ය වන අතර එය 50-100ක් විතර ගුණයකින් වැඩි ඵලදායක ඇත.
ඇරෝ ෆාමින් නම් ඇමරිකානු ගොවිපළක් වසරකට සැන්න 26ක් දක්වා අසන්න ලබා දෙන අතර ශ්‍රේෂ්ඨ ගොවිතැනට වඩා වර්ග මීටර් 390 ගුණයකින් වැඩි ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ඇරෝ ෆාම්ස් දැන් විවිධ පළතුරු සහ එළවලු වර්ග 550කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රකට කරනවා. දවන විට නාසා මධ්‍යස්ථානයේ අභ්‍යවකාශයේ සිටින මිනිසුන් ලබා දීම සඳහා සිරු ගොවීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික සංවර්ධන කටයුතු කරයි. විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂණ ගණනකට ස්තර සිරස් ගොවිපළ වගා කරන තිරිම ආගින ගොවිතැන් ක්‍රමවලට වඩා 608කට ගුණයක් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි බව. ඇත්ත වශයෙන්ම තදාශිෂ්‍ය සිරස් ගොවිපළේ තිරිඟු නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ප්‍රතිචාර ප්‍රකාශයට පත් කරමි. බැවින් අපට ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ ආහාර නිෂ්පාදනය කර හැකි නිෂ්පාදනය කිරීමේ දේශගුණින් සම්පූර්ණ ස්වාධීන නමුත් එයට පිළිවෙලක් ඇත. ඒ අදහස් වන්නේ සෑම වසරකම ඔබට විදුලිය සඳහා $1 මිලියන පමණ වැය කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර ඒ සැලකිය යුතු මුදලකි. දැන් ඒ ඔබ බලශක්තිය අභිවෘද්ධි ඉවත් කළහොත් මිනිසුන්ට ආහාර ලබා ගත හැකි නිසා එය විශිෂ්ටයි. තවද වර්තමානයේ පවතින තාක්ෂණයට ඉන්ධන රහිත බලශක්ති උත්පාදන යන්ත්‍ර ගමනාගමන අධිකාරීමේ හේතුවෙන් නිර්මාණාත්මක සමිතියට සංක්‍රාන්ති කාල පරිච්ඡේදයේ පළමු වසර තුළ අපි විදුලි ගැටලු සිරස් ගොවිතැන් ලබා දෙන තවත් අපූර්ව අවස්ථාවක් වන්නේ පෘථිවිය ඕනෑම තැනක එළවලු වගා කිරීම. එවැනි උදාහරණයක් වෙන ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ මම ISS සොයාපතියෙන් අපේ ඇන්ටාර්ක්ටිකා නාවට බලන්න දෙන්න. ඔබට මේ වෙන්න පරිදි මම ශාක වලින් වට වී ඇත. මගේ වම් පැත්තේ අපි තක්කාලි පැල තියෙනවා. ඒ පිටුපස තිබුණේ අපේ මගේ දකුණු පැත්තේ සලාද පොළ වර්ග හතරක් තියෙනවා. මේ අනුව සිරස් ගොවිපළවල ආහාර නිෂ්පාදනයේ අපගේ හැකියාවන් විශාල ලෙස පුළුල් කරන බව අපට පෙනේ. නමුත් මේ සීමාවෙන් බොහෝ වර්තමානයේ පළතුරු සහ එළවලු පමණක් නොව මාළු සහ කුකුළු මස් ඉදිරියට පවා හැකි පියෝ සෙන්ට්‍රොක්ස් මිශ්‍ර කාර්යයන් සහිත සිරස් ගොවිපළක් යෝජනා කර ඇත. වින්ටේජ් ජීවමාන කුල්ල එහි නිවස ගොවිපළ විවේක පහසුකම් ආපන ශාලා සහ ස්ථානගත ප්‍රයත්නය. තව ඉවියන් පරිසර කුරුමි සංකල්පයෙන් නාගරික පරිසරයේ හයිඩ්‍රොපොනික් නිෂ්පාදනය සහ නිවාස සේවාවක් පවතිනවා. ඩික්සන් ඩිස්පිනිය විසින් නිර්මාණය කරන ලද මහල්කියකින් යුත් පිරමිඩ් ෆාම් වැනි ජලය සහ පෝෂක ඇතුළත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාවලිය සහ අංගයන්ම පහ ප්‍රතිචක්‍රණය කරන ලද සමුද්‍ර කෘෂිකාර්මික පරිසර පද්ධතිය. ඒ සාම්ප්‍රදායික ගොඩනැගිලි ඊට ප්‍රමාණය 100ට අග ප්‍රමාණයක් බාහිරයි. එක් ගොවිපළක් විවිධ පළතුරු හා එළවලු වර්ග මාළු සහ කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය කරන අතර ව්‍යවහාරික පොඩ්ඩකිලෙන් 5000ක් පවුන්ඩ් ක්‍රොස්මේ පරිභෝජනයේදී ආර්ථිකයේ සිට නිර්මාණශීලීත්වය දක්වා සංක්‍රමණයක් ආරම්භ වූ ඉන්න පිළිබඳ ශනිකව ඇති බව තාක්ෂණ විද්‍යාත්මක විභවයන් හොඳම වර්ධනයන් සහ සම්පත් එකතු කිරීමේ නිර්මාණාත්මක සමාජයට සංක්‍රාන්තිකාරයේදී පළමු වසර තුළ හරස් ක්‍රියාකාරී බහුකාර්ය ගොවිපළවල් ගොඩනැගුවා. එවැනි පහසුකම් ශාක වගාවට අමතර එක් ගොඩනැගිලි මාළු පශු සම්පත් හා කුකුළු ගොවිපළවල් වල දක්නට ඇත. ඉලමාන කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සඳහා වෙරි පළතුරු සහ එළවලු කිසිවක් නොවැඩෙන භූමියක මිනිසාසින් නිවසු ප්‍රදේශ පවා අපට මෙවැනි ගොවිපළ නිර්මාණය කළ හැකියි. අපි සහරා කාන්තාරයේ පෘථිවියේ සර්වසාධාරණ ප්‍රදේශ බවට පත් කරනවා. නිෂ්පාදන අසු ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම තැනක තිබෙන්නේ මේ In today's format of society, vertical farms are simply not economically feasible. They require large financial investments and, most importantly, a lot of energy. But already, during the transition period to the creative society, energy will become a free resource for every person and for the entire economy, because it will belong to society. We will have enough energy to operate not only vertical farms, but also other advanced technologies. We can create such farms even in the areas where nothing grows
and the land is not suitable for human life. The Sahara Desert can be turned into the most fertile area on Earth. Does this sound like science fiction? But let's get this figured out. Vertical farms are on average 10 times more productive than those traditional farms. In vertical farms, crop is harvested at least 10 times a year, depending on the plant species. On traditional farms, it is harvested only twice a year. This means that vertical farms are 50 times more efficient than existing farms. We currently use an area of 50 million square kilometers around the world for agriculture. This area includes pastures, crops for people, and forage. By size, this is the area of Australia, North and South America combined. Vertical farms would require an area of 1 million square kilometers to produce the amount of food needed. That's 1/5 of Sahara. 1/5 would be enough to feed the entire planet. The single plant economy will optimize the transportation of products. ඒකාබද්ධ සලසුම්ගත ආර්ථික නිෂ්පාදන ප්‍රවාහය ප්‍රවාහන වියදම් සැලකීමට සාර්ථකයි. ලෝකයේ ඕනෑම තැනක එකම මිල යටතේ ආහාර ලබා ගත හැකියි. The transition බහුකාර්ය සංකරණ තාක්ෂණයෙන් වෙත මාරුවීම ක්‍රමානුකූල විය හැකිය. එනම් සංකීර්ණ ලෝක පුරා ක්ෂමතාවය සහ පාර්ශ්වීය හිතවාමිත්‍ය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්ම ක්‍රම භාවිත කිරීමට අපට සිදු දේශගුණ efficiency and environmental friendliness. This is a real solution to hunger, even in the scale of climate disasters. The problem of fresh water and its shortage is even more acute. විදිය ඊගේ පිළිබඳ ගැටලුව වඩා දුක්ඛ ඇත්ත වශයෙන්ම කෘෂිකර්මාන්ත පමණක් නොව එය නොමැති ඕනෑම All fresh water we use 80% agriculture today. At the same time, half of the world's But already today, there are technologies that can completely solve this problem. For example, water from fog in Lima, one of the largest capitals in the world, located විශාලතම අගනගරවලින් එකක් වන ලීමාහි මීදුම විශාල දලක පානීය ජල උත්පාදනය කිරීමට වගේ මීදුමින් දිනකට ජලය පානීය ජලය ලීටර් 6000ක් දක්වා නිෂ්පාදන විශාලතම ස්ථාපනයන්ගෙන් එකක් ඇත. ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රායෝගික කිසියක් වැය නොවන අතර බාහිර ශක්තියක් අවශ්‍ය නොවේ. Water out of the air. වාතයෙන් ජලය Atmospheric water ජල උත්පාදක යන්ත්‍රවල දිනකට පානීය ජල 3,000 liters ලබා ගත හැකි අතර ලීටර් මිලියනයක් දක්වා පරිමාණය කළ හැකියි. ඒවා ජංගම සහ ස්ථාවරී වේ හැකියි. ඕනෑම බල ශක්ති ප්‍රභාවකින් සහ and in any climate conditions, even in the desert. Next one is desalination plants. ලවණියවත් කිරීමේ ශාක Around the world, පුරා ලවණියවත් කිරීමේ desalination plants clean ocean water from සාගර ජලය ලුණු වලින් පිරිසිදු කර එය මිරිදිය බවට පත් කරයි. They can produce millions of gallons of fresh water per day and supply 300 million people. Water recycling. Technology has තාක්ෂණය බොහෝ පරීක්ෂණවලට භාජනය එය පිරිසිදු ජලය ජලය දැමීම සිසිලනය සහ වෙනත් ඕනෑම තාක්ෂණික අවශ්‍යතා The quality of water purified in this way exceeds the standards of the World Health Organization. And this is just a small part of the මේ අප දන්නා තාක්ෂණයේ කුඩා කොටසක් පමණයි. we are being told එනවා අපේ that there කට්ටිය are වැඩි millions of us.
In the consumerist අධිභෝජනවාදී we are offered the දෙක only solution, වෙනමුණ ලැබේ. population ජනගහනය reduction. අඩු කිරීම. Whereas in the creative ශීලී society, for the මානව development of වර්ගාවගේ humanity, සංවර්ධනය we සඳහා will need at least අවශ්‍ය බිලියන 50ක 50 ජනතාව people, අවශ්‍ය වන which our land can අපේ භූමිය easily පහසුවෙන් පෝෂණය කළ and හැකි even අතර the climate දේශගුණීය පවා බාධාවක් නොවන අතර because only in the creative society advanced technology නිර්මාණාත්මක සංගමයේ තීව්‍ර තාක්ෂණයෙන් පමණයි. and when we pass අපි නිර්මාණාත්මක සමාජයේ සංක්‍රාන්තිකාරයෙන් පසු කරන විට අපට we සිරස් will get such බව අවශ්‍ය නොවන technologies වෙන that we won't තාක්ෂණයක් even අපට need ලැබෙන්නට. vertical farms. Now back to our hosts. Yes, as we see it, humanity will forget the problems of hunger if we choose the creative society. That benefits everyone, but not everyone knows about it yet. Today, thanks to volunteers, scientists, experts, video editors, translators into 150 languages, we have been given this unique information and we have learned about such great perspectives. This forum was made by people for people. Now it's important that the idea of the creative society goes viral. You can share this video with all of your friends on all your social networks. We repeat once again that it is allowed to use, publish, reproduce, transmit this information presented on this forum, regardless of the form of its presentation in any way, at the discretion of individuals or legal entities, in whole or in part, without distorting the text of the transmitted information while maintaining links to sources. If you need access to videos of this conference in your language for distribution, write to the email info@creativesociety.com. The following topic will not leave anyone indifferent. Vertical farms are a temporary solution to the food and water problem in the transition to the creative society. And already in the creative society, we will have an even cooler technology. Let's see a video about it. නිර්මාණශීලී සමාජය තුළ අනුකරණය වැනි තමත් තාක්ෂණික සියලු මිනිසුන් ලබාගත හැකි වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස පාමිලික ටීෂර්ට් එකක් දුරකථනයක් ගනිමු. පෙනෙන්නේ ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වන්නේය. නමුත් අප ඒවා ශුද්‍ර මට්ටමෙන් බැලුවහොත් ඒවා මුලින්ම අංශු වලින් සෑදී ඇති බවත් ඒවා සංඛ්‍යාවක් පමණ වෙනස් වන අතර ඒවා ආකාරයකින් සකස් කර තිබෙන බවත් අපට පෙනී යනු ඇත. මේ අංශු පරමාණු සාදයි පරමාණු අණු සාදයි මේ මූලික අංශුව ඇති සංශෝධනයක් නිසා අප ප්‍රොකියරන්ස් සහ ටී-ෂර්ට්ස් එකක් හෝ දුරකථනයක් ලැබේ. ප්‍රතිකාරය ක්‍රියාකාරී මූලද්‍රව්‍ය මුලින්ම අපගේ අවශ්‍ය දේ ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රාථමික අංශු නිසි සංයෝජනයෙන් එකලස් කිරීමයි. උණුසුම් උදෑසන ආහාර හෝ විලාසිතා කලිසම් එනම් නොවේ. ඒවා අලුත් යකඩ සහ ඉහළ ගුණාත්මක භාවිත දේවල් විසින් සකස් කර ඇති වැඩසටහනක් මත රඳා පවතී. උදාහරණයක් ලෙස නව ජෙට් ප්‍රතිනිර්මාණය දිස්වන සඳහා ඔබට සංචරණ තුනක් අවශ්‍ය වේ. ශක්තිය, වස්තු නිර්මාණය වන අංශු, ඔවුන්ගේ එකලස් වීමේ අනුපිළිවෙල පිළිබඳ තොරතුරු. බලශක්තියේ දිගු කලක් තිස්සේ මානව වර්ගයා විසින් සාර්ථකව භාවිතා කර ඇත. නිර්මාණශීලී සමාජයක් තුළ අපට නව සහ දිගුකාලීන සොයා ගැනීමේ බලශක්ති වර්ග දෙකම භාවිතා කිරීමට හැකිවනු ඇත. අවශ්‍ය වස්තුන් පරිලෝකනය කිරීමේ වස්තුවක් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දෙන ප්‍රතිරූපක තුළද උඩගත කරනු ලැබේ.
බිය අනුවක මුද්‍රණ තාක්ෂණය දැනටමත් සාමාන්‍ය මුද්‍රණ ක්‍රියාකාරීත්වය කරනු ඇත. ඕනෑම පානයක් අණුවලින් කෙසේ මුද්‍රණය කෙරෙන්නේද? ප්‍රධාන ලෙස නම් අපට අවශ්‍ය වස්තුව ද්‍රව්‍ය බවට පත්වන සුදුසු අංශු ප්‍රමාණයක් තිබීමයි. මේ සිදු කිරීමට සඳහා අපට භාවිතා කරන අවශ්‍ය වේ. මූලික අංශුව බවට දිරාපත් කරන කාට්‍රිජ් වලින් තැබීමට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් එයට දමනු ලැබේ. කාට්‍රිජ් වල තොරතුරු භාවිතයෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් වෙබ්ස්ට්‍රිකේට් නිර්මාණය කරයි. එබැවින් ඔබේ කුණු කසල ඉවත් කරන ඔබගේ අවශ්‍ය සියලු දේ ලබා ගනී. To produce a tractor in all its component parts, we have to build different factories. භාවිතය කරන තිබෙන තවදුරටත් පිඟන් සේදීමට අවශ්‍ය නොවන පිරිසිදු තහඩු ලෑලි සහිත මේ සොරේදී දමන්න ඔබ ඉවත් කරන්න ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ප්‍රයෝජනයට ඉදින මයික්‍රෝවේව්ස් බුදුන් හෝ උඩ අල්මාරි ප්‍රමාණයෙන් උපාංග වේ. ඒවා තුළ ඇති චුම්බක බලය ලබා දී ඇති සංයෝජන අණුව අංශුව නැවත සකස් කිරීම උපකාරී වේ. මිලි තප්පර වලින් සහ ඕනෑම මොහොතකින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම සහ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔබගේ සෞඛ්‍ය හා ග්‍රහලෝක පරීක්ෂණ විද්‍යාවේ ඇති වර්තනය සෑම පුද්ගලයෙකුටම ලාභදායී ලබා දෙන පමණක් නොව එය මුළු ග්‍රහලෝකෙටම ප්‍රයෝජනවත් වේ. නිදහස් වශයෙන් උදෑසන ආහාර වේල රසවත් කිරීම නැවුම් බනිස් රස විඳීම සංස්කෘතික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම දායකත්වය සිදුවීම ඔබේ කුඹුරක සෑමට අවශ්‍ය වන අතර සෑම විටකම අවශ්‍ය වන ට්‍රැක්ටරය සහ එහි සියලුම සංචරණ නිෂ්පාදන කිරීම අපි විවිධ කර්මාන්ත ශාලා ගොඩනැගිනා දත යුතුය. තවද මේ කර්මාන්ත ශාලා සියල්ල විෂවායු ටොන් ගණන් විමෝචනය කරන අතර ඒවා අප ජලය භාජනයේ රසායනික සංයුතියකින් වෙනස් වේ. Здравствуйте, уважаемые зрители. У меня есть вопрос к женщинам. Давно ли вы покупали себе новое платье, чтобы пойти в нем, например, в ресторан или театр? Когда в последний раз вы принимали теплую ванну с душистой пеной? Куда вы в последний раз отправлялись путешествовать? Возможно, эти вопросы покажутся кому-то слишком легкомысленными, но не все так просто. Когда вы последний раз чувствовали себя по-настоящему счастливыми и свободными? Когда вы вообще последний раз чувствовали себя женщинами? Только честно. Ведь ответы на эти вопросы дают очень много. Женщина – это источник любви и жизни. У каждой из нас есть источник бесконечного творческого потенциала, который сейчас заперт в клетке рутины, абсурдных правил потребительского общества. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, женщина как будто бежит кросс с препятствиями. От кухни к магазину, с магазина на работу, с работы в школу или садик, при этом обнимая список бесконечных дел. Да, в этом списке есть и мечты, и планы, но есть ли время на их реализацию? Только что мы посмотрели ролик про репликатор. Только вдумайтесь, сколько времени могла бы высвободить только эта технология. Не нужно ломать голову, что надеть. Не будет бесконечной готовки. Шкаф-репликатор создаст для вас за секунды одежду, которая будет идеально подходить для вас. Но это далеко не все. Вы даже не представляете, какая жизнь вас ждет в созидательном обществе. Можно долго рассказывать, но лучше все увидеть своими глазами. Для этого мы создали фильм о жизни женщины в потребительском обществе и о том, какой она будет в созидательном обществе. Наверняка вы узнаете в нем себя. Я обращаюсь к каждой из вас, женщины. Это подарок для вас, для того, чтобы вы поняли, чего вы лишаетесь без созидательного общества.
I'm so sick of this. Hi, my name is Maria. I'm a housewife. My husband, Alex, provides for our family. Thanks to him, I don't have to work. This is how my usual day begins. One of the 365 days of the year. Evelina, wake up! We are gonna be late for school again. Mom, where is the skirt from my uniform? Should be on the hanger. I ironed everything yesterday. Have you seen my watch? Check the nightstand. I don't want this oatmeal. What will you have then? Pancakes. My uniform, Mom! Just change quickly. It's not there. Here it is. Mom, the pancakes is burned. Hello. Hi. Hi. You didn't forget you're supposed to come for a haircut today. Oh shoot, I totally forgot. Can I reschedule? For Saturday. I don't have any time today. This is the third time you're putting it off. You shouldn't put yourself last. I know. How do you manage to find time for everything with your job on top of it? But I don't. I'm sick of it already. After coming home from work, I wash, cook and clean until midnight. Every day the same thing. I wish I could retire already, take a break from all this. Okay, I got you. Let's make it Saturday. Yes, I'm a housewife. It would seem that I don't work. But I have no personal life at all. No days off. No vacations. Why did I even go to college? I have no time for self-development or self-fulfillment. It's like I'm a hamster running on a wheel. Some might say, "What are you whining about? Your life is not so bad." But the problem is, we are so used to it that we no longer see that we are slaves. Hello. Well, hey there. Have you got something for pain? My back is hurting so bad. Of course it's going to hurt. Look at your bags. I too can barely make it home after such weightlifting. Let me get you something. Oh, I forgot milk.
Daiga? Hi. Hi. Is it supposed to be your shift today? No, we're just short on money, so I take more shifts. Did you get your electricity bill yet? Not yet, but I can imagine what's there. I'm so tired, honestly. Some things got to change. Yes, but what can we do? I'm looking forward to the time when kids grow up. Maybe it will be easier. At least I wouldn't have to work so hard. Right. Only when kids grow up, we'll have grandchildren. Evelina, we are about to have dinner. Get Daddy and Katrina. And where are you going? I'll be right back. Just unpack the laundry while I still remember. From early morning till late at night, every day it's the same thing. Cleaning, cooking, laundry, shopping, repeat. Taking kids to and from school. But when do I get to leave? And this is despite the fact that I don't work. But I feel like a slave. Did God really create humans to be slaves? Good morning, Maria. Your screening is complete. Hormonal, vitamin, and micronutrients levels are optimal. The health parameters are normal. Cody, today I'll have medium roast coffee with hazelnut flavor. Done. Cody, I want to set the table for breakfast. Suggest options. This one's good.
Trina, what would you like for breakfast? Pancakes. With your favorite jam? Yes. And I'll have baked rolls. And I'll have my favorite salad. Alex, what will you have? I'll have lobster. For breakfast? Well, why not? Lobster. Is that a lobster? Oh my god, that is so ugly. No, I'd rather have steak. At least I'm used to it. Mom, are we going to water park today? Yes, Dad will come home from work and at 3 o'clock we'll be at the water park. Yay! You know what I like about the Creative Society? What? You don't have to sharpen your knives. They're always sharp. Thanks, Mom. I love you. Thank you, Mommy. I love you. Can you help clear the table? Yes, of course. It's empty. Empty. Girls, are you ready? Yes, Mom. We'll be right there. Good. Cody, let's read that book we started. Chapter 12. The Architecture of Machu Picchu. Cody, turn on the deep cleaning function. Launching. Continue reading. Yes, go ahead. The amazing thing is that the whole city is built without any kind of bonding compound. All the structures are held together by their own weight. Mom, we are leaving. Have a nice day. Cleaning is complete. At 1 o'clock, you are scheduled to get together with your friends. Oh, I completely forgot. Cody, help me choose a look. No. Not this one. This one's cool. Cody, that Levy restaurant. Fasten your seatbelt. The travel time is 7 minutes. To listen to some music? Of course. Time has come for us to see. It's up to you, it's up to me to build a world we wanna be. The Creative Society. Take a look around, there's so many wars. Do you even know what we're
fighting for. Take a stance, raise your voice. You need to make a choice now. So now we finished developing this technology, and soon it will be in every shower room. Girls, you will be scanned and cured of all diseases in a matter of 5 minutes. Wow. Yeah, and it will be available to everyone. And that's not all. If you want to change your appearance, that's easy too. You can lose weight, or on the contrary, gain weight and sculpt your body, and even change your height. Even change the height? How is that possible? Girls, I look at you and I'm so happy. How beautiful you are. Finally, we became women and stopped being slaves. Yes, the creative society cannot be compared with the past. It makes me shudder just recalling it. It's good that you found that website back then, and we were able to do our part in building such a beautiful world. Yes, girls. How quickly everything has changed. Maria, how are your megaliths? We are going to Peru one of these days to see the complex. Wow, how cool! Yes, very. I'm so excited. Girls, I could talk to you for hours, but my family will come home in 15 minutes. We're going to the water park today. That was a scary black pipe back there. No, it wasn't scary. Which one did you like most? I like the blue one best. I like the blue one too. Oh, look. Oh. No, Katrina. Don't fish out the lemon. It tastes better with it. Bon appetit. So, starting tomorrow, I'm on vacation. Have you planned the next 2 months for us? Well, we'll probably go fishing first. Yeah, I'll never say no to fishing. Right, and then we're going to South America, just like we've always wanted. Yay! And then we'll fly to New Zealand to visit our parents. And then we'll decide where to go next. Hawaii or Fiji. Or Turkey. Dad, maybe we could sail on yacht from there. Great idea. Cody, plan the route. Working on it. Life is always the result of our choice. This is how my day in the creative society ends. One more best day of my life. Are you saying this is science fiction? This is the reality. This is the absolute reality of tomorrow. If we build the creative society today. Saludos amigos. Sinceramente, este video me dan ganas de echarme a llorar, porque es una pena que todavía no tengamos una sociedad creativa. Dios, quiero este tipo de vida. Todo lo que han visto sobre la vida de una ama de casa consumista es බුදුට සියලස මාගේ ජීවිතය සහ මාගේ මිතුරන්ගේ ජීවිත හරියට මේ වගේ නරක නම් මොලයා මියන්නේ නැති බවද මම දේශනකාරී ලෙස කාලේ හිටින් මට මගේ සෙනිය සමග ප්‍රමාණ කරගත්ත පොතක් කියමිට නියම වාඩිවට පාන මාගේ නැති සියලුම කාලේ මම නාමයේ හොස්නානේ මගේ ජීවිතය ව්‍යාපාරික අදහස් සහ Game කාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ තේරුම් ගන්න පරිදි ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කාලය සෑම දිනකම මම ආශ්‍රයක මෙන් වැඩ කරනවා.
de casa, es cocinar y limpiar. Y sigo pensando, ¿en qué he fracasado en la vida? ¿En qué no he conseguido nada? Yo, mi marido y mis hijas. Estos pensamientos me vienen a menudo. Ahora, después de este video, algo resonó dentro de mí y simplemente me abrió los ojos. Infinitamente el valor de cada mujer en la sociedad creativa. Quiero rodearme de mujeres porque así la sociedad creativa te da la oportunidad de dominarte y no da mucho el tiempo para enamorarte. La ambición por las habilidades y la realización de muchos seres. Lo más importante es que todas las tareas domésticas son imposibles. No hay que lavar, ni planchar, ni cocinar. Los robots harán todas esas tareas. Es el sueño de todos, ¿cierto? Incluso mis hijas quieren vivir en la sociedad creativa. මම පසුගිය දිනක ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් හරහා අනුසරණය කරමින් සිටි අතර නිර්මාණාත්මක සමාජයේ ඔට නිර්මාණ සමාජය අවශ්‍යයි. ඔයට සහජීවී ඒ ගැන දන්නවා. දන්නවා. නමුත් කිසිවෙකුට කිසිවක් ප්‍රශ්න වැටී කියන සිටි. No quiere liberar a sus mujeres de la esclavitud doméstica. ඔවුන්ට නිර්මාණාත්මක සමාජයක් අවශ්‍ය නැද්ද? ඔවුන්ට අවශ්‍ය නැතිද තමන්ට ගැනීම ගෘහ භාවයෙන් මුදවා ගන්න. Quieren que nosotros y nuestros hijos. සමාජයේ සැබෑ සමාජය ගැන තමන්ම හෙළි කර ගැනීමට හැකියි. Una pregunta para esas personas. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නැද්ද අපිටත් අපිට ඔයගොල්ලන්ට අනාගතයක් තියෙනවා. De que esta es tu felicidad. ඒකට ඒ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. Perdón por llamar imbéciles a estos imbéciles. මේ ඔබේ සතුට ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද? Ahora tengo que llegar a casa a cocinar මට සමාවෙන්න මේ මොරකාරන්න මෝඩියෝ කියලා කිව්වට ඒ මෝඩියෝ නිසා මට දැන් ගෙදර ඇවිත් ෆෝරම් එකකින් පස්සේ උගන්වන්න සුද්ධ කරන්න මුළු පල්ලේම ගත ගන්න වෙනවා. නිර්මාණය නම් මට බොහොම ජනයා පැවිසින් සිදු නැත. නමුත් මට ගෙදර ඇවිත් පැය ගණන් වෙහෙස මානසික වැඩ කර මාගේ ජීවිතේ නාස්ති සිදුවේ. දැන් තමයි අපිට තාර්ගට් alimentar a los hambrientos perpetuos. Swimming කරන මගේ පවුල පොසිටිව් එකම ඕන්ලයින් පසු මේ වගේ ජරාවලක Que no entiendan las cosas sencillas que hoy podemos hacer de más bello y más seguro. Estos imbéciles creen que las mujeres han nacido para estar en la esclavitud doméstica. Sin embargo, sueñan con ser recibidos por una reina. No solo no tengo fuerzas físicas en este momento, sino que tampoco tengo fuerzas mentales. Porque tengo que vivir en constante estrés y මගේ දරුව පණ පිටින් හාමිපතේ පාසල නැතොත් හෙට අනිශ්චිත ආවේගන කර්තව්‍යයයි ඒ වගේම නවතමත් කරන්න බැරි ගෙදරට කොට සිටින්නේ පිසිදු ක්‍රියා සාපේක්ෂව සාර්ථකයි මම ලෝකෙන්නේ මනද සමිතිය අපේක්ෂාවෙන් තමන්ව සියලු දෙනාට නොතැන්න වඩා සිටිනවා. o amenazas de la vida son imposibles. ¿Y cómo llamar a los que no quieren construir una sociedad creativa? ¿Amigos? ¿Qué amigos son una escoria? Que son tan estúpidos que no pueden ver más allá de sus narices. Estoy cansada de tanta preocupación, de tanta inquietud. Solo quiero ser una mujer. No soy un tractor. අටවන ගෑණියෙක් විදිහට උදේසාරා හුලෙන් ට්‍රැක්ටර් යන්න මට අවශ්‍ය වෙන ජීවිතේ පොක්ටි ගෙන්න මගේ desarrollarme y estar siempre guapa y descansada. ¿No es eso una dicha? ¿No es un sueño? Este sueño puede hacerse realidad, pero para que se produzca todo este revuelo, lo único que tenemos que hacer las mujeres de todo el mundo
es informar sobre la sociedad creativa a todas las personas de la Tierra. Solo hay personas desinformadas que se interponen entre nosotras y nuestras hermanas. Tenemos a alguien a nuestro alrededor que conoce la es la razón por la que ustedes y yo, queridas mujeres, permanecemos en esta esclavitud doméstica. Para salir de ella, solo hay que informar a todos, porque todos queremos ser felices y libres. Así que informa a todos, ya sea en la calle, en la peluquería, en el médico, donde quiera que te comuniques. Informa. Si no conoces nada, apoyo la sociedad creativa. Utiliza todos los para hacer correr la voz. Les hago un llamamiento. Construyamos una sociedad creativa. Seamos libres y felices y disfrutemos de la vida. Lo merecemos. This is a very timely topic, and indeed, only in the creative society will a woman feel fully as a woman, as a mother, and as a wife, and finally enjoy life. I wish this could happen as soon as possible. Now we are in the first stage of building the creative society, which is the informational stage. We are being asked, what can be done right now? We have a simple answer to that question. There is nothing simpler than a small action. You can start wearing a t-shirt with the Creative Society logo on it, a baseball cap, a sweatshirt. Start wearing them to make people aware of the Creative Society. All the designs are now available on the Creative Society website. Tell me, what's the point of buying a branded t-shirt from a well-known company and for your own money to wear their ads in these huge letters? I would rather wear a t-shirt of the Creative Society because I want to live in the Creative Society. I want my children and parents to live in the Creative Society. I want all the people in the world to learn about the Creative Society. And now I would like to welcome Shayla Bonnick, an incredibly talented, creative, beautiful, and most importantly, a person of great heart. Many of you know her as a leading singer of the legendary music band Bonnie M. Shayla is also a songwriter, performer, co-producer, fashion designer, author, among other things. Hey, let me tell you something. Hey, lend me your ear. We're here to tell you it will be okay. We'll find a better way. There's no need to be afraid if we unite today. We just want to be happy. We just want to live.
Today's forum is unique. It's filled with both the awakening truth and the love of those who reach out to humanity through their actions and creativity. Our survival is in unity. We can do it, but only together. This beautiful song has now reached the hearts of many people. It's very inspiring and motivating not to stop, to keep informing people about the creative society. Have you ever thought that if human life is the main value of the creative society, then the top priority of the creative society would be to keep people healthy? Right now, we are 8 billion of patients in the consumerist format. On the one hand, there is a lot of money circulating in medicine. And on the other hand, people are getting sicker and sicker. Pandemics have taken millions of lives. Diseases that are unknown to doctors continue to appear. In this block of our forum, we will look at the situation in medicine through the eyes of a doctor and a patient of the consumerist society format. And also, we will learn about the incredible technologies of health improvement and life prolongation, which will be available for everyone in the creative society. Our guest today is Mr. Vladimir Razumenko. Vladimir Razumenko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Chief Neuro-Oncologist of Ukraine, neurosurgeon. මගේ නම විලන්බියන් සමිත් මම රැකියාව කරන්නේ වෛද්‍යවරයෙක්. ඒක තමයි මගේ වෘත්තියේ ප්‍රධානම දේ. මම වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍යවරයෙක්. මහාචාර්යවරයෙක්. මම යුක්‍රේනයේ විද්‍යා ඇකඩමියක ශාස්ත්‍රාධිකාරී සහ යුක්‍රේන ජාතික වෛද්‍ය විද්‍යා ඇකඩමියේ අනුරූප සමාජිකයෙක් වෙමි. තනතුරු අනුව මම ප්‍රධාන ස්නායු ස්නෝලජි එනම් ඔන්කෝලොජිකල් රෝගය සමග එකට කරන ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙකි. මම සෑම වැඩක්ම කරන්නේ දිනකට 5 ශල්‍යාගාර ගත කරමි. මොළයේ පිළිකා ඇතිවීම මොළයේ වර්ධනය සංකෘතිය සැකම් මම සිදු කරමි. වෛද්‍ය විද්‍යා විද්‍යාවකින් තොරව සමස්ත ලෝකය ජනගහනයෙන් සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න නැත. බිලියන 7ක් පමණ වන ජනතාව සමග අවාසනාවන්ත මෙන් මේ රටකට මිනිසුන් ප්‍රමාණවත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගත නොහැක. මේ සෑම රටකටම සෞඛ්‍ය සේවා කර්මාන්තයේ දියුණුව ඍණාත්මක මොහොතකි. අද විද්‍යාවේ ඉහළම තාක්ෂණයක් විය යුතුයි. වර්තමානයේ ඖෂධ ඵලදායී වීම සිදුවේ. විවිධ වෛද්‍ය ක්‍රම භාවිතා කිරීම පුද්ගලයන් සුව කිරීම පමණක් නොව රෝග වැළැක්වීමට අරමුණු කරගෙන යුතුය. තවද අපගේ සැබෑ ජීවිතය පරිසර විද්‍යාව සහ පරිසරය සහ ශරීරය ඇතිවන රෝග අතර සම්බන්ධතාවයක් බරපතල ගැටලුවක් පවතී. අද තාක්ෂණය මගින් ඉතා බරපතල රෝග රාශියක් සාර්ථකව මුහුණ දී හැකි වේ. ඒ සියලු අවයවයන් සියලුම ශරීර පද්ධතියන් ගැන සැලැස්මක් වේ. නමුත් එය සෑම තැනකම සහ සෑම රටකටම යෙදිය යුතුය. ඒ වගේම අද යම් කිසි දෙයක් කොතැනකින් හෝ සොයාගෙන ඉතා කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරන්නේ නම් එය අත්දැකීම් බෙදා හදා ගැනීමක් අවශ්‍ය වේ. සෑම රටකම සංසද එකතු කර එය පුළුල් ලෙස ආවරණය කළ යුතුය. එය රහස් ලෙස සහ නොගත යුතුය.
එවිට එය යම් රෝගයක නිරීක්ෂණ අංශයක් තුළ තෝරාගත් දිශාවකට සමූහිකව වර්ධනය කිරීමට හැකි වනු ඇත. ගැටලුව තවත් වැදගත් අංශයකි. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ආර්ථික සංචාරය අවාසනාවන්ත මෙන්ම වර්තමානයේ ආර්ථික විවිධ සාධාරණත්ව පීඩා විඳිති. මේ ආර්ථික වශයෙන් සංවිධානාත්මක රටක් ව්‍යාපෘතියේ වියදම් තමන්ට ලැබෙන සම්පත් භාවිතා කරන ආකාරය, එහි විවාසාන්ත ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ සෞඛ්‍ය සේවා සංවර්ධනය කිරීම සේවා සංවර්ධනය සඳහා මිනිසුන් සම්මිච ශේෂත්‍රය සහ සම්මිච අරමුදල් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න වේ. ආර්ථික ඉහළ මට්ටමක පවත්වන්නේ නම් චිතීතක පියවරද ඉහළ මට්ටමේ විය යුතු බව සලකනු ලැබේ. ආර්ථික වශයෙන් නොදියුණු රටවල් කුමක් කරන්නේද? යුද්ධය කුමක් කළොත්ද? යුද්ධය පවතින රටවල් ගැන කුමක් කිව හැකිද? තමන් පවතින වෙනුවට ධනය රැස් කිරීම ප්‍රතිලාභ ලබන රට කරවන අය සමග ජීවන අපේක්ෂා හා ආකල්ප අතර පරස්පරතාවයක් ඇති වී මනුෂ්‍යත්වය ගැන කිසිසේත් සිතන්නේ නැත. මේ ප්‍රධාන හේතුවකි. වෛද්‍යවරයෙකු මුදල් ඉපයීම නොව නිසි වැටුමක් ලැබීම යුතු අතර ඔවුන් එදිනෙදා කටයුතු ගැන සිතීමත් අවශ්‍ය නොවන පරිදි හෝ තමාගේ පවුල හා ආහාර නොගැලපෙන පරිදි කොන්දේසි ලැබුණත් මේ හෝ රෝහල් ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ගුණාත්මකව යෙදීම ගැන ඔවුන් සිතා බැලිය යුතුය. එබැවින් වැළැක්වීමේ ඖෂධ වැදගත් කරුණකි. එවැනි වෛද්‍යවරු රෝග නිවාරණය කෙරෙන අවධානය යොමු කරන සැබෑ වෛද්‍යවරයෙක් වේ. මුල් අවදියේ ඕනෑම රෝගයක් වර්ධනය වෙමින් වැළැක්විය හැක. අද අපගේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක අංගයක් වන්නේ නිර්මාණශීලී සමාජයයි. නිර්මාණාත්මකතාවය සමාජය ගැන අපට කතා කළ හැකි. එය සමාජයේ සවිඥානික තත්ත්වයක් සමග ගැලපීමෙන් පමණි. සමාජය සවිඥානික නම් එය පරිභෝජවාදී හෝ පරපෝෂිත නොවේ නම් නිර්මාණශීලී සමාජයක් සැබවින් අපට අපගේ පෘථිවිය වෙනස් කිරීමට මිනිසුන්ගේ සම්බන්ධතාවය වෙනස් කිරීමට වෛද්‍ය විද්‍යාව හා මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි. මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම ඒකරාශී විය යුතු අත්‍යවශ්‍යයි. නිර්මාණාත්මක ක්‍රියාවලිය ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිග්‍රහණය පත්වන බවත් නැවත පසුබෑමකට ලක් නොවන බවත් මග බලා ගැනීම සඳහා සමස්ත ලෙස පෘථිවියේ මානව වර්ගයා එක්සත් කිරීමයි. Professor, thank you for being honest about what's going on with medicine. The field of healthcare requires radical changes. Today we say with certainty that the medicine of the creative society will provide the most important thing, the protection of a person's health. We already have enough technology to cure all diseases. In the creative society, people will not fall ill at all, and our life expectancy will increase considerably. Let's watch the video. You will be surprised how many diseases can be cured even today. සුවකලු හැකි නිදන්ගත රෝග ගැන අප කියවන ලබන අතර එයින් මිදීමේ මාර්ගයක් නැත. කොසත්කම් හෝ ඔබේ ජීවිත කාලය පුරාටම ඖෂධ ගන්නුයි. අපගේ බිය සහ බලාපොරොත්තුව සුන්වීම පිළිබඳව හැඟීම් සෙල්ලම් කිරීමට අපි කිරිවෙමු. නමුත් යථාර්ථයේ තත්ත්වය කුමක් වේද? ජාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ගැනත් අපූර්වයෙන් දේ කරයි. ජාන චිත්තනය DNA මගින් මිනිසුන්ගේ සිරුර බලපායි. මේ ප්‍රබල නොවේ රෝගීකෙන්. සම්පූර්ණයෙන්ම සුවවීමට හැකි යුදෙන සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ඇත. ඔබට මේ තාක්ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු පොදු ප්‍රවේශනයක් Google
හෝ You අදාළ can find සමාගම් information about these කාර්යවලදී සොයාගත technologies හැකියි. in public access by Googling them or by visiting the offices of the development companies. For example, උදාහරණයක් ලෙස ටෙරස්ටා ටෙරසුවෙන් ජාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ගැනත් DNA කොටස් නැවතලීම හැකි අතර බොහෝ ජාන රෝග ඉවත් කරයි. ටෙරස්ටා ටෙරස්ට්‍රන්ස් විශ්වාස කරන්නේ ජාන ගැන ලිවීමේ බොහෝ නවීන රෝග සඳහා පදනම් වන ජානමය දෝෂවලට ප්‍රතිකාර කිරීමට හැකිවනු ඇත. නියමිත සිතින් දිය වැඩියා පිළිකා ඇදුම අධිරුධිර පීඩනය සන්ධි රෝග ආසන්න අවහෘද රෝග ශ්වසන ප්‍රතිකාර්ම රෝග සහ තවත් බොහෝ රෝග මිදනු මිනිසුන්ට හැකිවේ. අද වනට ලික්වමියාව බොහෝ විට දරුවන්ගේ මාරාන්තික ඇති අතර දිගු කාලයක් විදිවනු ඇත. එහෙත් මේ ඔහුන්ට ඇයගේ දෙමාපියන්ට දරුණු ශෝකයකි. නමුත් මෙය සිදුවන්නේ උසස් තාක්ෂණයට අදාළ නොවන නිසා පමණි. නමුත් ඒවා පවතින්නේ ආක්‍රමණශීලී ලියුකේමියා රෝගයක් පෙළෙන රෝගීන්ට ඇති අවසාන අවස්ථාව 2015 දී ලන්ඩනයේ භාවිතා කර ලද ටෙලෙනා තාක්ෂණයයි. ගෑන් ළමයි ජීවත් වීමෙන් ජෙමෝනා සංස්කෘතියට ආරාධනාවක් බේරා ගන්නා ලදී. HIV යනු භයානක වචනයක් සම්පූර්ණ විනාශයකි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියාව මැච් ප්‍රෑඩ් ඔහුගේ වැඩිහිටි නිවාසයේ වැඩි කාලයක් HIV සමග ජීවත් වී ඇත. නමුත් CFS ප්‍රතිකාරයේ පසුව හානි වූ ජනන බලපෑම් කරයි. ඔවුන් ප්‍රති වෛරස් නාශක අවශ්‍ය වන අතරයි. මේ සියල්ල නෙමේ. අත්පත් කර ගැනීමක් පමණක් නොව. සංචාරණය විජායන වේදී දැන ගැනීමට නිවැරදි කළ හැක. දෘෂ්ටිය විකාර රෝගයේ දරුණු පෙනීමක්ද දරුවන්ගේ බිහි කිරීමේදී අද භයානක අවාසනාවකි. මේ අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ අන්ධභාවය සමග පාදයි. ජාන චිත්තාරද මතු කරන හැක සුව කරන හැක 2017 දී ස්පෙක පීටර්ස් විසින් ජාන චිත්තාකාසව එන්නත කිරීමේදී ඖෂධ ලියාපදිංචි කරන ලදී. මේ තාක්ෂණය ස්තුතිවන්ත වන්න. ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපදයේ රෝගීන් 27 දෙනෙක් දැනටත් ඔවුන්ගේ පෙනීම නැවත ලබාගෙන ඇති. ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර කිරීම පසු දරුවන් ප්‍රථම වරට දරුණු වේ. නමුත් මේ ආරම්භයක් පමණි. අද අප සතු ඇති තාක්ෂණය මොනවද යන්න තවත් උදාහරණ වන්නේ නැනෝ රොබෝටයි. නැනෝබට් යන වචනය සැලකුම් සහ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට සාවැද්දුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම කාර්යයන් සහිත අණුවට නැනෝමීටර් 100කට අඩු සැකසුම් කර හැකිය. ඔබවරුවේ සෞඛ්‍ය සේවා නැනෝ තාක්ෂණයේදී ආකාර කිරීමදී සායන කිරීමත් විට ඔබ දැනටත් ඒවා ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය සක්‍රිය කිරීමෙන් හෝ ස්මාර්ට් ජංගම පැය ගණනක් ආරෝපණය කිරීමෙන් නැනෝ තාක්ෂණය 4G 5G ග්‍රහණය ජාලය සහ මයික්‍රොෆෝනය මේ සියල්ල නැනෝ තාක්ෂණය වේ. නැනෝ රොබෝ යාන්ත්‍රණය සෑදීමේදී වියදම් ශත කීපයක් පමණක් වන අතර එය එකලස් කිරීමට ගත වන මිනිත්තු කීපයක් පමණි. මේ වෛද්‍ය සේවාවේ පිරිවැයක් සැලකිල්ලට යුතු ලෙස අඩු කරගත හැක. තවද නැනෝ රොබෝට්ස් අන්වීක්ෂයක් ප්‍රමාණය නිසා ප්‍රතිකාර කිරීමට පුද්ගලයාට සිදුවීම අපහසුවක් හෝ වේදනාවක් ඇති වන්නේ නැත. ඔබ වතුර වීදුරුවක් පමණක් පානය කරන අතර නැනෝ වෛද්‍යවරු අවශ්‍ය තැන්වලදී ප්‍රතිකාර සිදු කරයි. අද වන විට නැනෝ රොබෝවරුන් දැනටත් කරන්නේ හැකි. ශරීරයේ හානි නොවේ. පරිදි පිළිකා සෛල විනාශ කරයි. පරිද ඖෂධ පටක ඖෂධ ලබා දීම රුධිර කැට ගැසීම ඉවත් කරයි. රෝග විනිශ්චය කිරීම ගුණාත්මක භාවයෙන් හා වැඩි දියුණු කිරීම ඕනෑම රෝගයක් අධීරයේදී නැඹුරුතාවයකින් හඳුනා ගැනීම මාරාන්තික වන සියලුම ඕනෑම රෝග විනාශ කරයි. An amazing technology was discovered by Rand's academician, Peter Petrovich Gergiev and his colleagues. පීටර් කර්සන් සහ ඔහුගේ සායන විසින් විස්මිත තාක්ෂණයක් සොයා ගන්න ලදී. මේ ක්‍රමය මගින් ලේසර් භාවිතයෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න DNA වලින් තොරතුරු කියවන්න සහ එය ශබ්ද වර්ණාලයක් ආකාරයට පටිගත කිරීමට හැකි වේ. මේ ශබ්ද තරංගය රෝගී ඉන්ද්‍රියට බලපාන විට හානි යටපත් DNA කේතය ප්‍රතිග්‍රාහක යවන අතර රෝගියා සම්පූර්ණයෙන්ම සුවය ලබයි. පුද්ගලයෙකු කොපමණ කාලයක් ජීවත් විය හැකිද යයි ඔබ සිතනවාද? පුද්ගලයෙකුට ජීවත් වීමට දිගු
කිරීමට හැකියාව ඇත. වර්තමානයේ අප දිගුවක් මාවක් මේ ආකාරයට පෙනේ. කෙසේ වෙතත් ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට යනු රෝගවලින් තොරව වසර 100 ගණනකට වඩා වැඩි කාලයක් ජීවත් වීමට පමණක් නොව තරුණ ශක්තියින් නිරීක්ෂණය ජීවත් වීමට අවශ්‍යයි. යෞවනයේ දීර්ඝ කාලයක් සහ යතුර දැන ගැනීමට සොයාගත හැක. ස්ටැන්ලින් විශ්වවිද්‍යාලය ජාන අවසන ප්‍රතික්‍රමයක් ලේඛනයක් සඳහා තාක්ෂණික දියුණු කර අතර ඒ භාවිතය සඳහා බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇත. නිකම් සිතන්න වයස අවුරුදු 100ක් ඔබේ ක්‍රීඩාව කිරීමට ඔබට අවුරුදු 25ක ශාරීරික හැඩයක් තිබෙන්න කෙසේද? මේ තියෙන පරිවර්තන තාක්ෂණයක නමුත් මේවා අද ඔබට නොගැලපෙන්නේ. අද ඔබගේ ජීවිතය ඔබ හැර වෙන කිසිම වටිනාකමක් නැති බැවිනි. පරිභෝජනයේදී ආකෘතිය ඕනෑම පුද්ගලික රෝගාබාධ තනි කරමින දෙයි. නමුත් නිර්මාණ සමාජ තුළ නිර්මාණශීලී සමාජයක් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ පවත්වා උසස් වෛද්‍ය තාක්ෂණයක් ලබාගත කෘත්‍රිම බුද්ධිය තාක්ෂණය ලෝපුරා විද්‍යාඥයන්ගේ දැනුම ඒකාබද්ධ කර රෝග විනිශ්චය නිවැරදිව සිදු කිරීමට සහ මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය යථාර්ථයට පත් කිරීමට උපකාරී වේ. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඉක්මන් නිවාරණය බවට පත් කරයි. අනිවාර්යෙන් ක්‍රියේටිව් සොසයිටි එක මිනිසුන්ගේ ලෙඩ වෙන එක කොහෙත්ම නවත්තනවා. සෑම නිවසකම පුනර්ජීවන කැප්සූලයක් ඇත. එයට ඇතුල් වීමට මිනිත්තු කිහිපයක් ඔබගේ ශරීරය ස්කෑන් කර අලුත් වැඩියා කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඔබගේ ශරීරයේ හැඩය ඔබට අවශ්‍ය පරිදි නිවැරදිව අවසානයේදී ඔබගේ සෞඛ්‍ය හානියක් නොවන පරිදි ඔබගේ ප්‍රීතිමත් කෑම සහ අතුරුපස අනුභව කළ හැකියි. ඔබගේ නිර්මාණශීලී ප්‍රසංගය ඔබට විශේෂ කාල සීමාවක් දීර්ඝ කාලයක් අවුරුදු 125ක් හෝ ඊට වැඩි වුවද මිනිසුන් අවුරුදු 20කින් මෙන් පෙනුමක් ඇත. ඔබගේ හිත සැහැල්ලු සැබෑ කර ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. චීනයේ මාපාකාරය තරණය කරන්න නව ශ්‍රීලන්තයේ කිලෝමීටර් 500ක් හුදෙකලා ඇවිදින්න ඔබගේ මුණුබුරන් සමග දුවන්න. අද සෞඛ්‍ය සේවා ව්‍යාපෘතිය වන අතර සෞඛ්‍ය බොහෝ දෙනෙක් බැරියන් නොමිල් අදී භාණ්ඩයකි. සෞඛ්‍ය සේවා උසස් තත්ත්වයක සහ සෑමටම නොමිලේ කිරීමට කාලයයි. නිර්මාණශීලී සමාජයක් තුළ සදාකාලික තාරුණ්‍ය යහපත් සෞඛ්‍යයක් ඔබට යථාර්ථය. මේ තොරතුරු දැන ගැනීමට දෙනා සමග බෙදා ගන්න. In the creative society. Share this information with everyone right now. When one hears the benefits of a person in a creative society, I for myself want to say that I want to live in such a society. Creative society is the real dream for everyone. To create a creative society, we must unite on the idea of a better society. We are not uniting on possessions, cultures, or houses. Unity does not mean that we all now start wearing the same type of clothes, listening to the same music, or thinking the same way. No, we unite in our diversity only on an idea. The idea of a better society. A society where human life comes first, and where every human being is provided with the dignity of life from birth. A creative society is beneficial for every human being. And that's why I'm happy that the Creative Society is also supported by the Roma. Bogdan Trajanov from Poland will tell us about his vision of the Creative Society. Teneu de vorovač și bach sa stripen romęgę, pelceło sveto, pelceli luma teven bachtawy Roma. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Nazywam się Bogdan Trojanek, jestem Romem z Polski, członkiem rządowej komisji, który pracuje na rzecz integracji i miłości do bliźniego, do brata mojego, do brata i siostra, nie tylko Romów.
Mili Państwo, jest mi wielkim zaszczytem jest mi dzisiaj wystąpić z Wami tutaj, dzisiaj, na tym forum międzynarodowym, gdzie mogę podzielić się moją miłością, moim ciepłem do moich braci Romów, ale nie tylko do moich braci Romów, ale do wszystkich ludzi dobrego serca. A wiem, że dzisiaj oglądają i uczestniczą ludzie dobrego serca, ludziom, którym zależy na wielkiej zmianie, w której będzie miłość, tolerancja, przyroda. Świat jest piękny, tylko ludzie go psują, ale dzięki nam wszystkim, wielkiemu wsparciu, wielkiej miłości, ten świat będzie piękniejszy. Co jest warte drzewo bez liści? Usycha. Więc jeżeli my będziemy się wszyscy razem trzymać i będziemy jednym słowem mówić, jednym głosem mówić wszyscy, stop przemocy, stop niszczeniu świata i przyrody. Świat będzie piękniejszy. Mieszkamy na całym świecie, bracia Romowie. Mamy swoją wspaniałą tradycję, kulturę, zwyczaje, miłość swoją. Czujemy się świetnie w tym naszych państwach, na pewno czujemy się, ale też apel do moich braci na całym świecie, żebyśmy potrafili się odnaleźć, żeby to była edukacja dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, wielkim zaszczytem, że dzisiaj mogę powiedzieć taką prośbę moją, prośbę pobożnego człowieka. Do moich braci Romów i do Państwa, którzy słyszycie nas, którzy uczestniczycie w tym pięknym forum, to jest to, że my całym sercem łączymy się z Wami, jesteśmy. Dlaczego się łączymy? Bo w tym wszystkim widzimy, twórcze społeczeństwo robi wspaniałą robotę, wspaniałą pracę wykonuje na rzecz miłości. Chciałem z całego serca poprosić Was wszystkich, moich braci, Pecełoluma, poprosić o to, żebyśmy od dzisiaj coś zmienili. My tego chcemy i pragniemy. Nie udawajmy, nie bądźmy obojętni na ludzi, na świat, na zwierzęta. Nie udawajmy, że nas to nie obchodzi, bo wiem, że Ciebie i mnie to obchodzi, bo to jest Twoja i moja przyszłość. To, co zawsze moja babcia mówiła mi o wielkiej miłości i tolerancji. I nagle poznaję twórcze społeczeństwo, które mówi o tej wolności i miłości, o wolnym świecie. To jest to, czego pragnie każdy człowiek, a my Cyganie szczególnie, bo my Cyganie wolnym narodem jesteśmy. Nigdy nas nikt nie zmuszał do niczego, a jak zmuszali, to my się nie poddawaliśmy. Razem z Wami zbudujemy piękny świat. To jest dowód na to, że dzisiaj się łączymy na całym świecie, na tym forum międzynarodowym i moi bracia Romowie na całym świecie. Proszę Was, ja jako brat Rom, żebyście Wy przyłączyli się razem, żebyśmy razem integrowali się. Byliśmy jak jedna pięść, jedna siła, bo w jedności jest siła. Jak wszyscy będziemy razem, świat zmienimy. У вас может возникнуть вопрос, кто же все эти люди? А действительно, кто мы? Мы — это человечество. Созидательное общество — это и есть все человечество. Это не какое-то общество цветош, это общество, где есть место всем. Когда я говорю «все», это означает «все». Мы находимся на всех континентах нашей планеты. Мы все... ඔබ කල්පනා කරන ඇති මේ සියලු දෙනා කවුද? ඇත්තටම අපි කවුද? අපි මනුෂ්‍යත්වය, නිර්මාණශීලී සමාජය යන සමස්ත මනුෂ්‍යත්වය. ඒ කිසියම් ශාන්ත සමාජයක් නෙවෙයි. හැමෝටම තැනක් තියෙන සමාජයක්. මම සියල්ල කියන විට ඒයින් අදහස් වන්නේ සියල්ල. අපි අපේ පෘථිවියේ සෑම පවන් දීපයකම සිටිමු. වයස, තත්ත්වය, වෘත්තිය හෝ විනෝදාංශය නොසලකා අපි සියල්ලම ස්වේච්ඡා සේවකයන් වෙමු. මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පොදු අනාගතය සඳහා අපි සෑවම අපේ කාලය තුල අපගේ ආකාරයට දායක වෙමු. අපි බයිසිකල්කරුවන් සහ ව්‍යාපාරිකයන්, බැංකුකරුවන් සහ ගුරුවරුන්, අපරාධකරුවන් සහ ජනරාල්වරුන්, ඉදිකිරීම් කවුරුන් සහ ස්වාධීන දේශපාලන කුලීය රටවල විශේෂ විද්‍යාඥයින් සහ නායකයන්, සිසුන් සහ ක්‍රීඩකයන් අපි හැම ආගමික නිකායන්ම අපි අතර ශ්‍රීමේ පවා සිටි ඔවුන්ද බොහෝ යහපත් දේ කරමින් ජනතාවගේ පොදු යහපත සඳහා ක්‍රියාගත් මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය අධ්‍යයනයන් පවා අපේ අදහස් බෙදාගනි. ඔවුන් මිනිසුන් නොනේද? ඔවුන්ට සාමාන්‍ය ජීවිත අවශ්‍යද? කවුරුන් ලෙස නම් කරත් ඔවුන් කෙසේ හෝ අපගේ ශ්‍රේණියේ සිටිනු මත. ලීබාන්, ඔක්සස්, බණ්ඩේරා ප්‍රමිනිස්වාදීන්, ෆැෂිස්ට්වාදී සහ මාෆියාවෙන් මම ඔබට තවත් කියනවා අපි අතර වැදගත් රිපබ්ලික්වරු සිටිති. අපි මෙච්චර බෙදිලා ඉන්නේ ඇයි දන්නවද? මොකද මීට කලින් අපිට එක පොදු අදහසක් තිබුණේ නැහැ. අපිට නිර්මාණශීලී සමාජයක් තිබුණේ නැහැ. පරිභෝජනවාදී ආකෘතිය අප සියල්ලගේම මණ්ඩනය කර අපේ ස්ථානයට අපේ
විවිධ ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට අපිට බල කරනවා. පිළිග සතුට ලබා ගැනීම සඳහා අපි එකිනෙකාට කරනවා. අපි අතර සැබෑ විද්‍යාඥයෝ ඉන්නවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ මනුෂ්‍යයන්ගේ අත සඳහා වැඩ කරති. සමහරු වෙනත් මනුෂ්‍යති කෙලෙවීම සඳහා තම ජීවිතය පූජා කරනවා. අද ඒවා නම් කිරීමට අපට ඉඩ නොදෙනවා. අන්ද පාරිභෝගික ආකෘතිය ඔවුන් විනාශ කිරීම නොදැක්කිය හැකි බැවින්. ඔව් අපි වීඩියෝ නමුත් අපි අද හොඳ කනින් තලිබාන් සංවිධානය ගැන ඔවුන් ත්‍රස්තවාදීන් ඔවුන් ආයුධ අතට ගැනීම සිදු වී ඔවුන් කවදා හෝ එම ප්‍රශ්නයක් විනාශ ඇති අපි ශස්ත්‍රවාදයට සහය දක්වන්නේ හෝ ඔවුන්ගේ ක්‍රමවේද සාධාරණීකරණය නැහැ. නමුත් මේ වනට අෆ්ගනිස්තානයේ අපි සමාජික නියම සමාජය පරිවර්තනය කරන්නේ පරිවර්තනවාදී ආකෘතික කාර්යන ආයුධයන් තලිබාන් වලින් අතර ඔවුන් මිනිසුන් වීමට සීන් දකින නිසා මොහම්මද් නබිතුමාගේ ශික්ෂාපද ඉටු කිරීම ඔබට නැවතවරක් කම්පනීට රුසියානු විශ්කන්සා ඇමරිකානු ඔවුන් අපි සාමාජයෙන් වන්නේ ගම්බේ බදන්න අද මිනිසු නමුතුන් සැබෑ මිනිස්සු වෙනගේ විවිධ තත්ත්වයන් යටතේ පමණි. එන්නේ ඇයත් අපේ අනිත් අය වගේම ගොදුරු වෙලා. අපේ නීතිය තියෙනවා ඕන අපරාධකාරයෙක්ට දැන් කියන්නේ විද්‍යාවෙන් පාරිභෝජනය අපෘෂ්ටි ගොදුරු වෙන තත්ත්වයකට තියෙන වීඩියන් වලින් පාරිභෝජනවාදී ආකෘතිය නොවුන් තම ජීවිතේ පරිදුෂ්ට තබා තම ආන්න උත්සාහ ගැනීම වෙනත් තත්ත්වයන් තුළ ඔවුන් සෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිදුෂ්ට වීරයන් නැතර මොවුන් අවදානම් ගන්න හරියි අවදානම් චරිතයක් ඔවුන් අවදානම් ගැනීම විය නැත ඔවුන් නිදහස් සහ ඔවුන්ගේ ජීවිතය නමුත් මොක්ෂනාදද පාන් කැල්ලක් සමාන වෙනත් තත්ත්වයක නිර්මාණශීලී සමාජයක් ඔවුන් කාවේජිකෙන් අභයානක උද්‍යන් ඔවුන් සඳහන් නැත ඔවුන් පෘථිවියේ සිටින සෑම පුද්ගලයෙක් දන්නා අතර ආඩම්බරයෙන් සැලෙන අපි අවංක බොහෝ දෙනෙක් අපරාධ ආදර මාෆියාට පෙළෙන තල්ලු කර ඇත. එම් පරිභෝජනවාදී ආකෘතිය සාධාරණයට එරෙහිව විරෝධයකි. අපරාධයක් නොවන මෙම සමස්ත පරිභෝගය දේශී වෙනස් කරන්න බිලියන ගණන් වඩා හොඳ ජීවිතයක් සඳහා ලැබෙන නින්දාස් ජීවිතයක්. මේ අය දැන් උත්සාහ කරන්නේ කුමක් සඳහා? කවුරු හරි ඔවුන් ආත්ම දෙස බැලුවම කිසි කෙනෙක් නැහැ. අපි හැර කිසි කෙනෙක් නැත. දැන් ඔවුන් සමාජයේ පීඩා විඳිති. නම් පාරිභෝගිකවාදී ආකෘතිය ඔවුන්ට කෙසේ කරයිද? පාරිභෝගිකවාදී ආකෘතිය අපිට බෙදී බණ්ඩේලා ෆැසිස්ට්වාදීන් කොමියුනිස්ට්වාදීන් මිනිසුන් යන අන් සියල්ලක් බවට පත් කර ඇත. ශිෂ්ටාචාරයක් වීමට යමෙක් සමගිමත් ලෙස ජීවත් වීමට හේතක් ඇති. සුන්දර ලෝකයක් වන විට සෑම මිනිසෙකුන් තුළම සියලුම යහපතේ වර්ධනය මානව භෞතික පමණක් නොව සදාචාරාත්මක සුරැකීම තවද අපට ළමා වාචානීය ආරක්ෂා කිරීම සිදු නොවන්නේද? සඳහන් සරණ කිරීමට සිදු නොවන්නේද? අපේ ජීවිතය සඳහා ජීවිත බුද්ධිමත්ද ඇතිවෙන මන්ද ජීවිතේ සීපරක ලබා දී ඇත. чтобы кто-то කෙනෙකුට තවත් බිලියනයක් කරවක් කිරීමට නම් මිලියන 20000 ගණන් නියයි. ඒ විකාරයක් නෙමෙයි. за что воюем? За чужие амбиции. අපි සටන් ගන්නේ කුමක් සම්බන්ධ වෙනත් කෙනෙකුගේ අභිලාෂයක් සඳහා. මුළු ලෝකෙම මනුෂ්‍යත්වයට අයත් වූ සෑම කෙනෙකුටම පොදු යාපත කියන සැලකිලිමත් වන නැත. විද්‍යාඥයන්ද කොට අවශ්‍ය නොවන от нас планете будет польза, а от планеты нам සහජීවනය ලෙස. мы съедаем планету. Поверьте, в обществе никто не хватит и питания, и ресурсов, чтобы прокормить мало будет. ආහාර සම්පත් ලැබෙනුත් මන්ද අපමාන වර්ගයක් නිසා සාක්ෂාත් කර ඇති බැරි පරිභෝජනවාදී ආකෘතිය සකස් කරන ඉලක්කම් මෙන්නව පරිභෝජනවාදී ආකෘතියේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා දේවන්නේ පරිභෝජනය. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ අපි එකමුතු සම්ශිෂ්ටාචාරයක් කරන සුන්දර අනාගත ජීවිතයක්. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ මිනිස්සු පමණක් නොව සෑම කෙනෙකු තුළම සිටින පුද්ගලයා බේරා ගැනීමයි.
We're all people. We're all united by the fact that we want to live, but live to live decently, safely, and happily, to live in creative society, because in creative society, everyone will benefit. And right now, I would like to pass the floor to American politician, 2020 presidential candidate, ambassador, and international human rights commissioner, Robbie Wells. අයිබෝවන් නොනවරණි මහත්තුරුනි මම විශේෂ ජාත්‍යන්තර සංසදයට සහභාගී වීමට ලැබීමට ගෞරවයක්. ලෝකේ පුරාම සිටින මිනිසුන්ට ආදරණීය මිතුරුනි ඔබ වෙත ළඟා වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණ මහෘදය අපගේ කීර්තිය කතනය සමග ඔබගේ එකඟ වීම අපගේ දේශපාලන විශ්පාදන තත්ත්වය ඉතා මගේ මව් රට වන එක්සත් රාජධානිය පවා කඩා වැටෙමින් තිබේ. වර්තමානයේ ගමනය වගේ වැටුම් කා දමමින් සිටින අතර තවත් දුරටත් කුලිය ගේීමට නොහැකිම නිසා වඩා වැඩි මිනිසුන් වීදිවල ඉතිරි වේ. ඒ ගැන සිතන්න මේ වන විට එක්සත් රාජධානිය ළමා දරිද්‍රතාවෙන් පෙර නොවිරූ වර්ධනයක් පවතී. අද රෑ බඩගින්නේ නිදාගන්න ළමයින් කීදෙනෙක් හෙට තවත් කීදෙනෙක් බඩගින්නේ නිදාගන්න කියලා තේරුම් ගන්න මගේ හදවතේ ලේ ගලනවා. මොකද තත්ත්වය එන්නම දරුණු වෙන නිසා මේ සියල්ල ඇමරිකාවේ ළමයින් බඩගින්නේ ඒ සංවර්ධනයෙන් පවතින රටක කොහෙත්ම නොවේ. එය දැනටමත් මේ එක්සත් රාජධානියේ සිදුවීමෙන් පවතී. මේ සියල්ල අප ලෝකයේ වඩාත්ම සංවර්ධිත ජාතියක් බව නොතකා තවදුරටත් අපගේ රට ආරක්ෂා කර ගැනීමට ළමා පාසල් අප සෑම කෙනෙකුම් බියෙන් වන අතර අපි යාඥා කරමු. ඔවුන් නැති විට ඔවුන් කිසිවක් සිදු නොවෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වදාළයි. සහ ඔවුන්ගේ පණිවිඩය සමාජයේ පැවිද්දාවේ එහි උච්චතම අවස්ථාවක් ළඟා වී ඇත. අපි බෙදාගන්නේ අපි එකිනෙකා සටන් කරයි. අපි එකිනෙකා අසල්වැසියන්ට බිය වෙමු. මේ සියල්ල නිරන්තරයෙන් එක්සත් වීමෙන් කාලයේ මන්ද කියා ඇමරිකානුවන් සුන්දර රට පෘථිවිය තමයි. අපගේ සොයාගන්නා මේ තත්ත්වය අපට වෙනස් විකල්ප ඉදිරිවත් නොවේ. මේ වියසුණු සිහිනය නරක සිහිනයක් වෙන් පතිත වෙන පසුය. ඇත්තරම අපට තවදුරටත් බලා සිටිනු නොහැක. පහසුවෙන් යන්න ඕනේ. අපි ඒ ක්‍රියාත්මක නොකළොත් නොලැවකිය හැකි අවසානයක් අපට මුහුණ දෙන්න සිදු වේ. මේ පරම අවස්ථාවට මේ නවතම ක්‍රියාකාරී සැලසුම් අවශ්‍ය වේ. පවතින වැඩසටහන් අපට බේරා නොගනී. මට රහස් ගැන ඔබට ඉඩක් දිය හැකිද? අපේ දේශපාලකයන් අපගේ නිමක් නැති නව ක්‍රියාකාරී සැලසුම් ක්‍රියාත්මක නොවන බව වටහාගෙන ඒවා ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් අප අසනීපයෙන් හෝ වෙහෙසට පත් කරමු. අපගේ ඔෆිස් එකට රණ්ඩු වෙද්දී තවත් කොච්චර කාලයක් අපිට එකිනෙකාට නරක විදිහට කතා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? මේ දේශපාලන ගේම් එක අපිට වෙලාවක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ අපගේ කණ්ඩන වූ සමාජයක් එක්සත් කරන සහ පරාජිත කළ නොහැකි ඒ පරාජ කරන සහ මා අදහස් කරන දේශගුණය යන කෘතීන් ක්‍රියාවන් ආකෘතියන් මන්ද නිසා යත් අප කෙතරම් එකිනෙකා විරුද්ධ වුවත් අප සියල්ලම එකම සතුරා සිටින බැවිනි. එය දේශගුණය අප හැම සියල්ලම දේශගුණය. වැඩිම සහ උදාසීන නැව කාලයක් මගේ ආක්‍රමණය මිලදී ගන්න මිනිසුන්ගේ ජීවිතයයි අපගේ ජීවිතයයි. මගේ දෙමාපියන් සහ මගේ ගුරුවරුන් අයගැති දේශපාලඥයන් නව නිර්මාණශීලී ආකෘතියක් දැන් විශාල අවශ්‍යතාවයක් ඇති මගේ රටේ ආපහු ලබා දීම කාලයයි. නමුත් මුලින්ම මම පිරිමියෙක්.
මගේ හවුල් ග්‍රහලෝකයේ පදිංචිකරුවෙක්. අපේ හැමෝම මේ පෘථිවියේ වැසියන්. එක්සත් රාජධානි මිනිසුන්ට වඩා සමීප සම්බන්ධයි. නොවැළක්විය හැකි මනුෂ්‍යත්වයක් නූලකින් අප බැඳ ඇත. අපගේ අධිෂ්ඨානය සහ නොපවසිනා උත්සාහය සමගින් මුළු ලොව පුරා නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීමට අපට උපකාර වන්නේ මේ ගුණාංගය. With all of this මේ in සියල්ලම mind, සැලසුම්ගෙන I would 2024 that I am taking a couple of months to make a decision on whether we will run for ජනාධිපතින president ඉදිරිපත් වෙන්න සූදානම් නැද්ද යන්න පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට මාස කාල ගණනක් ගත වීමට බව දන්වා සිටිමි. ඒ තීරණය ලබන අවුරුද්දේ පළමුවෙනිදා වන විට බලාපොරොත්තු වන්නේ. මගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණය මුලින්ම ගලමත තරඟ කිරීමත් තෝරා ගන්නේ නම් නිර්මාණාත්මක සමාජයක් ගොඩනැගීමයි. මන්ද නිසායත් නිර්මාණශීලී සමාජයේ කුළුණු 8ක ආකරණ ව්‍යාපෘතියක් ඇතුළත් කිරීමට මිනිසුන් සුරක්ෂිත ස්ථාවර සුවපත් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීම සහතික කරයි. ඇමරිකාවේ සංචාරය කරන ඡාන්දදායකයන් සමග කතා කරමින් මාව විශ්වාස කරන්න මිනිසුන් විසින් ඒවා සකස් කරන ඇති නිසා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් උච්චාරණය කර ඇත. මේදී සමාජය තෝරාගෙන වේ. මේ ගෝලීය අර්බුදය දෙස බලන්න අපි කවුරුත් සිතන පතන ලෝකයේ සෑම අසිරියක්ම ලෝකයෙන් ගොඩනැගීමට ඇති එකම අවස්ථාව නිර්මාණශීලී සමාජයක් බව මට පැහැදිලිය. ඇමරිකාවේ කොතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ වුවත් දේශගුණය අපට පමණක් ජයගත නොහැක. ඉහලින් කී පරිදි මේ පොදු සතුරා පරාජය කිරීමට අපගේ මතභේද පසකලා එකිනෙකා වෙත ළඟා විය යුතුය. අතර එක් සමාජයේ නිර්මාණාත්මක ආකෘතියක් තෝරාගත යුතුය. මම අවසානයේ දකින නිර්මාණාත්මක සමාජය වනුයේ පෙනී සිටිමිනි. මම ජයග්‍රහණය කළ විට මම 2024 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට තීරණය කළහොත් මම ජයග්‍රහණය කරන බව දනිමි. මම එක්සත් රාජධානියේ පමණක් නොව මුළු ලෝකයේම පුරාම නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනගමු. තව එයද ඔබ මේ වචන මෙතනින් බැංකුගත කළ හැකිය. මම පුටින් සහ පීජින් හුන් එකම මේසයක වටා තබමින් ඔවුන් නිර්මාණ සංගමය පිළිගනු ඇත. එය එක්ව අපි එක් සැනින් අපගේ පෘථිවිය සුරකිමු. අද රාත්‍රී නරඹන ලොව පුරා සිටින සෑම දෙවිවරුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය කරන අතර දෙවියන් වහන්සේ මෙම May එක්සත් God bless each රාජධානිය and every දිගටම one of you around the world ආශිර්වාද watching කරයි. tonight, and may God continue to bless God these bless. United States. Wow, this is a very honorable promise. And absolutely all people want to live in the creative society. But many don't know about this format yet. At today's forum, we described in detail how the creative society will benefit each individual. Now, let's watch a video and hear from the people themselves. أنا بحلم أعيش بعالم ما فيه مرض ما فيه أي مرض ඔහුගලින් තුළ ලෝකයේ ජීවත් වෙන මම සිද්ධ කරනවා. සියලුම ලෝකයේ සෑම කෙනෙකුට සාධාරණ ලෙස සලකුණු ලැබේ. සෑම සමාජයක විශේෂ මූලික ආදායම වැනි දෙයක් සරම සාධාරණ වන ප්‍රති මනුෂ්‍යයන්. සෑම කෙනෙකුට ජලය, ආරක්ෂා සහ අධ්‍යාපනය සඳහා අයිතියක් ඇති අතර and either a supply ආහාර of සැපමක් හෝ පවුල් සඳහා ආහාර සැපයීමේ Мне кажется, что человек, раз он родился, ему уже должны පිළිගි පසු ඔහු දැන් අත්හොඳ ජීවිත තත්ත්වයක් ලබා දිය යුතු බව මට පෙනේ. නිවාස හා ආහාර. අටගන්නේ ආහාර, ජලය, පැහැදිලිවම විදුලිය යන මූලික අවශ්‍යතා සියල්ලම තිබිය යුතු බවයි. සෞඛ්‍ය ආධාරණය කරයි. මොකද සෞඛ්‍ය නැතුව අපිට මොකුත් කරන්න බෑ. අමූල්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවක්. ග්‍රහලෝකයේ සෑම පුද්ගලයෙකුම ඔහුගේ උපන් මොහොතේ දැල්වම ප්‍රස්තික වෙනම් ඒ විශ්වය. සෑම කෙනෙකුම තමන් කැමති දේ සමග වැඩ කිරීමට හැකියාව මම සමාජ විශ්වාසය වෙනවා.
ප්‍රතිම මිනිසාට නිදහසේ මෙහා යාම නිදහස් තිබේදී තමයි නොතිබිය යුතු. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ සෑම කෙනෙකුම බුද්ධිය සහ බව මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් මිනිසුන් මේ පිළිමට කරන්නේ. මෙතන්නේ සෑම පුද්ගලයන් සාධාරණ අයිතිවාසිකම් ලබන්නේ. ළමයෙකුට ආදරණීය නිවසක් තිබේ යුතුයි. මම හිතන්නේ සමහර විට අධ්‍ය තම දරුවන් නැති දැඩි කිරීම මවුන් ස්වරගෙන තිලාද තිබිය යුතුයි. පළමුවෙන්ම ඒ චලනය වීම නිදහස සමග සම්බන්ධයි. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය එය මූලික මානව අයිතිවාසිකම්. සමහර දෙමාපියන් අර්බුදයට එකිනෙකා සමග රණ්ඩු නොවන ජලය සහ වශයෙන් සම්පන්න ලෝකයේ තමනේ යෝගවල විඩාකට හැකි තරම් රෝග සුව කළ හැකි සමස්ත වන්නා. සෑම කෙනෙකුට තමයි හිසට හලක් තිබිය යුතු. සෑම කෙනෙකුට හැකියා නිදහස් අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශ නිදහස් සෞඛ්‍ය ප්‍රවේශය තිබේ. В обществе открытом? තාක්ෂණික සමාජයක උපදිනකට පැය 3ක් හෝ 4ක් වැඩ කළ යුතු අතර සිත් ගන්නා රැකියාවක් පමණක් කළ යුතුය. ඇත වශයෙන් වර්තමාන මිනිසුන් කිසිදු කිරීම තරම් collaboration is සාර්ථකතාවයේ තරඟාරිතය පමණක් නොව ප්‍රධාන අභිප්‍රායන ඕනෑම කෙනෙකුට දියුණු for anybody to develop. සමාජය සෑම කෙනෙකුට තම හැකියාව ඉටු කළ හැකි සමාජයක්. අවශ්‍යතාවය ප්‍රීතිමත් ජීවිතය සඳහා අවස්ථාව අධ්‍යාපන සුරක්ෂිත නිවසක් සුරක්ෂිත නිවසක් and equal rights. සමාන අයිතිවාසිකම් මානවීය විනීත විය යුතුයි. වැදගත් වෙන දේ ලෝකයේ ජීවිත මමත් හිතන්නේ සෑම කෙනෙකුට තොරතුරු ප්‍රවේශය තිබිය යුතු අතර ඒ බලයේ සිටින අය විසින් විකෘති නොකළ යුතුයි. ජනමාධ්‍ය නිසා I suppose for human life to be මම හිතනවා මනුෂ්‍ය ජීවිතයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න. ඔබ වැඩ කරන පරිසරයක ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. shared, nurtured, ඒ නිදා සම්පත් විලාහාරගත යුතුයි. පෝෂණය කළ යුතුයි. අද සියලු දෙනාගේම සැලකීම යුතුයි කියලා කීම හැමෝම සාමයෙන් ජීවත් වෙනවා. එකිනෙකා සමග සහයෝග වෙන්න කටයුතු කිරීම එකිනෙකා මරණ ආර්ථික ස්වාධීනතාවක් තිබේ යුතුයි. නීති එකිනෙකා සාමයෙන් ජීවිතය ආරෝග්‍ය සාතික්‍රිය අවශ්‍යයි. අපි හැමෝම ආයෝජනය කරන සියලු අපි අතරමිනට ආයෝජනය කරනවා. ලෝකයේ කුසලයන් ලෝකයේ සාමය එමෙන්න විශ්ව සම්මත මන්ත්‍රී I would like to live in a world free of crime, where the government fulfills its promises. Lei sostiene la società creativa? Certo, sono un membro attivo, con voi la società creativa è quello che stiamo costruendo oggi. Definitely. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, mamy sahibidena. Mamane ane nirmali samani sahibidena. Oczywiście mamy sahibidena. Ye logi raantana bagat karde mami sahibidena ne mari sahibidena. Ami mulave guru mulave mamane ane sahibidena. මට අවශ්‍ය වන්නේ හිමාලය සමාජ කාරණයක ව්‍යවෘත සහ විද්‍යාත්මක මිනිසුන්ගෙන් සමාජය අනාගත ප්‍රඥාව සඳහා ඒ වගේම අපිත් ඒකට කැමතියි. මොකද මම ඇත්තටම දැන් ඒක කරන යම්වරින් හැරිදී යම් අවස්ථාවකදී අපි අපේ මත කරගන්නේ ඕන අපේ බේරගත හැකියි කිසිදු බැරිනමත් අපි බේරගන්න Все хотим жить в этом обществе. Yes, absolutely. Doesn't අපි සහයෝගය දෙනවා කියන සාමාන්‍ය Вы поддерживаете созидательный формат සමාජයේ ඉන්න මම හිතන්නේ සාධාරණ මිනිස්සුන් මම ඒක
Jak najbardziej. Myślę, że to jest jedyna droga Washington, dla nas. Washington, Canada, Създателно общество, защото виждам, че I would obviously, and Mama කැමති පැහැදිලි ඒ වගේම තමයි මම වෙලෙසේ මාකට උදේලේකට මාගේ දරුවන්ට සම්මුඛ කරන ප්‍රයෝජන සමාජයට වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම ගොඩක් සහාය දෙන්න spreads resources. Я же мать. Мама будущая бабушка буду. Конечно, я поддерживаю. А кто это это поддерживает? Формат общества существует. Создательное общество, доброе общество, счастливое общество, как угодно. Lei sostiene la società creativa? Molto, moltissimo. Мы тоже поддерживаем. A creative form of society. Yeah. We do support it. Yeah, of course I do. Yes, definitely. Society. I love creative society. Creative society. For many reasons. But you know, everybody will say, "Oh yeah, it's not about working less; it's about achieving more." Natürlich. Das ist ja das, denke ich mal, was viele wollen eigentlich. Worauf alle irgendwie hinstreben eigentlich. That would be the greatest society. If we all really become united, there would be no evil. Now we're at the stage of informing about the creative society. We need to start talking openly and loudly to everyone that we want to live in the creative society. We need to spread this information. Now you can tell everyone about the creative society, and in this way, we will form an electoral request to politicians. At the next election, we will vote only for politicians who support the creative society. And if there are no such people, then we will not vote for anyone. This is the only way we will change the format of society to the creative one, peacefully and quickly. There is nothing more valuable than human life. It cannot be returned or bought. Let's restore our right to life. And now, we want to present the song prepared for us by participants of the Creative Society from Africa. The song is called We Will Rise. We will rise, we will rise, we will rise, we will rise, creating society. We will rise in power of unity. We will rise. Every day you wake up, you want the news and ask yourself, why? It's one day the hatred and all the fight comes to an end. If one day the killing and greed is over, if one day humanity's mind is sober, every time you wake up, you make the world we are living in. Nooks and guns await us as we are walking on the streets. We are sent to kill each other in wars. Do we want to? No one even asks us. We will rise. What we want is a peaceful life. It is 8 billion of us. We want to live, not just survive. The power is within us. Creative society, we will rise.
We would like to thank the very famous singer and very talented Dr. Felix Duque for his song, We Will Rise, as an expression of the African voice for the Creative Society technology. Technology, as we know, should always serve to improve our lives. But today, it's impossible to achieve this. Even though we live in a time of technological breakthroughs, we are limited by the consumer format. Only by joining together will we move to a level of technology that you could never even dream of. Free energy, life extension, smart and technological cities, nano robots, robotic assistants, and various drones, artificial intelligence systems, and much, much more. There's simply not enough time to list all the technologies. So let's watch a video about the essential technologies available to everyone in the Creative Society. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Author C. Clarke. What is your wildest dream? ප්‍රමාණාත්මක ඔබගේ දියුණුව සිහිනයක් කුමක්ද? එය සැබවින්ම ඔබට ලැබෙන්නේ කොහොමද? විශාල ලස්සන නිවසක්, සුපිරි නවීන මෝටර් රථයක්, බොහෝ ගමනක්, ඔබට වැඩිදුර වැඩ කිරීමට සහ ඔබගේ පවුලේ අය සමග මිතුරන් සමග වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට අවස්ථාවක්. ඔබගේ පෞද්ගලික සිහින දකින්නේ කුමක්ද? පෘථිවියේ සෑම පුද්ගලයෙකුම සැබෑ සිහින වන්නේ නම් සහ නිර්මාණශීලී සමාජයක් පැමිණි. ඔබගේ ජීවිතයේ කෙබඳු වේවිද? ඔබ තවමත් ඒ ගැන සිතුවාද? නිර්මාණශීලී සමාජයක් වටිනාකම අගයන මිනිසා. එම නිසා සංවර්ධනය කරන භාවිතා කරන පළමු අය නම් දුෂ්ටවය, වෙහෙසකාරීය, භයානක ශ්‍රමයන්ගෙන් නිදහස් වන තාක්ෂණයකි. ඒ රොබෝට් සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සමග සම්බන්ධීකරණු ඇත. වර්තමානයේ කස්ටමරික් ආකෘතියක්ය. උසස් තාක්ෂණයක් හඳුනා දීමෙන් ඔබගේ රැකියාව නොමැතිව ඉදිරි වනු ඇත. නමුත් නිර්මාණශීලී සමාජය තුළ ඒ වෙනස් වනු ඇත. මනසකට ඩොලර් 10,000කට විශ්මිත මුදල් ආදායමක් අමතරව ඔබට අමතර මුදල් උපයාගත හැකි අතර ඔබට දිනකට පැය 4ක් වඩු සතියකට දින 4කට වඩා වැඩි වේගයකින් වැඩ කළ හැකි. තවත් ඔබ ව්‍යවසායකයෙකු හෝ ව්‍යාපාරිකයෙකු නම් කිසිමක් ගැන කරදර නොවී ඔබගේ අවශ්‍ය ආකාරයට ඔබගේ කාලය සැලසුම් කරගන්න. ඔබගේ සේවකයන් සහ දෙදෙනෙකුට විශිෂ්ට මූලික ආදායමක් ඇති බැවින් තව සියලු නවීන තාක්ෂණ සහ රොබෝ තාක්ෂණ ඔබ වෙනුවෙන් නැත. අද වන විට රොබෝවරුන්ගේ කුෂි කර්මාන්තය, ලෝහ කර්මාන්තය, පැතිලි කර්මාන්තය, මොහොත කර්මාන්තය වෙනත් කර්මාන්තවලට ශ්‍රම වැඩි කාර්යයක් භාරයක් ගැනීමෙන් හැකිවනු ඇත. මේ විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය උදාසීන කිරීමටද පවා ඔබගේ වැඩ කිරීමේ අවශ්‍යතා නැත්නම් වැඩ නොකරන්නේ නම් ඔබ එය දැරිය හැකිය. නමුත් ඔබට කොපමණ කාලයක් යන්න මත පැතිරෙන සිටිය හැකිද? සතියක්, අවුරුද්දක් ඔබගේ ආදරය කරන්න කිරීමේදී සහ ඔබට පෙරසිහින පමණක් දැකීමට හැකි ආදායමක් උපයා ගැනීමට බොහෝ අවස්ථාවක් තිබේ. ඔබගේ නව ව්‍යාපෘති සහ කුසලතා ඉගෙනීම් ගැන සහ ඔබගේ අවශ්‍ය තරම් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට හැකිවනට ඇත. අධ්‍යාපනයේ ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතා රසවත් පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ගැන ඇත. වඩා දියුණු තාක්ෂණයෙන් වැඩි කෙරෙහි දියුණු අංශයෙන් වන මිනිස් ජීවිතය සහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව මේ අනුව ඔබ සෑම කෙනෙකුටම ආරක්ෂිත සහ ආරක්ෂා වනු ඇත. රැයට ගෙදර එන විට බය නැතුව ඔබගේ දරුවා එලි මහන්නේ තනියම යොදවන්න. ලෝකේ ඕනෑම තැනකට යාමට හැකි ඔබට නරක කිසිවක් සිදු නොවනු ඇත. කෘත්‍රිම බුද්ධියක් මත පදනම් වන ආරක්ෂිත නගර පද්ධතියක් ඇත. ඔවුන් ඉක්මනින් හදිසි අවස්ථාවකදී ප්‍රතිචාර දක්වීම, පුරවැසියන්ගේ අමුත්තන් ආරක්ෂා කිරීම, අපරාධ වැළැක්වීම, මාර්ග යටිතල ව්‍යුහය ඇති බුද්ධිය දැනට නගරයේ පුරා ගමනාගමනය පාලනය කිරීම, ආරක්ෂා සහිත කිරීම හැකියාවක් ඇත. ඔවුන් මාර්ග තදබදයක් වළක්වා ගත හැකිය.
පාරට පැනීමට යන පදිකයෙකු ගැන මෝටර් රථයක සංඥාවක් එවිට හැකිය. සහ හැකි ගැටලුවකදී පවා මැදිහත් වී තිරින්ගේ සක්‍රිය කර හැක. ඔබගේ ස්මාර්ට් නගරයේ නිවසේ ඔබගේ සිහින උදාහරණයක් ලෙස ස්වයංක්‍රීය ගුවන් නියමයක ලෙස ඔබගේ වීඩියෝ ඇමතුම් හරහා කතා බහ කරන හෝ ප්‍රියතමගේ චිත්‍රපට නැරඹිය හැක. ඔබගේ නිවස ලස්සන ඇතුළත් වන අතර ඔබ සියලු මුළු පවුලම උණුසුම් රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට ස්මාර්ට් ග්‍රෑන්ඩ්ස් සහ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් දැනට සෝදා අයන් කිරීම සියලුම ආහාර බෙදා ගැනීම ඈනුම් කර ගත හැකි වේ. එතකොට ඔබට රෑ කෑම හැදුවොත් නිවසේ රොබෝ කුස්සිය දැමෙන ඔබට ශීතකරණය පරිලෝහනය කිරීමත් ඔබගේ අල්මාරියේ ඇති නිවැරදි උපකරණ සොයා ගැනීමත් ඕනෑ ආහාර වර්ග ආහාර වේලක් තනියම පිසීමටත් ඒ නවීන තාක්ෂණය අනුකූලව පිඟාන සෝදා ඒ සියල්ල සිදු කිරීමටත් හැකියාවක් ඇත. තවද මේ නවෝත්පාදන සමාජයේ පරිභෝජනයේ ආකෘතිය සිට නිර්මාණශීලී දක්වා සංක්‍රමණය කාලය තුළ දැනගත හැකිය. නිර්මාණය සීමිත වසර කිහිපයක් ඔබට ලබා සිටින තවත් ප්‍රසන්න විස්මයක් වනු ඇත. ආහාර ඇඳුම් පැළඳුම් සහ ඔබගේ අවශ්‍ය සියලුම අනුරූප එහි දිස්වනු ඇත. රෙෆ්‍රිජරේටරයක් යනු කුමක්දයි ඔබ කවදා හෝ අසා තිබේද? එයින් හැම්බර්ගර් එකක් සිට ටී-ෂර්ට් එකක් දක්වාගෙන ප්‍රාථමික අංශුන් වලින් කරාබු දක්වා ඔබට අවශ්‍ය භාණ්ඩ නිර්මාණය කරගත හැකි වේ. කැලිෆෝනියා සමාගම දැනට අනාගත තාක්ෂණ නිර්මාණය කර ඇත්තේ අණු බිඳුණු මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි. ඒ පද්ධතිය මගින් ස්වාභාවික බිඳුම් ගණනාවක් සිදු කර නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වේ. තවද මේ ආරම්භයක් නැචරල් සහ එල්ස් උපාධිය විසින් දැනුව තාක්ෂණය පිළිබඳව පෙර සොයා ගැනීමක් අනුකූලව සිදු කර ඇත. වාතයේ සුදුය පෙට්‍රල් which contain a lot of harmful chemical additives and flavor enhancers. Food from a replicator will be real, very tasty, and healthy. It is made from elementary particles, the same as in natural products. Finally, we will remember the taste of really natural food. Of course, if you love to cook yourself, you cook your own pleasure, maybe even in tandem with the famous chef. It's a house that not only takes care of chores and උදාහරණයක් ලෙස දවනීය පටගිය දැනටත් වර්ධනය වී ඇත. ඔබ එය නොදැනුවත්ව හෝ හදවත සහ හුස්ම ගැනීම ත්‍රාත්කාලීන නිරීක්ෂණය කිරීමටත් දුරකථන පිළිතුරු දීමට සහ වෙනත් පුද්ගලයෙකු සමග සංනිවේදනය කිරීම පවා හැකිය. ස්මාර්ට් සෞඛ්‍ය සක්‍රියතාවය සහිත ස්මාර්ට් වැසිකිලි පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් කෘත්‍රිම බුද්ධියක් සහ අසාමාන්‍ය ඇති විට ඔබගේ වෛද්‍යවරුන් වෙත යවනු ඇත. ඔබගේ ආහාර වේල සකස් කර ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට උපදෙස් දෙනු ඇත. ඒ ඔබට හොඳ නැති ආහාරයක් නම් මොනවාදයි පවසන අතර ඇතැම් රෝගවලට අවධානය ගැනීමට අනතුරු අංගවයි. ඔබ පැළඳුම් අතරතුරේ ස්මාර්ට් දර්පණයක් ඔබගේ සෞඛ්‍ය වැදගත් නිරීක්ෂණය කරයි. ඒ ඔබගේ දුරාරවන දෙමව්පියන්ගේ වෛද්‍යවරුන් සමග සම්බන්ධව සිටින උපකාරී වේ. ඒ ඔබගේ සම ගැනද සැලකිලිමත් වනු ඇති අතර නියමිත වේලාවට ගැටලු හඳුනා ගන්නා අතර ඔබගේ සුදුසු නිෂ්පාදනයන් තෝරා ගැනීමටද පවා උපකාරී වේ. නිර්මාණශීලී සමාජය තුළ අලංකාරය සහ සඳහා පවතින වඩාත් දියුණු තාක්ෂණයක් භාවිතා කරු ඇත. මිනිත්තු කිහිපයක් ඔබගේ මනෝකල්පිත ලබා ගැනීමෙන් සහ අතිශය වේගයෙන් රොබෝවරුන් මගින් ඔබගේ දැයෙහි පිටුවා සෑදීමටත් ඔබේ කාලය ඉතිරි කිරීම ගැනීමටත් හැකිය. නැතහොත් අර්ථය ඇඳුම් පැළඳුම් කාමරය තුළ පැළඳීම උත්සාහක නිසකමයි. ඉන්ධන රහිත උත්පාදන යන්ත්‍ර බල ගැනීම නවෝත්පාදන හඳුනා දීම නිවස් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන වනු ඇත. ඔබගේ පිල්පත් නැත උණුසුම් සමග පවා නොවේ. නිෂ්පාදන සමාජය තුළ සෑම දෙසින්ම භාණ්ඩ හා සේවාවන් අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු අවධානය යොමු සිතන්න. ඔබට මෝටර් රථයක් හෝ ගෘහස්ථ රථයක් අලුත් එළිය කිරීමට නොවනු ඇත. මොකද එය කැඩෙන්නේ නැත. රසවත් ආහාරයක් ඔබට ලදා ඔබ ප්‍රිය දැන් සංගීත කණ්ඩායම සංදර්ශනයක් සමග මිනිත්තු කිහිපයක් එහි ගත කරන මන්ද කිලෝමීටර් 1000කට වැඩි වේගයෙන් ළඟා විය හැකි ඇමරිකානු ජනපදයේ කැනඩාව චීනය දකුණු කොරියාව රටවල රික්තකයේ චුම්බක දුම්රිය තාක්ෂණයකට සංවර්ධනය වෙමින් සිටි තාක්ෂණයේ නායකයා සඳහා තරඟයක් කරයි. ඔබ
ජනතාවද නොවූ දූපත් නැති දූපත් වලට කෙසේ හෝ නිමාඩුව ගත කිරීමට ග්‍රහලෝක අනෙකුත් දෙය ගැන ගත කිරීමට ඔබට හැකිය. අද වන විට නවස ආයතනය පණිවිඩ භාවිතා කරමින් නිහඬ සුප්‍රිකට්ස් සිට ගුවන් ගමන් කාල කත කර හැක. ඔබගේ කාලය ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ඉක්මන් පමණක් නොව සම්පූර්ණයම නොමිලේ ලැබෙනු ඇත. වීසා නැත, නිලධාරීන් නැත. සෑම කෙනෙක්ම ගමන් කරන්නේ සම්පූර්ණ නිදහසක් ලැබුණු ඇත. ලෝකයේ සෑම අස්සකම නෑර ඔබගේ සාදරයෙන් පිළිගනිමි. යුද්ධය නැත, සතුරන් නැත. ඔබට තවත් රණ්ඩු වන්නට අවශ්‍ය නැති සැබෑ මනුෂ්‍යත්වයක් ඇත. නවීන තාක්ෂණය නිසා නොව සියලුම කාසල වලින් පෘථිවිය පිරිසිදු කරයි. අද පවා කර්මාන්ත නැවත නැවත භාවිතා කිරීමට සඳහා වර්ධනය කරන අමුද්‍රව්‍ය චක්‍ර සම්පූර්ණ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සිදු කිරීමෙන් විශිෂ්ට අපේක්ෂාවක් මොනවාදැයි දැන්ටමත් ඔබ පුදුමයට පත්ව ඇත. කසල වටිනාකම අමුද්‍රව්‍ය වලට පවතින ඇත. මන්දයත් කසල සහ දේ මූලික අංශුන් බවට පත් සම්බන්ධයෙන් බිඳ දැමීමෙන් අනුකරණය තාක්ෂණය හඳුනා දී ඇත. අපේ තවත් ජීවිතවල පෘථිවි විනාශයෙන් සතුන් මරා දැමීමට සිදු නොවේ. නිර්මාණශීලී සමාජය අපට නැවතත් පිරිසිදු වාතය ශ්වසනය කිරීමට, පෙළෙන් ගැනීමට, ජලය පානය කිරීමට සහ සාගරයේ වනාන්තරවල සුන්දරත්වය විඳීමට හැකිය. නිර්මාණශීලී සමාජයක් තුළ ඔබට කුමක්දයි තීරණය කර තිබේද? ඔබගේ පවුලේ සමග වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට ඔබට සිතනවා නම් නැවතත් ඔබේ ව්‍යාපෘතිය වෙනස් කරනවාද? නැතහොත් රැකියාවෙන් පසු ලෝකයේ හොඳම වෙරළ තීරය රැස්වී ගැනීමට කැමති මිතුරන් ආශ්‍රය කිරීමට ඔබ සරසන හැකි සෙනග පෙනෙන දේවල් ගැන සිතන්නට, ඔබගේ දෙමාපියන් ආරක්ෂා සහිතව දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වීමට, ඔබගේ දරුවන් නිරෝගී වීමට, ඔබ සහ ඔබගේ වයසට ගොස් අවුරුදු 100 ගණනක් ජීවත් වේ නොවේද? නිර්මාණශීලී සමාජයක් සිහියට වඩා හොඳයි. ඔබගේ සිත නොහැකිය දෙයක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. ඒ ඔබගේ අවශ්‍ය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන සමාජය හොඳ තාක්ෂණයෙන් ක්‍රියාවලියෙන් ලෝකයේ හොඳ භාවිතයක් සියල්ලම ඔබ වෙනුවෙන්. Explore the idea, embrace it, and pass it on. Look at the logo. If we make it so popular that when you go into any supermarket, cafe, hairdressers, gym, cab, turning on any channel, go into any social network, you will see the logo, that would mean that the idea of creative have spread. That is our first priority, to make sure that everyone knows about the idea as soon as possible. After that, we can move on to the second stage of building the creative society. It is simple and quick, without protests, rallies, and bloodshed. Let's look at just a few examples of how millions of people worldwide are already spreading the information about the creative society. Важно, чтобы все 8 миллиардов человек узнали и поддержали проект «Созидательное общество». Как это можно сделать? С чего начать? Рассказать о созидательном обществе своей семье, друзьям, соседям, коллегам по работе, в общем, всем, кого ты знаешь. Делись информацией о созидательном обществе. ඔබගේ පෞද්ගලික වෙබ් අඩවි සහ ගිණුම් සහ බැනර් පළ කරන්න. නිර්මාණශීලී සමාජයක තොරතුරු සමග ඔබගේ සමාජ ජාලය පුපුරවා හැරීමට සලස්වන්න. ඔබගේ ජාලයේ සෑම පරිශීලනයක් මුළු ලෝකයේම ප්‍රචාරණය වනු ඇත. මේ විශාල සාකච්ඡාව සේවය පිණිසත් සමග වැඩ කරන අතර අප නිල නිර්මාණය සමිති ගිණුමක් ඇත. ඊට අවුරුදු 60කට වැඩි මම ආච්චි සහ බ්ලොගර් en los que tenemos una cuenta oficial de Sociedad Creativa. 16 මම ආච්චි සහ බ්ලොගර්වරුන් මගේ ලිපිවල මම නිර්මාණාත්මක සමාජය ගැන කරනවා. ආයිබෝවන් මිතුරනි, මම නම ග්ලොබී කර්ස්. මම සුපවේදිනේ. නිර්මාණාත්මක සමාජයක් ගොඩනැගෙන පළමු හා දුෂ්කරම අධීරයක් වන්නේ දැනුම දීමයි. විවිධ මනුෂ්‍යයන්ට අමුත්තන්ට හමුවීම
මට වැනි හැම අවස්ථාවකදීම නිර්මාණාත්මක සමිතියක් ගැන මිනිසුන්ට දැනුවත් දීම මම මගේ උපරිමයෙන් කරන බැවිනි. මොකද Носить මම одежду කතා с කරන්නේ හැම логотипом කෙනෙක්ට созидательного සාමය общества, ආදරය например, футболку или සමාදානය ජීවත් бейсболку. වෙන්න. Utilizamos chompas, camisetas, gorras, entregamos tarjetas con el logotipo y con la página web. Ты всегда в тренде, если на твоей одежде лого созидательного общества. Wer baut denn alles die kreative Gesellschaft auf? Созидательное общество. Установи знак в своем дворе. Наклей наклейку с логотипом созидательного общества на свой автомобиль. Укрась логотипом свой велосипед. Bueno, como ven, tengo acá estampado una polera con la sociedad creativa. Bueno, esa es una de las formas. También le puse un sticker al carro, dice Sociedad Creativa. Y aquí el QR, donde pueden escanear la gente y entrar a la página principal. I support Creative Society and I inform people every single day about Creative Society, as you can see on my car and even on the plate. Greetings from the Netherlands. We are volunteers from Amsterdam, excited to spread the knowledge about the Creative Society by placing a sticker on our bike. Indeed, there is actually more bikes than people in the Netherlands. So you can imagine how important it is to put this message about the Creative Society, the 8th Foundation, and the way to get even more information with the QR code. Оставляй информацию о созидательном обществе в кофейнях, кабинетах врачей, в местном продуктовом магазине, в парикмахерской, да где угодно, хоть на крыле самолета. Wir sind heute in Berlin und wir drehen einen Film über die kreative Gesellschaft in einer italienischen Café. Und wir haben gerade über das Projekt in dieser Café dem Chef erzählt und er hat sich interessiert. Hallo, also, das ist hier Creative Society. Machen Werbung für eine bessere Welt für uns alle. Сегодня я нахожусь в отделении детской хирургии, и мы здесь находимся на лечении с сыном уже более 3 недель. Такое маленькое действие, как информирование людей, оно сможет изменить судьбы многих. Не знаешь, где взять макет? Этот вопрос уже решен. Просто зайди на сайт «Созидательное общество», в раздел «Макеты» и выбери тот, который нравится тебе. Так что давай делать все, ආකෘතිය ලබා ගන්නේ කෙසේදයි නොදන්නේ නම් එය දැන ගැනීමට විසඳා ඇත. නිර්මාණශීලී සමිතියක් බඩු ඩිසයිනින් කොට සම්බන්ධ ඔබ කැමති Создавай දෙයක් තෝරා ගන්න. короткометражки, мемы и даже шутки про созидательное общество. Например, на туалетной бумаге можно напечатать фразу: «Если не поддерживаешь созидательное общество, не трогай меня». Созидательное общество, если людей информирую, все будет хорошо. И если ты являешься владельцем бизнеса, размести баннер о созидательном обществе на своем сайте или добавь логотип на свою продукцию. Покажи, что ты заботишься о всех людях. Ну, так как я работаю в своем ателье, я информирую людей прямо на рабочем месте.
Один из самых быстрых методов донесения информации о созидательном обществе – это СМИ. Участвуй в ток-шоу, подкастах, новостях или любой другой программе и рассказывай в них о созидательном обществе и его выгодах. Es lo más importante que puedo hacer en mi vida, es lo más importante che puedo apportare a tutta la humanità. Inoltre siamo stati ospiti del radioprogramma Storytime del canale Radio Italia, dove abbiamo parlato della società creativa. Также ты можешь разместить рекламу о созидательном обществе в статьях, газетах, журналах, в общественном транспорте и на рекламных щитах, на телевидении, как местном, так и мировом. Отличная новость. Телеканал «Сорока ТВ» показывает сейчас фрагменты и интервью различных передач о проекте «Созидательное общество». Чем больше будет созидательного контента, тем быстрее мы сможем построить созидательное общество. Логотип проекта «Созидательное общество» должен быть везде и всюду, в каждом уголке планеты. Оно должно быть узнаваемо. It's a platform where every person can raise their voices and speak about what challenges them as individuals, but also as a society. It's the voice of the people, and it's the people to make the change that we want. It's all together that we can change the world. It's you and me come together for the betterment. That's why I call upon everyone, friends, brothers, sisters, to come and be part of this great project for the betterment of our world. Будь креативным и придумывай другие способы, как сообщить миру о созидательном обществе. Но не забывай о том, что все должно быть в рамках закона. Чем быстрее люди узнают о созидательном обществе, тем скорее мы будем в нем жить. Хочешь жить достойно? Расскажи всем о созидательном обществе. World unite on one platform, on the Creative Society platform, and we talk about the fact that we need to change the system we're in from the one that's consumer-oriented with money and power is number one to the one where women deserve to as well. Mi bandera grande que cuando salgo con la moto utilizo las banderas y los banderines para poder demostrar que බයික් යනකොට මං කොඩියක් පොඩි එකක් අමුණගෙන මේ විදිහට තමයි නිර්මාණශීලී සමාජයේ මිනිසුන්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. මැරතන් තරඟයේ නගරයේම විශ්මිත ව්‍යාපාරයක් ගැන ඉගෙන ගැනීම හොඳ මාර්ගයක් නිර්මාණශීලී සමාජයක. Creative society is the most peaceful and the most appropriate society format in the entire history of humankind. Only in the creative society can we cope with the climate threats and the crisis of the entire humanity.
The best investment in your future is an investment in a creative society. නිර්මාණශීලී සමාගයේ සෑම ක්‍රියාවල්ම සාකච්ඡාවේ සේවකයෙකුය. දුෂ්කර හා දුර්වල කොටස් සියලුම මිනිසුන් දැනුවත් කිරීමට ක්‍රියාත්මක කරන අය. නිර්මාණශීලී සංගමයේ සාමත්‍යාගයක් ලැබෙන සුදුසුය. නිර්මාණශීලී සමිතියෙහි සෑම සමාජිකයෙකුම අනාගතයේදී තෘප්තිය පූර්ණව පැවැත්වන එන්නත් විසින් පිළිගැනීම සහ සිහිපත් කිරීම සුදුසුය. නිර්මාණශීලී සමාජය කැඳවා කාලය හා ශ්‍රමණය කැපකිරීමට ඕනෑම කෙනෙකුට ත්‍යාග ලැබෙනු ඇත. අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරන අවබෝධයක් ලබා ගනිමු. නිර්මාණශීලී සමාජයේ දැනුවත් වන පුද්ගලයෙකු උත්සාහය පිළිබිඹු පිළිබඳ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් විය යුතුය. සාකච්ඡාවේ ත්‍යාගය පහකට බෙදිය හැක. Who talk to their colleagues, friends and acquaintances everywhere, who just work with a few people, those people will receive $1 million. දෙවැනිය, දුම් ගහන්නම් මිනිසුන් දැනුවත් දෙන අය. ඔවුන් ෆ්ලැග් හිමිකරුවන්ය, බ්ලොගර්වරුන්ය, ගමන් කරන පැහැදිලි කිරීම, කතා කරන බස්වල හෝ වෙනත් තැනක කතා කරන්න ලැජ්ජා නැති අය සහ දුසිම් ගණන් මිනිසුන්ට විශාල වශයෙන් දැනුම් දෙන අය විය හැකිය. ඔවුන්ගේ මිලියන 2ක් ලැබේ. තෙවන, සිය ගණන් ජනතාව දැනුවත් කරන අයට ලක්ෂ 30ක් ලැබෙනවා. මිනිසුන් සමග සංනිවේදනය කිරීම සහ මිනිසුන් දහස් ගණනකට දැනුවත් කිරීමට අවස්ථා ලැබෙන මිලියන 4ක් ලැබෙනවා. මිලියන ගණනක් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට හැකි අයට මිලියන ගණනක් අනුගාමිකයන් සිටින බ්ලොගර්වරුන්, විශාල වේදිකාවක් කතා කරන අය, සම්මන්ත්‍රණ සහභාගී වන අය, මිලියන ගණනක් ජනතාව නරඹන ප්‍රසංග නිර්මාණය කරන ගායකයන්ට ඔවුන්ගේ මිලියන 5ක් ලැබෙනවා. එවැනි දිරිගැන්වීමක් සඳහා දෙන නිර්මාණශීලී සමාජයක් තුළ පමණක් බව අප සැවම පිළිගත යුතුය. නිර්මාණශීලී සමාජයක් පිළිබඳව තොරතුරු අන් අයට ලබා දීමට පුද්ගලයෙකු කොතරම් පෞද්ගලික වගකීම් බාරගන්නේද යන්න මත සම්මාන තීරණය වෙනවා. නව ඉතිහාසයක් ආරම්භ වන්නේ නිර්මාණාත්මක සමාජයක් මත හදවත් සහ ආත්මයක් ලබා දුන් ස්වේච්ඡා සේවකයන් නම් වලිනි. නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීමේ සැබෑ වීරත්වයයි එය බිලියන ගණනක් ජීවිත ආරක්ෂා කර එය මුළු මිනිස් සංහතියම බේරා ගනී. ඒ නිසා අපි මේ වගේ අයට මූල්‍යමය වශයෙන් ස්තුති පුද කරනවා පමණක් නොව අපගේ ඉතිහාසය ඔවුන්ගේ නමද සටහන් කර යුතු වෙනවා. එය විරුවන් ගෞරව පුද කරනවා. මතුවන ස්මාර්ට් ගොඩනැගිලි ඉදිකරනු ලැබෙනවා. ගොඩනැගිලි මට්ටම් 6කින් සමන්විත වෙනවා. සෑම පුද්ගලයෙකුම 9 මිලියන ගණනක් සහ දහස් ගණනින් දැනුවත් කළ සෑම සාකච්ඡා සේවකයන් පළමු මහලේ ඇති. තවද සාමත්‍යාගයක් මිලියන 1ක සිට මිලියන 5 දක්වා ශ්‍රේණියෙන් ඇති මිලියන 2 සිට මිලියන 5 වන මහලේ තොරතුරු වේදිකාව සහාය වන ඇත. නිර්මාණශීලී සමාජයක් හැකිවූ සැබෑ දායකින් කැප වෙනවා. මේ ගොඩනැගිල්ල මුහුදේ නිර්භීත වූ සහ නිර්මාණශීලී සංගමයක් සහ සහන ප්‍රකාශ කළ පළමු දේශපාලනික උපහාර සහ ඡායාරූප ඇති නිර්මාණශීලී සමාජයක් සඳහා ඡන්ද ඉල්ලීම ඇති කිරීම අප උපකාර කිරීමට අමතරව මේ දේශපාලඥයන් පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ මහජනතාවගේ මතයෙන් පැවැත්වනු ඇත. ස්මාරක මුහුදේ නිර්මාණය කර සමිති ලාංඡනය ස්ථාපනය කෙරෙනවා. නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීම හා අප ආයෝජනය කරන උපකාර අප කළ හැකි ලොකුම දෙයයි. අප අනාගතය ගොඩනගන්නේ අප පමණක් නොව අපගේ දරුවන් සහ අපගේ පහසුව එන සියලුම පරම්පරාවෙන් අය. While waiting for the perfect moment, we are losing the most important, most valuable resource, time. On the subject of time, I have මේ සරල ක්‍රියාවලියන් බිලියන 8ක ජනතාවක් විසින් සිදු කරන විට අපට ඕනෑම කාර්යයක් එයට ක්‍රියාත්මක කළ හැකියි. මේ මොහොතේදී ඔබට මිතුරෙකු ලිවිය හැක. ඔබගේ සජීවී ප්‍රකාශය සබැඳිව යැවීමෙන් හෝ විකාශයෙන් පසු අද පරිවර්තන භාෂා 150ක්ම ලබාගත හැකිය. පිටපත් කර හැකිය. පිටපත් කිරීමෙන් නිර්මාණාත්මක සමිතිය
28 years. So the span of our life is roughly this long. නිර්මාණාත්මක සමිතියක ලාංඡනය සහිතව ටී-ෂර්ට් එකක් බේස්බෝල් තොප්පියක් ස්වේස් ෂර්ට් එකක් අඳින්න පටන් ගන්න හැකිය. සියලුම පිරිසැලසුම් නිර්මාණ සමිතියෙහි වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි අතර නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගැන මිනිසුන් දැනුවත් වීමට එය ඇඳීමට පටන් ගන්න. මම කියන්නේ There, it's gone. Look at that. We have very little left. Statistically, we spend a third of our lives in sleep. Look, I'm cutting off another third of the rest of my life. Look. Next, how much time do we spend on household? Chores, cooking, laundry, cleaning. A woman spends at least 2 hours daily. And if we add it up for several years, when we cut off a few more years that we spend at the stove doing household chores. That's how much quality life we have left. And if we subtract from that the time for work, often unloved, for the struggle to survive, too bad, but we have to cut off another's lives. We only have a little bit left. We have only 6 years and we don't act. When will we act? Almost no time left. I didn't take into account the climate threat. It doesn't really matter how old you are now. The climate situation we have 6 years old. We will sleep for 2 years and walk for 2 years. We are left with 2 years. Take time away from that. And you'll realize we don't have any time left at all to save our lives. We are not talking about saving lives and continuing අපි සියලු පිළිතුරු කළ යුතු නිර්මාණශීලී සමාජයෙන් ඔබට සහ ඔබ ආදරය කරන අයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය ගැන ඔබ වැඩි වශයෙන් සිටිය යුතුයි. ක්‍රියා කරන්න හැකි පරිමෙන් ක්‍රියා නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා පුතිය ප්‍රවර්ත සිටින මිනිසුන් දැනුවත් කරන දේ ගැන උදාහරණ ඕන ඇතනම් දෙයි. නමුත් ඔබට ආරම්භ වෙනදට සසඳන අපට වීති විවෘතයේ යුතුයි. All the advanced technologies will provide for and serve your life in a peaceful, beautiful society without wars and threats to life. So think about whether it's worth wasting time on any doubts and fears, or whether it's time to start acting right now. Ask yourself the question, what can I do that is useful? All fears must be put aside. You need to think more about the benefits of creative society for yourself and those you love. Take actions right now. Take action the best you can. There are many examples of what people all around the world are already doing today to build the creative society. But don't compare your beginning with someone else's middle. You have to be yourself. Be honest, be open, be a real person. Be someone who is pro-life, not pro-death. To be the one who is for creative society.
මිත්‍රවරුනි, ඇත්තටම අපි දැන් රංගපාන්න පටන් ගන්න කාලයයි. ඔබ දන්නවා මේ කාලය පුරාම අපි සක්‍රීය මනුස්සත්වයක් වෙත ළඟා වීමට උත්සාහ කර සිටිමු. නමුත් අපි විශාල නිෂ්ක්‍රීය පුද්ගලයෙකු මුහුණ දී සිටිමු. අවංකවම මනුෂ්‍යත්වයේ බේරා ගැනීමට තරම් අපහසු යයි මම කිසිම විටකත් නොසිතමි. අද මිනිසුන් සීමාවාසීන් වන්නේ ඇයි? ඔව්. ඔවුන් හුදකලා කොපමණ කාලයක් ඉතිරිව ඇත්දැයි නොදන්නා නිසාය. එබැවින් ඔවුන් ඉක්මනින් නොව නිසාය. එබැවින් සියල්ලම ව්‍යසනකාරී දේශගුණික කාර්යයක් පරිවර්තනයක් සහ දේශගුණික බිඳවැටීමක් සැබෑ මාර්ගයක් පිළිබඳව තොරතුරු ඔවුන්ට ලබා දීමට අතිශයින් වැදගත් වේ. පරිභෝගිකයාගේ සිට නිෂ්පාදකයා දක්වා සමාජයේ ආකෘතිය වෙනස් කිරීම පෘථිවිය සෑම පුද්ගලයෙකුටම දැනගැනීමට මෙය එකම මාර්ගයකි. එය නොමැතිව අපට කිසිවක් කිරීමට කාලය නොමැතිව ඇත. ජීවත් වීමට කැමති නම් තම මුණුබුරන් සහ මුණුබුරන් ජීවත් වීමට කැමති සියලුම මිනිසුන් අපි දැන් ආයාචනා කරන්නේ එබැවින් දේශගුණික ව්‍යසනයන් ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමට තනිවීම නැවතත් නොවන අතර අප සෑම කෙනෙකු ළඟාවීමට නොහැකි වනු ඇත. දේශපාලනය එකඟවීම් කරමත් කියා බලාපොරොත්තු තබා ගැනීම තේරුම් නැත. මිනිසුන් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්න. ඔබ සහ ඔබගේ තොරතුරු සියල්ල මාධ්‍ය වෙත පෘථිවිය වෙනස් වන බිලියන 8ක ජනතාවක් වෙත ලබා දෙන්න අවශ්‍ය ඇත. දැන් ඒ පෙනෙන්නේ අවස්ථාවක් මේ අඟහරු ග්‍රහයාගේ මෙන් මියගිය ග්‍රහලෝක යාමට අපට අවස්ථාවක් ඇත. නමුත් පෘථිවිය බේරා ගැනීමට අපට අවස්ථාවක් තිබේ. දැන් අප ඔබ සමග කතා කරන විට දැන් අපගේ පෘථිවිය භූමිකම්පා හේතුවෙන් ඇතිවන නව දෝෂ ඔස්සේ මැග්මා තුලින් පිටවෙන්න ගමන් කරයි. මේ ක්‍රියාවලිය තරමක් වේගවත්ය. මෙය දශකයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ ජීවත් වන සත්‍ය වන අතර මෙතෙක් සිට ඔබට එන සමහර ජීවිත ඔබට සිදුවන ඇත. මොකද දැන් ඔබට තේරෙනවා මේ ඇත්තටම ඔරලෝසුව වැඩ සහිත ලෝකයක් විනාශ වන බෝම්බයක් කියලා. දැන් ඔබට තේරෙනවා ශිෂ්ටාචාරය විදිහට අපිට තියෙන්නේ එකම විසඳුමක් නිර්මාණශීලී සමාජයක් කියලා. ඒ වගේම හැමෝම ඒ ගැන දැනගත යුතුයි. මේ මගේ අක්‍රියතාවය සෑම තප්පරයක්ම වාහේ ගැල්වෙනවා, අඩු කරනවා. අද තේරීම ඔබයාගේ. Время выбора – это очень важное время. Это время объединения. මේ කාලේ ඉතා වැදගත් කාලයකි. අවම වශයෙන් බහුතර මිනිසුන්ට දෛනික අනාගතයක් ලෙසද පෘථිවිය සියලුම මනුෂ්‍ය වර්ගයාට අනාගතයක් ලෙසද යොමු කරන අපගේ එකමුතුවක් වීම කාලයයි. මේ වැදගත්ය. හරස් මාර්ග යනුව ඉදිරියට එන්නකි. ඒ වගේම අපි මනුෂ්‍යත්වයක් ලෙස මනුෂ්‍යයෙක් වෙත කොතැනක හෝ යන්නේද සෑම කෙනෙකුම තීරණය මත රඳා පවතින්නේ. අපගේ කාර්ය සරල නැත. මිතුරනි, Tamanගේ අප බලාපොරොත්තු කෙනෙකුත් නැත. හොඳ මිනිසුන් අප ළඟා වී ඇත්තේ උදව් කරනවා නම් එය පුදුම දෙයකි. නමුත් එය නොවන්නේය. එසේම ඔබ දන්නා ඔබ සහ ඔබගේ හෘද සාක්ෂියට සහ හැකියාවන්ට ඉදිරියට යනු ඇත. මා විශ්වාස කරන්න. ඔබ පෘථිවියේ බොහෝ මිනිසුන් දක්ෂ, බුද්ධිමත්, අවංක, විනීත මිනිසුන්ය. අප විශ්වාසය තැබිය යුත්තේ ඔවුන් මතය. අනිත් සියල්ලම අවස්ථාවාදීන්ය. ඔබ දන්නවා සත්‍යවාදීන් වඳුරන් මෙන් හානියක් කිරීමට දෂ්ට කිරීමට අසූචි විසි කිරීමට පමණක් හැකියවැනි කොන්දක් නැති නිජේලි අපි ඔවුන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ ඇයි? ඇත්තටම අපිට කතා කරන්න මිනිස්සු ගැන. ඒ නිසා මිතුරනි, අප ඉස්සරහට රසවත් වැඩසටහනක් තියෙනවා. කාර්යබහුල දවසක්. මම කියන්නම්. හොඳ මිනිස්සුන් සමග රැස්වීමක් ගොඩ දැනටමත් පුදුමයි. මිතුරනි, අප එකිනෙකට ආදරය කරමු. ආදරය කරන්නෙමු. වටහා ගන්නෙමු. බොහෝ ස්තුතියි ස්ටෝන්.
හිතවත් මිතුරනි, අපේ සංසදය අවසන් වී ඇත. ඉතා වැදගත් වන්නේ විශ්වීය උත්සවයේ සම්භාව්‍ය කතිකයන් සහ සහභාගී වූ සියලුම දෙනා මගේ ගැඹුරු කෘතඥතාවය පළ කරන අවස්ථාවත්. ඔබ එක්කෙනා විසින් කරන ලද අතිවිශාල මෙහෙවර වෙනුවෙන් නිර්මාණශීලී සංගමයේ ස්වේච්ඡා සේවකයන් ඔබගේ හෘද සාමය පුද කරනවා. ඔබගේ මෙතරම් පරිත්‍යාගශීලී හා කැපීමේ ක්‍රියා කරන මහා මානුෂිකත්වයේ මිනිසුන්ගේ ඇති ආදරය සහ අපගේ පොදු අරමුණ කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය නිසා පමණි. ඔබ සැබෑ වීරයන් වන අතර ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සියලුම මනුෂ්‍ය වර්ගයා තවමත් අවශ්‍යව තිබේ. හිතවත් මිතුරනි. You are true heroes, and thanks to you, all of humankind still has a හිතවත් chance. මිතුරනි. මේ සංසදයේ පැවැත්වීමට පැය 12ක් පමණි. නමුත් අපේ මුළු ජීවිතයම ගත කළාක් මෙන් හැඟේ. කම්පනය සහ පරීක්ෂණය බුද්ධිය හිරුණු ජීවිතයක්. දැන් අප අසා ඇත්තේ සහ දැක ඇත්තේ සියලුම පහසු සෑම තොරතුරු සමග ජීවත් වීමට සිදුවනු ඇත. නමුත් අද සංසදයේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වන්නේ කොපමණ කාලයක්ද? 2036. මෙම දිනය තවමත් ඔබගේ මනසට ඇති බව මම විශ්වාසයි. ඒ මුළු සංසදයේම පැවැත්ම තොරතුරු බව බොහෝ දෙනෙකුට පෙනෙනු ඇත. මන්ද 2036 අපගේ අවසාන වන වසරයි. කෙසේ වෙතත් එය නොවේ. එය අපේ පෘථිවිය විනාශ වූ දිනය. නමුත් අපි මනුෂ්‍ය වර්ගයා ඊටත් වඩා ඉක්මනින් මිය යනු ඇත. මේ දිනය දැකීමට අපි සරලවම ජීවත් නොවෙනු ඇත. එබැවින් අද එය තරම් වැදගත් නොවේ. අපට නම් එක්සත් වීමට නිර්මාණාත්මක සමාජයක් ගොඩ නැගීමට සහ එහි ප්‍රතිඵලයක් අපගේ ග්‍රහලෝකය විනාශය නැවැත්වීමට සහ මරණය අපව ගලවා ගැනීමට විසඳුමක් සෙවීමට කාලය තිබුණු වඩාත් වැදගත්ය. ඉදිරියේදී කරන ලද සියලුම අධ්‍යයන සහ කරුණු වලින් පසු එය සෑම කෙනෙකුටම පැහැදිලි වී නිර්මාණශීලී සමාජයක් අපගේ එකම මාර්ගයයි. අපි එය පිළිගැනීමට කැමති වුවත් නැතත් නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩ නැගීමට අත්‍යවශ්‍ය දෙයකි. ඒ ගිලෙන මානව වර්ගයාගේ ජීවනාලියක් වේ. නමුත් මේ අවසාන අවස්ථාව ලබා නොකිරීම අපට බාරයි. ඒ සම්මත මානව වර්ගයාටම අභිමානයකි. නමුත් අපි ඒ ප්‍රතිචාරය දක්වන්නේ කෙසේද? අමතක කළ නොහැකිය. මේ තොරතුරු අපගේ හිසෙහි තබා ගන්න අපි අවසාන කාලය ගත කරමු. එහෙත් නැත්නම් වසර දහස් ගණනක් සම්මුතිය අපට ඉදිරියේ සිටින්නේ හැකි වන පරිදි අපි එක්වෙමුද? ක්‍රීඩා සඳහා කාලය අවසන් වී ඇති අතර අපගේ ජීවිත බැරෑරුම් ලෙස ගතවන කාලය මෙයයි. අද සම්මත මානව වර්ගයාගේ ඉරණම රඳා පවතින්නේ නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩනංවාද නැද්ද යන්න එක් පුද්ගලයා තීරණය මතය. දිවි ගලවා ගැනීම සඳහා අප සියලුම දෙනාට වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමට සිදුවනු ඇත. සත්‍ය නම් ඔබ නොමැතිව අපට නිර්මාණශීලී සමාජයක් ගොඩ නැගීමට නොහැකි වීමයි. එබැවින් කරුණාකර මෙම වචන ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සිතට ගන්න. අපි පොදු ඉරණමක් එක්සත් වී ඇත. නමුත් එම ඉරණම කෙබඳු වනු ඇද්දැයි යන්න අපගේ තීරණය මත රඳා පවතී. අපි මැරෙන්න තීරණය කළොත් මේ අවුරුදු 10 ගණනක් මනුෂ්‍යත්වයේ පැවැත්මේ තේරුම කුමක්ද? මනුෂ්‍යයෙක්ගේ පැවැත්ම අරුත ජීවිතයයි. ජීවිතය තෝරා ගන්න. ඒ කියන්නේ නිර්මාණශීලී සමාජයක් තෝරා ගැනීම. අපි එකිනෙකාට සහාය සියලුම මනුෂ්‍ය වර්ගයාට අවස්ථාවක් ලබා දෙමු.
මොනදී වුණත් and අපිට all of හැමෝම එකතු humankind වෙලා a chance. සමගියෙන් පොදුවේ Let's save නිවස our සුරකිමු. common home ඇත්ත වශයෙන්ම all together in unity, ඇත්ත වශයෙන්ම no matter අපගේ what. පැවැත්ම ඇත්ත වශයෙන්ම After all, යුනිටි තුල our survival is indeed in unity. thank you everyone. We have joined this translation and this project. We loved this project, and we appreciate you all the teams, and we can give the support for the Sri Lankan side, do everything. Okay. Gayan innawada? Gayan line එකේ ඉන්නවද? ගයන් අද අපිත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනේ. කට්ටියගේ භාෂාවෙන් මට කතා ඇහෙන්නේ කරනවා. මේ කියන එක. ඒ හැමෝටම මේ ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මොන හරි කිව්වනම් හරිනේ. පොඩි ඉංග්‍රීසි වලින් පාට. Hey everyone, we love you. Your society is very good. It's now we are okay. කෑ ගන්නවා තමයි. අපි අර ටෙස්ට් මූඩ් එක දාපු එකද ඔය. ඔයා කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ මට. හෙලෝ ඇහෙනවද? ගයන් කට්ටියම ලස්සනයි අද. අපි කියන කතාව. Cathy, hi Cathy, how are you? You are translator CX. Nice to meet you, Cathy. Janky, who's Janky? It's not. Carolina. Hey, hi Carolina. How are you?
Oh, so many translators there, no? Abhi live on. Hello everyone. Oh, it's lovely.